అమ్మా చూసుకో చేతి బాగానే ఉన్నా సైజ్ తగ్గించు Right, Nana. So altogether we have 12 chapters. So in the morning session, let us complete the important chapters first, okay? So let us focus on markets, price and output determination, different markets, business cycles, and nature and scope of economics. So if we complete these 4 chapters, then we can be assured of at least 30 marks in the examination. I will give more importance to theory part, and whichever MCQ is necessary for explanation, I will explain only those MCQs. Because in examination also, most of the MCQs we are getting are directly from theory. Either they are giving sentences directly from theory, or they are framing MCQs based on theory. So if we are thorough with theory, then we can easily answer almost all the bits, okay? So I hope everyone got their materials. Let us start with markets chapter now. And please remain silent. If you have any important work other than this class, you can walk out of my class. If you have any important work other than this class, you can walk out of my class, complete that work and get back into the class. But kuchoni ikkada mee disturb ayyi vere one disturb cheyoddu. So markets chapter. So in this chapter, what we are going to learn? Basically, we are going to learn about different types of markets. So these markets have been classified on the basis of area, time, nature of transaction, base of regulation, basis of volume of business, and basis of competition. Then after we learn about revenue cost, total revenue, average revenue, and marginal revenue. Thereafter we learn about the relationship between marginal revenue, average revenue, and price elasticity. We have a formula that is MR equal to AR into E minus 1 by E. Okay. Thereafter, the most important one, that is the behavior principle of the firm. We have 2 principles, principle 1 and principle 2. In principle 1, we talk about the shutdown point. In principle 2, we talk about the equilibrium point of the firm. So, basing on this concept, we learn the next chapter, that is price and output determination in different markets. Okay. So, while studying, we study principle 1 first and principle 2 next. But while application, we first apply principle 2, then we will apply principle 1. చదివేటప్పుడు ప్రిన్సిపల్ 1 ఫస్ట్ చదువుతాం, ప్రిన్సిపల్ 2 తర్వాత చదువుతాను. బట్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ 2 అప్లై చేస్తాం, దాని తర్వాత ప్రిన్సిపల్ 1. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్. సో దీస్ 2 ఏరియాస్, ఇఫ్ యు ఆర్ థరో విత్ ద గ్రాఫ్స్, ఐ మీన్ టు సే దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు బై హార్ట్ ద రిలేషన్షిప్. Relationship of what? Whenever there is change in demand and supply, what will be the impact on equilibrium price and equilibrium quantity? అది బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ అర్థం అవుతే వెదర్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ సప్లై, అది అర్థం చేసుకుంటే గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకొని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ 1 బిట్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు బై హార్ట్ ఆల్ ద 12 or 14 రిలేషన్షిప్స్. ఓకే. సో కొద్దిగా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే వీ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ ఆల్ ద బిట్స్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. ఓకే. Let us see. So first what we are going to learn in this chapter, what are free goods and what are economic goods. Free goods ante enti? If goods are abundant in supply,
compared to requirement of the society. Society కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయంటే these goods can be enjoyed freely. Such kind of goods are called as free good. That means there is no need to pay any price for those goods. Why there is no need to pay any price for those goods? Because these goods are available in abundance compared to total requirement of the society. Society కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So when there is no need to pay any price for a good, that means you can enjoy these goods for free. Such goods are called as free goods. And when it comes to economic goods, it is quite opposite to free good. If goods are in scarce compared to the total requirement of the society, society కావాల్సిన దానికన్నా scarce గా ఉన్నాయంటే then you have to pay price to use that good. In economics, we are only concerned about economic goods because economics means scarcity, scarcity means economics. అంతే కదా, unlimited wants, limited resources. Limited resources means scarcity. So in economics, we are only concerned about economic goods. Economic goods means we have to pay price. What do you mean by pay? What do you mean by price? What do you mean by price, Nana? Price signifies the quantity of money necessary to acquire a good or service. So whatever the amount of money we pay to buy that good or service is called as price. Okay, next Nana. Value in use and value in exchange. ఇవన్నీ మనకి బేసిక్స్లో వచ్చేసి ఉంటాయి. వాల్యూ ఇన్ యూజ్ అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యూటిలిటీ. వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ పవర్. Every good has value in use, so there is no need to discuss about value in use specifically. Every good, whether it's a free good or economic good, it has value in use and utility untundi. What do you mean by utility? Want satisfying power of the commodity. That means if we use that good, we will get some sort of benefit from that good. So almost all the goods in the society that are available, all goods have value in use. So దాని గురించి మనం స్పెసిఫిక్గా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. But when it comes to value in exchange, it is only present in economic goods, not in free goods. Value in exchange ante enna, these goods command certain purchasing power. That means you can give these goods in the market, in return you can take some other good. So this good can be, these economic goods can be used as medium of exchange. దానే మనం value in exchange అంటాము. అంటే ఈ గుడ్ మార్కెట్లో ఇచ్చి దాని బదులు ఇంకో ఏదో ఒకటి గుడ్ మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, that is called as value in exchange. We primarily focus on value in exchange because value in use is universal, Nana, but value in exchange is only present in which goods, Nana? Economic goods. Next, ఇక్కడ ఇంకో మాట ఏం మాట్లాడతారా అంటే వాల్యూ ఇన్ యూజ్ అంటే మనం బేసికల్లీ ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ ఆర్ ఎకనామిక్ వాల్యూ అనొచ్చు. వాట్ అబౌట్ సెంటిమెంటల్ వాల్యూ? మీకు ఒక బిట్ కూడా ఉంది. ఎగ్జాజరేటెడ్ సెంటిమెంటల్ వాల్యూస్ ని మనం ఎకనామిక్స్ లో కన్సిడరే చెయ్యము. వి డు నాట్ కన్సిడర్ ఆర్ వి డు నాట్ గివ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు సెంటిమెంటల్ వాల్యూ. వాట్ యు మీన్ బై సెంటిమెంటల్ వాల్యూ? Sometimes you will be willing to pay more than what the actual price is. Sometimes you will be willing to pay more than what the actual price is. Endra ante emergency requirement anamata. Emergency medicines kavali 10 rupees, we are willing to pay 1000 rupees also. అక్కడ మనం సెంటిమెంటల్ అటాచ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు పే దట్ విచ్ ఈస్ మోర్ దాన్ వాట్ ద యాక్చువల్ ప్రైస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెంటిమెంటల్ వాల్యూ. దాన్ని మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చెయ్యము. వీఆర్ ఓన్లీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద ప్రైస్ విచ్ వీ నీడ్ టు పే, ప్రైస్ విచ్ వీ నీడ్ టు పే. సో ఇక్కడ మన ఎకనామిక్ వాల్యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ని ఎకనామిక్ వాల్యూ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ అని కూడా చెప్పొచ్చు, బట్ సెంటిమెంటల్ వాల్యూని మనం ఎక్కడ కూడా కన్సిడర్ చెయ్యము. ఓకే నానా. నెక్స్ట్ మార్కెట్. సి బిఫోర్ దిస్ చాప్టర్ వి స్టడీ. See, market means what? It's interaction. It's a place where buyers and sellers come together to buy and sell goods and so it's a place where buyers and sellers interact. ఈ చాప్టర్ ముందంతా ఏంట్రా అంటే we study some chapters from consumers point of view and we study some chapters from producer point of view. Theory of demand, elasticity of demand, theory of consumer behavior. ఈ మూడు ఎవరి point of view? Theory of supply, theory of cost, production analysis. ఈ మూడు ఎక్కడ కూడా మనం మిక్స్అప్ చేయాలి. బట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మిక్స్ బోత్ కన్స్యూమర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అందుకే మార్కెట్ అంటున్నాం మనం ఇక్కడ. అందుకే మార్కెట్. సో మార్కెట్ ఫీచర్స్ ఏంటి డైరెక్ట్ కింద చూడండి. మార్కెట్ ఫీచర్స్ ఏంటో. ఇన్ ఆర్డర్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ మార్కెట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ దీస్ ఫీచర్స్. దే షుడ్ బి బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్. దే షుడ్ బి ఏ ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్. బయర్ సెల్లర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారంటే క్రికెట్ ఆడుకుంటాను కాదుగా. They are there to buy or sell goods and services. Next, they should be bargaining for a price. దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాడు 1000 రూపీస్ అంటే మీరు 10 రూపీస్ అంటారు. దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బార్గెయినింగ్ చేస్తాము. బట్ డూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, బార్గెయినింగ్ అంటే కన్స్యూమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు, ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ.
Consumer wants to buy goods at lower prices. That's why he is bargaining. On the other hand, producer wants to sell goods at. That means he is also bargaining, gaining. Both the parties want to gain from one another. సో ఎక్కడైతే ఇద్దరికి అండర్స్టాండింగ్ వస్తుందో ఆ గూడ్ దగ్గర ఆ ప్రైస్ దగ్గర గూడ్ సేల్ అవుతుంది. సో బార్గెనింగ్ ఫర్ ఎ ప్రైస్. నాలెడ్జ్ అబౌట్ మార్కెట్ కండిషన్. బోత్ ద పార్టీస్ షుడ్ నో. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గూడ్స్ కన్స్యూమర్స్ ఇస్ డిమాండింగ్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ అట్ వాట్ ప్రైస్ దీస్ గూడ్స్ ఆర్ బీయింగ్ సోల్డ్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. ఇఫ్ నాట్ కంప్లీట్ అట్లీస్ట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి దేర్. నెక్స్ట్, వన్ ప్రైస్ ఫర్ ద ప్రొడక్ట్ ఆర్ సర్వీస్ అట్ ఎ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఒక ప్రొడక్ట్ కి ఒక ప్రైసే ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ది 5 points. If there are these 5 points, then only we can say that it is a market now. Okay. Next classification of markets. So markets basically can be divided into 2 types. One is product market and the one is product market is a market where finished goods are bought and sold. So generally consumer goes to which market? Product market or factor market? And factor market is a market where factors of production are bought and sold. So generally when firms want to produce goods, they need factors of production. In order to get these factors of production, they will go to product market or factor market? Factor market. So clear cut distinction nana ikkada unchonడి ikkada. Allocate goods to consumers when it comes to product market, and firms buy resources from which market? Factor market. This is the basic classification. But on certain criteria, markets have been further classified nana. So first, on the basis of geographical area, local market, regional market, national market, international market. Folk songs. Idea on the folk songs? Local market or international market? Telugu songs? Regional, 2 states or 3 states nana. Hindi songs? English songs? Aite, as of now, we can't apply this example as it is. Endukante globalization మూలంగా people started moving to different places nana. అంటే ఫోక్ సాంగ్ తెలిసినాడు యూఎస్లో కూడా ఉండొచ్చు కదా. సో అక్కడ కూడా వింటున్నాడు అంటే ఆడు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెటా రీజనల్ లోకల్ మార్కెటా? సో యాజ్ దీస్ క్లాసిఫికేషన్స్ వర్ మేడ్ ఇన్ 18th century or 17th century, they were apt at that time. But as of now, we have to keep this thing in mind that we cannot apply these classifications as it is. ఎగ్జాక్ట్గా అప్లై చే. ఎగ్జాంపుల్, మనకి పెరిషబుల్ గుడ్స్ సీ ఫుడ్ ఉంది. 20 years back or 25 years back, it used to have a local market. As of now, international market. Fishes, prawns, ivanni improve. Advancement in technology as well as in transportation led to movement of goods from one place to another place easily. We can move goods from one place to another place easily. So earlier, whichever goods used to have local market, now these goods are available at international level. Now these goods are available at international. So local market, regional market, national market and international market. Next time ichannana on the basis of time annadu. On the basis of time, very short period market, short period market, long period market, very long. Out of these 4, you people already know 2 things nana. Short period market and a period is called as short period when all the factors are fixed or all the factors are variable. Out of the given factors, some are fixed and some are, or at least one factor is fixed or at least one factor is variable. So variable fixed factors combination unte danni mane antam short period antam. Ekkada ochindi classification maniki? Theory of cost of production analysis. Production analysis lo, in order to understand production in short period, which theory we will use? Law of returns to scale. Law of variable proportions. Gurtunda leda nana? So as we keep on adding more and more labor to the land, labor is variable, land is fixed. So in short run, we have the combination of both variable as well as fixed nana. That is short period. In long period, the producer has sufficient amount of time to change all the factors of production. మీకు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ కొద్దిగా ఐడియా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇక్కడ ఒక పాయింట్ లింక్ చేస్తున్నాం. మనకి ఫ్రీ ఎంట్రీ, ఫ్రీ ఎగ్జిట్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇన్ ప్రైస్ అవుట్పుట్. Free entry and free exit happens in short run or long run? Why? What do you mean by free entry? Starting a new company. What do you mean by free exit? Closing down the company. If you want to start a new company or if you want to close down a company, you have to change all the factors of. So free entry, free exit జరగాలంటే అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చేంజ్ చేయాలంటే షార్ట్ పీరియడా లాంగ్ పీరియడా? అందుకే మనకి లాంగ్ పీరియడ్ లోనే ఫ్రీ ఎంట్రీ, ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఉంటుంది. ఓకే నానా? సో అలా లింకప్ చేస్తాం. సో ఆల్రెడీ 2 మీకు తెలుసు. ఓకే, నెక్స్ట్
Very short period. Very short period means there is no possibility of any change in supply. Because there is no possibility of any change in factors of production. Whatever the factors of production you have as of now, you can use only those factors of production. You can't increase or you can't decrease now. So factors of production you change cheyalevante, it is very short period. Short period lo you can change to a certain extent. Long period lo you can change as much as you want. So in short period there is no change in quantity of factors of production. That means there is no change in production, there is no change in supply. The only thing that changes in very short period is demand. Because demand ki control em avasam ledu kada, money unte demand perugutundi, money takku unte demand taggutundi. So the only thing that changes in very short period is demand. So if in very short period prices of goods are changing, it is because of supply or demand? Ardham kala. Very short period lo konni factors change cheyagalamu. Very short period పేర్లోనే ఉంది, there is very less time. So producer cannot change factors of production. When there is no change in factors of production, there will be no change in production. When there is no change in production, there will be no change in supply. Ante very short period lo supply is constant. That means the only thing that changes is demand. Demand ki short to very short em లేదు నాన్న. డబ్బులు ఉన్నాయా లేవా? డబ్బులు ఉన్నాయా లేవా? So the only thing that changes in very short period is demand. So in very short period, if there is any change in price, it is because of supply or demand. If demand is greater than supply, price increases. If demand is less than supply, price decreases. Okay, Nana. So very short period can also be called as market period, and whatever the price that is determined in very short period is called as market price. Market price. Okay, na market period lo unna price ni mane antam market price. Ikkada ichcharu chudandi anna, it refers to the period of time in which supply is fixed. So whatever the changes, as supply is more or less fixed, very short period price depends on demand. If demand increases, price increases. Demand decreases, price decreases. Short period explain చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. Long period కూడా explain చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నాన్న. And long period can all, whatever the price that we have in long period is called as normal price. Normal price. ఇలాంటి అండర్లైన్ చేసిన సెంటెన్సెస్ మీద కొద్దిగా ఫోకస్ చేయండి. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఎగ్జామ్లు ఇచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ 60 మార్క్స్ ఈజీగా 45 to 50 మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేయగలరు. ఈజీగా స్కోర్ చేయగలరు నాన్న. అది మీలో కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఇంకా అది నేను చెప్పాను కదా, మీరు చేయడం కాదు. ఏదో పేపర్ 3 సరిగ్గా రాయాలని చెప్పేసి పేపర్ 4 వదిలేసి బ్యాగులు చదువుకుని చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. పేపర్ 3 పాస్ అయ్యారు, పేపర్ 4 పాస్ అయ్యారు, అగ్రిగేట్ రాలేదు, వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. అప్పుడు అనుకుంటారు ఆ ఒక్కరోజు చదువుంటే కనుక. సో కొద్దిగా ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ పెట్టుకోండి. పేపర్ 4ని నెగ్లెక్ట్ చేయదు. ఇట్స్ ఈజీ అండ్ ఇట్ గివ్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ ద అగ్రిగేట్ నాన్న. ఇక్కడ పాస్ అవుతాం ఫెయిల్ అవుతాం కాదు, పేపర్ 4లో చదవకపోతే ఏదైనా ఫెయిల్ అవుతాం, బట్ చదువుతాం కదా, అట్లీస్ట్ మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంది. సో అగ్రిగేట్ స్కోర్ చేసే పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది. సో ఏదైనా పేపర్లో మీకు 43, 44 వస్తే ఈ పేపర్ కాపాడుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పేపర్ 4. సో కొద్దిగా ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ పెట్టుకొని చేయండి, ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ అన్న వెరీ లాంగ్ పీరియడ్. వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్. సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాంగ్ పీరియడ్ అండ్ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్? వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వెరీ లాంగ్ పీరియడ్, ది ఫ్యాక్టర్స్ will change over a long period of time. It will take around 5 to 8 years to observe a change in these factors of production. Technology over a night change avadu. Electric vehicles gurinchi nenu 7 years nunchi vintunanu, ఇంకా దాని గురించి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ టెక్నాలజీ మన దగ్గర రాలేదు. చూస్తున్నాం కదా, ఓలా బండి వెళ్తూ రివర్స్ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే అదేంటి, ఫుల్ ప్రూఫ్ టెక్నాలజీయా? కాదు. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫుల్ ప్రూఫ్ టెక్నాలజీ. అంటే మిస్టేక్స్ ఉండవా అంటే ఉంటున్నాయి. మరి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే డీజిల్ పెట్రోల్ బైక్స్తో చూడట్లేదు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇంకా అది స్టార్టింగ్ ఫేజ్లో ఉన్నాం. అంటే వీ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ పెట్రోల్ వెహికల్స్ టు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్. ఇంకా కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వలేదు. ఓకే ఓకే నానా. సో వీ హ్యావ్ నాట్ ఎట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ కన్వెన్షనల్ వెహికల్స్ టు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అన్నమాట. So it will take considerable amount of time. Enta time sir? It will take around 5 years, 8 years, 10 years nana.
So if someone asks us what are the factors that will affect in these 10 years, it is very difficult to explain. Okay, 1 year, 2 years to explain change. But over a period of time, over 8 years period of time, 10 years period of time, what are the factors that affect the production? It is very difficult to explain. Inko example తీసుకుంటున్నా. We came up with LPG in 1990. Liberalization in 1990. We observed the actual effects of LPG after 2000. So it took around 10 years for the economy to adjust to this policy. It took around 10 years for factors to adjust to this LPG policy. So in these 10 years or so, which factor affected demand and supply in which way, it is very difficult to determine. That's why we gave a definition, but there is no clear explanation when it comes to very long period. Definition ఇచ్చేసాం కానీ but clear cut explanation లేదు. ఎందుకని? We can't define the cause and effect relationship when it comes to very long period. Because of this factor, demand gets affected like this. Because of this factor, demand gets affected like, supply gets affected like this. We can't explain this when it comes to very long period. Am I clear, Nana? So that's why very long period is also called as secular period. The period is very long. The factors, so what are the factors that take a very long period? Size of population, capital supply. Capital supply can be related to LPG. The objective of LPG is to encourage foreign investors to come and invest in our country. It took around 10 plus odd years to see the effect. Next, supply of raw material. Sometimes the change in supply of raw material will take a huge amount of time. Example, lithium required for electric vehicles, electric batteries, nana. Coal, oil. You may find a oil, but it takes a considerable amount of time to extract that oil. ఆయిల్ ఉందని చెప్తాం మనం ఇక్కడ, బట్ దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఈజీగా 5 to 8 years టైం పడుతుంది విత్ ద గివెన్ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. సో ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ హౌ దే ఎఫెక్ట్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై వీ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నానా. సో అందుకే దీని గురించి ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద అబౌవ్ 3. వెరీ షార్ట్ పీరియడ్, లాంగ్ పీరియడ్. వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ the factors will have on production when these come to these 3 periods, but he is unable to explain the effect of factors on production when it comes to very long period. Next, on the basis of nature of transaction, spot or cash market. If the transaction is settled immediately with the help of cash, it is called a spot or cash transaction. And what do you mean by forward or future markets? And nothing but it's just like future contracts or forward contracts. We will come into an agreement stating that we will buy so and so goods on some future date at some future price. That means as of now there is no transaction, but we are just making a promise that after 10 days we will buy so and so goods or sell so and so goods at so and so price. Dane manam future or forward market antamu. Next, on the basis of regulations. On the basis of regulations, on the basis of regulations, regulated market, unregulated market. Stock market is a regulated market because it is regulated by whom? RBI or SEBI? When it comes to bullion market or gold market, it is unregulated because the price of gold depends on demand and supply. No one is regulating it, Nano. No one is. So regulated market means the market is regulated by a statutory authority. Banks are regulated by, insurance companies are regulated by IRDA. నీ పని ఎకనామిక్స్ బీసీకి ఎందుకు వెళ్తావరా? తప్పదు. సో అవన్నీ కూడా regulated markets, నానా. ఓకే నానా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే unregulated means example is local markets అనొచ్చు, bullion market. All these are unregulated. పోలీసు వస్తే బండి తీసేస్తారు, వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ బండి అంటే there is no proper regulations or these people do not follow any rules and regulations. At their convenience they will do business. At their convenience they will do business. Next, on the basis of volume of business, wholesale market, we buy in wholesale market or retail market as a consumer. So generally B2C transactions happen in, because in retail markets the sellers deal or buyers deal in large quantity or small quantity. But if buying and selling is happening in very large quantity, generally this transaction happens in wholesale. Next, on the basis of competition, markets can be divided into, what are those? Perfect competition and generally this classification is based on 2 key features: number of sellers, type of good. Number of sellers, type of good. Basing on these features we will develop the remaining features.
అది ఎలాగో నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం, అదే నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూద్దాము. ఓకే నాన్న. నెక్స్ట్ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్. సో బేసికలీ every producer wants to know what is the demand for his goods and what is the supply of his goods. Basically, what is the cost of production of his goods and what is the amount of revenue he is getting on sale of those goods. Then only he can calculate the profit. If I am manufacturing a good, I want to know what is the cost of production and what is the revenue I am getting. Na cost anta avutundi, na revenue anta vastundi. By comparing these two, I can decide whether I am getting profits or losses. And I can also take decisions whether to increase the prices or decrease the prices. But there is one problem here. Generally, every company will know its own cost of production. But instead of knowing the demand for its own goods, if he knows market demand, ante tana goods ki demand teliyadu gaani market lo market demand telusu. For example, a Maruti company knows its own cost of production, but it does not know the demand for Maruti cars. It knows the demand for the entire car market. మొత్తం కార్ మార్కెట్ డిమాండ్ తెలుసు కానీ తన కార్స్కి అంత డిమాండ్ తెలియదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇట్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ 3 క్వశ్చన్స్. ఇట్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్, నా డిమాండ్ నాకు తెలిస్తే ఏది ఇబ్బంది లేదురా, నా గూడ్స్కి ఇంత డిమాండ్ ఉంది, నా గూడ్స్కి ఇంత సప్లై, నా గూడ్స్కి ఇంత కాస్ట్ ఉంది, కంపేర్ చేసుకుంటాను, ప్రాఫిట్ లాస్ చూస్తాను అనమాట. బట్ ఐ నో ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మై కార్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ డోంట్ నో మై డిమాండ్. డిమాండ్ ఉంటే కదా ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తాం. హయ్యర్ ది డిమాండ్, హయ్యర్ ద ప్రైసెస్. లోవర్ ద డిమాండ్, లోవర్ ద ప్రైసెస్. Unfortunately, I don't know the demand for my own goods, but I know the demand for entire car market. Then how I should take decisions? First, you need to answer these 3 questions. What are those? How many competitors are there in the market selling similar products? Nalaga inkenthamandi cars tayar chestunnaru. Next, if one firm changes its price, will its market share change? If goods are too similar, and if one company changes price, definitely there will be change in market share. Market share ante enti? Percentage of total sales. Distinct goods aithe vaadu price change chesanta maatrana na sales emi affect avvavu. But if goods are too similar and if one company reduces the price, automatically consumers will shift from my company to that other company. Okay, and third question, if my competitor reduces price, so if I reduce price, will other firms follow it or not? If they may or they may not. Oligopoly lo adi meer maatladedi, but they may or they may not. Monopolistic lo jaragani rule emi ledu. So these are the 3 questions which a company has to focus on when he does not know the demand for his own goods now. Next, basing on the features market behavior, the markets can be classified into monopoly, duopoly. Monopoly means how many sellers? Duopoly means? Oligopoly means few sellers, and monopolistic competition means many sellers. So basically we are focusing on sellers but also on the good. When it comes to monopoly, he is the only seller in the market. That means whatever the good that he is producing, it has no close substitutes. When it comes to duopoly, there can be substitutes, there may not be substitutes now. There can be substitutes, that there may not be any substitutes. Okay. If there are 2 companies in the market and these 2 companies are producing similar goods, that means there are close substitutes. But since there are only 2 companies, it can be called as duopoly. There are 2 companies and these 2 companies are manufacturing differentiated goods. Similar goods produce and differentiated goods produce kada. Okay, nana. Next, oligopoly. 2 sellers are few sellers are more than 2, around 10. That means you can count the number of firms, nana. You can count the number of firms. Cool drink industry example for oligopoly. We have Pepsi company, we have Coke, we have ITC. 3 అయిపోయినాయి కదా ఇక్కడే. And there is some other company which manufactures paper boat. Paper boat drink కూడా manufacture చేస్తుంది. So altogether we have 4 companies. 4 companies ఉన్నాయంటే oligopoly లేకపోతే duopoly? Oligopoly. When it comes to oligopoly, goods can be homogeneous or heterogeneous. In heterogeneous also goods can be close substitutes or they may not be close substitutes. Depending on the market structure, we will take decisions. When it comes to monopolistic competition, it's a combination of monopoly and perfect competition. That means there will be large number of sellers, and here good will be homogeneous or heterogeneous? Heterogeneous. With no close substitutes or close substitutes? With close substitutes. అర్థమవుతుందానా? Here the goods will be there are large number of sellers, and whatever the goods these companies are manufacturing, these goods are close substitutes to one another. They are not perfect substitutes, but they are close substitutes. Okay, దాని గురించి ఫర్దర్ మనం తర్వాత చూద్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ 4, కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ టోటల్ రెవెన్యూ, యావరేజ్ రెవెన్యూ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ. So total revenue form, what is the meaning of total revenue? The amount of money earned by selling all the goods and services is called as
total revenue. Okay, Nana. So if it is revenue for the seller, the same amount will be expenditure for the buyer or consumer. If I am paying 1,000 rupees to buy a good, that is my expenditure, and that the same amount will be revenue for the seller. Same amount will be revenue for the seller. Now, so total revenue means nothing but total revenue refers to the amount of money which firm realizes by selling certain units of a commodity. So whatever the money the firms are earning by selling goods is called as total revenue. There is a simple formula for total revenue, that is price into quantity sold. Quantity into a quantity, produced quantity or sold quantity? Quantity sold. When it comes to total expenditure, price into quantity purchased. Price into quantity purchase. Elasticity of demand లో total expenditure లో వాడతాం అది. చూద్దాం. పూర్తి లేదు, వచ్చింది దానికోసమేగా. Okay, right, Nana. There is another formula for total revenue. If we sum up the marginal revenues of each product, then you will get total revenue. Marginal revenue of first product, marginal revenue of second product. If you sum up like this, the marginal revenue of all the n products, you will get total revenue of n products. Am I clear, Nana? This is about total revenue. Next, average revenue. Average revenue means revenue per additional unit or revenue per unit? Revenue per unit. So what is the formula for average revenue? Average revenue equal to total revenue by total revenue can also be done as price into quantity by Q. If you cancel off Q, it will be. So average revenue can also be called as price, or it can also be called as demand. So no matter whatever the market it is, whether it's perfect competition or imperfect competition, demand is equal to average revenue equal to price. A market is common. Demand equal to average revenue equal to price, Nana. Average revenue means price per unit. In demand schedule also we learn about price per unit. As price changes, quantity also changes. The same relationship explained in average revenue also. That's why there is no difference in average revenue and demand. And why average revenue is equal to price, I have already shown to you. Total revenue price into quantity rasam divided by quantity. Quantity cancel cheste price ఉంటుంది అన్న. That is average revenue. Okay. Next, marginal revenue. We have two formulas for marginal revenue. When quantity is when consecutive units of quantity is given, we use this formula. TRN minus TR అంటే 1, 2, 3, 4 ఇలా క్వాంటిటీ యూనిట్స్ ఇచ్చేయాలి నాన్న. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయొచ్చు ఆర్ ఈ ఫార్ములా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. We can use both the formulas when units are given consecutively. But when units are given randomly, that means 2, 5, 7 or even odd alane vachnana, then we will use delta TR by delta Q. Since we can use delta TR by delta Q when units are consecutive or random, it is better to focus on this formula only. అర్థమవుతుందా? చాలా మంది ఏం చేస్తారు అంటే when quantity is given randomly, they will use this formula. అండ్ మన సి ఇన్స్టిట్యూట్ ఏం చేస్తాడు, రాంగ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అది కూడా ఆప్షన్స్లో ఉంటుంది. బబుల్ చేసి బయటకు వచ్చేసి ఎస్ ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ లేకపోతే మనకి ఎలుగుతుందన్నమాట మనం చేసింది తప్పు. బట్ ఆడు మనలాగే కన్నానా, ఆడుకోవాలిగా జీవితాలతో. ఆడేం చేస్తాడు, అదే మీతో ఆడుకుంటున్నాడు, అక్కడ ఏం చేయట్లేదు. హీ జస్ట్ ప్లేయింగ్ మైండ్ గేమ్స్ విత్ యూ పీపుల్. సో he's anticipating that not all but at least majority of students will use this formula when units are given randomly. So 2, 4, 6 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ 10, 12 ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద ఎంఆర్ ఫర్ 4 అన్నాడు అనుకున్నాను. మనం సింపుల్గా ఉంటాం 12 minus 10 equal to 2. దిస్ ఆన్సర్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్. బబుల్ చేసి బయటకు వచ్చేస్తాం. బట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ద రాంగ్ ఫార్ములా. ఆన్సర్ ఏమి ఉండాలి అక్కడ, డెల్టా టీఆర్ బై డెల్టా క్యూ, నథింగ్ బట్ 12 minus 10 by 4 minus 2, 2 by 2. ఆన్సర్ is 1. So there is saying in English that devil is in the detail. చదివేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చదవాలి. పైన చదువుకుంటే ఇలాంటి పాయింట్స్ మిస్ అవుతాం. ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి చోటే మార్క్స్ పోతాయి. మీరు చదివేది 11 చాప్టర్స్ మొత్తం చదవాల్సిన అవసరంలా. ఆ టైం లేదు, 8 చాప్టర్స్ చదివారు, పర్ఫెక్ట్గా చదవండి, యూ విల్ గెట్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మార్క్స్. అంతేగాని 11 చాప్టర్స్ పైన చదువుకుని వెళ్ళామనుకున్నాను, వాడు ఎక్కడో ఏదో మూల నుంచి లైన్ తీసుకొని బిట్టిస్తాడు. ఎక్కడో చదివినట్టు ఉంటుంది. ఆప్షన్ ఏనా ఆప్షన్ బీనా? ఈ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బిలోనే ఆన్సర్ ఏదో మనకు తెలియదు. పోనీ ఎవరిని అడుగుతా ఉంటే వాడు అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. చూసుకోండి జాగ్రత్తగా, అలాంటి మర్చిపోతూ ఉంటాయి నాన్న. సో మార్జినల్ రెవెన్యూ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ యాజ్ ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీఆర్ బై డెల్టా క్యూ. జనరలీ వెన్ వి డ్రా ద గ్రాఫ్స్ నాన్న,
when we draw the graphs, quantity is taken on x-axis and revenue is taken on y-axis. So what is the formula for marginal revenue? Delta TR by MR equal to delta TR by delta Q. Revenue is on y-axis, right? So the same thing can be written as delta y-axis by delta x-axis, right? Delta y-axis by delta x is nothing but y2 minus y1 by x2 minus nothing but marginal revenue slope of total revenue. If marginal revenue is equal to 0, slope of total revenue is 0. Question lone answer undi. MU is slope of TU. MC is slope of TC. So marginal is always the slope of total, whether it's cost, revenue, product or utility. Am I clear, Nana? Okay, Nara? Right, Nana. Next, TR, AR, MR on the basis of competition. So in perfect competition, the unique feature of perfect competition is here, whatever the good that we are manufacturing is homogeneous or heterogeneous. That means goods are perfect substitutes of one another. When goods are perfect substitutes of one another, that means you can't change the price of the goods to sell the goods. No matter whether you are selling 2 units or 10 units or 15 units, you have to charge same price per unit. Perfect substitutes ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎంత క్వాంటిటీ అమ్మాలన్నా సేమ్ ప్రైస్ చార్జ్ చేయాలి. ఎందుకంటే when goods are perfect substitutes and if a particular seller charges higher prices, then consumers will shift from that seller to another seller. Follow అవుతున్నారా? So in perfect competition, since the goods are homogeneous, when goods are homogeneous, prices will be uniform or constant. When price is constant, there will be a relation. We can explain the relationship between price, average revenue and marginal revenue. So when price is constant or uniform, then P will be equal to AR equal to MR. So the revenue curves in case of perfect competition is AR equal to MR equal to P equal to DD. Okay. When it comes to imperfect competition, in imperfect competition we manufacture homogeneous goods or heterogeneous goods? Heterogeneous goods. Imperfect competition means we are talking about monopoly, duopoly, oligopoly and monopolistic competition. Here we manufacture heterogeneous goods and these goods can be close substitutes or maybe distinct substitutes to one another. But goods are heterogeneous. When goods are heterogeneous, that means each good has some unique feature. So when goods have unique features or when goods are heterogeneous, then there is no need for us to sell these goods at same prices. If we want to sell more, we will reduce the prices, and if we want to earn more profits, we will increase the prices. So unlike perfect competition, in imperfect competition, price keep on changing. In perfect competition, prices are constant, but in imperfect competition, prices keep on changing. If you look at the table given in the material, you can see that clearly, Nana. If the seller wants to sell more quantity, he keeps on reducing the prices. So from that we can calculate average revenue, total revenue, average revenue. We all know that whether it's perfect competition or imperfect competition, price and average revenue are one and the same. And marginal revenue differs, marginal revenue differs. So in imperfect competition, AR and MR curves are two different curves. In imperfect competition, AR and MR curves are two different curves. What is the formula that we have used here when it comes to MR, Nana? Delta TR by delta Q. ఆ ఫార్ములానే యూస్ చేయండి. ఇక్కడ మనం TRN minus అని యూస్ చేయొచ్చు కదా, చేయొచ్చు. But still go for this formula, whether units are consecutive or random. Okay, Nana. So delta TR by delta Q. So if you look at the table, both AR and MR are constant or they are falling? Both AR and MR are falling. But fall in MR is twice that of fall in AR. AR చూడండి ఎంత ఫాల్ అవుతుంది, 1. But when it comes to MR, the fall is 2. Am I clear, Nana? That means MR curve lies above AR curve, MR curve lies below AR curve. MR curve lies below AR curve. So both AR and MR are falling, but MR curve lies below AR. And in fact, MR curve divides the area between y-axis and AR curve into 2 equal parts. 1:2. అది ఇచ్చాడు, అక్కడ డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే 1:2 అనే కదా, మనకి ఇచ్చింది ఎవడది ఐసీ ఎవడు కాబట్టి దాన్ని ఫాలో అయిపోండి కామ్గా. మేజర్ క్వశ్చన్ అది మేజర్ డౌట్ స్టూడెంట్స్కి. 1:1 కదా సార్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే, బట్ ఇక్కడ 1:2 అన్నాడు ఏంటి, అలా ఫాలో అయిపోతాయి. ఓకే నానా. సో ఇక్కడ చూడండి నానా. సో బేసింగ్ ఆన్ దిస్ గ్రాఫ్ ఆర్ బేసింగ్ ఆన్ దిస్ షెడ్యూల్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిలేషన్షిప్. సి AR curve will never be equal to 0 or negative. It will always be positive. Yes, it is falling, but it will always be positive. But when it comes to MR curve, MR curve also falls, but it can be positive, 0 and negative.
So basing on the MR curve, we can decide the slope of TR curve. TR curve. So when MR is falling and positive, TR increases at decreasing rate. When MR is equal to 0, TR is, and when MR is negative, TR falls. TR starts falling, Nana. So this is about revenue curves. Okay. Next, relationship between AR, MR and total revenue price elasticity. In order to explain the relationship between all these four variables, the AR, MR, total revenue and elasticity of demand, we use point method. We use point method. Without point method, we can't explain the relationship, Nana. Point method is a method where we can calculate elasticity of demand at a particular point on the demand curve. Point method is a method where we can calculate elasticity of demand at a particular point on the demand curve. So when demand curve touches x-axis, the elasticity value is equal to 0. When touches y-axis, the elasticity value is equal to, at midpoint, the elasticity value is equal to, between these two, less than 1, and between these two, that means below midpoint, less than 1, above midpoint, greater than 1. Danne kinda ante see, demand curve is nothing but AR curve, avuna kada nana? And do remember one thing, we can explain this relationship only in imperfect competition. ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో AR, MR curves are single curves, nana, and moreover they are parallel downward sloping. When it comes to perfect competition, both AR and MR curve are one the same, and this curve is downward sloping or parallel to x-axis. So you can't explain this relationship when it comes to perfect competition. Imperfect competition lone possibility untundi. Imperfect competition lone possibility untundi. Exam lo ivvachu. In perfect competition, explain the relationship between AR, MR, total revenue. When the equation is అని ఇచ్చేస్తాడు, ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడో cannot be defined ఉంటుంది. మన ఆవేశంగా పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ చూడం. అంటే ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తాడు మీకు, MR equal to AR into E minus 1 by E. అదే కదా, E minus 1 by E. So when E is equal to 1, what is the value of MR? అదే కదా నానా. When E is equal to 1, what is the value of MR? Just look at the graph, Nana. MR curve is dotted line, AR curve is the straight line. Nothing but demand curve. So when E is equal to 1, MR curve intersects x-axis. That means MR is equal to 0. And what will happen to TR? It will be maximum. It will be maximum. Idanta bagane undi. Akkada question emantarante, in perfect competition. See, this relationship is only possible in which market? But example wanted in perfect competition for the equation MR equal to AR into E minus 1 by E. When E is equal to 1, what is the value of MR? Options lo 0 untundi, can't be defined kuda untundi. Mana avesanga em chestam, 0 pedtam. Endukante perfect competition మనం చూడము. కొద్దిగా ఫోకస్ చేయండి. ఎగ్జామ్స్ బిట్ నానా బిట్ ఒక్కసారి చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ బబుల్ చేసిందే దాని జోలికి వెళ్ళకూడదు మళ్ళీ. సో 100 బిట్స్ బబుల్ చేయాల్సిన ఆలోచనతో వెళ్ళొద్దు. చేసినంత పర్ఫెక్ట్గా చేయండి, మార్క్స్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. అంతేగాని 100 బిట్స్ బబుల్ చేసేయాలన్నారంటే కనుక దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ దట్ యూ పీపుల్ విల్ కమిట్ సిల్లీ మిస్టేక్స్. దట్ మీన్స్ మిస్టేక్స్ విచ్ కెన్ బి అవాయిడెడ్. ఆ రష్లో ఏం చేస్తారంటే ఏవైతే బబుల్ చేయడో బబుల్ చేస్తారు. జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆ విషయంలో. సో దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్ నాన్న. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద గ్రాఫ్. If price elasticity value is greater than 1, then total revenue will be. If price elasticity value is greater than 1, if price elasticity value is greater than 1, that means I'm talking about this one, right? Then total revenue will be increasing at diminishing rate. If price elasticity value is equal to 1, then total revenue is maximum. If price elasticity value is less than 1, then total revenue ఫాల్స్. నాన్న అర్థమైందా లేదా రా? సో ఇలా మాట్లాడతాము, అక్కడ మాట్లాడింది అదే ఆడు. సో విచ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ వి విల్ యూజ్ హియర్? ఓన్లీ పాయింట్ మెథడ్. యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ రిలేషన్షిప్ ఓన్లీ బై యూజింగ్ పాయింట్ మెథడ్. సో పైన నేర్చుకున్న ఇంపర్ఫెక్ట్ గ్రాఫ్లోనే మన ఎలాస్టిసిటీ వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నాము. బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్గా గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకుని ఇట్ విల్ హార్డ్లీ టేక్ 10 seconds to 15 seconds టు డ్రా దట్ గ్రాఫ్. నాన్న అర్థమవుతుందా? ఏది బై హార్ట్ చేయొద్దు. గ్రాఫ్ డ్రా చేసే కొద్దీ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఎగ్జామినేషన్ వెళ్ళేటప్పుడు ప్రిపరేషన్ అప్పుడు గ్రాఫ్ డ్రా చేయండి, అంతేగాని ఊగుతూ బై హార్ట్ చేయొద్దు. బై హార్ట్ చేసి వాళ్ళు గుర్తుంటుంది, మళ్ళీ రేపు ఎగ్జామ్ కానీ మర్చిపోతాం మొత్తం. బై హార్ట్ చేయొద్దు.
Next, Nana, behavior principles. Please focus on it, and I will try to complete as early as possible. There are two principles, principle 1 and principle 2. Principle 1, what does it talk about? The firm should not produce at all if the total variable costs are not met. That means we are talking about shutdown. Shutdown ante winding up but temporary closure. Shutdown does not mean winding up of company. It means temporary closure. That means we will close for 2 or 3 months or 4 months, and after, when prices are favorable to us, then again we start production. So this principle is applicable in short run. Because in short run we have two types of factors. One is variable factor and the one is fixed factor. Whatever the cost we incur for variable factors is called as variable cost, and whatever the cost we incur for fixed factors is called as fixed cost. So generally the firm is not at all worried about fixed cost in the short run. For example, I have started a business. I bought a building for 25 lakhs. ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. I bought a building for 25 lakhs. I am sure that I can't recover these 25 lakhs within a short period of time. It would take a considerable amount of time to recover the 25 lakhs. But at least I should be able to recover my day-to-day expenditure. 25 lakhs అయితే బిల్డింగ్ మీద పెట్టాను, అది ఇమీడియట్గా రికవర్ అయితే చేయలేను. బట్ డే టు డే పెట్టే ఎక్స్పెండిచర్ రా మెటీరియల్ మీద కావచ్చు, లేబర్ మీద కావచ్చు, ఐ హావ్ టు రికవర్ దట్ నానా. సో వాట్ ఎవర్ ద డే టు డే ఎక్స్పెండిచర్ ఐ am incurring, that is called as variable cost. It is called as variable cost. It keeps on changing with the level of output. That's a different story. So in the short run, the producer is concerned whether he is able to recover variable cost or not. If he is able to recover variable cost, even though he is suffering from losses, he will keep on producing. వాటికి లాసెస్ వచ్చినా సరే he will keep on producing. దీనికన్నా ముందు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బట్ దీనికన్నా ముందు let us understand the behavior principle 2. What does behavior principle 2 talk about? It is nothing but equilibrium point of the firm. The firm will be making maximum profits by expanding output to the level where marginal revenue is equal to marginal cost. This marginal revenue equal to marginal cost is nothing but equilibrium point of the firm. So firm ఎంత అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? It should produce only that level of output where marginal revenue is equal to marginal cost. Because at that point, it will get either maximum profits or minimum losses. Being a producer, he wants to maximize his profits or he wants to minimize his losses. He does not want to do the other way around. As a producer, నాకేం కావాలనుకుంటా? ప్రాఫిట్సే కావాలనుకుంటా. ప్రాఫిట్స్ వస్తే మినిమం ప్రాఫిట్స్ కావాలనుకుంటానా, మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్సా? మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్. లాస్ అయితే అంతేకాని రివర్స్ కాదు కదా, మినిమం ప్రాఫిట్స్ మ్యాక్సిమం లాసెస్ అని కూడా కదానా. సో ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ హీ విల్ గెట్, ది ప్రొడ్యూసర్ విల్ గెట్ ఐదర్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ ఆర్ మినిమం లాసెస్. Either maximum profits or minimum losses. So what is that equilibrium point? It is a point where marginal revenue is equal to marginal cost. So graph చూడండి. So marginal revenue అనేది downward sloping, marginal cost అనేది upward, just like demand and supply nana. The point where MC and MR intersect, that point is called as equilibrium point of the firm. ఆ పాయింట్ దగ్గర వాడికి maximum profits వస్తాయి కాబట్టి profit maximization అన్న వేరే విషయం అది. But it is called as equilibrium point of the firm. Whatever the level of output the firm gets at that point, he will produce that level of output only. That means the firm would not like to produce either A quantity or B quantity. Q quantity ne produce చేస్తుంది, B produce చేయదు, A produce చేయదు. A ఎందుకు produce చేశారు? At A level revenue is here and cost is here. That means revenue is greater than cost. అవునా కదా? చూస్తున్నారా గ్రాఫ్? At A quantity revenue is greater than cost. Revenue greater than cost means profit or losses? Profits. మరి ఆ క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, వాడికి కావాల్సిన ప్రాఫిట్సేగా. If he stops producing at A level nana, he will be losing this much amount of profits. అంటే by increasing output from A to Q, the producer can earn these profits, dotted region. But at A దగ్గర ఆపేస్తే ఏమవుతుంది? He will be losing profit. That means he will be losing business opportunity. No one wants to lose profits. Profits వస్తున్నా, they want to earn more and more profits. That's why he will not stop producing at A. He will increase from A to Q till he reaches Q. And why the producer will not produce B quantity? Because in B quantity he is suffering from losses. Losses suffer అవుతున్నాడు. So he will keep on reducing the quantity till he reaches a point where MR is equal to MC. MR equal to MC nana.
సో MC ఈక్వల్ టు కనపడుతుందన్నా అది. సో MC equal to MR is nothing but equilibrium point of the firm. Equilibrium point of firm. So at that point the firm may get maximum profits or minimum losses. Maximum profits means it can be either normal profit or profit. Normal profit ante AR greater than or AR equal to AC, sorry, AR equal to AC. Profit ante AR greater than AC. Profit can also be called as super profits or super normal profits, nana. So when we are earning profits, there is no need to worry about whether to continue production or not. Profit వచ్చినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఎవరు కూడా షట్ డౌన్ గురించి ఆలోచించిన, దే వాంట్ టు కీప్ ఆన్ డూయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ బిజినెస్. బట్ వెన్ కమ్స్ టు లాసెస్ మీన్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ AR and AC will be AR less than AC. AR less than AC. Here the entrepreneur will be in a dilemma whether to continue production or not. So he needs to make a choice whether to continue production or shut down temporarily. So continue production ante enti sir. Now in order to take this decision he will compare AR and AVC. ARAC comparison loss వచ్చింది అడిగి. Now he needs to decide whether to continue production. Even though I am suffering from losses, shall I continue production or not? In order to take this decision, he will compare AR and AVC. If AR is greater than AVC or if AR is equal to AVC, then he will continue production. But whatever the revenue he is getting, if that revenue is unable to recover average variable cost, then he will shut down. This AR equal to AVC is called as shutdown point. This is principle 2. And this one is principle 1. ఇందా చెప్పింది అదేనా అన్న, చదవటానికి 1 2 చదువుతాం కానీ అప్లై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 2 తర్వాత 1. అర్థమైందా? నోట్ చేసుకుని అయిపోతే క్లోజ్ చేద్దాం. లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసాము. మాట్లాడొద్దు. Right, Nana. Price determination. How can we determine the price of a good, Nana? It depends on the interaction between demand and supply. It depends on the interaction between demand and supply. Okay, so as demand and supply keep on changing, prices also change. Sometimes prices are also affected by government through its fiscal policy and other rules and regulation. If the government increases taxes, price of the goods increases. If the government gives subsidies, price of the goods decreases. So prices are both market determined as well as government determined. Market determined as well as government determined, Nana. So whatever the price that we get at equilibrium point is called as equilibrium price or market clearing price. Equilibrium price ne market clearing price antam. Endukuni at equilibrium price there is no shortage or there is no excess of stock. At equilibrium price there is no shortage of stock or there is no excess of stock. Market lo shortage undadu, excess undadu. Whatever the stock that is bought into the market, it will be sold in the market. తెచ్చిన స్టాక్ మొత్తం కూడా సేల్ అయిపోతుంది at equilibrium price. That's why that equilibrium price is also called as market clearing price. Market clearing price, Nana. Okay, next round.
stable equilibrium through market mechanism or price mechanism. That means prices are self-adjusting. There is no need for government to intervene, Nana. If there is any disturbance in price, it will be self-adjusting. How, sir? Based on interaction between demand and supply. అంటే ప్రైసెస్లో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉన్నా సరే గవర్నమెంట్ ఎవరు ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రైసెస్ వాటికి అవే అడ్జస్ట్ అవుతాయి. ఎలా సార్? చూడండి ఒకసారి నాన్న. సో ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ వీ కెన్ సే దట్ 2 ఈజ్ ద ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్. 2 ఈజ్ ద equilibrium price. So whatever the quantity that you are producing at 2 is nothing but, let us take an example 35. It is called as equilibrium output or equilibrium quantity. If price perigindi anukondaam, if price increases beyond 2, price increases beyond 2 ante automatically emavutunda increase in price is favorable to whom? Unfavorable to, ante automatically suppliers will increase the supply and consumers will reduce the demand. Ante supply greater than demand. Dona kada nana? If price increases from 2 to 4, అంటే 4 దగ్గర అంటుంది లైన్ ఇది, this is supply and this is demand. That means supply is greater than demand. When supply is greater than demand, there will be competition among sellers. Sellers will compete among themselves to sell these goods as early as possible, because if they do not react, their goods will remain unsold. మార్కెట్లో కావాల్సింది 50, మనం 100 సప్లై చేసాం. ఇప్పుడు కన్స్యూమర్ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరు కంగారు పడతారు? సప్లయర్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, ఎంత తొందరగా గూడ్స్ అమ్మితే అంత మంచిది, లేకపోతే మన గూడ్స్ అన్సోల్డ్గా ఉండిపోతాయి. ఇఫ్ గూడ్స్ రిమైన్ అన్సోల్డ్ we will suffer from losses. So when sellers start competing, when sellers start panicking and competing among themselves, they are willing to sell goods at lower prices. ఎంతో కొంత అమ్మేద్దాం దీన్ని. So when demand is greater than supply, automatically what will happen to prices? Prices decrease. అంటే మళ్ళీ 4 నుంచి 2కి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూన్ అయిందా? So equilibrium price can ekku unte, again the price is getting back to equilibrium. How, nana? Basing on interaction between demand and supply. And if price falls from 2 to 1, lower price is favorable to, lower price is advantageous to consumers, lower price is disadvantageous to. So consumers will demand more, producers will supply less. Ante at 1 rupee, demand will be greater than supply. When demand is greater than supply, buyers will panic and they are willing to pay higher price to buy these goods. ఇప్పుడు కొనైపోతే రేపు తర్వాత మనకి స్టాక్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉండదు. లాక్డౌన్ అనగానే జనాలు ఎగబడ్డారు చూడండి. ప్రైసెస్ అంటే ప్రైసెస్ గూడ్స్ దొరకపోవచ్చేమో, కొనేద్దాము. ఆ 10 రూపీస్ కాస్త ఏం చేశాడు? 15 రూపీస్ సేల్ చేశాడు. So earlier the good was sold for 10 rupees. Now since buyers are panicking and they are willing to pay higher prices, the sellers started selling goods at higher prices. So when demand is greater than supply, prices increase slowly 1 నుంచి 2. This is called as self-adjustant or self-regulating. So ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కానీ అథారిటీ కానీ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వట్లే. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ బిహేవియర్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్. ఇదంతా చెప్పకుండా సింపుల్గా ఏమంటాం మనం? ఇఫ్ the price at demand equal to supply is called as equilibrium price. If demand is greater than supply, price increases. If supply is greater than demand, price decreases. When supply is greater than demand, price decreases. And this decrease in price will keep on happening till price reaches equilibrium price. When demand is greater than supply, price increases. This increase in price keep on happening till price reaches equilibrium price. Idanta baane undi. But in reality, price gets affected because of several factors. Next topic ade. Changes in demand and supply. So when there is change in factors affecting demand, there will be change in price. And when there is change in factors affecting supply, there will be change in price. Sometimes only factors affecting demand will change and sometimes only factors affecting supply will change. But sometimes both these factors can change at a time. So ఆ కండిషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము. లెట్ us see the graphs నానా. సో ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడతాం? 4 graphs ఇచ్చేసాం. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఈస్ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ నానా, డిక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఈస్ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ సప్లై అండ్ డిమాండ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్, increase in supply and demand is decrease in supply and demand is constant. జాగ్రత్త చూడండి ఒక్కసారి, ఏదో ఒకే గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ మ్యాటర్ అంతా కన్నా లాస్ట్లో ఇచ్చేసాడు మీకు ఇక్కడ సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ అని చెప్పేసి. సో వెన్ దెర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఈస్ కాన్స్టెంట్.
సో డిమాండ్ కో డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్, సప్లై కో అప్వర్డ్ స్లోపింగ్. ఆవేశంలో పిల్లలు ఏం చేస్తారా అంటే జరిగిని మీలో చాలామంది చేస్తుంటారు ఇలాగా, జాగ్రత్తగా చేయండి. సో దిస్ విల్ బి ద ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ అండ్ దిస్ విల్ బి ద ఈక్విలిబ్రియం క్వాంటిటీ. Increase in demand means demand cost shifts to the right or left? Right. So upward shift. This is D1. So the new equilibrium point will be E1. So when there is increase in demand, equilibrium price increases and equilibrium quantity decreases. Oh, sorry, increases. Equilibrium quantity also increases. Nano. And if you look at the graph properly, on supply curve we are moving from point E to point E1. Point E to point E1. అవునా కదనా? సప్లై కర్వ్ మీద అప్వర్డ్ షిఫ్ట్ ఉందా, అప్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఉందా? అప్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఆన్ ద సప్లై కర్వ్. దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సప్లై అనొచ్చు, ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ సప్లైడ్ కూడా అనొచ్చు. అవునా కదా? When price increases, supply also increases. ఇలా యూజ్ చేయకుండా ఉంటాం expansion of supply or increase in quantity supplied. So ఇక్కడ ఏం చెప్తాం? when demand increases and supply is constant, equilibrium price increases, equilibrium quantity increases, and moreover there is increase in quantity supplied. Increase in quantity supplied. క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు క్లాస్ చూడండి నాన్న, ఎవరేం చేస్తే మనకి ఎందుకు? లేదు సార్, యూట్యూబ్లో లైవ్ వెళ్తుంది కదా, మమ్మల్ని తిడితే మేము ఫేమస్ అవుతాము. కోరికలు తెచ్చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు. సరే నాన్న, రైట్. సో ఇలా ప్రతి గ్రాఫ్లో చూస్తాం. అర్థమైందో కాన్సెప్ట్? So we can easily identify these two things, Nana. Changes in equilibrium price, changes in equilibrium quantity. Along with that, we have to see whether there is movement on supply or movement on demand. Adi increase or decrease manaki identify cheyali. Let us go to the material directly, Nana. There we can see the remaining parts. So ikkada ichcharu chudandi Nana. Increase in demand ante emutundi? Increase in equilibrium price, increase in equilibrium quantity, and quantity supplied rises or increases. Nothing but expansion of supply antundi danne manam. Next Nana, decrease in demand. That means supply is constant. So decrease in demand means demand cost shifts to the left. So when there is decrease in demand, equilibrium price decreases, equilibrium quantity also decreases. Q nunchi Q1 nana. And we are moving downward on the supply curve. So P నుంచి P1 తగ్గింది, Q నుంచి Q1 తగ్గిందానా, and we are moving from E to E1. అంతే downward movement on the supply curve. Downward movement of supply curve means contraction of supply or decrease in quantity supplied, or quantity supplied falls. ఏదని చెప్పొచ్చు. మీరు ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ యూజ్ చేయకపోతే క్వాంటిటీ సప్లైడ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సేమ్ is applicable in case of increase in supply. When there is increase in supply and demand is constant, you can clearly see equilibrium price decreases and equilibrium quantity increases. Price ki equilibrium price ki difference undi. సార్ మీకు కొంతమంది క్వశ్చన్ అడుగుతానా, సార్ సప్లై పెరిగితే సప్లైకి ప్రైస్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ కదా, ప్రైస్ పెరుగుతుంది కదా. యు ఆర్ ఫర్గెటింగ్ వన్ థింగ్, ప్రైస్ డు నాట్ చేంజ్ బికాస్ ఆఫ్ సప్లై. సప్లై చేంజెస్ బికాస్ ఆఫ్, మన థియరీ ఆఫ్ సప్లై నేర్చుకుంది ఇది కాదు, మనం నేర్చుకుంది ఇది. మనం మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ ఏంటి? ప్రైస్ అని నార్మల్గా యూజ్ చేస్తాం, కానీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్. సో దీన్ని మిక్స్ చేసి పులిహార కలపొద్దు. ఓకే నానా, రైట్. సో when there is increase in supply, equilibrium price decreases, equilibrium quantity increases. And if you look at the demand curve, we are moving from point E to point E1. Point E నుంచి point E1 కి మూవ్ అవుతున్నాము. Point E నుంచి point E1 కి మూవ్ అవుతున్నాం అంటే అప్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఆన్ డిమాండ్ కో, డౌన్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఆన్ డిమాండ్ కో?
Downward movement on demand curve means expansion of demand or increase in quantity demanded. ఇచ్చారు అక్కడ అదే increase in quantity demanded. మిగతాది మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఉంది చూడండి, simultaneous change in demand and supply. ఒకే ఒక పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. simultaneous change means what నాన్న? both demand and supply will change simultaneously. That means when demand increases, supply can also increase, or when demand decreases, supply will also decrease, or when demand increases, supply decreases, or when demand decreases, supply increases. Sir, if relationship between demand and supply is not given, ante ఏంటి సార్? Increase in demand is equal to increase in supply, increase in demand greater than increase in supply, increase in demand less than increase in supply, then we can define both equilibrium price and equilibrium quantity. రెండిటిని డిఫైన్ చేయగలము. But if no relationship is mentioned between changes in demand and changes in supply, then we can define either equilibrium price or equilibrium quantity, but not both. రెండిటిని డిఫైన్ చేయలేము. అంటే we are uncertain about one thing when there is no relationship between increase in demand and increase in supply. So changes in demand supply మధ్య relationship ఇచ్చాడు. For example, increase in demand is equal to increase in supply. Then we can define both equilibrium price as well as equilibrium quantity. But simply ఏమి ఇచ్చాడు? There is increase in demand, there is increase in supply. So both are changing, but the relationship between both is not given, Nana. So then we can explain only one thing, that either equilibrium price or equilibrium quantity. Other things are uncertain. దీన్నే సింపుల్ గా మీ మెటీరియల్ ఏం చేశారు అంటే గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ చూడండి. Both demand supply increase. Both demand, that means relationship between supply and demand is not given. Demand is increasing, supply is also increasing, but are they increase in equal quantity or greater quantity అని చెప్పేసి ఏమి ఇవ్వాలా? అప్పుడు ఏం చేయగలం? The equilibrium quantity increases, but change in equilibrium price is uncertain. చెప్పింది అదే. ఏదో ఒకటి డిఫైన్ చేయగలం, ఇంకోటి మనం డిఫైన్ చేయలేము. నెక్స్ట్, when both demand supply decreases, the equilibrium quantity decreases, but change in equilibrium price is uncertain. Why, sir? Because equilibrium price can increase or remain constant or decrease. Here also same thing, it can increase or remain constant or decrease. దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి పైన 3 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు మీకు. చూడండి అక్కడ. ఇక్కడ ఏంటి మనం ఇక్కడ దీస్ 3 గ్రాఫ్స్ బిలాంగ్స్ టు కండిషన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సప్లై. అయితే ఫస్ట్ కేసులో ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్. ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ increase in demand is equal to increase in supply. In second case, increase in demand is greater than increase in supply. In third case, increase in demand is less than increase in supply. So when relationship is given, we can define both equilibrium price as well as equilibrium quantity. When increase in demand is equal to increase in supply, equilibrium price constant, equilibrium quantity మాత్రం increase అయ్యింది. When increase in demand is greater than increase in supply, equilibrium price increase, equilibrium quantity increase. When increase in demand is less than increase in supply, equilibrium price తగ్గింది, equilibrium quantity పెరిగింది. అంటే in all these three, one thing is certain, equilibrium quantity increases, but equilibrium price may remain constant, increase or decrease. సో రిలేషన్షిప్ ఇస్తేనే మనం ప్రాపర్గా డిఫైన్ చేయగలము. రిలేషన్షిప్ ఇవ్వనప్పుడు చెప్తాం మనం ఈక్విలిబ్రియం క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది, ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా కాన్స్టెంట్ మనం చెప్పలేము, అన్సర్టైన్. అలాగే when demand supply change in opposite direction, then what is the case, sir? చూడండి ఒకసారి, గుర్తుపెట్టుకున్నాను ఒకసారి. డిమాండ్ పెరిగింది, సప్లై పెరిగింది, క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది, ప్రైస్ అన్సర్టైన్. డిమాండ్ తగ్గింది, సప్లై తగ్గింది, క్వాంటిటీ ఈక్విలిబ్రియం క్వాంటిటీ తగ్గింది, ప్రైస్ ఈస్ అన్సర్టైన్. అంటే when demand and supply are changing in same direction, we can define equilibrium quantity, but we can't define equilibrium price.
ఆపోజిట్ కింద ఉంటుంది చూడండి. When demand supply change in opposite direction, అంటే when demand is increasing, supply is decreasing, or when demand is decreasing, supply is increasing, and relationship between the two is not given, అప్పుడు కండిషన్స్ ఏంటి సార్? The two possible outcomes when supply and demand curve shifts in opposite direction. When demand increases and supply decreases, then equilibrium price rises and equilibrium quantity is uncertain. When demand supply are changing in same direction, equilibrium quantity is certain, equilibrium price is uncertain. When demand supply are changing in opposite direction, equilibrium price is certain, equilibrium quantity is uncertain. Likewise, when demand decreases and supply increases, then equilibrium price falls and equilibrium quantity is uncertain. ఈ ఏరియాస్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇచ్చే ఒక్క బిట్ కోసం మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓపిక్గా గ్రాఫ్ చేసుకుని డ్రా చేసుకుని తెలుస్తుంది అన్నది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇన్ జనరల్గా ఈ చాప్టర్ నుంచి మనకి 5 to 6 మార్క్స్ వచ్చే 4 to 6 మార్క్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే నాన్న, సరే బిట్స్ చూడండి ఒకసారి. స్ట్రైట్ అవే నేను లాస్ట్ బిట్స్కి వెళ్ళిపోతాను నాన్న. ఒక బిట్ చూడండి, November 19 అడిగాడు. సెంటెన్సెస్ నుంచి అడుగుతున్నారు చూడండి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ ద ఎగ్జాజరేటెడ్ వాల్యూ. ఎగ్జాజరేటెడ్ వాల్యూ అంటే సెంటిమెంటల్ వాల్యూ, అంటే పే చేయాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ పే చేయాలని రెడీ అయిపోతాం మనం. వీఆర్ విల్లింగ్ టు పే మోర్ దాన్ వాట్ ద యాక్చువల్ ప్రైస్ ఇస్, బికాస్ వీఆర్ సెంటిమెంటల్ అటాచ్డ్ టు దట్ గుడ్. ఎవరు నచ్చి అమ్ముతారు అంటే ఇది మా నాన్నగారు ఇచ్చిందని నమ్మని అంటాడు, పాడైపోతుంది, నష్టపడిపోతుంది అది. మా నాన్నగారు ఇచ్చింది, మా నాన్నగారు మా తాతగారు ఇచ్చారు, ఆయన పెద్ద ఆయన ఇచ్చారు, అరే పాడైపోతుంది కదరా అంటే లేదు, దాని వాల్యూ ఎంత నువ్వు పే చేయలేవులే అంటే వాడికే తెలియదు బేసికలీ. సో ఇలా మాట్లాడతాం సెంటిమెంటల్ వాల్యూ అంటే. నెక్స్ట్ చూడండి, బిట్స్ అన్ని మీరు ఈజీగా చేసేయచ్చు. నేను డైరెక్ట్గా చేంజెస్ ఇన్ డిమాండ్, చేంజ్ ఇన్ సప్లై గ్రాఫ్కి వెళ్ళిపోతున్నా బిట్స్ నాన్న. బిట్ నెంబర్ 86 చూడండి ఒకసారి. CRD. Suppose consumer taste shift towards the consumption of apples. Consumer taste shift towards consumption of apples means they want to consume more apples or less apples. That means increase in demand or decrease in demand. Demand increases. Which of the following statements is an accurate description of the impact of this event on market for apples? That means he has given us only data related to demand and not related to supply. That means supply is constant. So when demand increases, supply is constant. What we can say? Equilibrium price increases, equilibrium quantity also increases, and quantity supplied increases. Adena quantity supplied increases. So there is an increase in quantity demanded for apples and supply for apples. జాగ్రత్త చూడండి, అక్కడ సప్లై అన్నాడు, క్వాంటిటీ సప్లైడ్ అనలేదు. ఈజీనేగా అనుకుంటారు, ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ పెరుగుతుంది, ఈక్విలిబ్రియం క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది, అండ్ క్వాంటిటీ సప్లైడ్ ఇంక్రీజెస్. సార్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో సప్లై ఆఫ్ యాపిల్స్ ఇంక్రీజ్ అన్నాడు కదా, సప్లై ఆఫ్ యాపిల్స్కి క్వాంటిటీ సప్లైడ్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. If you are using the term only supply, it means other than price is affecting the supply nana. Quantity supplied ante the supply is affected by price alone. Okay nara? At first lo ichindi kuda deni kosam ra ante చూడంగానే రైట్ అనిపిస్తుంది కదా, బబుల్ చేసి బయటకు వస్తాం. చూడండి నెక్స్ట్ బి ఆప్షన్. And there is an increase in demand and supply of apples. There is an increase in demand for apples and decrease in supply of apples. There is an increase in demand for apples and increase in quantity supplied. Okay nana, so మీరు అనుకున్నట్టు రాట్లా ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే నెక్స్ట్ నana, assume that in a market for goods Z there is a simultaneous increase in demand and quantity supplied. That means both demand increased and supply also. Sir, simultaneous and equal? No. Simultaneous means both are increasing but not in equal proportion. Ante changes in demand supply is given but relationship is not mentioned nana. So when both demand and supply are changing in equal direction, that means equilibrium quantity increases, equilibrium price is uncertain. Avuna kada nana? So ikkada answer em avutundi? See, an increase in equilibrium quantity and uncertain effect on equilibrium price. సో ఇలా మీరు డిమాండ్ సప్లైని లింకప్ చేసుకోవాలి. చూడండి బిట్ నెంబర్ 88 లాస్ట్ వన్ అన్న.
Suppose the technology for producing personal computers increases. When there is increase in technology, cost of production increases or decreases? When there is advancement in technology, cost of production decreases. When cost of production decreases, production increases, supply also. So supply perugutundi. Individuals discover new uses for personal computers and people also identified some new uses for computer dini ila kuda vaadacha. And that automatic demand ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్. మధ్య రిలేషన్షిప్ అని ఇచ్చాడా? Individuals discover new uses for personal computers so that there is greater utilization of personal computers. Which of the following will happen to equilibrium price and equilibrium quantity? ఏంటన్నా? Quantity will increase and price cannot be. మీకు అర్థమైందా లేదా? సో ఆ ఏరియాస్ లాస్ట్ చూసుకోండి, కొద్దిగా ట్విస్ట్ చేస్తే కనుక గ్రాఫ్ డ్రా చేసేయండి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ మార్కెట్స్. ఇంకా దీనిలో ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేస్తాం, థియరీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాము, స్ట్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బిట్స్ మీద ఈజీగా చేసేయచ్చు. లెట్ us go to the next chapter, price and output determination in different markets. నానా ఇది మొత్తం ఓరల్ గానే ఉంటుంది. Right, Nana. Price and output determination under different markets. So price and output determination means what? Here we will try to define equilibrium price and equilibrium quantity. And different markets. Markets can be classified into two types. Perfect competition and basing on competition, markets can be classified into perfect and imperfect. Imperfect can again be classified into monopoly, duopoly, oligopoly, monopolistic. We do not cover duopoly, so we have altogether 4 different types of markets: perfect competition, monopoly, oligopoly, and monopolistic competition. So 4, Nana. Each of these 4 markets are based on 2 features: number of sellers and type of good. Number of sellers and type of good. When it comes to perfect competition, there are large number of buyers and sellers. Buyers గురించి పెద్ద మాట్లాడాను, ఎక్కువగా sellers గురించి మాట్లాడదాం. There are large number of buyers and sellers. And the type of good that is produced in this market is homogeneous. Type of good that is produced in this market is homogeneous. Homogeneous means what? Closed substitutes or perfect substitutes? Perfect substitutes. ఈ క్లారిటీ లేకపోతే ఈ చాప్టర్ లో ఒకదానికి ఇంకోదానికి ఆన్సర్ చేస్తారు నాన్న. Homogeneous means perfect substitute. That means identical in every aspect. ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. Identical in every aspect. So homogeneous goods. These are the 2 key features. Sir, ఈ 2 features అయితే మన మిగతా features ఎలా వచ్చినాయి చూడండి, తెలుస్తుంది అదే. When there are large number of buyers and sellers in the market, Nana, automatically what will happen is that there will be free entry and free exit. When there are large number of buyers and sellers, no single seller can control the entire market or no single buyer can control the entire market. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ అంటే బేసికలీ వి కాంట్ కౌంట్ నానా, అంటే కౌంట్ చేయొచ్చు కానీ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేము. ఇంతమంది క్లాస్లో ఉన్నాడు, ఎవరు అలా చేస్తున్నాడో తెలియదు, లార్జ్ నెంబర్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి. అదే 10 మంది ఉంటే ఇంతమంది స్టూడెంట్స్లో ఒక్కడు చదివినా సరే 10 పట్టించుకోరు ఎవరు కూడా. అదే 4 స్టూడెంట్స్ కూర్చున్నారు, ఒక్కడు చదివినా మిగతా అందరూ చదువుతారు. సార్ మన సంగతి కాదు, వీళ్ళ సంగతి మాట్లాడుతున్నాను నేను. మనం చదివాడిని కూడా నాశనం చేస్తాం కదా, వేరే విషయం అది. ఏం చదువుతారు ఎరా కూర్చో. సో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ ఉన్నప్పుడు నాన్న, నో సింగిల్ సెల్లర్ ఆర్ నో సింగిల్ బయ్యర్ కెన్ కంట్రోల్ ద ఎంటైర్ మార్కెట్. దట్ మీన్స్ when buyers and sellers are unable to control the market, they can't fix the price. That means buyers and sellers are not price makers, they are price. So when there are large number of buyers and sellers, generally price is determined by the market. అంటే ఏంటి? టోటల్ డిమాండ్ టోటల్ సప్లై మీద డిపెండ్ అవుతుంది, కానీ ఇండివిజువల్ డిమాండ్ ఇండివిజువల్ సప్లై మీద డిపెండ్ అవుతున్నాను. ఎలా సార్? మార్కెట్లో 1000 సెల్లర్స్ ఉన్నారు, ఏదో ఒక సెల్లర్ నేను గూడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే మానే వచ్చే నష్టం ఏముంది? నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేయనంత మాత్రాన ప్రైసెస్ ఏమి ఇంక్రీజ్ అవ్వవు. అలాగే మార్కెట్లో 1000 కన్స్యూమర్స్ ఉన్నారు, నేను కన్స్యూమ్ చేయను నేను కన్స్యూమ్ చేయనంత మాత్రాన ప్రైసెస్ ఏమి తగ్గిపోవు. నువ్వు కన్స్యూమ్ చేయకపోతే వేరే కన్స్యూమ్ చేయ, ఎందుకంటే ఈచ్ సెల్లర్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ ఎ స్మాల్ క్వాంటిటీ అండ్ ఈచ్ బయర్ ఇస్ కన్స్యూమింగ్ ఓన్లీ ఎ స్మాల్ క్వాంటిటీ. సో దే కాంట్ individually cannot control the entire market.
So generally prices are determined by market. That's why here firms, that means both sellers and buyers, are called as price takers, and market or industry is called as price maker. So whatever the price that is determined by the market is to be followed by buyers and sellers. So when there are large number of buyers and sellers, Nana, there will be free entry and free exit. Free entry, free exit undi kabatti large number of buyers and sellers unnai. Evaru kaante vallu enter avvachu, evaru kaante vallu exit avvachu. Short run or long run? This is only possible in long run. When there is free entry and free exit, in the long run there will be only normal profits. ఈ ఫ్రీ ఎంట్రీ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ మళ్ళీ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది? మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. ఈ ఫ్రీ ఎంట్రీ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఎక్కడ వస్తుందని మనకి మళ్ళీ మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో కూడా లాంగ్ రన్ లో సూపర్ ప్రాఫిట్స్ నార్మల్ ప్రాఫిట్సా? The reason is that there is free entry and so when there is large number of buyers and sellers, there will be free entry and free exit. When there is free entry and free exit, in the long run we will get normal profits only. In the long run we will get normal profits only. Right, Nana. So there is free entry and free exit, Nana. So when there will be free entry, when existing firms are earning profits, ఉన్నవాళ్ళు ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేస్తుంటే, ఉన్నవాళ్ళు ప్రాఫిట్, మనం కూడా బిజినెస్ చేసి ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసి మార్కెట్లో ఎంటర్ అవుతారు. ఉన్నవాళ్లే లాసెస్ సఫర్ అవుతుంటే కొత్తగా ఎవరు ఎంటర్ అవ్వరు, ఉన్న ఫర్మ్సే ఎగ్జిట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఫ్రీ ఎంట్రీ హ్యాపెన్స్ వెన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్మ్స్ ఆర్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్, అండ్ ఎగ్జిట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్మ్స్ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ లాసెస్. ఓకే, సో ఫ్రీ ఎంట్రీ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఉంటే లాంగ్ రన్ లో నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ ఎలా వస్తాయి సార్? ఇన్ ద షార్ట్ రన్ వెన్ ఫర్మ్స్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ప్రాఫిట్స్, న్యూ ఫర్మ్స్ విల్ ఎంటర్ ఇంటు ద మార్కెట్. వెన్ న్యూ ఫర్మ్స్ ఎంటర్ ఇంటు ద మార్కెట్, కాంపిటీషన్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్? When competition increases, prices. When prices decreases, profits also. So all the firms who were earning super profits, slowly the profits will come down and will start, and they will earn only normal profits. So there will be free entry till all the firms are earning normal profits. అందరికి నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రీ ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఒకసారి అందరికి నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ ఉందో కొత్తగా మార్కెట్లోకి ఎవరు ఎంటర్ అవ్వరు. When it comes to exit, if existing firms are suffering from losses, then slowly existing firms one by one will exit the market, Nana. When firms start exiting the market, number of firms in the market decreases. When number of firms in the market decreases, supply decreases. That means demand is greater than supply. Prices increases. When prices start increasing, you can recover your losses and earn normal profits. So ఎక్కడైతే ఫ్రీ ఎంట్రీ ఫ్రీ ఎగ్జిట్ ఉంటుందో మనకి నార్మల్ ప్రాఫిట్సే వస్తాయి. Okay, Nana. So if we combine these three features, that is large number of buyers and sellers, homogeneous product, and free entry and free exit, if these three features are only present, then that market is called as pure competition or free competition. Pure competition or free competition. Apart from these three features, if market has one more feature, then it is called as perfect competition but not pure competition. ఈ త్రీ ఫీచర్స్ ఉంటేనే ప్యూర్ ఆర్ ఫ్రీ అంటాము. ఈ త్రీతో పాటు ఇంకేమున్నా సరే దాన్ని మనం ఏమనాలి? పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. సరే ఇది చూసాము. నెక్స్ట్ సార్, హోమోజీనియస్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి సార్? పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. దట్ మీన్స్ all the goods that are manufactured in the market, in perfect competitive market, are perfect substitutes or one another. When goods are perfect substitutes, a firm cannot sell the good at higher prices. అన్ని గూడ్స్ సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు హై ప్రైస్ చార్జ్ చేస్తే కన్స్యూమర్ విల్ డెఫినెట్లీ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ కంపెనీ టు సమ్ అదర్ కంపెనీ. సో ది ఫర్మ్ కెనాట్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైసెస్. మరి ప్రైసెస్ తగ్గించవచ్చు కదా సార్?
ఆల్రెడీ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ ఉన్నారంటే ది ప్రైస్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రైస్ దట్ ఈస్ చార్జ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లో. If the firm reduces the price further, nana, it will start suffering from losses. So prices increase cheyalemu, prices decrease cheyalemu. And basically enti, the price is not determined by the seller, it is determined by the market. So when goods are homogeneous to one another, buyers as well as sellers do not have any preference. Buyers have no preference from whom they are buying, and sellers have no preference to whom they are selling. Mana sadhananga groceries కొనడానికి మంత్లీ మన ఇంట్లో ఏం చేస్తారు, ఒక షాప్కి వెళ్తారు. ఎందుకంటే ఐదర్ హీ మే బి ఆఫరింగ్ డిస్కౌంట్ ఆర్ గుడ్ క్వాలిటీ. అంటే ఏంటి, అక్కడ హోమోజీనియస్ గుడ్స్ కావు, అక్కడ హోమోజీనియస్ గుడ్స్ కావు. బట్ మార్కెట్లో హోమోజీనియస్ గుడ్ ఉన్నప్పుడు ఎవరికి అమ్మినా ఒకటే, ఎవరి నుంచి కొన్నా ఒకటేనన్నా. సో వెన్ గూడ్స్ ఆర్ హోమోజీనియస్, దట్ మీన్స్ ది గూడ్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. వెన్ గూడ్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్, ది ప్రైస్ ఎలాసిటీ విల్ బి ఇన్ఫైనైట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే P ఈక్వల్ టు AR ఈక్వల్ టు DD అనేది ఎలా ఉంటుందానా, ఇట్ విల్ బి ప్యారలల్ టు X యాక్సిస్. అండ్ వెన్ గూడ్స్ ఆర్ హోమోజీనియస్, ప్రైసెస్ విల్ బి యూనిఫామ్ ఆర్ చేంజింగ్. Prices are uniform. When prices are uniform, then AR will be equal to MR. AR will be equal to MR. So once we have found out AR and MR curves, we will simply draw cost curves and we will find out the equilibrium point of the firm. What is the equilibrium point of the firm? MC equal to MR. We have already found out the MR curve. MR curve తెలిసిందా లేదా నాన్న? సో కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ, MR curve ఎలా ఉంటుంది, MC curve డ్రా చేస్తాం. ది పాయింట్ వేర్ MC curve cuts MR curve ఫ్రమ్ బిలో. అర్థవుతుందా? At that point the firm is said to be at equilibrium. So perfect knowledge about market conditions, perfect knowledge about, that means whatever the information that is available with consumers should be available with producers. That means information should be equally available to both consumers and producers. So that is perfect knowledge. It is only possible in perfect competition, but in real world it is not possible, Nana. Because in real world sometimes buyer knows more than seller, or sometimes seller knows more than buyer. But perfect knowledge ante buyer ki seller ki same information undadam, adi kudaradu. But ఇది hypothetical market కాబట్టి ఇక్కడ చూసుకుంటాం. Very low transaction cost. Since there are large number of sellers in the market and all these sellers are selling identical goods, there is no need for buyer to spend money in finding which seller is selling what kind of good. అందరూ సేమ్ కూడా అమ్ముతున్నారు. దీనికి కాంట్రరీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా. I bought a Sony TV. Because of some problem, Nana, it became defective. కొద్ది ప్రాబ్లం వచ్చింది దానిలో. Now I need to find out Sony సర్వీస్ సెంటర్ ఎక్కడుందో తెలియదు, ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదా నాన్న, ఖర్చు అవుతుంది లేదా నాన్న. బికాస్ దట్ సోనీ సర్వీస్ సెంటర్ ఆర్ దట్ సర్వీసెస్ ఆర్ నాట్ హోమోజీనియస్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రొవైడెడ్ బై వన్ ఆఫీస్ అండ్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వేర్ దిస్ ఆఫీస్ ఇస్ లొకేటెడ్. బట్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఏంట్రా అంటే దట్ గుడ్ ఆర్ సర్వీస్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో వెళ్ళి ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. గుడ్ ప్రాబ్లం అయింది, ఎక్కడైనా రిపేర్ చేయించుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో వెరీ లో ట్రాన్సాక్షన్ కాస్ట్. ఆల్ ఫర్మ్స్ ఇండివిజువల్లీ ఆర్ ప్రైస్ టేకర్స్. అది ఆల్రెడీ చూసాను అన్న. Market or industry is price maker, firms and consumers are price takers. Uniform price endukonna, when goods are homogeneous, prices are uniform, nana. When prices are uniform, you will find this condition: AR equal to MR equal to P, which is parallel to X axis, which is perfect mobility of factors of production. That means resources can move from one place to another place or one production to another production easily. No transportation cost, no selling cost. ఎటువంటి selling cost కానీ attachment cost కానీ ఉండదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఆఫరింగ్ యూనిక్ ఫీచర్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అడ్వర్టైజ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఆఫరింగ్ సమ్ యూనిక్ ఫీచర్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అడ్వర్టైజ్. అందరు ఇచ్చిన గూడే నువ్వు సేల్ చేస్తున్నావు అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీ పేస్ట్లో ఉప్పు ఉందా అంటే ఏంటి, నా దగ్గర ఉంది నీ దగ్గర లేదు. దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ ఆఫరింగ్ సమ్ యూనిక్ ఫీచర్, ఐఎమ్ ఆఫరింగ్, దట్స్ వై ఐఎమ్ అడ్వర్టైజింగ్ నాన్న. అన్ని పేస్టుల్లో నా పేస్ట్ ఉంటే కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో కంక్లూషన్ ఏమంటున్నాం, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఏ మిత్. దెర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ వై. మిత్ అంటే ఇమాజినరీ. వై దిస్ మార్కెట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇమాజినరీ మార్కెట్? దెర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ ఫర్ దట్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ homogeneous product. Nowhere in the world you can prove that two goods are homogeneous to one another. ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా homogeneous goods మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము. Second reason, perfect knowledge about market conditions. It is highly improbable that both buyers and sellers have equal amount of information. These are the two reasons which are completely unrealistic. As this theory or as this market is based on these two reasons, Nana, this market is termed as imaginary or myth.
మరి ఎందుకు ఇచ్చారు సార్? ఆ రోజుల్లో క్లాసికల్ ఎకానమిక్స్ దగ్గర అంత డేటా లేదు నాన్న. వాట్ దే థాట్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ గూడ్స్ అపియర్ టు బి సేమ్ దే ఆర్ హోమోజీనియస్. టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ వీ వర్ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్. 15-20 years బ్యాక్ మనం ఏమనే వాళ్ళం అంటే ట్విన్స్ అన్నాక అన్ని సేమ్గా ఉంటాయి అన్నాం. తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్స్ మ్యాచ్ అవ్వదు, ఐరిస్ మ్యాచ్ అవ్వదు, డిఎన్ఏ మ్యాచ్ అవ్వదు. అంటే టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ వీ వర్ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ 2 goods or 2 items or 2 human beings నాన్న. సో హోమోజీనియస్ గూడ్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది రియల్ లైఫ్లో ఎక్కడ ఉండదు. బట్ దిస్ మార్కెట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ నాన్న? హోమోజీనియస్ ఆర్ హెట్రోజీనియస్? So this market is based on unrealistic assumption. That's why it is an imaginary market. మరి ఇమాజినరీ అన్రియలిస్టిక్ అన్నప్పుడు ఎందుకు చదవాలి సార్? ఇది చదివితే మిగతాని కంపాటబుల్ కాబట్టి ఈజీగా అర్థం అవుతాయి మనకి. ఓకే, మార్కులు కూడా వస్తాయి. రైట్ నాన్న. సో ఇది ఆల్రెడీ చూసాం మనం. హియర్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ప్రైస్ ఇస్ డిటర్మిన్డ్ బై ఇండివిజువల్ ఆర్ మార్కెట్. సో ఇండివిజువల్ అంటే డిమాండ్ సప్లై అంటాం, మార్కెట్ అంటే టోటల్ డిమాండ్ total supply అంటాను. So basically price is determined by the market, total demand, total supply. Whatever the price is determined by the market, that price is accepted by firms. That's why industry is called as price makers, firms are called as price takers. Okay Nana? Once the firm accepts the price, we can find out the equilibrium point of the firm Nana. So ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి గ్రాఫ్ లో, this is market or industry. Industry is price maker and firms are price takers nana. So demand ante aggregate demand or total demand, supply ante aggregate supply or total supply. So whatever the price that is determined by the market is accepted by the firm nana. Anduke line or drag on chestunnamu. Once we have found out the revenue curves AR and MR curve, then we can draw the MC curve and we can draw the MC curve and find out the equilibrium point of the firm. Generally MC curve is in which shape nana? U shape. So when MC curve is U shape, why MC curve is U shape? Because of LVP, law of variable proportions. Okay now, so since it is U shape, it will cut MR curve in 2 places, at point T and point R. We will take which point nana? T or R? Why? T దగ్గర కూడా MC equal to MR అవుతుంది, R దగ్గర కూడా MC equal to MR అవుతుంది. T దగ్గర ప్రాబ్లం ఏంట్రా అంటే దేర్ ఈస్ ఫర్దర్ పాసిబిలిటీ ఫర్ దిస్ MC కర్వ్ టు డిక్రీజ్. ఆర్ దగ్గర ఆ పాసిబిలిటీ లేదు. అర్థమైందా లేదా నాన్న? ఇంకో మాట మాట్లాడుతాం చూడండి. ఇది ప్యారల్ లైన్ ఈస్ రెవెన్యూ కర్వ్, అవునా కదా? దిస్ ఈస్ కాస్ట్ కర్వ్. ఇఫ్ యూ స్టాప్ ఎట్ క్యూ లైన్ నాన్న, వీఆర్ లూజింగ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. అంతేనా? ఈ రీజన్ మొత్తం ఏంటి? దిస్ ఈస్ రెవెన్యూ, దిస్ ఈస్ మార్జినల్ రెవెన్యూ, దిస్ ఈస్ marginal cost, this is marginal revenue, this is marginal cost. If I stop production at Q1 point nana, instead of producing Q2, I will be losing this much amount of profit. So instead of stopping at Q1 point, I will keep on producing at till Q2. Q1 point దగ్గర ప్రొడక్షన్ ఆపేయకుండా Q2 పాయింట్ వరకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను. ఎందుకు సార్? Q1 పాయింట్ దగ్గర ఆపేస్తే దాని తర్వాత రీజన్ చూడండి, నేను షేడ్ చేసిన రీజన్. MR is greater than MC. MR is greater than MC means there is possibility of earning profits. So if you stop at Q1 level, then you will be losing profits. So instead of stopping at Q1 level, you have to produce till Q2 level. Q2 level దగ్గర MC equal to MR అయింది. సార్ Q2 level beyond ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయలేము? Q2 level తర్వాత ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఉంది MC greater than MR, losses. ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా ఏం చెప్తాం మనం? MC curve cuts MR curve from below, అంతే. అంటే we are not taking MC curve as U shaped nana, we are taking only the positive sloped part of MC curve. అందుకే మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే this is MR curve and instead of drawing U shape nana, we'll simply draw it as upward slope part of MC curve. అర్థమైందా లేదా నాన్న? So once you have found out equilibrium point, you can easily calculate profit and losses. So here as production happens in 2 time periods, short period and long period, you need to find out profits or losses in short period as well as లాంగ్ పీరియడ్ నాన్న. చూడండి ఒకసారి, ఇది నేను చెప్తాను, ముందు కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. షార్ట్ టర్మ్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్ అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. గ్రాఫ్స్ ఇంపార్టెంట్. గ్రాఫ్స్ ని బేస్ చేసుకొని కర్వ్స్ పొజిషన్ అడగచ్చాడు. అట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏసీ అండ్ ఎంసీ? మీకు ఒక బిట్ ఉంది, గ్రాఫ్ ఉంటేనే ఆన్సర్ చేయగలము. At equilibrium point, what is the relationship between AC and MC? AC greater than MC or AC less than MC or? AC? అరే మీ క్లాస్లో చెప్పారా? ఇప్పుడు అలా చూడొద్దు, అసలు ఈ టాపిక్ ఎక్కడ వచ్చిందని చెప్పేసి.
MR equal to AR. This is MC. This is equilibrium point and this is the output. Now I will be drawing AC curve, Nana. This is AC curve. AC ki MC ki relationship gurtunda. MC curve cuts AC curve from below at ACs. గుర్తుందంటారు, ఎవరు మాట్లాడరు. మరి ఎంసీ ఎంఆర్కి అదే రిలేషన్షిప్ కాదు నాన్న. ఎంసీ కర్వ్ కట్స్ ఎంఆర్ కర్వ్ ఫ్రమ్ బిలో, అంతే. మినిమం పాయింట్ లేదు అక్కడ. మినిమం పాయింట్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి ప్రతిదానికి మినిమం పాయింట్ పెట్టద్దు. మినిమం పాయింట్ అన్న అంటే ఎంఆర్కి మినిమం పాయింట్ ఏమవుతుంది? పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ చెప్పలేము మనం. ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ అప్పుడు లీస్ట్ పాయింట్ మినిమం అక్కడ కట్ చేయదు కదా. సో ఎంసీ ఎంఆర్కి ఆ మినిమం పాయింట్ కాన్సెప్ట్ ఉండదు. ఎంసీ ఏసీకి అయితే ఉంటుంది. ఎంసీ కర్వ్ కట్స్ ఏసీ కర్వ్ ఫ్రమ్ బిలో ఎట్ ఏసీస్ minimum point. So I will be producing Q. So E is the equilibrium point. At this equilibrium point, idi MR avuna, idi AR avuna kadana. This is AR and this is AC. At equilibrium point AR greater than AC avuna kadana. At equilibrium point AR greater than AC. Profits or losses ah? Yara ardhamainda leda nana? We have to find out the relationship between AR and AC, or we should watch the relationship between AR and AC only at equilibrium point. So equilibrium point దగ్గర AR is above AC. So this region is nothing but profit. This is nothing but profit. Total profit అంటే price into quantity, మొత్తం షేడ్ రీజన్ మొత్తం షేడ్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అదరగట్లాడు. At equilibrium point what is the relationship between MC and AC? MC ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. AC ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. That means AC is less than. ఇలా కూడా అడగొచ్చు. So theoretically, if you are unable to answer the question, Nana, then simply draw the graph. Graph రాస్తారు ఈస్ట్. మనం ఏం చేయలేం ఇంకా. గ్రాఫ్ కూడా రాకపోతే ఎవరు ఏమీ చేయలేరు నానా. ఓకేనా? సో ఒక్క చూడండి థియరాటికల్గా కనుక ఇఫ్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్ బిట్ వెల్ అండ్ గుడ్ నానా. ఇఫ్ ఆర్ అన్ఏబుల్ టు గివ్ ద ఆన్సర్ థియరాటికల్ దెన్ సింప్లీ డ్రా ద గ్రాఫ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ యూ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్ బిట్ త్రూ గ్రాఫ్ ఆర్ నాట్. ఇది గ్రాఫ్ ఓరియంటెడ్ బిట్. అది ఇది గ్రాఫికల్ ఓరియంటెడ్ బిట్. గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తేనే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అలా ఇది ప్రాఫిట్లో లాసెస్లో కూడా అడగచ్చు. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏసీ అండ్ ఎంసీ? ఏసీ గ్రేటర్ దాన్ ఎంసీ. ఏసీ గ్రేటర్ దాన్ ఎంసీ ఉంటుందాను. ఓకే రైట్. సో అక్కడ చూడండి షార్ట్ టర్మ్లో సూపర్ ప్రాఫిట్స్, నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. నార్మల్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటన్నా? ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ, అవునా కదా? సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ అండ్ ఎట్ దిస్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ AC is tangent to AR. Nothing but AC is equal to AR. AC equal to AR అంటే ఏంటి? Normal profits or super normal profits? Normal profits. And in short run again, this is the equilibrium point. At this equilibrium point, at point B we have AC and point E we have AR. That means from this graph we can say that at equilibrium point E, AC is greater than AR. AC greater than AR means profit or losses? Losses. Okay, Nana. Next, long run. In perfect competition, there is free entry and free exit. There are large number of buyers and sellers. That means there is free entry and free exit. When there is free entry and free exit, in the long run, the firms will enjoy supernormal profits or normal profits? Normal profits only. That means in long run, at equilibrium point, again the equation will be AR equal to AC. AR equal to AC. Can you show ఒకసారి graph? అయితే ఈ గ్రాఫ్ని వాటి తర్వాత ఏం చేస్తా అంటే సింప్లిఫై చేస్తాడు. ఇక్కడ మనం ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న. వెన్ దేర్ విల్ బి ఫ్రీ ఎంట్రీ, వెన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్మ్స్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ప్రాఫిట్స్, దెన్ ఓన్లీ న్యూ ఫర్మ్స్ విల్ ట్రై టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. ఉన్న ఫర్మ్స్కే ప్రాఫిట్స్ వస్తుంటే మనం కూడా బిజినెస్ చేసి ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేయొచ్చు కదా. స్ట్రీట్లో 2 టిఫిన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి నాన్న, వాళ్ళు బాగా ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేస్తున్నాడు. నాకు కూడా ఐడియా వచ్చింది, నేను కూడా ఒక షాప్ పెట్టానంటే కనుక కొంతమంది కస్టమర్స్ నా వైపు డైవర్ట్ అవుతారు. ఐ టూ కెన్ ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్. అదవుతుందా? సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్మ్స్ ఆర్ enjoying profits, then only there will be free entry. When there is free entry, number of firms increases, production increases, supply increases. Increase in supply ante supply greater than demand. Number of firms increases, production increases, supply. Amma enna number of firms increases, production increases, supply. Increase in supply means supply curve shift to the right. S నుంచి S1 కి shift అయ్యింది.
When there is increase in supply, relationship will be supply will be greater than demand, automatically prices will decrease. Ante earlier the price is P, now the prices have decreased from P to P1. ఈ P దగ్గర వాడికి సూపర్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయి ఉన్న ఫర్మ్స్కి. ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఇదే కదా, జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. P దగ్గర ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ MC ఈక్వల్ టు MR, దట్ ఈస్ నాట్ ద ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ నానా, సారీ, దిస్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్. MC ఇది MR అవునా కదా? So this point is the equilibrium point. At this equilibrium point, AR is here. ఇది AR, ఇది AC అవునా కదా? ఎరా కనపడుతుందా లేదా నానా? The point where SMC1 is intersecting MR, that is called as equilibrium point. At that point, AR is at E and AC lies below E. AC కింద ఉంది. అంటే since AR is greater than AC, we are getting super profits or normal profits? AR greater than AC అయితే సూపర్ ప్రాఫిట్స్ నాన్న. సూపర్ ప్రాఫిట్స్ అనొచ్చు, సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్, సింపుల్గా ప్రాఫిట్స్ కూడా అనొచ్చు. నార్మల్ ప్రాఫిట్ని స్పెసిఫిక్గా నార్మల్ ప్రాఫిట్ అని పిలుస్తాము, ఆర్ జీరో ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ అంటాము. ఈ రెండు కాకుండా ఇంకేమైనా సరే సింపుల్గా ప్రాఫిట్ ఆర్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ నాన్న. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద గ్రాఫ్ కేర్ఫుల్లీ, at this point, this is the equilibrium point. ఇది at this equilibrium point, AR ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడే ఉందానా, AC ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. అంటే దిస్ రీజన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ AR greater than AC. AR greater than AC ఉందంటే నా సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. When there are super normal profits, new firms will enter into the market. That means there is free entry. When new firms enter into the market, number of firms increases, production increases, supply increases, prices decreases. P నుంచి P1 తగ్గుతాం. ఎప్పుడైతే ప్రైస్ తగ్గిందో నానా, ఆటోమేటిక్గా దిస్ విల్ బి ద ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్. ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ AC is equal to AR. This is AC, this is AR. At equilibrium point, AC is equal to AR. అంటే we are getting normal profits. సో ఇక్కడ ఫ్రీ ఎంట్రీ గురించి మాట్లాడాడు సార్. ఇక్కడ యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటి సార్? ఇన్ లాంగ్ రన్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం ఆల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. ఇన్ లాంగ్ రన్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం ఆల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. అర్థం కాలేదు సార్. లాంగ్ రన్ దగ్గర చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ఈక్విలిబ్రియం అవునా కదా? దిస్ ఈజ్ షార్ట్ రన్ నానా, దిస్ ఈజ్ షార్ట్ రన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ లాంగ్ రన్. దిస్ వన్ ఈజ్ లాంగ్ రన్. సో కింద చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇంకో గ్రాఫ్. ఎస్, దిస్ వన్ ఈస్ ద లాంగ్ రన్. So industry is fixing the prices in long run. So whatever the price industry has fixed, nana, the same price will be accepted by the firms. The same price will be accepted by the firms, nana. So in long run at equilibrium, this is the equilibrium point. All the variables are equal to one another. Ante enti sir? SMC equal to SAC equal to LMC equal to LAC equal to P equal to AR equal to MR equal to DD. Any variables, as all variables are equal to one another, we can define different equations now. We can define different equations. జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? MC equal to MR. MC ఇక్కడే ఉంది, MR ఇక్కడే ఉంది. In long run we get super profits or normal profits? What is the equation for normal profit? AR greater than AC, AR equal to AC. AR ఇక్కడే ఉంది, AC ఇక్కడే ఉంది. Next, in long run, all firms are fully utilized. అంటే optimum utilization of resources ఉంటుంది. All firms are fully utilized. That means there is production efficiency. What is the equation for production efficiency? MC equal to AC. MC ఇక్కడే ఉంది, AC కూడా ఇక్కడే ఉంది. ఆర్ ఇది తీసుకోవచ్చు మీరు, SMC, SAC. సో ఇలా అన్ని వేరియబుల్స్ ఈక్వల్ అయినాయి కాబట్టి వీ కెన్ డిఫైన్ డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్ నాన్న. దాన్నే మీకు కింద ఇచ్చాడు, అక్కడ కంగా పడాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి ఆల్ టుగెదర్ హౌ మెనీ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ నాన్న? A నుంచి G దాకా ఉన్నాయి పాయింట్స్ మనకి. The optimality is shown by the following outcomes associated with the long run equilibrium of an industry. So in perfect competition, when the firm is in long run or when the industry is in long run, what are the conditions that we can define? First one, the output is produced at minimum feasible cost. Minimum feasible cost అంటే ఏంటి? MC equal to AC రా. MC equal to MR అంటే మన కాస్ట్ గురించి మాట్లాడలేదు, మాక్సిమం ప్రాఫిట్సా మినిమం లాసెసా అంటున్నాం.
At equilibrium point of the firm, we are only concerned about the firm is getting maximum profits or minimum losses. ఎక్కడ కూడా కాస్ట్ గురించి మాట్లాడలా. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదు చెప్తున్నాం కానీ the objective of MC equal to MR is to find out whether the firm is getting maximum profits or minimum losses. Whatever the output the firm is producing, what is the amount of cost that we are incurring for that output అంటే MC equal to AC. నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన అవుట్పుట్ కి కాస్ట్ ఎంత అవుతుందా అంటే MC equal to AC. MC equal to AC అంటే ఏంటన్నా MC curve cuts AC curve from below at AC is minimum point. అంటే నేను ప్రొడ్యూస్ చేసిన అవుట్పుట్ దగ్గర AC మినిమం ఉందంటే కాస్ట్ మినిమమా మ్యాక్సిమమా? అర్థమైందా లేదా? Production efficiency means what? If the producer is able to produce goods at minimum cost, that is called as production efficiency. If the producer is able to produce goods at minimum cost, that is called as production efficiency. Why, sir? If he is able to produce goods at minimum cost, that means cost of production will be low, profits will be high. That's why every producer wants to produce goods at maximum cost or minimum cost. ఎందుకంటే ప్రైస్ వాడి కంట్రోల్ ఉండదు. వాడి కంట్రోల్ ఏముంటుంది? కాస్ట్ ఉంటుంది. సో కాస్ట్ని తగ్గించుకుంటే ప్రాఫిట్స్ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో ది అవుట్పుట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ అట్ మినిమం ఫీజిబుల్ కాస్ట్, నథింగ్ బట్ MC ఈక్వల్ టు AC. దాన్ని మనం ఏమంటాం? SMC ఈక్వల్ టు SAC. పైన ఈక్వేషన్ ఉందా లేదా? సో SMC ఈక్వల్ టు SAC అంటే వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అవుట్పుట్ ఎట్ మినిమం కాస్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. This is the output that we are producing. M is the output that we are producing. At point M, SMC is equal to SAC. అవునా కదా? So whatever the output that we are producing, it is produced at minimum feasible cost. That means plant is underutilized, fully utilized or overutilized. Cost costs ఏ షేప్ లో ఉంటాయి? I'm talking about average cost. Average cost ఏ షేప్ లో ఉంటాయి? ఏసీగా కూడా ఎలా ఉంటుంది కదానా? కాస్ట్ తగ్గుతుంది అంటే ప్లాంట్ ని వాడే కొద్ది కాస్ట్ తగ్గుతుంది అంటే బేసికలీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ ఇన్ అండర్ యూటిలైజేషన్. కాస్ట్ మినిమం అంటే దీనికన్నా తగ్గదంటే ప్లాంట్ ఈస్ ఫుల్లీ యూటిలైజ్డ్. మెల్లిమెల్లి కాస్ట్ పెరుగుతుందంటే ప్లాంట్ ఈస్ ఓవర్ యూటిలైజ్డ్. బీయింగ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ ఐ వాంట్ టు బి ఎట్ ఫాలింగ్ పార్ట్ మినిమం పాయింట్ రైజింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏసీ కవా మినిమం పాయింట్. ఎందుకంటే అట్ మినిమం పాయింట్ కాస్ట్ ఈస్ మినిమం. కాస్ట్ ఈస్ మినిమం మీన్స్ ప్లాంట్ ఈస్ ఫుల్లీ యూటిలైజ్డ్. సో దానికి అదే థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్లో వస్తుందని అంతా మనకి. సో అక్కడ SMC ఈక్వల్ టు SAC అన్నాం మనం, అది ప్రూవ్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం అక్కడ మనం? కన్స్యూమర్స్ పే మినిమం పాసిబుల్ ప్రైస్ విచ్ జస్ట్ కవర్స్ మార్జినల్ కాస్ట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎలకేటివ్ ఎఫిషియన్సీ, నథింగ్ బట్ MC ఈక్వల్ టు P ఆర్ MC ఈక్వల్ టు AR. దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్? జాగ్రత్త వినండి, ఒకసారి చెప్తాను నేను. ఒక గూడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అడిషనల్ కాస్ట్ ఎంత అయితే అయిందో అంతే ప్రైస్ మార్కెట్ నుంచి వస్తుందంటే నార్మల్ ప్రాఫిటా సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిటా? లాంగ్ రన్ వచ్చేది మనకి ఏంటి? అదే I have produced 10 goods. Now I have manufactured one additional good. That is 11th good. To manufacture this one additional good, I have incurred a cost of 10. And the price in the market is also 10. That means whatever the cost I have incurred, I am able to recover the same amount. That means cost equal to revenue. And the super profits are normal profits are. అందుకే దాని ఎలకేటివ్ ఎఫిషియన్సీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇంతవరకే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, దీనికన్నా ఎక్కువ మనం ప్రొడ్యూస్. సో ఈ పాయింట్ వరకే రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేస్తాము. ఎలకేటివ్ ఎఫిషియన్సీ. సో వీ విల్ ఎలకేట్ ఆర్ యూజ్ రిసోర్సెస్ ఓన్లీ టు ఎ పాయింట్ వేర్ MC ఈజ్ ఈక్వల్ టు P. Because if you allocate more resources, it leads to overproduction, it leads to losses. So adi allocative efficiency. ఈ గోల్ అంతా వద్దు, సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. allocative efficiency అంటే MC ఈక్వల్ టు P ఆర్ MC ఈక్వల్ టు AR. ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ గా సెంటెన్స్ ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ నాన్న, ప్లాంట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఎట్ ఫుల్ కెపాసిటీ. ఆల్రెడీ చెప్పేసాం మనది. దాన్నే మనం ప్రొడక్ట్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ నథింగ్ బట్ MC ఈక్వల్ టు AC. ప్రొడక్ట్ ఎఫిషియన్సీ మీన్స్ MC ఈక్వల్ టు AC. allocative efficiency means MC ఈక్వల్ టు P or AR nana. Firms earn only normal profits. AC equal to AR. The firm maximize profits. MC equal to MR. But unfortunately they will get only normal profits. Long run lo MC equal to MR దగ్గర maximum profits వస్తాయి. ఆ maximum profits are nothing but normal profits. Okay. Next nana. There are optimum number of firms in the industry. See, when all the firms are earning normal profits, no new firm will enter into the market and no existing firm will exit the market. ఉన్న ఫర్మ్స్ అన్నిటికీ నార్మల్ ప్రాఫిట్ వస్తుంటే
కొత్తగా మళ్ళీ ఇంకో ఫర్మ్ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవ్వదు. ఎందుకని? లాసెస్ సఫర్ అవుతారు. ఉన్న వాళ్ళకే గిట్టుబాటు అవుతుంది. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టారో అంతే వస్తుంది. నేను ఎంటర్ అయ్యాను అనుకోనానా, నాతో పాటు అందరికీ లాసెస్ వస్తాయి. సో వెన్ ఫర్మ్స్ ఆర్ ఎర్నింగ్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్, దేర్ విల్ బి నో ఎంట్రీ. And when firms are earning normal profits, there is no need for them to exit. So normal profit వచ్చేంత వరకే entry exit ఉంటుంది. As long as firms in the long run get normal profits, there will be entry and exit. Once all the firms get normal profits, there will be no entry and no exit. Okay, Nana? So thus in the long run, LAR equal to LMR equal to P equal to LMC equal to LAC is equilibrium. Equilibrium అంటే నాన్న ఎప్పుడు కూడా ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ని ఈక్వల్ చేయాలి. కాస్ట్, రెవెన్యూ. అంతేగాని LAR SMR ఈక్విలిబ్రియం అంటే కాదు నాన్న. ఎందుకంటే రెండు రెవెన్యూయే. SMC LAC రెండు ఈక్విలిబ్రియం కాదు, ఎందుకంటే రెండు కాస్టే. ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు వన్ అన్నది, అంటే రెవెన్యూ కాస్ట్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక పాయింట్ చెప్పేద్దాం, దాంతో ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాం. మనం పైన మిస్ చేసాను చూడండి ఒక పాయింట్. This condition is only possible in perfect competition. ఇక్కడ మీకు బిహేవియర్ ప్రిన్సిపల్ 1, బిహేవియర్ ప్రిన్సిపల్ 2 ఎంత వచ్చో తెలుస్తుంది. How far you are thorough with behavior principle 1 and behavior principle 2, that will be tested in this concept, Nana. So in perfect competition, in short run, the part of MC curve which is above AVC curve resembles supply curve. In perfect competition, that too in short run. So perfect competition, short run. The part of MC curve which is above AVC curve resembles supply curve. Do remember one thing, whatever the relationship exists between MC and AC, the same relationship exists between MC and AVC. అర్థం కాలేదు సార్, మెటీరియల్లోనే పైన రాసుకోండి. MC curve cuts AC curve from below at minimum point. In the same way, MC curve cuts AVC curve from below at AVC's minimum point. కింద గ్రాఫ్ చూడండి, కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది మీకు. గ్రాఫ్లో ముందు AVCని ఐడెంటిఫై చేయండి. డాటెడ్ లైన్ కాకుండా ఇంకో యూ షేప్డ్ లైన్ ఉంది కదా, దట్ ఈజ్ AVC curve. MC is a dotted line. MC is passing from minimum point of AVC. అవునా కదా నాన్న? అంతేనారా? MC is passing AVC from minimum point. చూడండి ఒకసారి. So in perfect competition, price line will be parallel to x-axis. So I am taking different prices, Nana. P1, P2, P3. Nothing but AR1, MR1, AR2, MR2, AR3, MR3. No need to draw, Nana. You can, if you observe the graph, it is sufficient. Now I am drawing MC curve to find out the equilibrium point. MC curve ends, sir. This is MC curve. The point where MC curve intersects MR curve is called as equilibrium point. Avuna kada? So we will produce Q1 quantity, or at price 2 we can produce Q2 quantity. At price 3 we can produce Q3 quantity. ఇప్పుడు ఇక్కడ డౌట్ ఏంట్రా అంటే 3 quantities ప్రొడ్యూస్ చేయాలా లేకపోతే ఏ క్వాంటిటీ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయకూడదు. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రికవర్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆర్ నాట్. Whether we are able to recover average variable cost or not, Nana. So while drawing average variable cost, we have to remember the relationship between MC and AVC. What is the relationship between MC and AVC? MC curve cuts AVC curve from below at AVC's minimum point, Nana. ఒక్కసారి చూడండి. This is AVC. This is AVC. కొద్దిగా విజిబుల్గా ఉందారా? కలర్ మార్చాలా? అడ్జస్ట్ అయిపోతారుగా? మార్చాలా? మార్చే 5 minutes అవుతుంది. So this is AVC, Nana. So MC curve is basically cutting AVC curve from below at AVC's minimum point. If you look at
Q1 quantity, Q1 level of output. At this level of output, price is at E1. Idi price avuna kada? At this level of output. So at this level of output, price is here, but average variable cost is here somewhere, Nana. So at Q1 level of output, AR is less than AVC. AR less than AVC means we will produce or we will shut down. We will shut down, Nana. But at Q2 level of output, you can clearly see AR is equal to AVC. AR equal to AVC. That means it is shutdown point, but still we will produce, Nana. Entaite shutdown point veru, shutdown veru. It is shutdown point, but still if we are able to recover average variable cost, that's why we will produce. At Q3 level of output, AR is here and AVC is here. That means AR is greater than AVC. That means we will produce or we will shut down. అంటే బేసిక్గా చూసుకుంటే ఏంట్రా అంటే మొత్తం ఎంసీ కర్వ్ ఏదైతే ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో అంతా ప్రొడ్యూస్ చేయము. ది పార్ట్ ఆఫ్ ఎంసీ కర్వ్ విచ్ ఈజ్ అబౌవ్ ఏవీసీ కర్వ్ ఓన్లీ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ వి విల్ ప్రొడ్యూస్. అంటే కింద రీజన్ ఏదైతే ఉందో ఈక్వల్ అది ప్రొడ్యూస్ చేయము. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో దీన్నే నేను పక్కన గ్రాఫ్గా డ్రా చేస్తే ఇక్కడ నుంచే కదా ఇలా డ్రా చేస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ ప్రైస్, దిస్ ఈజ్ క్వాంటిటీ. దట్ మీన్స్ యాజ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ క్వాంటిటీ ఆల్సో. When we are moving from P2 to P3, quantity is also increasing from Q2 to Q3. So when there is direct relationship between price and quantity is called as demand curve or supply curve? Supply curve. అర్థమైందా లేదా? సో దీన్ని అక్కడ ఏం మాట్లాడతా అంటే లాస్ట్ లో, thus in perfect competition the firm's MC curve above AVC curve has identical shape of firm's supply curve. Okay, Nana. So with that we have completed perfect competition. Remaining part we can start after break. Thank you, Nana.
Right, Nana. So let us start monopoly, okay? Alright, please be attentive, Nana. Let us start monopoly. So monopoly means how many sellers we have? So there is only one seller in the market. There is only one seller in the market. So when there is only one seller in the market, whatever the goods that he is producing, those goods will have no close substitutes. That means they can be substitutes, but they are not close substitutes. Substitutes untai gaani close substitutes undal rule emi ledu. So example is given, Nana. So what are the features? Just like perfect competition, this monopoly market also has certain features. What are those features? There is a single seller of a product. That means there is only one seller who is manufacturing that kind of మార్కెట్ మొత్తం మీద సింగిల్ సెల్లర్ అంటే అక్కడ మార్కెట్ మొత్తం మీద సింగిల్ సెల్లరే కాదు నాన్న, ఆ గూడ్ తయారు చేసేవాడు సింగిల్ సెల్లరే ఉన్నాడు. దెర్ ఆర్ అదర్ సెల్లర్స్ హు ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ డిఫరెంట్ గూడ్స్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ గూడ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ సెల్లర్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో వెన్ కమ్స్ టు దట్ గూడ్ నాన్న, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ ఫర్మ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. కార్ తయారు చేసేవాడు ఒకే సెల్లర్ ఉన్నాడు, మిగతా సెల్లర్స్ ఉన్నారు, దే ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సమ్ అదర్ గూడ్స్ బట్ నాట్ కార్స్. సో వెన్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ సింగిల్ సెల్లర్ ఇన్ ద మార్కెట్, దెర్ ఇస్ నో డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ఏ ఫర్మ్ అండ్ an industry. When there is no distinction between firm and industry, that means there is no competition. That means there are no large number of buyers and sellers, and there is only a single seller. So when there is only one seller in the market, he can control the market. He can control the market. That means he will be a price maker or price taker. Price maker. Unlike perfect competition, here firm will be a price maker. And moreover, what he will do is that he will make sure that he is the only seller in the market. Because when number of sellers increases, competition increases, prices decreases. When prices decreases, our profits will increase or decrease. So the monopolist do not want any new firm to enter into the market. For that reason, what he will do, he will create barriers to entry. That means he will restrict other firms from entering into the market. These barriers can be economical, institutional, legal or artificial. ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు, లీగల్ పాయింట్ దట్ గవర్నమెంట్ ఫ్రేమ్ చేసిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు, ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే నాన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ ఆర్బీఐ విల్ గివ్ పర్మిషన్ ఓన్లీ టు వన్ పర్టికులర్ బ్యాంక్. ఒక బ్యాంక్కి పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్కి పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇలా మాట్లాడదాం. సో సమ్ టైమ్స్ బ్యారియర్స్ టు ఎంట్రీ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ఫర్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్, సమ్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్ విల్ క్రియేట్ బ్యారియర్స్ టు ఎంట్రీ. నెక్స్ట్, నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఎస్, there are substitutes, but there are no close substitutes. So when a good has no close substitute, the price elastic value will be less than 1. The price elastic value will be less than 1. When price elastic value is less than 1, demand curve will be steeper. That means it will be like this. Slant ante ela untundi sir? Slant or flat ante ela untundi? Ila untundana. Ila. That is slant. Steeper means it will be almost vertical, but not vertical. So since price elasticity is less than 1, the demand curve will be steeper. Ante AR curve steeper ga untundi. Sir, AR curve steeper ga undante AR equal to MR అని చెప్పచ్చా? Do remember one thing, Nana. Since the firm has monopoly power, he will charge different prices for different quantity of goods. That means there is, unlike perfect competition, there is no need for a firm in monopolist competition to sell goods in monopoly to sell goods at same price. He can sell goods at different prices. So when there is change in price, definitely MR and AR will not be the same. They will be two different curves. So already మన మార్కెట్ చాప్టర్ లో టేబుల్ చూసాం నాన్న అది. అండ్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ is less than 1, క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ will be equal to 0 or very very small or negligible. ఎందుకంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి కానీ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉండవు. సో వెరీ వెరీ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న, ది ఫర్మ్ ఈజ్ ఏ ప్రైస్ మేకర్. Since he is the only firm in the market, he can control the market. That means the seller has an amount of power over the market. This market power is called as monopoly power. When the seller is able to influence the market, that means the seller can determine the price of the goods, because he is the only one who is selling those goods. So if he wants, he can increase the price or decrease the price. So since he has an amount of power over market, this market power is called as monopoly power. And do remember one thing, Nana, the seller in monopoly can either change price or supply. He can't change both the things at a time. ఎందుకు సార్ అంటే ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇంకా చేంజ్ అవుతుంది అన్న, మిగతా చేంజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ చేంజ్ ప్రైస్, ది సప్లై విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఇఫ్ యూ చేంజ్ సప్లై, ది ప్రైస్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్.
So there is no need to change both the things at a time, Nana. He will change either price or supply. We already seen what is monopoly power or market power. The ultimate objective of any seller is to earn maximum profits. Since he is the only seller in the market, he wants to earn minimum profits or maximum profit. So that's why in order to earn maximum profits, what he will do, he will sell goods at lower prices or higher prices. ఎంత తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసి హై ప్రైస్ కి సేల్ చేస్తే తక్కువ ఎఫర్ట్ తో ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ అర్న్ చేయొచ్చు. దిస్ ఎబిలిటీ టు సెల్ గూడ్స్ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోపోలీ పవర్ ఆర్ మార్కెట్ పవర్. అంటే ఏంటి సార్? ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ వీ హ్యావ్ అలొకేటివ్ ఎఫిషియన్సీ, దట్ ఈస్ MC ఈక్వల్ టు P. That means whatever the additional cost I am incurring, the price in the market will be same as that of additional cost. అంటే 11th గూడ్కి 10 రూపీస్ అయిందంటే మార్కెట్లో కూడా 10 రూపీస్ ఉంటుంది, నాకు వచ్చేది సూపర్ ప్రాఫిట్సా నార్మల్ ప్రాఫిట్సా? బట్ when it comes to monopoly market, the seller can charge a price which is higher than marginal cost. And the cost incurred by him is 10 rupees, but he is charging 15 rupees. That means price charge is more than the cost incurred. That means we will earn super profits or normal profits. So this ability to charge price which is higher than marginal cost is called as monopoly power or market power. ఇదంతా చెప్పకుండా సింపుల్ గా ఉంటాం. Since he is the only seller, he wants to earn profits, so he will sell goods at higher prices. Next, price discrimination. When he is the only seller in the market and when he knows that he can sell a same good to different consumers at different prices, definitely he will take advantage of the situation. సైకిల్ మీద వచ్చేవాడికి 10 రూపాయలు, కార్ మీద వెళ్ళేవాడికి 100 రూపాయలు, ఒకే గుడ్. ఏంట్రా అంటే వాడి దగ్గర బాగా ఉంది కాబట్టి తీసుకోవడంలో తప్పు లేదు. ఒక టిఫిన్ సెంటర్ మార్నింగ్ టైం ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ టిఫిన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మార్నింగ్ టైం ప్లేట్ ఇచ్చి 30 రూపీస్కి అమ్ముతాడు. బట్ లేట్ నైట్ ట్రావెలింగ్ చేసినప్పుడు ఏంట్రా అంటే ఆ ఏరియాలో వాటి టిఫిన్ సెంటర్ ఒకటే ఉంది, మిగతా క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి. వాడు 30 రూపీస్కి అమ్మన్నా 100 రూపీస్కి అమ్ముతాడు. బికాస్ హీ నోస్ దట్ హీ ఈస్ ద ఓన్లీ సెల్లర్ ఇన్ ద మార్కెట్ అట్ దట్ టైం. So he has a advantage, situational advantage. So he will try to take advantage of that situation. So instead of selling at normal price, what he will do, he will sell the same good at higher price. So selling a same good at different prices to different consumers is called as price discrimination. ఒక గుడ్ డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ సెల్ చేయడాన్ని ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటాము. సో టైప్స్ ఆఫ్ monopoly. సింపుల్ monopoly అంటే ఏంటన్నా, the seller will sell goods at uniform prices to all the, that means there is no discrimination. అందరికి ఒకే ప్రైస్ దగ్గర అమ్ముతున్నాడు. అది లో కావచ్చు, డిఫరెంట్ స్టోరీ నాన్న, బట్ హీ సెల్లింగ్ ద గుడ్ ఎట్ సేమ్ ప్రైస్ టు ఆల్ ద కస్టమర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ సింపుల్ మోనోపోలీ. నెక్స్ట్ ఏంట్రా, డిస్క్రిమినేటింగ్ మోనోపోలీ. క్వైట్ ఆపోజిట్ టు సింపుల్ మోనోపోలీ ఈస్ డిస్క్రిమినేటింగ్ మోనోపోలీ. హీ విల్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ టు డిఫరెంట్ బయర్స్. ప్యూర్ మోనోపోలీ, దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సెల్లర్ ఇన్ ద మార్కెట్. మార్కెట్ మొత్తం మీద ఒక్క సెల్లరే ఉంటే, దెర్ ఇస్ వేర్ వన్ కంపెనీ ఈజ్ ద సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్. ఈ గూడ్ తయారు చేసే కంపెనీ మార్కెట్లో ఒకటే ఉందంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ మోనోపోలీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యూర్ మోనోపోలీ. నెక్స్ట్, న్యాచురల్ మోనోపోలీ. ఇంపార్టెంట్. జనరల్లీ ఏ గూడ్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై 3 or 4 కంపెనీస్ నాన్న. But when these 3 or 4 companies are competing for a same resource, the cost of resources will increase. When the cost of resources increases, cost of production also increases. Price of the goods also increases. So it may not be beneficial for the society to buy these goods at higher prices. For example, electricity is a luxury or necessity. So there are 4 or 5 companies who can produce this electricity. And all these 5 companies are competing for same resource called coal. So when these 5 companies are competing for coal, automatically price of coal increases. When price of coal increases, price of electricity charged also increases, Nana. That means most of the people, at least people below poverty, people below middle class will not be able to afford electricity. But electricity is necessity. So government should make sure that this electricity is available to as many people as possible. So what the government will do, Nana, instead of giving permission or asking 4 or 5 companies to produce electricity, it will give permission only to one particular company. అంటే గవర్నమెంటే ఇక్కడ మోనోపోలీ క్రియేట్ చేస్తుంది. మీరు 5 మీరు కొట్టుకోసాకుండా ఒక్కడే ప్రొడ్యూస్ చేయండి, and I will decide at what price that company can purchase coal and at what price that company can sell electricity. So in this way, government is creating monopoly to make sure that these goods, electricity is available to everyone or almost everyone in the society. So 5 companies produce చేసే ability ఉన్న government ఒక్కళ్ళకే పర్మిషన్ ఇస్తుంది. Such kind of monopoly is called as natural monopoly. Am I clear, Nana? Next, reasons for occurrence and continuation of monopoly.
What are the reasons? Strategic control over scarce resource. Whatever the resource that is required for production of that good, all that resource are owned by one company. That means no other company can produce that good. బ్యాటరీస్ తయారు చేయడానికి లిథియం కావాలి, లిథియం మొత్తం నా కంట్రోల్లో ఉందిరా అంటే ఇంకా ఏ కంపెనీ కూడా బ్యాటరీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. సో వెన్ రిసోర్స్ ఆర్ ఓన్డ్ బై వన్ పర్టికులర్ కంపెనీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు మోనోపలీ. నెక్స్ట్ నానా యూనిక్ ప్రొడక్ట్ ఉంది అండ్ అదర్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ యూనిక్ ప్రొడక్ట్. వై ఐదర్ ద టెక్నాలజీ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ దట్ గుడ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో బాగా ఎక్స్పెన్సివ్ అయినప్పుడు వేరే కంపెనీస్ ఆ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయలేవు. సో ఆ గుడ్ నేనే తయారు చేస్తాను కాబట్టి దానికి సంబంధించి మోనోపలీ. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ మోనోపలీ విషయం, గవర్నమెంట్ గివ్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ టు వన్ పర్టికులర్ కంపెనీ. నువ్వే ప్రొడ్యూస్ చేయి, ఇంకెవరు ప్రొడ్యూస్ చేసే రైట్ లేదు. ఈవెన్ దో దే ఆర్ కంపెనీస్, అదర్ కంపెనీస్ హూ కెన్ ప్రొడ్యూస్, నానా గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ పర్మిషన్ ఓన్లీ టు వన్ పర్టికులర్ కంపెనీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రాంటింగ్ మోనోపలీ. దట్ లీడ్స్ టు మోనోపలీ, నథింగ్ బట్ గ్రాంటింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్. నానా పేటెంట్ అండ్ కాపీ రైట్స్, యు ఆర్ ది ఓన్లీ కంపెనీ విచ్ హ్యాస్ పేటెంట్ అండ్ కాపీ రైట్. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ అదర్ కంపెనీస్ టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ యూ దే కాంట్ ప్రొడ్యూస్ దట్ గుడ్. నానా అంటే ఆ గుడ్ వరకు నీకు మోనోపలీ ఉన్నట్టు. నువ్వు వేరే వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే మోనోపలీ ఉండదు. బట్ తెలుసు కూడా ఎందుకు ఇన్సో పర్మిషన్ ఎవరు ఇవ్వరు నానా. నెక్స్ట్ ఎనార్మస్ గుడ్ విల్ ఎంజాయ్డ్ బై ఎ ఫర్మ్ ఫర్ ఎ కన్సిడరబుల్ లాంగ్ పీరియడ్ క్రియేట్ డిఫికల్ట్ బ్యారియర్స్ టు ఎంట్రీ. గుడ్ విల్ ఎంజాయ్డ్ బై ఎ ఫర్మ్ ఇస్ ఏ బ్యారియర్ టు ఎంట్రీ. ఎగ్జాంపుల్ బేబీ ప్రొడక్ట్స్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది హిమాలయనా జాన్సన్ జాన్సనా? బేబీ ఫుడ్ అన్నప్పుడు నెస్లే, సెరిలాక్, సెరిగ్రో ఇవన్నీ కూడా నెస్లే నాన్న. మార్కెట్లో డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నా సరే ఫస్ట్ ప్రిఫర్ చేసేదే దాని. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ దీస్ టూ కంపెనీస్ ఎంజాయ్. So when a particular company is enjoying such kind of goodwill, no new company can enter into the market. So they will be hesitant in entering in such kind of market, Nana. So basically, if a company is enjoying huge amount of goodwill, it creates barrier to entry. Stringent rules, stringent and strict. Stringent and strict rules which are difficult to follow. Next, Nana, business combinations or cartels. Cartels ante illegal association. ఒక 5-6 కంపెనీస్ కలిసి ఏం చేసినాయి, ఒక అసోసియేషన్గా ఫామ్ అయినాయి, which is completely illegal. And their main objective is to make sure that all companies are selling, all the 6 companies are selling goods at higher prices and no new firm is entering into the market. మనలో మనం కంపీట్ చేసుకొని సఫర్ అవడం కన్నా అందరం కలిసి ఒకేసారి ప్రైసెస్ని ఇంక్రీజ్ చేద్దాము. That means there is no competition between these 6 companies because they came to an understanding, unofficial understanding. Ante on paper these companies are different from one another, but they have a mutual understanding. Instead of competing among ourselves, let us come together and sell goods at higher prices. నీకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ నీ దగ్గర ఉంటే నాకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ నా దగ్గరే ఉంటాయి. కార్టెల్గా ఫామ్ అవుతున్నారు. ఇలా అయినా సరే మోనోపలీ ఉంటుంది. అంటే ఆ 6 కంపెనీస్ ఒక కంపెనీగా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి మోనోపలీ అంటున్నాను. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ ఫర్ మోనోపలీ. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లార్జ్ స్టార్ట్అప్ కాస్ట్. ఇండియాలో ఫార్మసీ కంపెనీ, ఇండియాలో కాదు ఎక్కడ ఫార్మసీ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలన్నా సరే వీ నీడ్ ఏ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. అంత ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత వ్యాక్సిన్ కానీ ఆ మెడిసిన్ కానీ సక్సెస్ అవుతుందో గ్యారంటీ ఏం లేదు నాన్న. సక్సెస్ అవుతుందా లేకపోతే లేదా అనే గ్యారంటీ కూడా ఏమీ లేదు అక్కడ. సో ఇంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు నో న్యూ కంపెనీ విల్ బి విల్లింగ్ టు స్టార్ట్ ఏ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ. ఓకే, న్యాచురల్ మోనోపాలీ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. గవర్నమెంట్ ఒక కంపెనీకే పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా వేరే కంపెనీస్ ఎవరు మార్కెట్లోకి వెళ్ళి బిజినెస్ చేయలేరు. నెక్స్ట్ యాంటీ కాంపిటేటివ్ ప్రాక్టీసెస్. వాట్ యు మీన్ బై యాంటీ కాంపిటేటివ్ ప్రాక్టీసెస్? ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యాంటీ కాంపిటేటివ్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రెడేటరీ ప్రైసింగ్. ఇచ్చారు కదా, ప్రెడేటరీ టాక్టిక్స్. See, I am the only seller in the market. Till now I was selling goods for 100 rupees. I have found out that a new firm is entering into the market and is willing to sell these goods at 90 rupees. Immediately what I will do, Nana, I will start selling the same good for 70 rupees. ఇప్పుడు దాకా 100 రూపీస్ అమ్ముతున్నాను, మార్కెట్లో కొత్త ఫామ్ ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ వాంట్స్ టు సెల్ ద సేమ్ గుడ్ ఫర్ 90 రూపీస్ అనుకుంటా. నేనేం చేస్తాను, వేరే వాజ్ సెల్లింగ్ ఫర్ 100 రూపీస్, ఐ స్టార్ట్ సెల్లింగ్ ఫర్ 70 రూపీస్. నాకు లాస్ వచ్చినా పర్లేదు, బట్ మార్కెట్లో కొత్త ఫామ్ మాత్రం ఎంటర్ అవ్వకూడదు. ఇమీడియట్లీ న్యూ ఫామ్ విల్ టేక్ ఎ డెసిషన్. నానా అదే ఉంటుంది, ఇంత తక్కువకి నేను 90కి అయితే ఆఫర్ చేయగలను కానీ, లేకపోతే 85కి ఆఫర్ చేయగలను కానీ 70కి అయితే నేను ఆఫర్ చేయలేను. సో ఇంత తక్కువగా ఆఫర్ చేసి లాస్ సఫర్ అవడం కన్నా ఈ మార్కెట్లో ఎంటర్ అవ్వకపోవటమే చాలా బెటర్. సో న్యూ కంపెనీ వాట్ ఇట్ విల్ డిసైడ్ అన్నా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ ఎట్ సచ్ ఎ లో ప్రైసెస్, ఇట్ విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. As soon as again when the seller comes to know that a new firm is not entering the market, he will sell goods at 130 rupees. 100 rupees 70 rupees సేల్ చేసాడు, లాస్ ఎంత 30. ఇప్పుడు ఎంత సేల్ చేస్తున్నాడు 130. ఇలా చేయటం అన్ఎథికల్.
గవర్నమెంట్ అమ్ముతే హై ప్రైస్ కమ్ము, లేకపోతే లో ప్రైస్ కమ్ము. దీన్నే మనం ప్రెడటరీ ప్రైసింగ్ ఆర్ ప్రెడటరీ టాక్టిక్స్ అంటున్నాం. Selling a goods at very low prices to discourage a new firm from entering to the market. These are the reasons. Next, monopolist revenue curves ఇచ్చాడు, దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. In imperfect competition, monopoly is a perfect competition or imperfect competition? So in imperfect competition, goods are homogeneous or heterogeneous? So when goods are heterogeneous, Nana, a seller can reduce the price to sell more quantity, or he can increase the price to earn more profits. Heterogeneous good ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, definitely he will change the prices. So if he wants to sell more goods, he will reduce the prices, and if he wants to earn more profits, he will increase the prices. So చూడండి ఇక్కడ quantity sold, quantity sold, as quantity sold keep on increasing, price and average revenue ఉన్నది సేమే కదా, price average revenue keeps on decreasing, Nana, because if he wants to sell more quantity, he has to reduce the prices. సో ప్రైస్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మార్జినల్ రెవెన్యూ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ప్రైస్ యావరేజ్ రెవెన్యూ వన్ అండ్ ద సేమ్, నాన్న, బట్ యాజ్ ప్రైస్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్, మార్జినల్ రెవెన్యూ, యావరేజ్ రెవెన్యూ ఆర్ నాట్ వన్ అండ్ ద సేమ్. సో ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ద టేబుల్, నాన్న, బోత్ యావరేజ్ రెవెన్యూ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ ఆర్ ఫాలింగ్, బట్ fall in average revenue is 50 paisa and fall in marginal revenue is 1 rupee. So already we have discussed in market chapter. What is that, Nana? The fall in marginal revenue is twice that of fall in average revenue. That's why marginal revenue curve lies above average revenue or lies below average revenue? Lies below average revenue. And this MR curve will intersect a line from Y axis to AR curve into two equal parts. Two equal parts ka divide చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ మొత్తం కూడా. నెక్స్ట్ షార్ట్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఏ మోనోపోలీ ఫర్మ్ అన్నాడు. నేను గ్రాఫ్స్ అయితే డ్రా చేయను, ఏఆర్ఎంఆర్ కా డ్రా చేస్తాము. ఒక డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి, ఒకటే ఒక డ్రా చేస్తున్నాను. యూ హ్యావ్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోనోపోలీ, కర్వ్స్ ఆర్ స్టీపర్ ఆర్ స్లాంట్? స్టీపర్. సో ఏఆర్ కర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది, అండ్ ఎంఆర్ కర్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ డ్రా ఎంసీ కర్వ్. దిస్ ఈజ్ ఎంసీ కర్వ్. So the point where MC intersects MR, that is called as equilibrium point, and whatever the quantity we get, that is called as equilibrium output. That is the output a firm will produce. At this level of output, what is the average revenue ante ikkada nunchi correction cheskovali. So P is the average revenue. PQ is the average revenue. Average revenue enta nana? PQ. Now basing on average cost curve, we will decide whether the firm is earning profits or losses. So while drawing average cost curve, you have to keep in mind the relationship between AC and MC. AC and MC. ఏంటిది? MC curve cuts AC curve from below at AC's minimum point. So ఎలా పడితే అలా డ్రా చేయకుండా జాగ్రత్తగా డ్రా చేయండి. సో AC curve ఎలా ఉంటుంది? లైక్ దిస్. This is AC. This is AC. AC is intersecting this PQ line at S. సో ఏసీ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ దగ్గర ఎస్క్యూ, అవునా కదా నాన్న? సో ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పీక్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఎస్క్యూ, నథింగ్ బట్ ఏఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఏసీ. ప్రాఫిట్సా నార్మల్ ప్రాఫిటా? సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిటా? ప్రాఫిట్. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో ఏసీకో పొజిషన్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ ఇంకొక డ్రా చేస్తున్నా చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏసీకో దిస్ ఇస్ ద న్యూ ఏసీ కర్వ్, AC1 అంటున్నా. ఎట్ AC1 ఏమవుతుందన్న? ఏఆర్ పీక్యూ ఉంటుంది, ఏసీ కూడా పీక్యూ ఉంటుంది. ఎట్ పాయింట్ పి ఏసీ అండ్ ఏఆర్ ఆర్ టాంజెంట్ టు వన్ అనదర్, అవునా కదా నాన్న? సో ఎట్ పాయింట్ పి ఏఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ. లాసెస్ ఆర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్సా? ఇఫ్ ఏసీ కర్వ్ ఇస్ లయింగ్ అబౌవ్ యావరేజ్ రెవెన్యూ కర్వ్, దెన్ టు సఫర్ ఫ్రమ్ లాసెస్. ఇక్కడ ఇచ్చింది అదే గ్రాఫ్స్ లో. అయితే మనం నార్మల్ ప్రాఫిట్ చూసాం, వాడు నార్మల్ ప్రాఫిట్ డ్రా చేయలేదు నాన్న. ఓకే, సో వెన్ ద ఫర్మ్ స్టార్ట్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ లాసెస్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్, దెన్ ద ఫర్మ్ నీడ్స్ టు టేక్ డెసిషన్ వెదర్ టు కంటిన్యూ ప్రొడక్షన్ ఆర్ షట్ డౌన్. హియర్ షట్ డౌన్ మీన్స్ టెంపరరీ ఆర్ పర్మనెంట్. సో వెన్ ఇట్ విల్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ లాసెస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు రికవర్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. And when it is suffering from losses and shutdowning means it is not able to recover average variable cost. సో లాస్ వచ్చినప్పుడే యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ రికవర్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాము. లాంగ్ రన్ ఇచ్చాను నాన్న. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి? ఇన్ మోనోపోలీ హౌ మెనీ ఫార్మ్స్ వీ హ్యావ్?
Only one firm. When you are the only firm in the market, in the long run, you have to earn super profits. When you are the only firm in the market, you have no other option. You have to earn only super profits. Single seller ayundi long run lo kuda profits earn cheyalepote, there is no use of being a single seller. You can allow other firms to enter into the market. Large number of firms ఉన్నప్పుడు నార్మల్ ప్రాఫిట్, సింగిల్ ఫర్మ్ ఉన్నప్పుడు కూడా నార్మల్ ప్రాఫిట్ వచ్చే కనుక సింగిల్ ఫర్మ్ ఉండి బ్యారియర్స్ టు ఎంట్రీ పెట్టి ఉపయోగం ఏమీ లేదు. Am I clear నానా? సో ఇన్ ద లాంగ్ రన్ ది ఫర్మ్ షుడ్ ఎర్న్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. అందుకే గ్రాఫ్ చూడండి ఎలా ఉంది. అయితే లాంగ్ రన్ కాబట్టి ఎల్ఎంసి ఎల్ఏసి డ్రా చేస్తాం. ఎల్ఎంసి ఎల్ఏసి. సో షార్ట్ రన్ లో ప్రాఫిట్ కి లాంగ్ రన్ లో ప్రాఫిట్ గ్రాఫ్ సేమేనా, డినామినేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. షార్ట్ రన్ కాబట్టి ఎస్ఎంసి ఎస్ఎస్సి యూస్ చేస్తాం, లాంగ్ రన్ కాబట్టి ఎల్ఎంసి ఎల్ఏసి యూస్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దిస్ నానా విల్ స్టార్ట్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇక్కడ ఉండాలి, అది ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ గ్రాఫ్ కాదు. ఓకే, సో లాంగ్ రన్ గ్రాఫ్ అది కింద మూవ్ అయింది నాన్న. సో ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్, వాట్ యు మీన్ బై ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్? సెల్లింగ్ ఏ గుడ్ టు డిఫరెంట్ కన్స్యూమర్స్ at different prices or selling a good at different prices at different point of time is called as price discrimination. ఒకే కన్స్యూమర్ కి మార్నింగ్ ఒక ప్రైస్ ఈవినింగ్ ప్రైస్ అమ్మచ్చు, ఆ డిఫరెంట్ కన్స్యూమర్స్ కి డిఫరెంట్ ప్రైస్ అమ్మినా సార్ దాన్ని మనం ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. వై హీ ఈస్ డిస్క్రిమినేటింగ్ ప్రైసెస్? వై కాంట్ హీ సెల్ గూడ్స్ అట్ ద సేమ్ ప్రైస్? వై హీ వాంట్స్ టు డిస్క్రిమినేట్ ప్రైసెస్? టు earn abnormal profits or to maximize his profits. When there is a possibility of selling a good at higher prices, why the seller should not sell? Nana, definitely he should sell. If there is no possibility, he can't sell a good at different prices. He has to sell a good at same price itself. But when there is a possibility of selling a good at different prices, definitely he will sell goods at different prices. By selling a goods at different prices, he can maximize his profits. And do remember one thing, if price of the goods differ because of cost of production, it is not called as price discrimination. If price of the goods differ because of difference in cost of production, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ చేంజ్ అయినప్పుడు ప్రైస్ చేంజ్ అయితే దాన్ని ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అనము. దాన్ని ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అనము. ఓకే నానా? సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంతే ఉంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ సేమ్, బట్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. పాయింట్ నెంబర్ డి మీనింగ్ అదే. Price discrimination occurs when a producer sells a specific commodity or service to different buyers at two or more different prices for a reason not associated with differences in cost. కాస్ట్ డిఫరెన్స్ అయినప్పుడు ప్రైసెస్ చేంజ్ అయితే కనుక దాన్ని మనం ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. అదే గుంటూరులో ప్రైస్ పెంచితే డిమాండ్ పెద్దగా తగ్గదు. అంటే బీయింగ్ ఏ సెల్లర్ హీ వాంట్స్ టు సెల్ గూడ్స్ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైసెస్ ఇన్ విచ్ మార్కెట్ నానా? గుంటూరు మార్కెట్, విజయవాడ మార్కెటా? మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, విజయవాడ గుంటూరు ఆర్ సింగిల్ మార్కెట్ నానా. But basing on price elasticity, the markets can be divided to two types. One is elastic and the one is inelastic. Vijayawada is elastic market. That means if there is a small increase in price, there will be a great fall in demand. Price 1% పెరిగితే కనుక డిమాండ్ మోర్ దాన్ 1% తగ్గుతుంది, అంటే నీ రెవెన్యూ తగ్గుతుంది, ప్రాఫిట్స్ తగ్గుతాయి. సో ఎలాస్టిక్ మార్కెట్లో ఎవరు ప్రైస్ పెంచరు, ఏం చేస్తారు? ప్రైస్ ని తగ్గిస్తారు. బట్ గుంటూరు ఈజ్ ఏ ఇన్ఎలాస్టిక్ మార్కెట్ ఆర్ లెస్ ఎలాస్టిక్ మార్కెట్. అంటే ఇక్కడ బాగా డబ్బున్నాడు కాబట్టి కొద్దిగా ప్రైస్ పెరిగినా సరే జనాలు కొంటారు, పెద్ద పట్టించుకోరు. సో ఇలాంటి మార్కెట్లో సెల్లర్ అనేవాడు హై ప్రైస్ సేల్ చేయాలా, లో ప్రైస్ సేల్ చేయాలా? సో వెన్ దేర్ ఈస్ ఏ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్, డెఫినెట్లీ సెల్లర్ విల్ డూ దట్ నానా. సో ఇన్ విజయవాడ మార్కెట్ he will sell goods at lower prices, in Guntur market he will sell goods at higher prices. In this way he can earn more profits than what he would have earned. మామూలు టైంలో ఎర్న్ చేసినా కానీ ఇలా చేయడం వల్ల ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ బాగా ఎర్న్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ నానా, ఫోర్త్ పాయింట్, నో మార్కెట్ ఆర్బిట్రేజ్. ఆర్బిట్రేజ్ అంటే ఏంటి? ఆర్బిట్రేజ్ మీన్స్ వాట్? బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ సేమ్ గుడ్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ చేంజ్. అర్థం కాలేదు సార్. గోల్డ్ దుబాయ్లో కొంటాం, ఇండియాలో సేల్ చేస్తాం. ఎందుకని? దుబాయ్లో రేట్ ఎక్కువ, ఇండియాలో రేట్ తక్కువ. దుబాయ్లో రేట్ తక్కువ, ఇండియాలో రేట్ ఎక్కువ. బై డూయింగ్ సో వాట్ యూ విల్ గెట్? బై డూయింగ్ సో విల్ గెట్ ప్రాఫిట్స్. అవునా కదా నాన్న? యూ విల్ బై గోల్డ్ ఫర్ 10,000 rupees there and sell gold for 12,000 rupees here నాన్న. బై డూయింగ్ సో యూ ఆర్ గెటింగ్ 2,000 rupees యాజ్ ప్రాఫిట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్బిట్రేజ్. అంటే ఒక గూడ్లో ఒక మార్కెట్లో కొని ఇంకో మార్కెట్లో సేల్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటే ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ కుదరదు సార్. దానికి దీనికి సంబంధం ఉంది సార్. ఇప్పుడు చెప్పా, గుంటూరు విజయవాడ, విజయవాడలో లో ప్రైస్, గుంటూరులో హై ప్రైస్.
గుంటూరులో ఉన్న కన్స్యూమర్స్ విజయవాడ రాకూడదు, విజయవాడలో ఉన్న కన్స్యూమర్స్ విజయవాడలో కొని గుంటూరులో సేల్ చేయకూడదు. అలా చేస్తే కనుక డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ పెట్టుకుని ఉపయోగం లేదు. ఎక్కడున్న కన్స్యూమర్స్ అక్కడే ఉండాలి, ఎక్కడున్న గూడ్స్ అక్కడే ఉండాలి. ఆమె క్లియర్ నానా? విజయవాడలో 10 రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నారు, గుంటూరులో 15 రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నారు నానా అంటే విజయవాడలో 10 రూపీస్ కొనుక్కొని గుంటూరులో 13 రూపీస్ సేల్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉండకూడదు. అలా చేస్తే కనుక 15 రూపీస్ పెట్టుకుని ఉపయోగం ఏమీ లేదు. అలాగే గుంటూరులో ఉన్న కన్స్యూమర్స్ విజయవాడ రాకూడదు, రాలేరు కూడా. 5 రూపీస్ కోసం 100 రూపాయలు బస్ ఛార్జ్ చేసుకోంగా మనం, అంతే కదరా. 5 రూపీస్ వేరియేషన్ కోసం ఇక్కడ 15, విజయవాడ 10 రూపీస్, 1 కేజీ మీద 5 రూపాయలు, నీకు 10 కేజీలు కావాలి, 10 × 5 అంతా 50 రూపాయలు బెనిఫిట్ కోసం 100 రూపాయలు బస్ ఛార్జ్ చేసుకోగా, టైం వేస్ట్ కూడా చేయంగా. మనకి ఇంట్లో మంచి కార్యాలు జరిగినప్పుడు కొబ్బరికాయలు కావాలి, కొడతాం కదా. కేరళలో రూపాయి, ఇక్కడ 25 30 ఎన్ని కావాలి? మహా కావాల్సి వస్తే 100 కాయలు కావాలి, ఎక్కువ మంది ఉంటాయి. జాయింట్ ఫ్యామిలీ అయితే 100 కావాలి, 100 మంది ఉంటారు, అందరు కొట్టాలి కదా. ఆ 100 కాయల కోసం టికెట్ తీసుకొని ఫ్లైట్ ఎక్కి కేరళకి వెళ్ళంగా మనం. అంటే ఎక్కడున్న కన్స్యూమర్స్ అక్కడే ఉండాలి, ఎక్కడున్న గూడ్స్ అక్కడే ఉండాలి. అప్పుడు ప్రైసెస్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. అంతేగాని విజయవాడలో తక్కువ ప్రైస్ కొని గుంటూరుకి వచ్చి హై ప్రైస్ సేల్ చేస్తే అంటే కనుక ఈ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ సక్సెస్ అవ్వదు. సో దే షుడ్ బి నో ఆర్బిట్రేజ్. దట్ మీన్స్ దే షుడ్ బి నో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ కన్స్యూమర్స్ ఫ్రమ్ వన్ మార్కెట్ టు another market. సో న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇచ్చాడు నాన్న. ఫార్ములా ఎక్కడో చూసాం మనం, ఎక్కడ? MR = AR × E - 1/E. సో అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి క్వశ్చన్లో, ప్రైస్ ఈస్ గివెన్, P హౌ మచ్ 30 ఇచ్చాడు, అండ్ మార్కెట్ ఈస్ డివైడ్ టు 2 సబ్ మార్కెట్, సబ్ మార్కెట్ A, సబ్ మార్కెట్ B. సబ్ మార్కెట్ A యొక్క ఎలాస్టిక్ వాల్యూ అంతా 2, సబ్ మార్కెట్ B ఎలాస్టిక్ వాల్యూ 5. Both are elastic kada, but when you compare these two markets nana, A is less elastic, B is more elastic. Absolute చూస్తే కనుక రెండు ఎలాస్టిక్ ఏనా, బట్ కంపేర్ చేసినప్పుడు రిలేటివ్ కాన్సెప్ట్ మాట్లాడినప్పుడు లెసర్ వాల్యూ లెస్ ఎలాస్టిక్, హైయర్ వాల్యూ హై ఎలాస్టిక్. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఎంఆర్ ఇన్ సబ్ మార్కెట్ ఏ అంత 15, ఎంఆర్ ఇన్ సబ్ మార్కెట్ బి అంత 24. జాగ్రత్తగా వినండి, ప్రైస్ ఈజ్ సేమ్ ఇన్ బోత్ ద మార్కెట్స్, but elastic value differs. Sub market elastic value anta 2, sub market B elastic value anta 5. వాన పడే ముందు పురుగులు 1 గంటే బతుకుతాయి, 1 గంటే. అది జాగ్రత్త రే, ఆ ఎలుకలు తిరుగుతుందని చెప్పేసి పురుగుల మంది వేశారు అనుకో, రైట్ నానా, రైట్ రా. సో ఇఫ్ ది సెల్లర్ ఈస్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ ఇన్ సబ్ మార్కెట్ A, ది రెవెన్యూ దట్ హీ గెట్స్ ఇస్ 15 రూపీస్, అండ్ ద సెల్లర్ ఈస్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ ఇన్ sub market B, the revenue that he get is 24 rupees. That means in which market the seller is getting more revenue? A na B na? B market. When he is getting more revenue in B market, definitely what he will do, he will try to sell more goods in B market. అంటే ఏ మార్కెట్ నుంచి బి మార్కెట్ కి గూడ్స్ మూవ్ చేస్తా ఉంటాడు నాన్న. ఇలా గూడ్స్ మూవ్ చేసే కొద్ది ఏమవుతుంది, ఏ మార్కెట్ లో గూడ్స్ తగ్గుతాయి, బి మార్కెట్ లో గూడ్స్ పెరుగుతాయి. ఎప్పుడైతే ఏ మార్కెట్ లో గూడ్స్ తగ్గుతుందో అక్కడ ప్రైస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, బి మార్కెట్ లో గూడ్స్ పెరిగే కొద్ది ప్రైస్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. మొత్తం అదే మాట్లాడతాడు. సో ఇనీషియల్ గా ప్రైస్ ఇస్ సేమ్ ఇన్ బోత్ ద మార్కెట్స్, బట్ ఎలాస్టిక్ వాల్యూ డిఫర్స్. సో ఏ మార్కెట్ ఏమైంది, లెస్ ఎలాస్టిక్, A is 2, B is 5. A is less elastic, B is more elastic. So marginal revenue in A is 15 and marginal revenue in B is 24. That meaning ఏంటి సార్, by selling in B market the seller will get more amount of money. అంటే ఏ మార్కెట్ లో సేల్ చేస్తే 15 రూపీస్, బి మార్కెట్ లో సేల్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా 9 రూపీస్ వస్తుంది. That means he can maximize profits by selling more units in B. So what he will do, he will simply move goods from market A to market B. A లో అమ్మాల్సిన దానికన్నా B లో ఎక్కువ సేల్ చేస్తాడు. ఓకేనా? A లో అంటే A నుంచి B కి గూడ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయంటే A లో అబండెన్సా స్కేర్సిటీయా? ఇక్కడ క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది, ఇక్కడ క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది. క్వాంటిటీ తగ్గే కొద్దీ ప్రైస్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్వాంటిటీ పెరిగే కొద్దీ ప్రైస్ ఏమవుతుంది. ఇదంతా దేనికోసం సార్,
ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఈక్విలిబ్రియం అండర్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏమంటారా అంటే when a market is divided into two sub markets, the seller will charge higher price in less elastic market and lower price in elastic market. The seller will charge higher price in which market? Higher price in less elastic market and lower price in elastic market. Market A lo elastic value anta, market B lo elastic value anta. That means A is less elastic, that's why price is higher. B is more elastic, that's why price is lower. ఈ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకొని తర్వాత గ్రాఫ్స్ డ్రా చేశాడు అన్నాను. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఏంటి? టు ఎర్న్ మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్, టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ స్టాక్. ఫ్రూట్ సెల్లర్స్ ఏం చేస్తారు? ఫ్రూట్స్ ఆర్ పెరిషబుల్, సో మార్నింగ్ హై ప్రైస్ అమ్ముతారు, ఈవినింగ్ తక్కువ స్టాక్ ఉన్నప్పుడు క్లియర్ ఆఫ్ చేసేస్తారు, దాన్ని తక్కువ ప్రైస్కి అమ్ముతూ ఉంటారు, సర్ప్లస్ స్టాక్. ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్, లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్. when goods are produced in large scale, you can sell goods at different prices. నువ్వు 2 రూపీస్కే ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సెల్ ద సేమ్ గుడ్ ఫర్ 5 రూపీస్, ఆర్ యూ కెన్ సెల్ ద సేమ్ గుడ్ ఫర్ 3 రూపీస్. నెక్స్ట్, టు క్యాప్చర్ ఫారెన్ మార్కెట్స్, దీన్ని మనం డంపింగ్ అంటాం, దీన్ని మనం డంపింగ్ అంటాం నాన్న, విచ్ ఈస్ జనరలీ డన్ బై చైనా. చైనా ఏం చేస్తుంది? తన కంట్రీలో గూడ్స్ సేల్ చేసిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని గూడ్స్ మిగిలిపోతే అది వేరే కంట్రీస్లో చాలా తక్కువ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తుంది. వై ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ నాన్న? టు క్యాప్చర్ ఫారెన్ మార్కెట్స్. అటాచ్మెంట్ అయిపోతే ఏమవుదు, బట్ మార్కెట్లో గూడ్స్ చాలా తక్కువ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తుంది. సార్ లాస్ వస్తుంది కదా సార్? లేదు నాన్న, వాళ్ళకి రావాల్సిన ప్రాఫిట్స్ వచ్చేసినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఏ చైనీస్ కంపెనీ, ఐ హ్యావ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ 10,000 kgs. Out of these 10,000 kgs, I have sold 9,000 kgs in China itself, and whatever the profit that was expecting, I earned that profit. ఎంతైతే ప్రాఫిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా అంత ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేశా. స్టిల్ 1,000 kgs ఆఫ్ స్టాక్ ఇస్ లెఫ్ట్ విత్ మీ. ఇంకా దాన్ని ఎవరు కొనట్లా, కొనాల్సిన అందరూ కొనుక్కున్నారు. దీన్ని ఇలా వేస్ట్ చేయడం కన్నా ఇండియాలో చాలా తక్కువ ప్రైస్కి సేల్ చేద్దాం, ఎంతో కొంత మనీ వస్తుంది, దాంతోపాటు ఇండైరెక్ట్గా అటాచ్మెంట్ కూడా అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాప్చర్ ఆఫ్ ఫార్మర్, దట్ నథింగ్ బట్ డంపింగ్ అంటాం దాన్ని మనం. నెక్స్ట్, టు సెక్యూర్ ఈక్విటీ త్రూ ప్రైసింగ్. If he is an outsider, he will sell goods at higher prices. But if I become an investor in that company, I can purchase the same good at lower prices. I am purchasing raw material from this company. That company is different from me. రెండు కంపెనీస్ వేరు నానా. సో దట్స్ వై షీ ఈస్ సెల్లింగ్ మీ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైసెస్. నేను అలాగే ఎక్కువ రా మెటీరియల్ ఆ కంపెనీ నుంచి కొంటున్నా కాబట్టి ఆ కంపెనీ ఇన్వెస్టర్ అయిపోతే కనుక నేను తక్కువ రేటుగా కంపెనీ నుంచి రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్విటీ త్రూ ప్రైసింగ్. అంటే బిఫోర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఈక్విటీ, బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ, ఐ యూస్ టు బై ఎట్ హయ్యర్ ప్రైసెస్. నౌ ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐఎమ్ బయింగ్ ఎట్ లోవర్ ప్రైసెస్ నా. సో రీజన్స్ ఫర్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్, టైప్స్ ఆఫ్ పర్సన్, డిఫరెంట్ పర్సన్స్కి డిఫరెంట్ రేట్స్లో సేల్ చేయొచ్చు. నేచర్ ఆఫ్ లొకాలిటీ, రైతు బజార్లో ఫ్రూట్స్ ఒక రేట్ ఉంటాయి నా, పాష్ ఏరియాస్లో అంటే కార్లు, సెక్యూరిటీ క్యామ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కనుక సున్నాలు యాడ్ అవుతాయి పక్కన, అంతే. ఓకే నానా. నెక్స్ట్, డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇన్కమ్ లెవెల్, ఏజ్, సైజ్ ఆఫ్ పర్చేస్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ పర్చేస్. సైజ్ ఆఫ్ పర్చేస్ మనకు తెలుసు. ఇఫ్ ఆర్ బయింగ్ ఇన్ స్మాల్ క్వాంటిటీ, నో డిస్కౌంట్. If you are buying in large quantity, you will get trade discount. So price discrimination ఉంటుందని అక్కడ. నెక్స్ట్, ఇంకేమి ఇచ్చే? టైమ్ ఆఫ్ పర్చేస్, మార్నింగ్, లేటర్ ఇన్ ద నైట్, చూసాం కదా అది కూడా. నెక్స్ట్, ఇన్కమ్ లెవెల్, నువ్వు సైకిల్ మీద ఒక రేటు, కార్లో దిగితే చెప్పాల్సిన అవసరం. ఏజ్ లెవెల్ కూడా, మీ ఏజ్లో ఎంత రేట్ పెట్టిందో కొనేస్తారు. వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ ఆలోచిస్తారు, ఈ జీరో వాడికి ఇవ్వాలా లేదా. ఇప్పుడు మన డబ్బు కాదు కదా, కొంటావా సస్తావా అంటాం. వన్స్ వీ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్, దట్ మీన్స్ we are matured enough to decide nana whether it is necessary to spend this money on, and మన మనీ కదా అవసరమా అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఫ్రీయేగా పేరెంట్స్ కొన్ని మీది కాదు కదరా. నెక్స్ట్, సో డిఫరెంట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇంపార్టెంట్ రా. ఫస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్, హియర్ డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ ఆర్ చార్జ్ టు డిఫరెంట్ కన్స్యూమర్స్. అంటే కన్స్యూమర్కి డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ చార్జ్ చేస్తాం. కన్స్యూమర్కి డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ చార్జ్ చేస్తాము. So first degree of price discrimination, the monopolies separate the market into each individual consumer. ఒక్కొక్క కన్స్యూమర్కి ఒక్కొక్క ప్రైస్ చార్జ్ చేస్తాం. ఎలా సార్? త్రూ బిడ్ అండ్ ఆఫర్ సిస్టమ్. వాడు ఎంతైతే బిడ్ చేశాడు నేను అంతకే ఆఫర్ చేస్తాను. ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్, ది కన్స్యూమర్ సర్ప్లస్ విల్ బి జీరో. ఎందుకని? వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ హీ ఈస్ విల్లింగ్ టు పే, ఐఎమ్ చార్జింగ్ దట్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ. సో వాడికి సర్ప్లస్ ఏమీ ఉండదు. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ డిగ్రీ. ఫస్ట్ డిగ్రీ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ consumers. Second degree is based on different quantities sold. More the quantity, more the trade discount. Less the quantity, no trade discount. అర్థమైందా లేదా? సో ఫస్ట్ డిగ్రీ కన్స్యూమర్, సెకండ్ డిగ్రీ క్వాంటిటీస్ నాన్న. థర్డ్ డిగ్రీ లొకేషన్ ఆర్ బై కన్స్యూమర్ సెగ్మెంట్స్. అంటే ఎలాస్టిక్ మార్కెట్,
inelastic market. These are the three ways by which we can discriminate prices. First one is consumer. We will charge different prices to different consumers. Second one is based on quantity. If you are buying more amount of quantity, we will give some amount of discount to you. Ante koddi consumer surplus untundi. If you are buying very small quantity, no discount to you. Okay na? And third degree is based on elasticity of different markets, Nana. Elasticity of different markets. In inelastic market or less elastic market, we will charge higher price. In more elastic market, we will charge lower price. So last topic, Nana, in monopoly, equilibrium under price discrimination. Equilibrium under price discrimination. In order to find out equilibrium under price discrimination, first we need to answer three questions. First we need to answer three questions. What are those? How much total output should be produced? How the total output should be distributed between two sub-markets? Ikkada sub-markets annavante we are talking about first degree, second degree or third degree? Amma? And then first degree lo we divide market based on consumers. Consumer separate akkada. Second degree lo quantity. Third degree lo market segments. So how much total output is to be produced? How this total output is to be distributed in two sub-markets, two or three sub-markets. And what price he should charge in two sub-markets. Jagata chuste kanaka output anedi mottam market ki decide chestunnamo. Price matram mottam market ka each sub-market ka. అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ మొత్తం మార్కెట్కి ఉంటుంది, మార్జినల్ రెవెన్యూ మాత్రం ఈచ్ సబ్ మార్కెట్కి ఉంటుంది. అర్థమైందా లేదా? మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. హౌ మచ్ టోటల్ అమౌంట్ ఈస్ టు బి ప్రొడ్యూస్ ఫర్ ది ఎంటైర్ మార్కెట్. అంటే వెన్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ప్రొడ్యూసింగ్ అవుట్పుట్, వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఎంటైర్ మార్కెట్, నాట్ సబ్ మార్కెట్. ఒక్కసారి ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఈ అవుట్పుట్లో ఎంత సబ్ మార్కెట్ ఏకి ఇవ్వాలి, ఎంత సబ్ మార్కెట్ బికి ఇవ్వాలి. అంటే ప్రొడ్యూస్ చేసేది మాత్రం మొత్తం అవుట్పుట్, మొత్తం మార్కెట్కే. ప్రైస్ మాత్రం మొత్తం మార్కెట్ ఫిక్స్ చేయట్లా. సబ్ మార్కెట్ ఏకి సపరేట్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాం, సబ్ మార్కెట్ బికి సపరేట్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాం. అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మార్జినల్ కాస్ట్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎంటైర్ మార్కెట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మార్జినల్ రెవెన్యూ, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ సబ్ మార్కెట్. ఓకే నానా? సో ఒకసారి చూడండి కింద గ్రాఫ్. సో మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్, సబ్ మార్కెట్ ఏ ఈజ్ లెస్ ఎలాస్టిక్, సబ్ మార్కెట్ బి ఈజ్ మోర్ ఎలాస్టిక్. పైన ఇచ్చిన వాల్యూస్ని ఇటు కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ఇది నానా. సబ్ మార్కెట్ ఏ ఎంత 2 అన్నాము, B ఎంత 5 అన్నాం. సో A is less elastic, B is more elastic నానా. So when submarket A is less elastic, the revenue curves will be steeper or slanter. Inelastic or less elastic అయితే slanter steeper steeper నానా. అండ్ submarket B అన్నాం మనం, more elastic అన్నాం, slanter steeper. అర్థమైందా లేదా? ఈ బేసిక్స్ తెలియకపోతే మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు నానా. సో ఇన్ఎలాస్టిక్ ఆర్ లెస్ ఎలాస్టిక్ అయినప్పుడు స్టీపర్, అందుకే పైనుంచి మరీ స్టీప్గా ఉంది. సబ్ మార్కెట్ బి చూడనా, స్లాంట్గా ఉంది. సో ది ఎంటైర్ మార్కెట్ ఈజ్ డివైడెడ్ సబ్ మార్కెట్ ఏ అండ్ సబ్ మార్కెట్ బి. టోటల్ మార్కెట్లో కర్వ్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్గా లేవు నానా, బెండ్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఎందుకురా అంటే ఇనీషియల్ పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ ఇన్ఎలాస్టిక్, లేటర్ పార్ట్ రిప్రజెంట్స్ ఎలాస్టిక్. ఇన్ఎలాస్టిక్ ఎలాస్టిక్ కాంబినేషన్ కాబట్టి సింగిల్ లైన్ డ్రా చేయకుండా ఇలా బెండ్ డ్రా చేస్తున్నాము. అంటే కొంత పార్ట్ ఇన్ఎలాస్టిక్, కొంత పార్ట్ ఎలాస్టిక్. బికాస్ బోత్ సబ్ మార్కెట్స్ డూ నాట్ హ్యావ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. వన్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ అండ్ ద వన్ ఈజ్ లెస్ ఎలాస్టిక్. వన్ ఈజ్ మోర్ ఎలాస్టిక్ అండ్ ద వన్ ఈజ్ లెస్ ఎలాస్టిక్. అంతా బాగానే ఉంది. నో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ దట్ ఈస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ఈచ్ సబ్ మార్కెట్. టోటల్ మార్కెటా? వాట్ ఈస్ అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ దట్ ఈస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్ టోటల్ మార్కెట్. అందుకే ఎంసీ కర్వ్ అని టోటల్ మార్కెట్ డ్రా చేసాము. ది పాయింట్ వేర్ ఎంసీ కర్వ్ ఇంటర్సెక్ట్స్ MR curve, that is called as equilibrium point of the firm, and this is the total amount of output that we produce for the entire market. Now once we have produced output for entire market, now we have to decide how this output is to be distributed in each sub market. So equilibrium point nunchi line draw cheskunte kanaka we get E1 and E2. We get E1 and E2. So E1 is the equilibrium point in sub market A, E2 is the equilibrium point in sub market B. ఆ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ దగ్గర ఎంత అయితే అవుట్పుట్ ఉందో ఆ విధంగా మన టోటల్ అవుట్పుట్ ని, దట్ మీన్స్ OM out will be distributed in OM1 and OM2. That means if you sum up these two, OM1 and OM2, you should get OM. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసాం. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటన్నా, ప్రైస్ ఇన్ ఎంటైర్ మార్కెటా, ప్రైస్ ఇన్ ఈచ్ సబ్ మార్కెటా? ప్రైస్ ఇన్ ఈచ్ సబ్ మార్కెట్. ఈ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ నుంచి పైకి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేది ప్రైస్ ఇన్ సబ్ మార్కెటే. అండ్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్ లైన్ ఫ్రమ్ E2 టు ప్రైస్ నానా, యూ విల్ గెట్ ప్రైస్ ఇన్ సబ్ మార్కెట్ బి. ఇందాక మనం ఏం చూసాం, ఇన్ లెస్ ఎలాస్టిక్ మార్కెట్ ది ఫర్మ్ విల్ చార్జ్ హయ్యర్ ప్రైస్ ఆర్ లోవర్ ప్రైస్?
చూడండి ఒకసారి క్లియర్ కనబడుతుందిగా, సబ్ మార్కెట్ ఏ ఇస్ లెస్ ఎలాస్టిక్, దట్స్ వై ప్రైస్ ఇన్ సబ్ మార్కెట్ ఏ ఇస్ మోర్ దాన్ ప్రైస్ ఇన్ సబ్ మార్కెట్ బి. ఈ గోల్ అంతా ఎందుకు సార్? ఒక పాయింట్ చెప్పడానికి. ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి నాన్న? MC equal to MR. That means when the market is a single or is taken as whole, MC equal to MR. But here market is taken as whole or divided in two parts. Elastic and market మొత్తాన్ని సింగిల్ తీసుకోవట్లేదు. We are dividing market in two parts. Elastic and inelastic. Inelastic market లో ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ దగ్గర ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందా అంటే MC equal to MRA and inelastic market లో MC equal to MRA. నెక్స్ట్ ఎలాస్టిక్ మార్కెట్ ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? MC equal to MRB. దీని రెండింటిని కలిపి మనం ఏం చేయొచ్చు? MC equal to MRA equal to MRB. దిస్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఇన్ ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. మిగతా ఎక్కడైనా సరే MC equal to MR అంటాం, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఏంటంటే as we are defining price in two submarkets, we have to take MR separately. MR for submarket A, MR for submarket B. అలా కాకుండా ప్రైస్ మొత్తం మార్కెట్కి ఫిక్స్ చేసి ఉంటే కనుక ఎట్ ఏ టైం MC equal to MR అయ్యేది. మరి ఇక్కడ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్ డిఫరెంట్గా ఫిక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి MRA, MRB అవుతున్నాను. ఓకేనారా? సో విత్ దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ మోనోపలీ. అక్కడ మీకు పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్, నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇచ్చాడు. Generally when it comes to monopoly, positive impacts outweigh negative impact and negative impact outweighs positive impact. అంటే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మోనోపలీ ఇస్ మోర్ దాన్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మోనోపలీ, ఆర్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మోనోపలీ ఇస్ మోర్ దాన్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ మోనోపలీ. మోనోపలీ మూలంగా ఎకానమీకి వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ, డిసడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ. అడ్వాంటేజెస్ అంటే పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్, డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్. So since because of monopoly, as we are getting more disadvantages than advantages, as we are getting more disadvantages than advantages, everyone in the world is discouraging monopoly. Last లో కంక్లూషన్ ఇచ్చేది అదే. కాంటే చూడండి అన్న, పాజిటివ్ పాయింట్స్ అనేవి 4 ఉన్నాయి, నెగిటివ్ మాత్రం మనకి ఆల్మోస్ట్ 10 ఉన్నాయి నాన్న. Since monopolies are exploitative and generate undesirable outcomes in the economy, a number of steps are taken by government to prevent and formation of monopoly. So before we had MRTP Act. Now we have CCI, Competition Act 2002 or Competition Commission of India. The objective of both these acts is to restrict monopoly or encourage competition. అంటే Competition Act అనేది more elaborative, more inclusive than MRTP Act. MRTP draconian law, outdated law అన్నది. దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే టు రెస్ట్రిక్ట్ మోనోపోలీస్. బట్ కాంపిటీషన్ యాక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటన్నా? టు ఎంకరేజ్ కాంపిటీషన్. టు ఎంకరేజ్ కాంపిటీషన్ అన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. అక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవన్నీ కూడా మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ వస్తాయి. ఎందుకురా? ఆల్ దీస్ గూడ్స్ ఆర్ హెట్రోజీనియస్ బట్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్. ఒక్కొక్క సోపులో ఒక్కొక్క ఫీచర్. సంతూర్ అమ్మ పాపయ్య సోపు, డో మాయిశ్చరైజ్ సోపు. మనకి లైఫ్ బాయ్గా రుద్దునా అడగకూడదు. సింతాలా స్నానం చేసేదే 3 రోజులు ఒకసారి. మరీ అంత రియాక్ట్ అవ్వకండి నాన్న, అది ఫ్యాక్ట్. అందుకే వీఆర్ టూ స్ట్రాంగ్. సరే, ఆల్ దీస్ సోప్స్ హ్యావ్ వన్ యూనిక్ ఫీచర్. దే ఆర్ సిమిలర్ బట్ నాట్ ఐడెంటికల్. ఓకేనా? దే ఆర్ సిమిలర్ బట్ నాట్ ఐడెంటికల్. అంటే ఏదో ఒక ఫీచర్ యూనిక్గా ఉంటుంది నాన్న. మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాక, మీ పేస్ట్లో అన్నీ పూసుకొని దూకునేదే, బట్ ఆడ పేస్ట్లో ఉప్పు ఉందంట, వీళ్ళ పేస్ట్లో ఉప్పు లేదంట. అది చెప్పడానికి లోపల దూర్పెమ్మరు వస్తున్నారు వాళ్ళు. పగ కొట్టుకొని 100 రూపాయల సోప్ కోసం 3000 రూపాయలు డోర్ పోతుంది. ఓకేనారా? సరే. సో వెన్ ఐ నో దట్ ఐఎమ్ ఆఫరింగ్ సమ్ యూనిక్ ఫీచర్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఈజ్ ఇట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ టు ది ఫర్మ్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజ్ టు ది ఫర్మ్? మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, అటెంటివ్గా ఉండాలి. తినేదేదో కనపడకుండా తినండి. అరే వద్దు, వల్ల కాకపోతే తినొద్దు. నా క్లాస్లో ఒక రూల్ ఉంది, దొరికితే కనుక అందరు పెట్టాల్సిందే. సరే,
అరే ఇది క్లాస్ రూమ్ రా, రే నానా రే వెనక కుక్కలు చచ్చినాయి అనుకుంటా. అంటే ఏంటి సార్? మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ మోనోపోలీ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. అంటే మోనోపోలీ నుంచి ఏ ఫీచర్ తీసుకున్నాం సార్? మోనోపోలీ పవర్, హెట్రోజీనియస్ గూడ్స్ బట్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ నుంచి ఏ ఫీచర్ తీసుకున్నాం సార్? లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్. When there are large number of buyers and sellers, there will be free entry and free exit. When there is free entry and free exit, in the long run, we will get, other firms will get normal profits or super normal profits. Sir, large number of buyers and sellers ఉన్నప్పుడు మనకి ఫర్మ్స్ ప్రైస్ టేకర్స్ అవుతాయి కదా సార్, దాన్ని నెగేట్ చేయడానికి ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాడు. ఎస్, there are large number of buyers and sellers, but they are not manufacturing homogeneous goods, they are manufacturing heterogeneous goods, and that too they are close substitutes. ఏదో ఒక యూనిక్ ఫీచర్ ఉండటం మూలంగా ఆ ఫీచర్ వరకు హీ హ్యాస్ మోనోపోలీ పవర్. అంటే నీకు ఆ ఫీచర్ కావాలంటే నువ్వు నా గుడ్నే కన్స్యూమ్ చేయాలి. మాయిశ్చరైజర్ సోప్ కావాలంటే డోనే కన్స్యూమ్ చేయాలి, వేరే సోప్స్లో ఉండవు. అంటే ఏంటి? యు ఆర్ కమాండింగ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పవర్ నానా, యూ కెన్ ఫిక్స్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ గుడ్స్. అంటే మోనోపోలీలో మార్కెట్ పవర్ ఉంటుంది సార్, మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ కూడా మార్కెట్ పవర్ ఉంటుంది. ఎస్ నానా. ఈజ్ ద పవర్ సేమ్ ఇన్ బోత్ ద మార్కెట్స్? నో. మోనోపోలీ పవర్ ఇన్ మోనోపోలీ ఈజ్ వెరీ హై కంపేర్డ్ టు ఇన్ మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ కంపేర్ చేస్తే మోనోపోలీలో ఆ మోనోపోలీ పవర్ చాలా హైగా ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అన్న? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఏంట్రా? ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్సియేషన్. ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్సియేషన్ అంటే డిస్టింక్ట్ గూడ్సా, క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్సా? Close substitutes. Since goods are close substitutes nana, each company will highlight the unique feature that it is offering to the consumers. ఆ కోల్గేట్ యాడ్ మొత్తం కూడా ఉప్పేగా, అంటే వాడు ఆఫర్ చేసే యూనిక్ ఫీచర్ ని హైలైట్ చేస్తున్నాడు. అంటే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో మనకి అటాచ్మెంట్ కాస్ట్ ఉండదు, ఇక్కడ మాత్రం అటాచ్మెంట్ కాస్ట్ ఉంటుంది. Since there are so many close substitutes in the market, each company will spend huge amount of money attachment and try to create a brand image in the market. Brand image in the market. ఇప్పుడు అన్నాగా అమ్మ పాపయ్య సోపేది, అది బ్రాండింగ్. చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాకు పెట్టింది, నేను నా పిల్లలు పెడుతున్నాను. మ్యాగీ యాడ్ ఉంది, పటాంజలి మ్యాగీ అయినప్పుడు పటాంజలి వాడు ఎంతసేపు ఏమన్నాడు? మ్యాగీలో ఇవి ఉన్నాయి తింటే నాశనం అవుతారా అన్నాడు. మ్యాగీ అలా తీసుకొచ్చాడు, ఒక మదర్ చైల్డ్ పెట్టి, చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాకు పెట్టింది, నేను కూడా మామిడికి ఇదే పెడుతున్నా, నేను బతికాను కాబట్టి ఇడు అంటే చెప్పలేదు. ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ అదే. ఉందా? యాడ్ ఉంది, ఇండైరెక్ట్ మీనింగ్ అదే. సో అక్కడ ఏంటి? యూనిక్ ఫీచర్ని హైలైట్ చేస్తున్నాం. అంటే నా దానిలో ఎటువంటి హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ లేవు, అంటే వేరే దానిలో ఉన్నాయి. చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఇంకోటి సెంటెన్స్ కంప్లీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. సో ఇక్కడ బ్రాండ్ లాయల్టీ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. ఇన్ ఆర్డర్ టు క్రియేట్ బ్రాండ్ లాయల్టీ దే విల్ ఇంకర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్. మార్కెట్లో చాలా కూల్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయి, బట్ కూల్ డ్రింక్ అనగానే చాలా మంది గుర్తొచ్చేది పెప్సీయో, థమ్స్అప్ ఆర్ కోక్. 3 మార్కెట్లో మెరిండా ఉంది, ఫ్యాంటా ఉంది, మీకు చాలా ఉన్నాయి నాన్న. మరి ఈ మూడింటికి ఉన్నదానికి, లెట్ మీ కంప్లీట్ ఇట్ నానా, ఈ మూడింటికి ఉన్నదానికి వేరే దానికి ఎందుకు లేదంటే బికాస్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, బికాస్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. మారుతి కంపెనీ చాలా కార్స్ లాంచ్ చేసింది, బట్ స్విఫ్ట్ కు ఉన్న బ్రాండ్ లాయల్టీ వేరే బ్రాండ్కి ఉండదు. స్విఫ్ట్ కు ఉన్న బ్రాండ్ లాయల్టీ వేరే కార్స్కి ఉండవు, మారుతి తయారు చేసే వేరే కార్స్కి ఉండదు. సో అంత బ్రాండ్ లాయల్టీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే అంటే ది కంపెనీస్ ఆర్ స్పెండింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. ఓకేనా? So as there are no perfect substitutes in the market, there are close substitutes, but there are no perfect substitutes. Since there is brand loyalty, even the firm increases the prices, it is not going to lose all the consumers. ఎందుకంటే ఒక బ్రాండ్కి అలవాటు పడిన తర్వాత అదే బ్రాండ్ని కన్సూమ్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్, మన ఇంట్లో వాళ్ళ రిఫైన్డ్ ఆయిల్, ఒక బ్రాండ్కి అలవాటు పడా ఉంటారా, ఇంట్లో వాళ్ళు అదే బ్రాండ్ కావాలనుకుంటారు, అదే బ్రాండ్, ఈవెన్ దో there is increase in prices. So once the company has established brand loyalty, even though there is increase in prices, he is not going to lose all his consumers. Some will move to other brands, Nana, but majority of the consumers still be consuming the same brand. Okay, next, freedom of entry and exit. It already choosam. Large number of sellers unte freedom of entry and exit. When the existing firms are enjoying profits, there will be free entry, and when the existing firms are suffering from losses, there will be exit.
When there is free entry and free exit, in the long run we will get normal profits or supernormal profits? Normal profits. And there is no price competition. అదేంటి సార్ ఇప్పుడే ప్రైస్ మేకర్ అన్నారు కదా, మరి నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి సార్? హియర్ ది ఫర్మ్స్ విల్ కంపీట్ అదర్ దాన్ ప్రైస్ నాను. ఎందుకు సార్? ఇక్కడ మనకి సింగిల్ సెల్లర్, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్సా? When there are large number of sellers, there is heavy competition or no competition? So when there is heavy competition, already whatever the price that is being charged in the market is very, very low. అంటే ఇంకా తగ్గించే పాసిబిలిటీ లేదు. మరి పెంచొచ్చు కదా సార్? పెంచితే కొంతమంది కన్స్యూమర్స్ వేరే వాళ్ళకి షిఫ్ట్ అయిపోతారు. ఏ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అయినా తన నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ పెంచుకుందాం అనుకుంటా కానీ తగ్గించుకుందాం ఎవరు అనుకున్నాను. సో తగ్గించే పాసిబిలిటీ లేదు, పెంచే పాసిబిలిటీ కూడా లేదు. సో లెట్ us నాట్ కంపీట్ బేసింగ్ ఆన్ ప్రైసెస్, లెట్ us కంపీట్ ఆన్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. ఏంటిది? ఆఫర్స్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్, వీటి మీద. సో దే ఫైండ్ అవుట్ డిఫరెంట్ వేస్ టు అట్రాక్ట్ కన్స్యూమర్స్ అన్న. సో ఇక్కడ అదే మాట, అగ్రెసివ్ అడ్వర్టైజింగ్, ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్నోవేషన్ చెప్పుకోవచ్చు మనం. మనకి డాబర్ హనీ ఐడియా ఉందా? హనీ సాధారణంగా గ్లాస్ జార్స్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ జార్స్ అమ్ముతాడు. డాబర్ హనీ ఏం చేశారు? స్క్వీజీ బాటిల్స్ తీసుకొచ్చాడు. స్క్వీజీ బాటిల్స్ అంటే కెచప్ బాటిల్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా సుమారుగా అలా ఉంటాయి నాన్న. ఇట్ ఈస్ ట్రావెలర్ ఫ్రెండ్లీ. స్క్వీజీ బాటిల్ కాబట్టి మనం స్పూన్ కావచ్చు, టిష్యూస్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు క్యారీ చేయాల్సిన అవసరంలా, డైరెక్ట్గా అప్లై చేసాం, మింగేసాం. ఎలాగో చేతులు కడుక్కునే అలవాటు మనకి లేదు కదా. అదే జార్ అయితే కనుక స్పూన్ తీయాలి, అది సపరేట్ క్యారీ చేయాలి. ఇది స్క్వీజీ బాటిల్స్ కాబట్టి పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ, అంటే పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ బట్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పేస్ ఆక్యుపైడ్. సో మార్కెట్లో చాలా హనీ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, బట్ డాబర్ ఎప్పుడైతే ఈ ఆఫర్ తీసుకొచ్చాడు, ఈ ఫెసిలిటీ తీసుకొచ్చాడు, ఎవ్రీవన్ స్టార్టెడ్ బయింగ్ డాబర్, ఎస్పెషల్లీ ట్రావెలర్స్. అంటే ఎక్కడ కూడా ప్రైస్ తగ్గించలేడు, ప్రైస్ అదే పెట్టాడు, క్వాంటిటీ అదే పెట్టాడు నాన్న. బట్ ఒక యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫర్ చేయడం మూలంగా, ఒక అడిషనల్ బెనిఫిట్ ఆఫర్ చేయడం మూలంగా హీఈస్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్. సో ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్, బెటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అరేంజ్మెంట్స్, ఎఫిషియంట్ ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్. ఎఫిషియంట్ ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ ఎగ్జాంపుల్ మారుతి సుజుకి లిమిటెడ్. ఇండియాలో మారుతి కార్స్ అంత సక్సెస్ అవడానికి కారణం ఏంట్రా అంటే ది కైండ్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్. సోనీ కంపెనీ ఐడియా ఉందా? ఇండియా అంత సక్సెస్ అవ్వాలా? ఎందుకుని? ఇట్ ల్యాక్స్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్. నడిచినంత కాలం బాగుంటుంది, ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎత్తుక్కోవాలి. సర్వీస్ సెంటర్ దట్ టు మోర్ ఓవర్ ఎక్స్పెన్సివ్. జనాలు ఏం చేస్తారు? అంత రేట్ పెట్టి సోనీ టీవీ కొనటం మూలంగా వేరే టీవీ కొనుక్కుంటే ఏమైనా రిపేర్ వస్తే రాదు, రిపేర్ వస్తే కనుక ఈజీగా రిపేర్ చేయించుకోవచ్చు. మారుతి కాబట్టి సేమ్ స్ట్రాటజీ అదే నాన్న. మారుతి కంపెనీకి ఉన్న సర్వీస్ సెంటర్స్ కావచ్చు, చీప్ స్పేర్ పార్ట్స్ కావచ్చు, ఏ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీకి లేవు. సో మనం ఏంటి ముందుగానే ఆలోచిస్తాం కాబట్టి ఇఫ్ వీ సఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ నానా, ఇట్ షుడ్ బి ఈజీలీ రెక్టిఫైడ్, వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఈజీలీ గెట్ ఇట్ రిపేర్డ్. సో మారుతి కంపెనీకి ఆఫ్టర్ సేల్ సర్వీస్ బాగుంది కాబట్టి ఇట్ వాస్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ మోర్ అండ్ మోర్ కన్స్యూమర్స్. గ్యారంటీ, వారంటీ, ఎక్కడ కూడా ప్రైస్ గురించి మాట్లాడట్లా. దే ఆర్ ఆఫరింగ్ మచ్ బెటర్ సర్వీసెస్ దాన్ అదర్ కాంపిటీటర్స్. సో దే విల్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫీచర్స్ నానా. నెక్స్ట్ షార్ట్ రన్ అన్నాం, లాంగ్ రన్ అన్నాం. సేమ్ మోనోపోలీలో ఏ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా అదే గ్రాఫ్స్. అయితే మోనోపోలీలో ఏఆర్ ఎంఆర్ ఆర్ స్టీపర్ ఆర్ స్లాంటర్? Here, since the goods are close substitutes to one another, the demand curve and MR curve will be slant. Okay nana. Next ఇక్కడ లాంగ్ రన్ లో మనకి ఏమొస్తుంది? సూపర్ ప్రాఫిట్సా, నార్మల్ ప్రాఫిట్సా? నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద గ్రాఫ్. ఒకసారి గ్రాఫ్ చూడండి నాన్న. సో ఐ విల్ హైలైట్ సమ్ పాయింట్స్ అండ్ యూ లెట్ మీ నో వాట్ దీస్ పాయింట్స్ మీన్. వాట్ ఈస్ Q nana? Actual quantity produce. E అనేది ఏంటి? ఈక్వలిబ్రియం పాయింటే కదా. The point where MC is equal to MR. At that point, whatever level of output we get, that is the actual quantity produced. అవునా కదా? So Q is actual quantity produced. And what is meant by L? L అంటే ఏంటి ఇక్కడ? MC equal to AC. MC equal to AC అంటే ఏంటి? Productive efficiency. గుర్తుందా లేదా? That means at that level of output, at that point, whatever the level of output that we are producing, that is efficiently produced. That means plant is fully utilized or underutilized. So at MC equal to AC, whatever the level of output, that level of output is nothing but fully utilized. Nana. At that level of output, plant is fully utilized. EQ అనేది actual production. Actual production. Q అనేది actual production. R అనేది fully utilized capacity. Fully utilized capacity. సో కెపాసిటీ ఏమో R ఉంది, నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేసేదే Q. అంటే కెపాసిటీ కన్నా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నావా, తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నావా? అమ్మా
R is capacity, Q is actual production. That means you are producing less than your capacity. That means plant is underutilized or fully utilized. So in long run, under monopolistic competition, the plants are underutilized. Do remember one thing, whether it's monopoly, duopoly, oligopoly or monopolistic competition, plants are always underutilized. ఎందుకంటే లాంగ్ రన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే నాన్న ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన దానికన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ కెపాసిటీ పెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనం సడన్గా 100 యూనిట్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే కొత్త ప్లాంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ 2 years I need to produce 5,000 kgs. So I will not construct 5,000 kgs plant and I will construct 6,000 kgs plant. ఎక్కువ కెపాసిటీ ప్లాంట్నే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. ఎందుకు సార్? సడన్గా 5,000 నుంచి 5,500 పెంచాలనుకున్నానా, ఈ ప్లాంట్ని యూజ్ చేయొచ్చు కానీ కొత్త ప్లాంట్ని నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇన్ జనరల్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ in imperfect competition, plants are always underutilized. ఈ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ Q and R ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎక్సెస్ కెపాసిటీ అంటాం. underutilized capacity or excess capacity. The difference between Q and R is called as, అంటే ఏంట్రా, OR minus OQ, nothing but RQ. This RQ is called as excess capacity. That means still that much amount of capacity is available with the plant. ఇంకా అంత క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కావాలనుకుంటే, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో వీఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్. సో దీన్ని అండర్యుటిలైజేషన్ అనొచ్చు ఆర్ ఎక్సెస్ కెపాసిటీ కూడా అనొచ్చు. ఎక్సెస్ కెపాసిటీ ఇస్ ఎ కామన్ ఫినామినన్ ఇన్ ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, but it is visible more in monopolistic competition. లానా. నెక్స్ట్ చూడండిరా, ఒలిగోపోలి. లాస్ట్కి వచ్చామా? ఒలిగోపోలి అంటే నాన్న లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్సా, ఫ్యూ సెల్లర్సా? ఇంకో మాట నాన్న, గ్రూప్ అనే పదం మనకి రెండు ప్లేస్లో వస్తుంది. ఒకటి మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్, ఇంకోటి ఒలిగోపోలి. Monopolistic competition, instead of using the term industry, we use the term group. In monopolistic competition, instead of using the term industry, we use the term group. Adent sir, automobile industry అంటే కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ వస్తాయి, బైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ వస్తాయి, ట్రక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ వస్తాయి, బస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, అన్ని ఆటోమొబైలే కదా. సో a car manufacturing company is concerned with another car manufacturing company but not with other automobile manufacturers. So one car manufacturing company is competing with another car manufacturing company. One bike manufacturing company is competing with another. So ఈ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ అనే గ్రూప్గా ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి దాన్ని మనం ఇండస్ట్రీ ప్లేస్లో గ్రూప్ అని మాట్లాడతాం. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, ఐఎమ్ ఓన్లీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద అదర్ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ బట్ నాట్ అబౌట్ ఆల్ ద అదర్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్. మిగతా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం కానీ నేను కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ గురించే మాట్లాడతాను. సో ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ అనే టర్మ్ యూజ్ చేయడం కన్నా గ్రూప్ అని చూస్తాం. దేనిలో నానా? మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద టర్మ్ ఇండస్ట్రీ వీ జనరల్లీ యూజ్ ద టర్మ్ గ్రూప్. అయితే ఒలిగోపోలికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందా? ఎంతమంది సెల్లర్స్ ఉంటారు? ఫ్యూ సెల్లర్స్ అంటే మోర్ దాన్ టు అరౌండ్ 10. సో వెన్ దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ సెల్లర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఈచ్ సెల్లర్ విల్ కీప్ అన్ ఐ ఆన్ అదర్ సెల్లర్. వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ దే ఆర్ టేకింగ్? ఎంత ప్రైస్ చార్జ్ చేస్తున్నారు, ఏ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు? ఫ్యూ సెల్లర్సే కదా, ఈజీ టు మానిటర్. క్లాస్లో 10 మంది ఉన్నారు, నేను ఈజీగా మానిటర్ చేయగలను. ఆర్ మేము సాధారణంగా మీరు పెద్ద పెద్ద టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, గ్రూప్ స్టడీ అని చెప్పేసి. గ్రూప్లో 5 members ఉన్నారు. 5 members అంటే ఏంటి? మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్, ఒలిగోపోలిగా? గ్రూప్లో ఏ ఒక్కటి చదివినా అందరు చదువుతారు, ఏ ఒక్కటి నిద్రపోయినా, ఏ ఒక్కడు కంగారు పడినా అందరు కంగారు పడతారు. అరే ఎగ్జామ్లో ఏం రాస్తామని తెలియదు అంటే అందరు చదివినా కంగారు పడుతుంది అన్నమాట. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఒలిగోపోలి నానా, వి ఫోకస్ ఆన్ గ్రూప్ బిహేవియర్ బికాస్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ ఫర్మ్స్. ఇప్పుడు 5-6 కాబట్టి సరిపోయింది. క్లాస్లో 300 members ఉన్నారు, ఎవరు చదువుతున్నాడు ఎవరికి తెలుసు, ఎవరు నిద్రపోతున్నాడు ఎవరికి తెలుసు? నాకు తెలుసు. ఆ డిఫరెంట్ స్టోరీ అది. అంటే మానిటర్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు. When there are large number of sellers, each seller cannot monitor what other sellers are doing. So they are way more independent. నా డెసిషన్స్ నేను తీసుకుంటాను, ఏమైనా ఎఫెక్ట్ చేస్తే కనుక దాని తగ్గట్టు మాడిఫై చేసుకుంటా. బట్ వెన్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ సెల్లర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఈచ్ ఫర్మ్ విల్ కీప్ అన్ ఐ ఆన్ అదర్ ఫర్మ్. పక్కింట్లో ఏం జరుగుతుంది అలా చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. If a particular firm increases the prices, immediately other firms will react. If a particular firm decreases the prices, immediately other firms will react. ఎందుకంటే there are only few firms in the market. Sir, few firms ఉన్నప్పుడు
ఒక ఫర్మ్ ఇంకో ఫర్మ్ డెసిషన్స్ మీద ఎందుకు రియాక్ట్ అవ్వాలి? ఎందుకంటే కన్జ్యూమర్ రియాక్ట్ అవుతాడు కాబట్టి. మార్కెట్లో 50 కూల్ డ్రింక్ కంపెనీస్ ఉంటే ఎవరు ఎంత ప్రైస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారో కన్జ్యూమర్స్ మానిటర్ చేయలేండి నాన్న. బట్ మార్కెట్లో బేసికలీ 3 కూల్ డ్రింక్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. దానిలో మేజర్ కంపెనీస్ 2, కోక్, పెప్సీ. సో కోక్ ఎంత ప్రైస్ ఛార్జ్ చేస్తుందో కన్జ్యూమర్ మానిటర్ చేయగలడు, పెప్సీ ఎంత ప్రైస్ ఛార్జ్ చేస్తుందో కన్జ్యూమర్ మానిటర్ చేయగలడు. ఏ ప్రైస్ తక్కువ ఉంటే బేసిక్గా దాన్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాము. సో వెన్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సెల్లర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఏ కన్జ్యూమర్ ఈస్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు మానిటర్ వాట్ ప్రైస్ ఈస్ చార్జ్డ్ బై ఈచ్ సెల్లర్. సో కన్జ్యూమర్స్ మానిటర్ చేసినప్పుడు సెల్లర్స్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలేదా నాన్న? సో వెన్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ సెల్లర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఈచ్ సెల్లర్ ఈస్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు మానిటర్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆర్ టేకెన్ బై అదర్ సెల్లర్స్. సో బేసికలీ ఒలిగోపలీ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రూప్ బిహేవియర్. ఇక్కడ నీ సొంత డెసిషన్స్ ఏమి ఉండవు నాన్న. వాడు ప్రైస్ పెంచితే నువ్వు రియాక్ట్ అవుతావు, వాడు ప్రైస్ తగ్గితే నువ్వు రియాక్ట్ అవుతావు. అంతేగాని వేరే వాళ్ళతో సంబంధం లేకుండా నేనే ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసుకుని నష్టపోతాను. పెప్సీ వాడు 50 రూపీస్కి ఆఫర్ చేయగానే కోకా కూడా అమ్మంటే 50 రూపీస్కి ఆఫర్ చేశాడు. పెప్సీ వాడు థమ్స్అప్ ఈజ్ ఎ బ్రాండ్ రిలేటెడ్ టు కోకోలా నాన్న. పెప్సీ వాడు ఎప్పుడైతే 50 రూపీస్కి ఆఫర్ చేశాడు, థమ్స్అప్ కూడా 50 రూపీస్కి వచ్చింది మనకి. తీసుకొచ్చింది ఫస్ట్ ఎవరు? పెప్సీ, కోకోలా, ఐటీసీ ఇవన్నీ దేనికి ఎగ్జాంపుల్ రా? ఒలిగోపోలీకి ఎగ్జాంపుల్. దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్స్ టేకెన్ బై పెప్సీ ఆర్ క్లోజ్లీ మానిటర్డ్ బై అదర్ కంపెనీస్. సో వాళ్ళ ఒక డెసిషన్ తీసుకోగానే వీళ్ళు కూడా ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. సో ఒలిగోపోలీలో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫీచర్. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్డిపెండెన్సీ. ఈచ్ ఫర్మ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ ఫర్మ్స్ వైల్ టేకింగ్ డెసిషన్స్. ఎంత ప్రైస్ ఛార్జ్ చేయాలి, ముందు వాడు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తాడు చూడు. ఏ ఆఫర్స్ ఇవ్వాలి, ముందు వాడు ఏం ఆఫర్స్ ఇచ్చాడు చూడు. అంటే నేను తీసుకున్న ప్రతి డెసిషన్ అన్న వేరే వాళ్ళ డెసిషన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్డిపెండెన్సీ. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది ది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఒలిగోపోలీ. మిగతా వాటిలో అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ కాబట్టి ఇంటర్డిపెండెన్స్ ఉంటుంది, ఎవరి డెసిషన్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఇంటర్డిపెండెన్సీ ఉందంటే డెసిషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతాయి ఏమన్నా. ఎలా అర్థమైందా లేదరా? When there is strategic interdependency, decisions keep on changing, Nana. That means there is stability or instability. When there is instability, we can't define demand curve. That means we can't define AR curve, we can't define MR curve. AR, MR curve define చేయనప్పుడు equilibrium point of the firm ని మనం ఇక్కడ define చేయలేము. So it is the only market where we cannot define equilibrium point of the firm because of interdependency. కింద ఫీచర్స్ చూడండి ఒకసారి. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఒలిగోపోలీ తర్వాత ముందు ఫీచర్స్ చూడండి నాన్న. ఏమి ఇచ్చాడు? నంబర్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్. ఇక్కడ ఎన్ని ఫర్మ్స్ ఉంటాయి మనకి? Small number of firms. Out of these small number of firms, there may be few firms which are dominating firms, Nana. So oligopoly industry is dominated by small number of large firms. Konni firms ఉంటాయి, but these firms are very, very big firms, Nana. Or there is another condition also. There are large number of firms out of which we have the large number of firms along with very large firms. ఒక 15 or 20 firms ఉంటాయి, దీనిలో 2-3 very large firms. అంటే మిగతా firms అన్ని will follow the large firm. సో ఏదైనా ఒలిగోపోలీ ఎలా ఉండొచ్చు? దెర్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ బ్యారియర్స్ టు ఎంట్రీ. జస్ట్ లైక్ ఇన్ మోనోపోలీ, హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ బ్యారియర్స్ టు ఎంట్రీ. దట్ మీన్స్ ది 3 firms or 4 firms విల్ నాట్ అలౌ ఎనీ న్యూ ఫర్మ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. అందుకే ఐటీసీ ఎప్పుడు ఎంటర్ అయింది, బట్ ఈస్ అనేబుల్ టు కంపీట్ విత్ పెప్సీ అండ్ కోక్. ఎందుకంటే కూల్ డ్రింక్ ఇండస్ట్రీ సర్వైవ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంత ఖర్చు పెట్టాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ క్యాప్చర్ ద మార్కెట్ షేర్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 companies. ఐటీసీ దగ్గర డబ్బులు బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎంటర్ అయింది, కానీ ఇట్ ఈస్ yet to establish itself in the market. Nana. Next feature is strategic interdependency. I have already explained what is interdependency. Okay, Nana. So when there is interdependency, oligopoly firm that does not consider the rival behavior or incorrectly assumes them is likely to suffer from setbacks in its profits. పక్కన ఆడితో సంబంధం లేకుండా నా డెసిషన్స్ ని తీసుకుంటా అంటే కనుక there is every possibility that you may suffer from losses. For example, cool drink industry is an example for oligopoly market. పెప్సీ వాడు 50 రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నాడు, నువ్వు 90 రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నావు, కోక్ 90 రూపీస్ సేల్ చేస్తుంది. అందరు కన్స్యూమర్స్ ఏ గుడ్ కన్స్యూమ్ చేస్తారు? పెప్సీ ఈజ్ సెల్లింగ్ ఫర్ 50 రూపీస్ నానా, అండ్ కోక్ ఈజ్ yet to reduce prices. He has kept the prices as 90 itself. అందరూ ఏమనుకుంటారు? 50 రూపీస్ కొనుక్కుందాం, 90 రూపీస్ ఎందుకు అనుకుంటారు. సార్ క్వాంటిటీ చేంజ్ అవుతుందా? ఎస్, క్వాంటిటీ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ లోవర్ ప్రైస్ ఇదే కదా. 90 రూపీస్కి ఎక్కువ క్వాంటిటీ వస్తుంది, 2 liters వస్తుంది. 50 రూపీస్కి 1.2 1 liter వస్తుంది మీకు. సో ఇట్ ఈస్ మోర్ పోర్టబుల్ దాన్ 90 రూపీస్. 90 రూపీస్ పెట్టి డ్రింక్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు, 50 రూపీస్ పెట్టి బాటిల్ కొనుక్కొని చక్కగా ఫ్రిడ్జ్లో ఫిట్ అవుతుంది అది. సో కన్స్యూమర్స్ అందరూ ఏం చేస్తారు? కోక్ కొంటాం కన్నా 90 రూపీస్ పెట్టి 50 రూపీస్ పెట్టి పెప్సీ పర్చేస్ చేస్తాడు. ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది? బికాస్ కోక్ వాజ్ రిలక్టెంట్ టు చేంజ్ హిస్ ప్రైసెస్.
బట్ రియల్ లైఫ్లో జరగలేదు నాన్న. కోక్ ఏం చేశాడు అమ్మ 2 days వాడు కూడా 50 రూపీస్కి ఆఫర్ చేశాడు. అంటే ఎక్కడ ఉన్న కన్సూమర్స్ అక్కడే ఉన్నారు. అంటే పెప్సీ ప్రైస్ తగ్గించి ఉపయోగం ఉందా? పెప్సీ ప్రైస్ తగ్గించి కోక్ ప్రైస్ తగ్గించిపోతే కన్సూమర్స్ విల్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ కోక్ టు పెప్సీ, దెన్ పెప్సీ విల్ బి బెనిఫిటెడ్. బట్ సిన్స్ దేర్ ఈస్ ఇంటర్డిపెండెన్సీ, కోక్ ఆల్సో రెడ్యూస్ ద ప్రైసెస్ నాన్న. అంటే బోత్ ఆర్ ఆఫరింగ్ ఫర్ 50 rupees. దట్ మీన్స్ కన్సూమర్స్ విల్ నాట్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ వన్ గుడ్ టు అదర్ గుడ్, దే విల్ రిమైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాన్న. ఎక్కడున్న కన్సూమర్స్ అక్కడే ఉంటారు. అంటే రెండు కంపెనీస్కి రెవెన్యూ తగ్గిందా లేదా? రెండు కంపెనీస్కి కన్సూమర్స్ ఏమి పెరగలేదు కాబట్టి రెవెన్యూస్ తగ్గినాయి, ప్రైస్ తగ్గింది కాబట్టి రెవెన్యూస్ తగ్గినాయి. సో ప్రైస్ తగ్గించి ఉపయోగం లేదు. సరే నేను ప్రైస్ తగ్గిస్తే వేరే వాళ్ళు ప్రైస్ తగ్గించారు కదా, నేను ప్రైస్ పెంచితే వేరే వాళ్ళు కూడా ప్రైస్ పెంచితే నాకు ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి కదా. ఏం చేస్తాడు? పెప్సీ వాడు ప్రైస్ పెంచుతాడు. పెప్సీ వాడు ప్రైస్ పెంచగానే కోకాడు ఏం చేస్తాడు? అరే అదవా పెంచావు కదా, నేనేం పెంచాల్సిన అవసరం లేదు. అప్పుడు కన్సూమర్స్ ఏం చేస్తారు? పెప్సీ నుంచి కోక్కి షిఫ్ట్ అవును. అంటే ప్రైస్ పెంచి ఉపయోగం లేదు, ప్రైస్ తగ్గించి ఉపయోగం లేదు. అంటే ఇన్ ఒలిగోపోలీ ప్రైసెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఆర్ రిజిడ్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఏ ప్రైస్ అయితే మార్కెట్లో ఉందో ఆ ప్రైసే ఉంటుంది కానీ ప్రైస్ పెరగదు, ప్రైస్ తగ్గదు. దీన్నే బేస్ చేసుకొని పాల్ ఏ స్వీజీ మనకి స్వీజీ మోడల్ ఇచ్చాడు నాన్న. పాల్ ఏ స్వీజీ గేవ్ us స్వీజీ మోడల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. ఇక్కడ ఎలా అయితే ప్రైస్ బేస్డ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కాబట్టి దే ఫోకస్ మోర్ ఆన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. పెప్సీ కోక్ ఎంత అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తామని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. They spend huge amount of money on advertisement. Why not attract customers? Because they can't attract customers by changing prices. So the only option available for them to attract customers is through advertisement and selling cost. Group behavior in the చెప్పింది అదే. రియల్ లైఫ్లో గ్రూప్ బిహేవియర్కి డెఫినేషన్ అంటూ ఏం లేదు నాన్న. చెప్పుకుంటాం కానీ జనరల్గా గ్రూప్ బిహేవియర్కి ప్రాపర్ థియరీ ఆర్ సినాప్సిస్ అంటూ ఏమీ లేదు. బట్ వీ ఆల్ నో వాట్ ఈస్ గ్రూప్ బిహేవియర్. One person's behavior affects other person's behavior. One person's behavior affects other person's behavior, Nana. So, ఇక్కడ few number of firms ఉన్నప్పుడు every firm will be monitoring other firms, Nana. And when there is a group, Nana, there is every possibility that out of these firms, one firm may act as a leader. మన గ్రూప్గా పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక లీడర్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, ఏదైనా అదో పని అయితే అంటే బుక్ చేయొచ్చు, ఈడే సార్. సో ఇక్కడ కూడా గ్రూప్ ఉంటే ఉండొచ్చు నాన్న. when there is a leader in the group నాన్న, all other firms will follow that particular group, that particular leader. ఓకే, సో గ్రూప్ బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. నెక్స్ట్ ప్రైస్ అండ్ అవుట్పుట్ డెసిషన్ అండర్ ఒలిగోపోలీ. when you can't define AR and MR curve, you can't define equilibrium price and equilibrium quantity. ఎప్పుడైతే ఈ మాట అన్నారో నాన్న, ఎకానమిస్ట్ ఖాళీ కూర్చోరు కదా, they came up with certain assumptions to define equilibrium price and equilibrium quantity. అదేంటి చూడండి కదా ఒకసారి. అసలు కొంతమంది ఎకానమిస్ట్ ఏమంటున్నారు? లెట్ us ignore the feature called interdependency. ఒలిగోపోలీలో ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇంటర్డిపెండెన్సీ. దాన్నే ఇగ్నోర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దట్ మీన్స్ ఈచ్ ఫర్మ్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఫర్మ్స్. వెన్ ఫర్మ్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ వన్ అనదర్, we can easily define. That means there will be no change in decisions, there will be no change in prices. Automatically ఏమవుతుంది? We can define AR and MR curves. సో మెయిన్ ఫీచర్ని ఇగ్నోర్ చేస్తే కనుక we can define AR and MR curves అంటున్నాడు. When we can define AR and MR curves, we can find equilibrium point of the firm. Next, according to some economists, they came up with different models. First, the Intra Connaught model. The firm's control variable is output in contrast to price. Connaught model Intra ante firms collude avavu or they do not form into cartel. Collude avavu or cartel ga form avavu. Collude oligopoly idea unda leda chudam manam. Collude avavu cartel ga form avavu. Cartel ante evari price evari output valle fix cheskuntaru. See, you can determine either output or price. You can't do both the things. So, Connaught ఏమంటున్నాడు? Firms do not collude and they will decide how much of output is to be produced by each firm, Nana. So, output బట్టి price decide చేస్తాం. Stackelberg model ఏమంటాం Nana? The firms, there are few number of firms and to these firms there is a leader. Connaught model, Stackelberg model, in both these models, firms will decide how much amount of output is produced. అయితే Connaught model ఏంట్రా అంటే there is no collusion. That means each firm will decide how much amount of output it needs to produce. Output decide చేస్తే ఆటోమేటిక్ ప్రైస్ డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. స్టాకెల్బర్గ్ మోడల్లో ఏమైందిరా అంటే ఇక్కడ కూడా firms can decide how much amount of output they want to produce, but here there is a leader. సో ఉన్న 5 firms లో ఒక లీడర్గా యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ లీడర్ విల్ డిసైడ్ how much amount of output it will produce of total output. అంటే 100 kgs లో నేను ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తా,
70 kgs ప్రొడ్యూస్ చేస్తా, మిగతా 30 kgs మీరు పంచుకోండి. దట్ ఈస్ స్టాకల్బర్గ్ మోడల్. కార్నాట్ మోడల్లో ఎవరు అవుట్పుట్ ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ బర్ట్రాండ్ మోడల్. కార్నాట్లో స్టాకల్బర్గ్లో వి ఫోకస్డ్ ఆన్ అవుట్పుట్, బర్ట్రాండ్లో వి ఫోకస్ ఆన్ ప్రైస్. Price is the control variable for firms and each firm independently sets its prices in order to maximize profit. అంటే ఇక్కడ కూడా కొల్యూషన్ ఉండదు, ఎవరి ప్రైస్ వాళ్ళే ఫిక్స్ చేసుకుంటారు, ప్రైస్ బట్టి అవుట్పుట్ ఉంటుందన్న. సో ఒక్కొక్క ఎకానమిస్ట్ ఒక్కొక్క వేరియబుల్ మీద ఫోకస్ చేశాడు. నెక్స్ట్ నాన్న చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ ఒలిగోపోలీ. టైప్స్ ఆఫ్ ఒలిగోపోలీ బేసింగ్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. హోమోజీనియస్ గూడ్స్ అయితే కనుక పర్ఫెక్ట్ ఒలిగోపోలీ, హెట్రోజీనియస్ గూడ్స్ అయితే కనుక ఇంపర్ఫెక్ట్ ఒలిగోపోలీ. నెక్స్ట్, if there are no entry barriers, open oligopoly. If there are entry barriers, closed oligopoly. Next, collusive and competitive oligopoly. If firms come to a common understanding and do business together, it is called as collusive oligopoly. Collusive almost illegal na, and written agreement em undadu, official ga legal backing em undadu. They appear to be competitors to outsiders, but they have a hidden agenda. Oral understanding ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట. Let us, instead of fighting among ourselves, let us come together and charge a higher price. That is called as collusive oligopoly. Okay, next time, competitive oligopoly. There is no such understanding between these firms and each firm is free to charge its own prices. It is called as competitive oligopoly. Next time, partial oligopoly, full oligopoly. If a firm is acting as a leader in the group, that is called as partial oligopoly. లీడర్షిప్ ఫీచర్ ఉంటే కనుక పార్షల్ ఒలిగోపోలీ, అంటే ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న ఫర్మ్స్ లో ఒక ఫర్మ్ లీడర్ గా యాక్ట్ చేస్తుంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పార్షల్ ఒలిగోపోలీ. ప్రైస్ లీడర్షిప్ కాన్సెప్టే లేకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుల్ ఒలిగోపోలీ. ఆమె క్లియర్ నానా? సో ఇఫ్ దర్ ఇస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రైస్ లీడర్షిప్, సార్ ప్రైస్ లీడర్షిప్ అంటే ఏంటి సార్? నేను పెట్టిన ప్రైస్ మిగతా ఫర్మ్స్ అన్ని ఫాలో అవుతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైస్ లీడర్షిప్, అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మోనోపోలీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పార్షియల్ ఒలిగోపోలీ. ఎవరు ప్రైస్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నారంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుల్ oligopoly. Next one, basing on degree of coordination, syndicate oligopoly, organized oligopoly. పుష్ప మూవీ చూసారా? దానిలో అందరూ కూడా కామన్ గా దే విల్ సెల్ త్రూ సునీల్. సిండికేట్ అనే పదం అక్కడ యూస్ చేస్తాడు. సేమ్ మీనింగ్ ఇక్కడ, అది సేమ్ మీనింగ్. అంటే ఏంట్రా, డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద రెస్పెక్టివ్ ప్రొడక్ట్స్ బట్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ త్రూ ఏ కామన్ షాప్ ఆర్ కామన్ ఛానల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిండికేట్ ఒలిగోపోలీ. నీ ప్రొడక్షన్ నీది, నా ప్రొడక్షన్ నాది, బట్ అందరం మాత్రం కామన్ షాప్ ఆర్ కామన్ పర్సన్ ద్వారా సేల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిండికేట్ ఒలిగోపోలీ. నెక్స్ట్, ఆర్గనైజ్డ్ ఒలిగోపోలీ అంటే ఏంటన్నా? కొల్యూజివ్ కి క్వైట్ ఆపోజిట్ ఆర్గనైజ్డ్. కొల్యూజివ్ ఇస్ ఇల్లీగల్ ఆర్ లీగల్? ఇల్లీగల్. ఆర్గనైజ్ ఇస్ లీగల్. అంటే మర్జర్స్, అసోసియేషన్, మర్జర్స్, జాయింట్ వెంచర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజ్డ్ ఒలిగోపోలీ కింద వస్తాయి నాన్న. నెక్స్ట్ లాస్ట్ చూడండి ఒకసారి, కింక్ డిమాండ్ కర్ కాన్సెప్ట్. అది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనం. కింక్ డిమాండ్ కర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ గివెన్ బై Paul A. So what he assumed, Nana, when a particular firm is increasing prices, other firms will not react. But when a particular firm is decreasing prices, other firms will also react. అంటే నేను ప్రైస్ పెంచితే వేరే వాళ్ళు ప్రైస్ పెంచట్లేదు, నేను ప్రైస్ తగ్గిస్తే వేరే వాళ్ళు కూడా ప్రైస్ తగ్గిస్తున్నారు. అంటే ప్రైస్ తగ్గించి ప్రైస్ పెంచి ఉపయోగం ఏమీ లేదు. దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ప్రైసెస్, దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రైసెస్. సో ప్రైసెస్ లో ఏమి చేంజ్ ఉంటుందంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రైస్ దట్ ఈస్ ప్రివైలింగ్ ద మార్కెట్ దట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ నానా, దెర్ విల్ బి నో చేంజ్ ఇన్ ప్రైసెస్. దీన్ని మనం ఏమంటాం? ప్రైస్ రిజిడిటీ అంటాము. ఇక్కడ ఎంతైతే ప్రైస్ ఉందో అదే ప్రైస్ ఉంటుంది, ప్రైస్ పెరగదు, ప్రైస్ తగ్గదు. ఎందుకు సార్? ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ప్రైసెస్ ఫ్రమ్ పీ టు సమ్ అదర్ పాయింట్ నానా, ప్రైస్ పెంచితే కనుక others will not react. So consumers will shift from my good to other good. That means the demand for my good became inelastic. మళ్ళీ రిపీట్ చేసిన చూడండి. ప్రైస్ ఒలిగోపోలీ మార్కెట్లో ఉన్నా, ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్స్ ఇన్ ఒలిగోపోలీ మార్కెట్, సో హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్ అండ్ మై కాంపిటీటర్స్ డిడ్ నాట్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్. దట్ మీన్స్ దేర్ గూడ్స్ ఆర్ చీపర్ దాన్ మై గుడ్. సో వాట్ కన్స్యూమర్స్ విల్ డూ? దే విల్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ మై గుడ్ టు, డిమాండ్ లో చేంజ్ వచ్చిందా లేదా నానా? ఎలాస్టిక్. ఎలాస్టిక్ అంటే స్టీపా స్లాంటా? సరే, నేను ప్రైస్ తగ్గించగానే మిగతా కూడా ఏం చేశారు? ప్రైస్ తగ్గించారు. దట్ మీన్స్ హార్డ్లీ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఎనీ ప్రైస్నెస్ నానా. వాట్ ఎవర్ ద ప్రైస్ ఐఎమ్ చార్జింగ్, అదర్ ఫర్మ్స్ ఆర్ ఆల్సో చార్జింగ్ ద సేమ్ ప్రైస్. సో కన్స్యూమర్స్ విల్ నాట్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ వన్ గుడ్ టు another good na. They will stick on to the earlier goods itself. ఇంతకుముందు ఏ గుడ్స్ కన్స్యూమ్ చేశారు, ఇప్పుడు కూడా అదే గుడ్స్ ని కన్స్యూమ్ చేస్తారు. డిమాండ్ లో చేంజ్ ఉందా లేదా? ఎక్కడున్న కన్స్యూమర్స్ అక్కడే ఉన్నారా అంటే డిమాండ్ లో చేంజ్ ఉందా లేదా?
లేదు అంటే ఏమవుతుంది, అది ఇన్ఎలాస్టిక్ అవుతుంది. సో ప్రైస్ తగ్గితే ఇన్ఎలాస్టిక్, ప్రైస్ పెంచితే ఎలాస్టిక్. సో పెంచి ఉపయోగం లేదు, తగ్గించి ఉపయోగం లేదు, కాబట్టి ఏ ప్రైస్ అయితే ఉందో ఆ ప్రైస్ ని మనం కంటిన్యూ చేద్దాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైస్ రిజిడిటీ. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రైస్ రిజిడిటీ is applicable in oligopoly market and explained by whom, Nana? Paul A. Cci. Paul A. Cci. ఇక్కడ బెండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాం, కింక్ అంటాం. బెండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కింక్ అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి, ప్రైస్ లీడర్షిప్. ప్రైస్ లీడర్షిప్ బై కార్టెల్స్. కార్టెల్స్ లీగల్ అసోసియేషనా, ఇల్లీగల్ అసోసియేషనా? సో ఎక్కడైతే కొల్యూషన్ ఉంటుందో అక్కడ కార్టెల్ ఉంటుంది, అక్కడ కార్టెల్ ఉంటుందా. సో వెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కమ్ టుగెదర్ దే ఎంజాయ్ ఏ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మార్కెట్ పవర్. ఎర్లియర్ దీస్ 4 companies were competing among themselves. Now they came to an understanding and started charging a same price. అంటే నేనేం చార్జ్ చేస్తాను, మిగతా 3 firms కూడా అయ్యే చార్జ్ చేస్తున్నాయి. So we came to an understanding, let us, instead of competing among ourselves, let us increase the price altogether. అందరూ ఒకేసారి ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేశారనుకున్నానా, కన్స్యూమర్స్ కి చాయిస్ ఏ ఉండదు. దే హ్యావ్ టు బై దీస్ గూడ్స్ అట్ హైయర్ ప్రైసెస్. ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర కొన్న అదే ప్రైస్ కదా. సో ఎక్కడ ఉన్న కన్స్యూమర్స్ అక్కడే ఉంటారు, బట్ దే ఆర్ బయింగ్ ఎట్ లోవర్ ప్రైస్ ఆర్ హైయర్ ప్రైస్, హైయర్ ప్రైస్. సో కార్టెల్లో ప్రైస్ ఇస్ డిటర్మిన్డ్ బై మార్కెట్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ. దస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ నాన్న, ఈ 4 firms కలిసి కార్టెల్ ఫామ్ అయ్యి ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తాయి, ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తాయి. ఓకే నాన్న. నెక్స్ట్ ప్రైస్ లీడర్షిప్ బై డామినెంట్ ఫర్మ్. ఉన్న 4 firms లో ఒక డామినెంట్ ఫర్మ్ ఉందనుకున్నానా, ఆ డామినెంట్ ఫర్మ్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తుంది. And it will fix prices in such a way that not only that firm is getting profits, but all the other firms or fringe firms are able to earn profits. And ఇక్కడ బేసికల్ లీవ్ అండ్ లెట్ యూ ఫిలాసఫీ ఉంటుంది, నాట్ ద కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్. లీవ్ అండ్ లెట్ యూ ఫిలాసఫీ, నాట్ ద కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ నానా. ఓకే నారా. సో దిస్ ప్రైస్ లీడర్షిప్ బై డామినెంట్ ఫర్మ్. సో లీవ్ అండ్ లెట్ యూ ఫిలాసఫీ అని ఎక్కడ కనబడుతుంది, ప్రైస్ లీడర్షిప్ బై డామినెంట్ ఫర్మ్ లో కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ నానా, ప్రైస్ లీడర్షిప్ బై లో కాస్ట్ ఫర్మ్. ఉన్న ఫర్మ్స్ లో ఎవరైతే బాగా తక్కువ కాస్ట్ కి ప్రొడ్యూస్ చేయగలరో వాళ్ళు ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారు, మిగతా ఫర్మ్స్ ఆ ప్రైస్ ని ఫాలో అవుతాయి. లాస్ట్ వన్, బారోమెట్రిక్ ప్రైస్ లీడర్షిప్. ఇన్ దిస్ ప్రైస్ లీడర్షిప్, ఏ ఫర్మ్ విచ్ ఈస్ ఓల్డ్, experienced, largest and most respected firm act as a leader. For example, when it comes to Indian steel market, Tata comes under this example, Nana. Tata Steel comes under this example. Tata Steel పెట్టిన ప్రైస్ ని మిగతా ప్రైవేట్ స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ బెంచ్ మార్క్ గా తీసుకుంటాయి. అంటే అదే ఈ ప్రైస్ కమ్ముతుందిరా అంటే మనం ఏ ప్రైస్ కి సేల్ చేయాలి. ఇది డామినెంట్ ఫర్మ్ కాదు నాన్న, ఇక్కడ ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. టాటా కంపెనీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ కంపెనీ, ఎక్స్పీరియన్స్ కంపెనీ, లార్జెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ రెస్పెక్టెడ్ కంపెనీ ఇన్ ద మార్కెట్, స్టీల్ మార్కెట్. సో మిగతా స్మాల్ స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ టాటాని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. If the Tata company increases prices, these companies also increase the price. If the Tata company decreases the prices, these companies also decreases the prices, Nana. So this is called as barometric price leadership. So oligopoly lo price fix cheyadam anedi anta easy kaadu. We have to take into consideration several factors. So this is about price and output determination in different markets. Bits kuda almost mana theory lone cover chesam chaala varaku. Okay nara? So bits mana skip cheseyochu దీని గురించి. నెక్స్ట్ నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న. నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. Nature and scope of economics. What do you mean by nature? Features, Nana. And what do you mean by scope? Areas covered. Areas covered. Sir, is there any difference between economics and business economics? Yes, there is difference between economics and business economics. Economics means it's a study of how human beings try to satisfy their unlimited wants with limited resources. మరి బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి సార్? హౌ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ యూజెస్ ఎకనామిక్ థియరీస్ అండ్ లాస్ ఇన్ బిజినెస్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. యూజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్. సో ఎకనామిక్స్ కి బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఎకనామిక్స్ అంటే అన్లిమిటెడ్ వాంట్స్, లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ గురించి మాట్లాడదాం. బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అంటే యూజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఇన్ బిజినెస్.
Why we are using economics in business? For decision making. How much amount of output is to be produced? Production analysis. What price is to be charged? Price and output determination. What is the production efficiency level? Theory of cost. ఇలా డిఫరెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటానికి డిఫరెంట్ ఎకనామిక్ థియరీస్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి బిజినెస్లో దీన్నే మనం బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అంటాం నాన్న. సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఫస్ట్ విల్ స్టడీ అబౌట్ నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్, దెన్ విల్ స్టడీ అబౌట్ నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్. సో చూడండి నాన్న, ఎకనామిక్స్ అంటే స్టార్టింగ్ ఇచ్చాడు, మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ మొత్తం మీకు వచ్చేసి ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ముందే వచ్చి ఉంటుంది నాన్న. Economics is part of political economy, but when Adam Smith wrote a book, Nana, we wanted to give separate importance to economics. We separated economics or political economy and started studying economics separately. అప్పుడు దాకా ఎకనామిక్స్ మొత్తం పొలిటికల్ ఎకానమీలో ఉండేది. బట్ ఆడమ్ స్మిత్ ఎప్పుడైతే ఆ రోజుల్లో వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లేదు కదా, పుస్తకాలు రాశాడు. ఏం రాశాడు బుక్? An inquiry into the nature and causes of wealth of nation. In this book, he asked people to give more importance to economics. So other economists, what they realized, Nana, yes, it is high time that we give importance to economics. So they separated economics from political economy and they started studying separately. So economics to man em study chestam. Basically we cover two things, Nana. Human beings have unlimited wants and resources to satisfy these wants are limited. These are the two aspects that we cover. Human wants are unlimited and resources are limited. This was given by classical economists. Later on, modern economists ఏమన్నారంటే whatever the definition given by classical economists was correct but not complete. ఈ రెండే కాకుండా ఇంకో రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ని కూడా మనం కవర్ చేయాలి. These 2 points were given by classical economists. Modern economists తర్వాత ఏమన్నారంటే see whatever the definition that was given by classical economists is correct but not complete. Why? Because according to modern economists, classical economists forgot two aspects. One, production capacity. Second one, business cycles. Business cycles. ఈ రెండు కూడా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. బికాస్ యాజ్ ఎకానమీ స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ we found different resources and the production capacity also increased drastically. కొత్త రిసోర్సెస్ కనుక్కున్నాం. 16th centuryలో 17th centuryలో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే కోలే. ఇప్పుడు మనకి సోలార్ ఉంది, విండ్ ఉంది, టైడల్ ఉంది, రకరకాల రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మనకి. సో వీ కేమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్. వెన్ దేర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రిసోర్సెస్ ఆటోమేటిక్లీ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్. మరి దాన్ని కూడా ఎకనామిక్స్ స్టడీ చేయాలి బికాస్ ఇట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ అవర్ డెసిషన్స్. నెక్స్ట్ we need to consider the business cycles also. ఎందుకంటే ఎక్స్పాన్షన్లో ఒకలా బిహేవ్ చేస్తాం, కాంట్రాక్షన్లో ఇంకోలా బిహేవ్ చేస్తాం నాన్న. We will behave in one way in expansion and the way in contraction. సో క్లాసికల్ ఎకానమిక్స్ రెండింటిని కన్సిడర్ చేయలేదు కాబట్టి దీన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి అన్నారు. దీని తర్వాత నాన్న when it comes to subject matter of economics, it covers two areas, basically microeconomics and microeconomics means we are concerned about entire society or individual. So when we are discussing from individual point of view, it is called as microeconomics. And when we are discussing from economy point of view, it is called as. And remember one thing, Nana, there is no clear definition for microeconomics and macroeconomics. It's all comparative. Andhra AP state government ki AP is macro, but central government ki AP is micro. So point of view change అయ్యే కొద్ది ఒకే ఐటమ్ మైక్రో అవ్వచ్చు ఆర్ మ్యాక్రో కూడా అవ్వచ్చు నాన్న. అయితే దీనిలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లాస్ట్ పాయింట్స్ నాన్న. When it comes to microeconomics, it deals with allocation of resources. It is also known as price theory. Some examples are given. ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి? ప్రైస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, ప్రైస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, ప్రైస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ నాన్న. సో microeconomics can also be called as price theory. Why it is called as price theory? Because here we determine the price of the good. Demand supply interaction తో ప్రైస్ డిఫైన్ చేస్తాం కదా మార్కెట్ చాప్టర్ లో. That's what is called as price theory. And in this microeconomic theories, we deal with what, Nana? Allocation of resources. Next, the other part is macroeconomic, Nana. Macroeconomics ante here we deal with individual point of view or economy point of view. We study from economy point of view. So in macroeconomics deals with full utilization of resources. Allocation of resources emo micro, full utilization of resources emo macro. Full utilization of resources macro, Nana. Next, just like microeconomics is called as price theory, macroeconomics is called as income and employment theory. పేర్లో ఉంది income, employment, national income
ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఓకేనా, రెండు కూడా మ్యాక్రోలో వస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, నేషనల్ ఇన్కమ్, నేషనల్ అవుట్పుట్, జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్, ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెన్సీ అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్. ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెన్సీ అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్. 1 రూపీ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ డాలర్స్, 1 పౌండ్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ రూపీస్. అది ఎకానమీ లెవెల్లో చూస్తాం కాబట్టి ఇది మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్లోకి వస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ రా, ద మీనింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఏంట్రా, your business is as good as your decisions. If you are taking good decisions, you will earn good amount of profits. And the quality of decisions depend upon the tools and theories that you use while taking those decisions. The success of your business depends on decisions. And the quality of decisions depend on the theories or laws available with you. If you have good theories or laws with you, you can use that subject in taking good decisions. When you take good decisions, your business will be successful. So decision making plays a very crucial role. ఈ గూడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా చేయకూడదా, మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలా బయట నుంచి పర్చేస్ చేయాలా, ఈవెన్ డెసిషన్స్ డెసిషన్స్ మనం ర్యాండమ్గా తీసుకోలేం. డెసిషన్స్ మనం ర్యాండమ్గా తీసుకుంటే బిజినెస్ కూడా ర్యాండమ్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. So we should be as scientific as possible while taking decisions. We should be as scientific as possible while taking decisions. And the cause and effect relationship you see, decisions is called. In order to be scientific while taking decisions, you have to use different theories, different laws. So in business economics, what we do is that we will provide entrepreneur with abundant amount of data or information. With the help of this information, he can take good decisions whereby he can carry out his business successfully. So decision making plays a very crucial role. Nana. So business economics and Richard చూడండి ఒకసారి. Definition of business economics Richard చూడండి. This definition was given by whom? Joel Dean. ఒకే ఒక పర్సన్ పేరు. This definition was given by Joel Dean. So according to him, business economics in terms of use of economic analysis in the formulation of business policies. Business policies తీసుకుంటానికి మనం ఏ థియరీస్ లాస్ యూజ్ చేస్తామో అవన్నీ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అంటాం. ఎకనామిక్స్ అంటే థియరాటికల్ నాలెడ్జ్, బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అంటే ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ థియరాటికల్ నాలెడ్జ్. That's why business economics is also called as applied economics or managerial economics. ఎందుకంటే ఎకనామిక్స్ లో రియల్ లైఫ్ లో అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ మనం ఏమంటాం, అప్లైడ్ ఎకనామిక్స్. మేనేజరియల్ ఎకనామిక్స్ ఎందుకన్నా సార్, డెసిషన్స్ అనే మేనేజర్స్ తీసుకుంటాడా లేకపోతే ప్యూన్ తీసుకుంటాడా? సిన్స్ డెసిషన్ యాక్టివిటీస్ టేకెన్ అప్ బై మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మేనేజీరియల్ ఎకనామిక్స్. దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సింది ఏం లేదన్న. అయితే ఇక్కడ కూడా ఫీచర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్, areas covered under business economics. Business economics means, am I concerned about entire economy or my particular firm? అసలు బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి? యూజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. యూజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఫర్ డెసిషన్ ఇన్ యూజ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. That means here I am concerned about entire economy or my business. Amma, a entrepreneur is concerned about his own business. So if he wants his business to be successful, he will take the help of economics and other theories and try to apply it practically in real life. So business economics ante use of economics in business for decision making. That means entrepreneur is concerned about his own business. Ee vishayam gurtupetukondi. Entrepreneur is concerned about his own business. So e point ni base cheskone we talk about features of business economics. So what are the features? First one, Nana, business economics is a science. What do you mean by science? What do you mean by art? Science ante theoretical knowledge, art ante practical application of that knowledge. అందరి దగ్గర ఒకే బుక్ ఉంది, అందరికి నేనే చెప్తున్నాను, కొంతమంది వింటున్నారు కొంతమంది వినట్లేదు. దట్ ఈస్ ఆర్ట్. దట్ ఈజ్ ఆర్ట్. అది మీలో ఉన్న ఆర్ట్ అనమాట. అది వింటున్నట్టు నటిస్తున్నారు బట్ వినట్లేదు. దట్ ఈజ్ ఆర్ట్. అందరి దగ్గర సేమ్ బుక్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ సైన్స్. సైన్స్ అంటే కాజ్, థియరాటికల్ నాలెడ్జ్ అన్న, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. పుస్తకం చదివితే పాస్ అవుతాము, దట్ ఈస్ సైన్స్. చదువుతావా లేదా, ఎలా చదువుతాం, దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, మీ మీద, ఆర్ట్.
So business economics is a science as well as art. Why? Because entrepreneur is using different theories. Economics ఏ కాదు, different subjects use చేయాలి. Because ultimately he needs to earn profits. సో ప్రాఫిట్స్ earn చేయడానికి ఎటువంటి థియరీ కావచ్చు, ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ హెల్ప్ అవుతున్నా అన్ని యూస్ చేస్తాడు నాన్న. సో సిన్స్ he is using all the theoretical concepts in economics, it is called as science. All the theoretical concepts in business, it is called as science నా. దాని తర్వాత మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అన్నాడు. కవర్ చేస్తున్నా ఇక్కడే. ఆ థియరాటికల్ నాలెడ్జ్ మొత్తాన్ని ఏం చేస్తాడు, యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేస్తాడు. అందరూ ఒకేలా అప్లై చేయలేదు, ఒక్కొక్కడికి ఒకలా అర్థం అవుతుంది, ఒక్కొక్కడు ఒకలా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఆర్ట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాక్టీస్. ఒక ప్రాబ్లం ఎగ్జామ్లో వచ్చిందంటే ఒకళ్ళు చేస్తున్నారు, ఇంకోళ్ళు టారీ అవ్వట్లేదు అంటే ఏంట్రా, డిపెండ్స్ ఆన్ దర్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. వాడు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేశాడు, అదృష్టం ఉండి వాడు ప్రాక్టీస్ చేసిందే వచ్చింది, అందుకు చేసాడు. వేరే వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేపంటే వాడు ప్రాక్టీస్ చేయలే. సో డిఫరెంట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ యూజ్ సేమ్ థియరీ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. సో బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్. సెకండ్ పాయింట్ నానా, based on microeconomics. Why it is based on microeconomics nana? Because the entrepreneur is concerned about society or his own business. నా బిజినెస్ గురించి ఆలోచిస్తున్నానంటే ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఫ్రమ్ ఇండివిజువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో వి బేసికలీ యూజ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్. ఇంకా 20 minutes ఉంది, మీరు ప్లేట్లు బొచ్చులు పడేతలారా. లేట్ అయ్యే కొద్దీ లేట్ అవుద్ది, టాపిక్ అయిపోతుంది. 20 minutes వెయిట్ చేయండి, చాప్టర్ అయిపోతుంది. So since entrepreneur is concerned about his own business, Nana, we basically focus on microeconomics. But the entrepreneur is not doing business in isolation, he is doing business in society. So there are several other factors which will affect not only his business but also other business. Example, government, wars, trade wars, ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ రిలేటెడ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇవి నా ఒక్కడే కాదు, అందరు ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. అంటే అలాంగ్ విత్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఐ హ్యావ్ టు యూస్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం సార్, మైక్రో ఎకనామిక్స్. అండ్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్ వి విల్ యూస్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్. నెక్స్ట్ నానా, యూజ్ ద థియరీ ఆఫ్ మార్కెట్స్ అండ్ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఇక్కడ మార్కెట్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మార్కెట్ ఐఎమ్ ఆపరేటింగ్, మోనోపోలియా, డియోపోలియా, ఒలిగోపోలియా, అదవుతుందానా, ఆర్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీయా, సోషలిస్ట్ ఎకానమీయా, మిక్స్డ్ ఎకానమీయా. ఇన్ దీస్ ఎకానమీస్ వాట్ ఆర్ ద పవర్స్ దట్ ఆర్ గివెన్ టు ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఆ రెండు థియరీస్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, ప్రాగ్మాటిక్ ఇన్ అప్రోచ్. ప్రాగ్మాటిక్ అంటే ఏంటి, రియలిస్టిక్ ఆర్ క్లియర్. మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ అన్రియలిస్టిక్. మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్, ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. మైక్రో ఎకనామిక్సా మ్యాక్రో ఎకనామిక్సా? పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ నానా. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అసలు ఎక్కడ ఉందో మనకు అంటున్నారు. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ మైక్రో ఎకనామిక్ నానా, మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనమాట. అది మైక్రో ఎకనామిక్స్లో వచ్చింది మీకు పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అని చెప్పేసి. మైక్రో ఎకనామిక్స్ అనేది, సారీ, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అనేది మైక్రో ఎకనామిక్స్. సో అది ఇట్ ఈస్ మిథికల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ రియలిస్టిక్ అజంప్షన్స్ ఆర్ అన్రియలిస్టిక్ అజంప్షన్స్. నెక్స్ట్, ఎల్డిఎంయు రియలిస్టిక్ అన్రియలిస్టికా? ఎందుకంటే అక్కడ అజంప్షన్స్ తీసుకునే ఎంయూ ఆఫ్ మనీ ఈస్ కాన్స్టెంట్, is completely unrealistic. So most of the microeconomic theories are unrealistic. But when it comes to theories used in macroeconomics, since you are trying to implement it practically, these theories are almost realistic. అందుకే బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ లో యూజ్ చేసే థియరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రియలిస్టిక్. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాగ్మాటిక్ ఇన్ అప్రోచ్. అంటే మైక్రో ఎకనామిక్స్ లో ఏ అయితే రియలిస్టిక్ గా ఉన్నాయో అవే యూజ్ చేస్తాం, అన్రియలిస్టిక్ మనం యూజ్ చెయ్యము. ఇంటర్డిసిప్లినరీ ఇన్ నేచర్. ఇంటర్డిసిప్లినరీ అంటే హియర్ వి యూజ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ నానా. ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ అంటే క్యూయింగ్ థియరీ, మ్యాథమెటిక్స్, మేనేజ్మెంట్ థియరీ, అకౌంటింగ్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, స్టాటిస్టిక్, ఎకనామిక్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తాం. నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుందిరా ఈ డెసిషన్ తీసుకోవడం మూలంగా అంటే ఆ డెసిషన్ కోసం కావాల్సిన థియరీస్ అన్ని కూడా నేను వాడతా. సిన్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ. ఇంట్రాకి ఇంటర్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇంట్రా అంటే వన్ ఆర్ విత్ ఇన్ వన్, ఇంటర్ అంటే అమాంగ్ డిఫరెంట్ అని చెప్పేసి. సో సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ. నెక్స్ట్, నార్మేటివ్ ఇన్ నేచర్. సైన్స్ కెన్ బి ఐదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నార్మేటివ్. వాట్ యు మీన్ బై పాజిటివ్? ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ఓన్లీ ఫ్యాక్ట్స్. ఇన్ ఇండియా ది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఈజ్ హై. ఫ్యాక్ట్ మాట్లాడుతాం, ఫ్యాక్ట్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం, అందుకే పాజిటివ్.
normative. Along with fact, it gives us suggestions. In India, unemployment rate is high, so the government has to focus on industrialization. అంటే చేస్తే బాగుంటుంది, అంటే ప్రస్తుతానికి చెయ్యట్లేదు. So positive means it describes facts. Normative means it prescribes suggestions or value judgments. మన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము, ఫస్ట్ వాడు ఫ్యాక్ట్స్ రాస్తాడు. యు ఆర్ డిస్క్రైబింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ టు డాక్టర్. సార్ జ్వరం వచ్చింది, దగ్గుతున్నాము, తుమ్ముతున్నాము, సరిగ్గా పడుకోవట్లేదు. యు ఆర్ డిస్క్రైబింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ టు ది డాక్టర్, రాసుకుంటాడు మొత్తం. నీ కంప్లైంట్స్ అని చూసిన తర్వాత హీఈస్ గివింగ్ యూ సజెషన్స్. ఈ టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే బతుకుతావు, లేకపోతే ఇట్స్ అప్ టు యూ. దట్ మీన్స్ హీఈస్ గివింగ్ యూ సజెషన్స్, హీఈస్ ప్రిస్క్రైబింగ్ యూ సజెషన్స్. If economics is only mentioning facts, it is of no use to the entrepreneur, నానా. ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో నాకు తెలుసు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ కావాలి. సో ఇఫ్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ merely positive, it is not at all useful to us. That's why business economics should be normative. That means it should not only mention the problem, but it should also give us the suggestions. సో ఇక్కడ మనకి బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఈజ్ నార్మేటివ్ ఇన్ నేచర్. అర్థమైందా లేదా నానా? బిట్స్ లో మీకు షుడ్ హ్యావ్, కుడ్ హ్యావ్ ఇలాంటివి వస్తే కనుక ఏంట్రా అంటే నార్మేటివ్. అంటే మీనింగ్ చూడండి, ఇది చేస్తే బాగుంటుంది, ఇలా అయితే బాగుంటుంది, అంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ లేదు, బాగుంటుంది అంటున్నా అంటే సజెషన్ ఇస్తున్నట్టు. దట్ ఈస్ నార్మేటివ్ నానా. స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్. సో when it comes to business economics, nana, we use both microeconomics as well as, see, business faces several kind of problems or issues. These issues can be internal or external. Within the organization, internal problems undachu, outside the organization problems face cheyochu. If it wants to solve problems within the organization, we will use microeconomics. If you want to solve problems which are facing from outside the organization, we will use macroeconomics. Microeconomics lo em use chestam sir, demand analysis, forecasting. Demand analysis is used to find out the current demand. Forecasting is used to find out the future demand. Nana. Next time ichirakamani kada production cost analysis. How much quantity of input is required to produce maximum output? Production analysis. Short run lo maximum output ఏ స్టేజ్ లో వస్తుంది, లాంగ్ రన్ లో maximum output ఏ స్టేజ్ లో వస్తుంది, LVP, LRS. ఎంత కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతున్నాం, ఫర్ దట్ we will use cost analysis. షార్ట్ రన్ లో కాస్ట్ కర్వ్స్ ఏంటి, లాంగ్ రన్ లో కాస్ట్ కర్వ్స్ ఏంటి. సో ఈ రెండు, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై కంపెనీస్ ప్రొడక్షన్, మై కంపెనీస్ కాస్ట్. సో ఈ రెండు యూస్ చేస్తాం. ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ స్టాక్ ఇస్ టు బి మెయింటైన్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఇస్ టు బి మెయింటైన్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఇస్ టు బి మెయింటైన్. రా మెటీరియల్ స్టాక్ మెయింటైన్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లమే, ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసినా ప్రాబ్లమే. ఎంత క్వాంటిటీ మెయింటైన్ చేయాలి యాజ్ ఏ కంపెనీ, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ స్టాక్, how much amount of finished goods are to be maintained. That comes under inventory management. Market structure, pricing policies. ఏ మార్కెట్ లో ఎటువంటి ప్రైసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. మోనోపోలీలో హైయెస్ట్ ప్రైస్, మోనోపోలిస్టిక్ లో లోయెస్ట్ ప్రైస్. మోనోపోలీ నుంచి డియోపోలీకి మూవ్ అయ్యే కొద్ది ప్రైస్ తగ్గుతుంది, డియోపోలీ నుంచి ఒలిగోపోలీ ప్రైస్ ఇంకా తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే మోనోపోలీలో సింగిల్ సర్వే కాబట్టి హైయెస్ట్ ప్రైస్, మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ కాబట్టి లీస్ట్ ప్రైస్. సో ఏ మార్కెట్ లో ఆపరేట్ చేస్తున్నాము, ఎటువంటి ప్రైస్ ఛార్జ్ చేయాలి. రిసోర్స్ అలొకేషన్. ఉన్న రిసోర్సెస్ స్కేర్స్, వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అవైలబుల్ విత్ ద ఫర్మ్ ఈజ్ లిమిటెడ్ నానా. సో హౌ టు బెస్ట్ యూజ్ దిస్ క్యాపిటల్, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఎలా అని చెప్పేసి. థియరీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బిజినెస్ చేయడానికి ఎంత క్యాపిటల్ కావాలి, ఈ క్యాపిటల్ ఎక్కడి నుంచి రైజ్ చేయాలి. సోర్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. షుడ్ ఐ రైజ్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డెట్? ఐడియా ఉందా? ఈక్విటీ క్యాపిటల్, డెట్ క్యాపిటల్. సో ఈ క్యాపిటల్ని ఏ ఫార్మ్లో, బిజినెస్ చేయాలంటే ఫండ్స్ కావాలి. ఈ ఫండ్స్ బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్స్ తీసుకోవాలా, నా ఈక్విటీ షేర్స్ అమ్మి రైజ్ చేయాలా, ఎలా, డిపెండింగ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ నానా. దట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. వన్స్ యూ హ్యావ్ అక్వైర్డ్ క్యాపిటల్, హౌ టు ఇన్వెస్ట్ దిస్, ఏ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అది కూడా చూసుకుంటా. ఎంత మొత్తంగా నా కంపెనీ గురించి నేను క్యాపిటల్ని ఎలా రైజ్ చేయాలి, రైజ్ చేసిన క్యాపిటల్ని నేను ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ అనాలిసిస్. దట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫర్మ్ నానా. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ యూ గాట్. If there are, in case of any differences, what are the reasons for these differences? Adi. Risk and uncertainty analysis. Every entrepreneur faces both the things, risk as well as uncertainty. Uncertainty ante enti sir, you may get profit or loss, telidu, that is uncertain. Risk ante enti sir, you get profits but you don't know how much amount of profit you will get. Uncertainty ante enti nana, you may get profit or you may get losses. Profit avachchu, loss, that is uncertain.
ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎంత వస్తుందో లేదు, ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా కానీ ఎక్కువ రావచ్చు, తక్కువ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిస్క్ నాన్న. సో ఇది కూడా అనాలిసిస్ చేస్తాం అన్నమాట. బికాస్ ఎవ్రీ ఫర్మ్ హ్యాస్ సర్టెన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో ఆర్ వి ఏబుల్ టు మీట్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ నాట్? So these are the microeconomic theories that are applied by the firm now. When it comes to macroeconomic theories that are applied to external issues. So what are the macroeconomic theories? Type of economic system: capitalist economy, socialist economy, and mixed economy. Stage of business cycle: expansion and contraction. Expansion ఉన్నప్పుడు we produce inferior goods or superior goods? If the economy is in expansion, we produce inferior goods or superior goods? If we are in contraction, we produce decision తీసుకోవాలి కదా, ఏ goods produce చేయాలని చెప్పేసి. Next, general trends in national income, employment, price, savings, investment. Are these variable increasing? If these variables are increasing, that means we are in expansion. That means we can think about growth, expanding the business. If these variables are decreasing, national income tagutundi, and economic growth, economic fall. Economic fall. ఆ టైంలో ఏం చేస్తారు? ఉన్న బిజినెస్ ని కాపాడుకుంటారు కానీ ఎక్స్పాన్షన్ కి గ్రోత్ ఎవరు? So it depends on the decision, depends on the situation. Government policies, economic policies like industrial policy, competition policy, monetary and fiscal policy, price policy, foreign trade policy, and globalization policy. All these policies taken by the government not only affects you but also affects everyone in the society. Okay, so these are macroeconomic policies. Working of financial sector and capital market. ఇక్కడ financial sector అంటే money market, banks గురించి మాట్లాడుతాం. And capital market అంటే stock market గురించి మాట్లాడుతాం. ఇవి ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తున్నాయి, అడిగినప్పుడు లోన్స్ వస్తున్నాయా లేవా, హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తున్నాయా, లో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేస్తున్నాయా. సోషియో ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఎప్పుడు పడితే వాళ్ళు స్ట్రైక్ వెళ్ళారనుకున్నాను, మన బిజినెస్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది లేదా? నా బిజినెసే కాదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఉన్న లారీ ఓనర్స్ అందరూ కూడా స్ట్రైక్ వెళ్ళారు. నా ఒక్కడ బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా, అందరి బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆగిపోతుంది. సో అలాంటి సోషియో ఎకనామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నా సరే, సోషల్ పొలిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్, వార్స్ కావచ్చు, ఫ్లడ్స్ కావచ్చు, సైక్లోన్స్ ఇవి వచ్చినా సరే అందరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు. సో we use different concepts to deal with different issues. Next, central economic problems. What is the central economic problem in economics? Scarcity of resources. When there is scarcity of resources, we face several problems. All these problems or issues are classified into 4 types. Economics ante scarcity ante economics. So when there is scarcity of resource, nana, we face different kinds of problems. All these problems have been classified into how many types? 4 types. First problem is అంటే ఏ గుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎంత క్వాంటిటీలో ప్రొడ్యూస్ అది డిసైడ్ చేసుకుంటే దాని తగ్గ రిసోర్సెస్ని అలొకేట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. క్యాపిటల్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా, ఎంత క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, కన్స్యూమర్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా, ఎంత క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, రెండు ప్రొడ్యూస్ చేయాలా, ఏది ఎంత క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఫస్ట్ డిసైడ్ చేస్తున్నాను ఏ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము, ఏ గూడ్స్కి అయితే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుందో ఆ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. సో వాట్ టు ప్రొడ్యూస్ అది. నెక్స్ట్, హౌ టు ప్రొడ్యూస్, విచ్ టెక్నిక్ టు యూస్, లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ప్రొడక్షన్. డిపెండింగ్ ఆన్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రిసోర్స్ we will decide which technique to be used, nana, whether we need to use labor intensive or capital intensive. India is labor abundant country or capital abundant country? That's why we use labor intensive technique more in producing goods and services. Ade the techniques of production. Okay, next, for whom to produce. Resources are abundant or scarce? When resources are scarce, you can't produce all the goods which society wants. So whatever the amount of goods that you have produced, you have to decide how these goods are to be distributed in the society. Society ki 1 lakh goods kavali, మనం 50,000 ప్రొడ్యూస్ చేసాం, రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్ కాబట్టి. ఈ 50,000 goods ని సొసైటీలో ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, సో దట్ దేర్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ ద సొసైటీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫర్ హూమ్ టు ప్రొడ్యూస్, నథింగ్ బట్ థియరీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, హౌ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. వ్యాక్సిన్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసాం బట్ లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో ప్రొడ్యూస్ చేసాం. సో గవర్నమెంట్ టుక్ ఏ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్స్. అంతా ప్రైవేట్కి ఇవ్వకూడదు, అంతా గవర్నమెంట్ ద్వారా ఫ్రీగా ఇవ్వకూడదు, కొంత ఫ్రీ కొంత ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ద్వారా. కావాల్సినంత లేదు బట్ ఉన్నదానిలోనే ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫర్ హూమ్ టు ప్రొడ్యూస్. నెక్స్ట్, వాట్ ప్రొవిజన్ షుడ్ బి మేడ్ ఫర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. దట్ మీన్స్ హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అక్కడ ఇవ్వలేదు నాన్న, బట్ రాసుకోండి, సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 4th క్వశ్చన్ ఇస్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఏంటి సార్, రిసోర్సెస్ ఆర్ లిమిటెడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ ఫర్ కరెంట్ కన్సంప్షన్, యూ హ్యావ్ నో రిసోర్సెస్ లెఫ్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ కన్సంప్షన్ అండ్ ఫ్యూచర్ ప్రొడక్షన్.
నువ్వు earn చేసిన శాలరీ మొత్తం ఇవాళ్లే ఖర్చు పెట్టేస్తే ఈ త్రూ అవుట్ ద మంత్ లో ఎటువంటి ఖర్చులు వస్తే తెలియవు. ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే కనుక నీకు డబ్బులు కూడా ఉండవు. సో సిన్స్ రిసోర్సెస్ ఆర్ స్కేర్స్, the firms should not utilize all the resources available. Out of these resources, some resources are to be kept aside for future production and future consumption. అంటే ఉన్న ఇన్కమ్ మొత్తం కూడా ఇప్పుడే ఖర్చు పెట్టేస్తే నీకు సేవింగ్స్ ఉండవు, సేవింగ్స్ లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండదు, నీ వెల్త్ గ్రో అవ్వదు. సో ఉన్న ఇన్కమ్లో కొంత అమౌంట్ సేవ్ చేసుకుంటే తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే కొద్దీ నీకు ఇంకో సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది, నీ వెల్త్ కూడా పెరుగుతుంది. So since resource for each and every economy is limited, no country or no economy should utilize all its resources for current consumption. Out of these resources, some resources are to be kept aside for future production and future consumption. So these are the 4 problems. Next part lo em chustarante, we have different economic systems. How these economic systems will try to solve these central economic problems. How these economic systems will try to solve these central economic problems. So how capitalist economy deals with all these 4 problems, how socialist economy deals with all 4 problems, how mixed economy deals with all these 4 problems. Last point Nana, whether it's a capitalist economy, socialist economy, mixed economy, the entire economy can be divided into 3 categories: consumers, ప్రొడ్యూసర్స్, గవర్నమెంట్. అది క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ కావచ్చు, సోషలిస్ట్ ఎకానమీ కావచ్చు, మిక్స్డ్ ఎకానమీ కావచ్చు. ఆల్ దీస్ ఎకానమీస్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ 3 categories. వీటిని ఏజెంట్స్ అని కూడా అంటాం, ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్. దోస్ ఆర్ కన్స్యూమర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్, గవర్నమెంట్. When it comes to capitalist economy, consumers and producers will play an active role in the market, and government will not play any active role in the market. అంటే all the goods are demanded by consumers, all these goods are supplied by producers. Government will not interfere in the market. అంటే క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో గవర్నమెంట్ ఉంటుంది కానీ దట్ గవర్నమెంట్ రోల్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు స్మాల్ యాక్టివిటీస్. అంటే డిఫెన్స్, లా అండ్ ఆర్డర్ దీనికి లిమిటెడ్ చేసాం కానీ మార్కెట్లో మాత్రం ఇంటర్ఫియర్ అవ్వదు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సోషలిస్ట్ ఎకానమీ, హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఆల్ ద 3 agents: కన్స్యూమర్, ప్రొడ్యూసర్, గవర్నమెంట్. బట్ గవర్నమెంట్ విల్ డిసైడ్ వాట్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్, how to be produced, and for to whom to be produced. That means government will decide what goods are to be consumed by the consumers and what goods are to be produced by the producers. Sir, socialist economy lo anta government chestundi, correct nana? It does not mean that all goods are produced by government. Consumers untaru, producers untaru. Aithe consumers, producers ki freedom e undadu. Government will decide what goods you can consume, and government will decide what goods you have to produce. And the producers will produce goods, consumers will consume goods according to the demands of the government. And the consumers, producers ki etuvanti freedom undadu. When it comes to mixed economy, all the 3 agents or all the 3 categories, consumer, producer, government, will play an active role in the market. Consumer, producer ni కలిపి ప్రైవేట్ అంటాము, గవర్నమెంట్ ని మనం పబ్లిక్ అంటాము. ఓకేనారా? సో లంచ్ తర్వాత ఒక 15 minutes లో క్లోజ్ చేద్దాం. దీని తర్వాత బిజినెస్ సైకిల్స్ నాన్న. దట్స్ ఇట్ రా.
Good afternoon, Nana. Please sit down, Ra. So the next topic in nature and scope of economics is economic systems. So basing on the mode of production, exchange and distribution and the role which government plays in the economic activity, the economies have been classified into three types. So what is the role of government when it comes to all these three economic systems? Basing on this, we have classified economies into three types. Capitalist economy, socialist economy and mixed economy. Nana. Capitalist economy can also be called as free market economy or laissez-faire economy. Both mean the same. Why it is called free market economy? Because government is there but it will not intervene in the market. That means demand is left to consumers and supply is left with producers. Government will not intervene and affect demand and supply. That's why this market is called as free market economy or laissez-faire economy. So what are the characteristics of capitalist economy? First property is right to private property. First feature is right to private property. Here individuals can own factors of production. Here individuals have right to own factors of production. That means an individual can buy and own a resource. Since there is a right to private property, he needs income or profits to own a property. Since there is right to private property, there is profit motive. Right to private property లేకపోతే profit motive పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. But since there is every possibility to own an asset, the entrepreneur wants to earn more and more profits. If his profits increases, his wealth increases and he can own more and more property. Nana. He can own more and more property. So right to private property ఉంది కాబట్టి profit motive ఉంది. Next, freedom of enterprise. What do you mean by freedom of enterprise? The consumer or producer is free to engage in any type of economic activity. The consumer or producer is free to engage in any type of activity. కావాలంటే బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు, ప్రొఫెషనల్ ఉండొచ్చు or business employment చేయొచ్చు. Okay, Nana, they can consume whatever the goods they want, they can produce whatever the goods they want. That is called as freedom of enterprise. Next, freedom of economic choice. All individuals are free to make economic choices. No one is going to interfere in your economic choices. నువ్వు ఏ గూడ్స్ కావాలో ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత క్వాంటిటీలో ఆ గూడ్స్ ని డిమాండ్ చేయొచ్చు. ఫుల్ఫిల్ అవుతుందో లేదో ఇట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. So freedom of enterprise is there and freedom of economic choice is there. Consumer is free to demand whatever the goods he wants and producer is free to use whatever the technology he wants to use to produce those goods. ఏ టెక్నాలజీ అయినా యూస్ చేయొచ్చు. లేబర్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేయొచ్చు or capital intensive టెక్నాలజీ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. Next, consumer sovereignty. Sovereignty means supreme or king. See, supply depends on demand and demand is done by consumers. So in capitalist economy, consumer is treated as king because whatever the goods consumer demands, basing on that demand only producers will produce goods and supply goods. Nana. So producer ఏ goods produce చేయాలి, ఎంత క్వాంటిటీలో సప్లై చేయాలి, దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే కన్స్యూమర్స్ చాయిస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. So consumer is supreme here because everything revolves around consumers' demand. That's why it is called as consumer sovereignty. Next important point, competition. It is the most important feature of capitalist economy. Highlight cheskondi. Competition is the most important feature of capitalist economy. Why, sir? Because there is freedom of enterprise. Freedom of enterprise అంటే ఎవరికి కావాల్సిన బిజినెస్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి there will be heavy competition in the market. So competition is the most important feature of capitalist economy. If there was no freedom of enterprise, there will be no competition. There will be no competition, Nana. So since there is freedom of enterprise, a firm can produce whatever the goods he wants and he can do whatever the business he wants. That means there is heavy competition in the market. So freedom of enterprise undante manaki competition unnattu. And last, Nana, absence of government intervention. In capitalist economy, there will be government, but this government will not intervene in the market. That means the government will not influence demand and supply. So government interference will be almost equal to zero.
But కొన్ని కేసెస్లో ఏంట్రా అంటే in order to maintain welfare and equality, they may impose certain rules and regulations. The only objective is there to maintain equality and welfare, but not to affect demand and supply. Last one, price mechanism or market mechanism. What do you mean by price mechanism or market mechanism? Interaction between demand and supply. So in capitalist economy, whatever the central economic problems we face, all those problems are rectified through price mechanism. ఏ goods produce చేయాలి, what to produce, that depends on demand. ఉన్న goods లో ఏ goods కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందో ఆ goods మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. క్లాస్లో మీరని ఉండాలి, నేనని ఉండాలి, తెలుసుకోండి అది. So what to produce? What to produce generally depends upon what goods are being demanded by the consumer. Whatever the goods consumers demand, those goods will be produced. How to produce? ఏ రిసోర్సెస్ అయితే అబండెంట్గా సప్లైలో ఉన్నాయో ఆ రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. హౌ టు ప్రొడ్యూస్ మీన్స్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రిసోర్స్, రైట్? టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రిసోర్స్. సో ఇన్ ఇండియా వీ యూజ్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నాలజీ ఆర్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నాలజీ? Because labor is abundantly available. Supply of labor is more when compared to supply of capital. సో సప్లైని బేస్ చేసుకొని మనం ఏ టెక్నిక్ యూస్ ఆ టెక్నిక్ని యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటన్నా? ఫర్ హూమ్ టు ప్రొడ్యూస్. ఫర్ హూమ్ టు ప్రొడ్యూస్, ఇది కూడా నాన్న ఎవరైతే డిమాండ్ చేశారో వాటిని బేస్ చేసుకొని ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. అండ్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, వాట్ ప్రొవిజన్ ఈస్ టు బి మేడ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ కోసం ఏ ప్రొవిజన్ని మెయింటైన్, ఎంత ప్రొవిజన్ అంటే సేవింగ్స్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి. దట్ టు డిపెండ్స్ ఆన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రిసోర్స్ నాన్న. ఒక రిసోర్స్ కనుక అబండెంట్గా అవైలబుల్ ఉంటుంది దానికి కొద్దిగా ఎక్కువ యూస్ చేయొచ్చు. అదే రిసోర్స్ బాగా స్కేల్స్ ఉంటే వీ విల్ వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ utilizing that resource. Now we want to save as much as possible because that resource is very very scarce. So ఈ ప్రైస్ మెకానిజం ని బేస్ చేసుకొని ఇన్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీస్ దే సాల్వ్ దేర్ సెంట్రల్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్. వాట్ టు ప్రొడ్యూస్, హౌ టు ప్రొడ్యూస్, ఫర్ హూమ్ టు ప్రొడ్యూస్, అండ్ డిసైడింగ్ అబౌట్ కన్సంప్షన్, సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్, మెరిట్స్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం. Since there is competition, there will be optimum utilization of scarce resources. As competition is the key feature, there is an optimum utilization of scarce resources. And since there is right to private property and profit motive, each entrepreneur will try to innovate and offer new goods to the market. ఉన్న రిసోర్సెస్లో ఎంత బాగా ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే అంత మంచిది. దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ బికాస్ దెర్ ఈస్ హెవీ కాంపిటీషన్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్కేర్స్. So when availability of resources are very very scarce, each firm should focus on efficient utilization of resources. When there is efficient utilization of resources, cost of production decreases, prices they can earn more and more profits. When cost of production increases, they can earn more and more profits. When firms start earning more and more profits, they can own private property. They can own private property. కాంపిటీషన్ ఉంటే నంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ పెరుగుతాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ పెరిగితే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ పెరిగిందంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఎకనామిక్ ఫాలో, ఎకనామిక్ గ్రోత్ నానా. అండ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్. ఎక్కడైతే మనకి మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ వస్తాయో అక్కడే మన రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేస్తాము. సో ఇన్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కన్సర్న్ వెదర్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మెడిసిన్స్ ఆర్ గన్స్. మెడిసిన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తామా, గన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని పట్టించుకోం. దేనిలో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుందో దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. ఇది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ నాన్న. అయితే నేను అడ్వాంటేజ్ కలుగుతా అంటే దేనిలో ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వస్తుందో దానిలో రిసోర్సెస్ని ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేస్తాము. దెర్ ఇస్ అ హై డిగ్రీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ మినిమైజ్. క్యాపిటల్ సిస్టమ్ ఆఫర్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ ఎకనామిక్ ఎఫిషియెంట్ డెసిషన్స్. If you are efficient, you will be rewarded in the form of profits. If a company is taking efficient decisions, then that company will be rewarded in the form of profits. If a company is taking inefficient decisions, then that company will be punished in the form of losses. So నీ హార్డ్ వర్క్ ఉంది, ఎఫిషియన్సీ ఉంటే యూ విల్ బి రివార్డెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. అదే హార్డ్ వర్క్ లేదు, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇండస్ట్రియస్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ రాంగ్ డెసిషన్స్, దెన్ యూ విల్ బి పనిష్డ్. ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఉంది. కాంపిటీషన్లో సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ద డిపెండ్స్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ యూ టేక్. If your decisions are good, you can earn more and more profits, or else you will suffer from losses. Next, consumers are benefited from competition forces. Because when there is competition, producers will provide wide variety of goods at higher prices or lower prices.
when there is competition, producer will supply wide variety of goods at higher prices or lower prices? Lower prices, which is advantageous to the consumer. Next nana ade ichadu. Next, capitalism offers incentive for innovation. When there is competition, in order for a firm to survive in the market, it should offer new products from time to time. Competition లేకపోతే ఏజ్ ఓల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఇంకా యూస్ చేయొచ్చు or సేల్ చేయొచ్చు. కాంపిటీషన్ ఉందంటే కంపేర్ టు మై కాంపిటీటర్స్ ఐ షుడ్ సెల్ సంథింగ్ న్యూ ఎవ్రీ టైం నాన్న. ఒక్కసారి చేస్తే కదా, ప్రతిసారి చేయాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, నోకియా అలా మూసిపోయింది, అలా మూసిపోతుంది. So you should offer something new to the customer. So it will force entrepreneurs to innovate from time to time. Innovation, advanced technology use చేయడం. Capitalism preserves fundamental rights. What are those rights? Right to freedom, right to private property. Right to freedom అంటే freedom of enterprise, freedom of economic choice. That is your basic right. నా ఇష్టం, నా శాలరీ ఎలా అయినా ఖర్చు పెట్టుకుంటా, నీకు సంబంధం లేదు. నా ఇష్టం ఏ బిజినెస్ అన్నా చేసుకుంటా అకార్డింగ్ టు లా, విత్ ఇన్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ లా. బట్ ఇదే చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. So right, freedom of enterprise, freedom of economic choice is a basic fundamental right that is available in capitalist economy నాన్న. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, రైట్ టు ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ. ప్రాపర్టీ మొత్తం ఒకరి చేతిలో ఉండటం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్. So it should be made available to as many people as possible. So right to private property, that means if individual has money in capitalist economy, he can own a private property. Generally, capitalism usually functions in a democratic framework. What do you mean by democratic framework? Equality nana. Democracy అంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉండాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్. డెమోక్రసీ అంటే ఓటింగ్ వేస్తారు కదా నాన్న. Whether you are a rich person or poor person, you will have only one vote. That means you have every right to convey your opinion. ఇక్కడ democratic framework అంటే every individual is free to do whatever business he wants to do, whatever job he wants to do, and he can spend his money wherever he wants to spend. సో అక్కడ మనకి డెమోక్రసీ ఉంటేనే క్యాపిటలిజం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫ్రీడమ్ అనేది డెమోక్రసీలోనే ఉంటుంది నాన్న. ఫ్రీడమ్, ద టర్మ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు డెమోక్రసీ. సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ అండ్ డెమోక్రసీలో కనబడుతుంది. నెక్స్ట్, capitalist economy encourages entrepreneur class, that is enterprise in nature. Enterprise అంటే హార్డ్ వర్కింగ్. ఎవరైతే బాగా వర్క్ హార్డ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ వస్తే దే కెన్ ఎక్స్పాండ్ దర్ బిజినెసెస్, ఆర్ ఎల్స్ దే హ్యావ్ టు షట్ డౌన్ నాన్న. ఓకే రైట్. సో డిమెరిట్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఎంతసేపు మనం ప్రాఫిట్స్ అంటున్నాం కానీ హ్యూమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వెల్ఫేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమి పట్టించుకోవట్లా. దట్ మీన్స్ వీఆర్ గివింగ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు మెటీరియలిజం రాదర్ దాన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. ఎంతసేపు మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ మీద ఆలోచిస్తున్నాం. ఏ గుడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎంత ప్రాఫిట్ అర్న్ చేయాలి, వెదర్ దట్ గుడ్ ఈజ్ బెనిఫిషియల్ టు ది సొసైటీ ఆర్ నాట్, వీఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ కన్సర్న్. ఇలా చెప్పింది అదే. ఐఎమ్ ఫ్రీ టు ప్రొడ్యూస్ మెడిసిన్స్ ఆర్ గన్స్. అయితే విచ్ వన్ ఈజ్ ఎ మెరిట్ గుడ్, విచ్ వన్ ఈజ్ ఎ డిమెరిట్ గుడ్? మెడిసిన్ ఈజ్ ఏ మెరిట్ గుడ్, గన్స్ ఆర్. సో నేను గన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా, మెడిసిన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా? బట్ నాకు గన్స్లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంటే గన్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తా. అంటే ఎంతసేపు ప్రాఫిట్ గురించి ఆలోచన కానీ సొసైటీ గురించి ఎక్కడ, నేను వెల్ఫేర్ గురించి ఎక్కడా ఆలోచించట్లేదు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డ్రాబ్యాక్ ఓన్లీ వీ కేమ్ అప్ విత్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ. సో ఫస్ట్ వచ్చింది క్యాపిటలిజం అరౌండ్ 14th century, 15th century, 16th century, 17th century, ఆ టైంలో 17, 18 ఆ టైంలో మన సోషలిజం వచ్చింది. దాని తర్వాత ఇది వద్దు అది వద్దు అని చెప్పేసి మిక్స్డ్ ఎకానమీ తీసుకొచ్చాం. సో ఇక డిమెరిట్స్లో ఎంతసేపు దేని గురించి మాట్లాడతాము? ల్యాక్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ, వాటి గురించే మాట్లాడు. ఎంతసేపు ప్రాఫిట్స్. సరే, అరే employees are suffering nana, they don't have proper working conditions. I am not at all worried. I am getting profits or not. That is my only agenda. నా ఎజెండా ఏంటి? నాకు ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయా లేవా, ఎంప్లాయీస్ ఓవర్ టైం చేస్తున్నారా, తక్కువ శాలరీస్, వర్కింగ్ కండిషన్స్ సరిగ్గా లేవా, నాకు అనవసరం. నేను వాటి మీద ఖర్చు పెట్టుకుంటే నా ప్రాఫిట్స్ ఏమవుతాయి? తగ్గుతాయి. నాకు ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి, అన్ని పాయింట్స్ వాటి మీద ఉంటాయి. ఇట్ ఇగ్నోర్స్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ బికాస్ ది ఎయిమ్ ఈస్ ప్రాఫిట్, నాట్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్. హ్యూమన్ రైట్స్ కావచ్చు అన్నీ వైలేట్ చేస్తాం. ఓవర్ టైం చేయించుకుంటే ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి. అంటే 150% పే చేయాలి. అంటే ఏంటి, నార్మల్ అవర్స్లో 100 రూపీస్ పే చేస్తే ఓవర్ టైంలో 150 చేయాలి. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ ఏం చేస్తే ఓవర్ టైం చేసుకుంటాం కానీ పే చేయం. వాడికి వాదించగలడా? వాదించలేడు. మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఏమంటుందన్నా, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు షేర్ దేర్ ప్రాఫిట్స్ విత్ వర్కర్స్. సో ఆటోమేటిక్గా సొసైటీ విల్ బి డివైడెడ్ 2 classes. వన్ ఈజ్ హ్యావ్స్, అనదర్ వన్ ఈజ్ హ్యావ్ నాట్స్. అంటే రిచ్, పూర్. ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అంతా రిచ్ అయిపోతా ఉంటారు, వర్కర్స్ అందరూ కూడా పూర్ అయిపోతా ఉంటారు. ఇట్ లీడ్స్ టు కాన్ఫ్లిక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది డిమెరిట్స్. ఈ డిమెరిట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? వేజ్ గూడ్స్ అండ్ నెసరీస్. జనరలీ సొసైటీ వాంట్స్ మోర్ లగ్జరీస్ ఆర్ మోర్ నెసరీస్? మోర్ నెసెసరీస్. లగ్జరీస్ డబ్బుంటేనే, కొనాలనుకుంటేనే పర్చేస్ చేస్తాం.
బట్ నెసరీస్ కొనాలనుకోలేదు నాన్న, డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా వాటిని మనం కన్స్యూమ్ చేయాలి, మనం ఉంటేనే కదా లగ్జరీస్. సొసైటీ నీడ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ నెసరీస్ నాన్న. But unfortunately, entrepreneurs do not get huge amount of profits in necessaries, but they get huge amount of profits in luxuries. So they show interest only in producing luxuries, not necessaries. అంటే సొసైటీకి ఏ గూడ్స్ కావాలో ఆ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయరు, కానీ వాళ్ళకి దేనిలో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుందో ఆ గూడ్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. అంటే దెర్ ఇస్ నో కన్సూమర్ సోవర్నిటీ. చెప్పుకుంటానికి కన్సూమర్ సోవర్నిటీ చెప్తున్నాం, కానీ ఎప్పుడు కన్సూమర్ సోవర్నిటీ ఇఫ్ గూడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ యాజ్ పర్ మై రిక్వైర్మెంట్స్, బట్ హీఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ యాజ్ పర్ ద ప్రాఫిట్స్ దట్ హీఈస్ ఎర్నింగ్. సో నాకు కావాల్సిన నెసరీస్, ఐఎమ్ డిమాండింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ నెసరీస్, బట్ హీస్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ లగ్జరీస్. అంటే నా తగ్గట్టు ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయటం. సో కన్సూమర్ సోవర్నిటీ చెప్పుకుంటానే కానీ రియాలిటీలో మనకు కనబడదు. సో లైక్ దిస్ వి హావ్ సమ్ డిమెరిట్స్ అనాలి, తిరిగి తిరిగి అయ్యే పాయింట్స్ రిపీట్ అవుతా ఉంటాయి. పైన మెరిట్ ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ, డిమెరిట్ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్. Capitalism. In order to overcome this demerit, we came up with socialism. In socialism, what to produce, how to produce, for whom to produce, and savings, investment, everything will be decided by government. And basing on the decision taken by the government, consumers and produce will act. అంటే కన్సూమర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫ్రీడమ్ అనేది ఉండదు. గవర్నమెంట్ విల్ డిసైడ్ వాట్ గూడ్స్ ఆర్ టు బి కన్సూమ్. నేను ఇడ్లీ తినాలనుకుంటున్నా, లేదు నేను ఉప్మా చేసే ఉప్మానే తిను, నీ కోరికలు నీ దగ్గర పెట్టుకో. నెక్స్ట్, నేను మెడిసిన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నా, మెడిసిన్స్ వద్దు కానీ కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయి, గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. అదేంటో నేను మెడిసిన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తా, లేదు నేను చెప్పిందే నువ్వు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. అంటే కన్సూమర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు, కానీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఆర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ డిసైడెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆర్ టు బి ఫాలోడ్ బై దీస్ టూ పీపుల్, కన్సూమర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్. సో ఇక్కడ అదే మాట్లాడుతాం. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషలిజం వాస్ గివెన్ బై కార్ల్ మార్క్స్ అండ్ ఫ్రెడరిక్ ఏంజెల్స్. ఫ్రెడరిక్ ఏంజెల్స్, మీకు ఎక్కడో బిట్స్లో ఏంజల్స్ కర్వ్ అని వస్తుంది, యాంగిల్ అని చదువుతారు మీరు, బట్ ఐ సే ఏంజల్స్ కర్వ్, దట్ వాస్ గివెన్ బై హిమ్ నానా. సో కార్ల్ మార్క్స్ అండ్ ఫ్రెడరిక్ ఏంజల్స్ ఏం చేశారంటే ఒక బుక్ రాశారు. ఏంటది? ది కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో. ది కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో పబ్లిష్డ్ ఇన్ 1848 నాన్న. బుక్ ఎప్పుడో రాశారు, బట్ ఫేమ్ అయింది 1840 ఆఫ్టర్ పబ్లికేషన్. So in that they clearly mentioned all the means of production are to be owned and controlled by the society, nothing but government. So ఇది నాది అంటానికి ఏం లేదు, ఇదంతా మనది. సో ఇక్కడ మనం పబ్లిక్ గూడ్స్ గురించి మాట్లాడదాం, ఓకేనారా? సో దిస్ socialist economy can also be called as command economy because this economy is commanded by government. Centrally planned economy. Why it is called as centrally planned economy, Nana? Because there will be central planning commission which will decide what goods are to be produced, where to be produced, how to be produced, anta decide chestundana. So అందుకే centrally planned economy. The resources are allocated according to commands of the central planning authority. So ఇక్కడ మనకి demand supply కి ఎటువంటి freedom ఉండదు నాన్న, everything will be decided by central planning authority. Once upon a time we used to have socialist economy nana, but as of now there is no proper socialist economy. Socialist ideology ఉంది, but socialist economy లేదు. ఓకే నాన్న, చైనా అనేది సోషలిస్ట్ ఐడియాలజికల్ కంట్రీ, బట్ అక్కడ కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్యూర్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ. ఓకే రైట్. సో ఫీచర్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ. కలెక్టివ్ ఓనర్షిప్, దట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై government. Only a few small business, very small businesses and business activities are left with private individuals. మిగతా అన్ని కూడా గవర్నమెంట్ ఓన్ చేస్తుంది. ఎకనామిక్ ప్లానింగ్, దేర్ ఇస్ అథారిటీ కాల్డ్ సెంట్రల్ ప్లానింగ్ అథారిటీ విల్ బి డిసైడ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ వాట్ గూడ్స్ ఆర్ టు బి ప్రొడ్యూస్ అండ్ హౌ టు బి ప్రొడ్యూస్. నెక్స్ట్ ఇయర్ మనకి 5 year ప్లాన్ ఉంది కదా నాన్న, దానిలో క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది ఏ ఇయర్ ఏ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎకనామిక్ ప్లానింగ్. absence of కన్సూమర్ చాయిస్, అంటే కన్సూమర్ సోవర్నిటీ ఉందా? There is no consumer sovereignty. You can have choices, but you have to keep your choices with yourself, Nana. You have to keep your choices with yourself. Okay, basing on those choices, you can't demand goods and services. Whatever the goods that are supplied by the government, you have to consume those goods. అంటే ఏంటి? ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పట్టుకో అంటాం మనం. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పట్టు, ఉందొకటే అక్కడ. అంటే నీకు చాయిస్ అనేది లేదు. ఫ్యాక్ట్ అది చెప్పడానికి చెప్తాం, కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏమి చాయిస్ ఇవ్వదు. అంటే ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నువ్వు అదే కన్జ్యూమ్ చేయాలి, ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నువ్వు అదే ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి, అదే జాబ్ చేయాలి. గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది హెల్త్ కేర్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. సో అందరినీ కూడా, అంటే ఈ ఇయర్లో వచ్చే పాస్అవుట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ మెడికల్ ఫీల్డ్లో తయ్యండి అంటారు. నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తా, కుదరదు.
ఇంజనీరింగ్ చేస్తా అంటే కుదరదు. అందుకే సోషలిస్ట్ ఎకానమీ ఎక్కువ కాలం సర్వైవ్ అవ్వలేదు నాన్న. బికాస్ యు కాంట్ కర్బ్ ద చాయిసెస్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫర్ ఎ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇనీషియలీ దే మే గెట్ అడ్జస్టెడ్, బట్ ఒక పాయింట్ తర్వాత ఏమవుతుంది, నువ్వు చెప్తే నేను వినాలా, దిగు నువ్వు కిందకి, అంతే కదరా. సో అందుకే ఫెయిల్ అయినాయి నాన్న. దాని మూలంగా వెల్ఫేర్ వచ్చింది, బట్ అందుకు ఫెయిల్ అవడం కారణం ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఇండివిజువల్ గోల్స్. ఎక్కడో ఒక చోట మనకి ఏముంటుందా అంటే సొసైటీ ఏమైనా పర్లా, నా పరిస్థితి ఏంటి, సెల్ఫిష్ మనం, వీఆర్ సెల్ఫిష్. సో సెల్ఫిష్నెస్ ఉంది కాబట్టి సోషలిస్ట్ ఎకానమీ ఎక్కువగా సర్వైవ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే సోషలిస్ట్ ఎకానమీ ఇస్ అబౌట్ సొసైటీ, నాట్ అబౌట్ ఎన్ ఇండివిజువల్. సో ఎక్కువ కాలం మనం ఇండివిజువల్ గోల్స్ని, ఇండివిజువల్ చాయిసెస్ని కర్బ్ చేసి, రెస్ట్రిక్ట్ చేసి పెట్టలేము. ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళు బర్స్ట్ అవుతారు, నువ్వు చెప్తే మేము తినాలా, అసలు ఎందుకు తినాలి, మాకు కావాల్సింది నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా, మేము తినము, గవర్నమెంట్ కొడుతుంది, గవర్నమెంట్ అంటే మనమే కదా, గవర్నమెంట్లో ఇంటర్నల్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎకానమీ కొలాప్స్ అవుతుంది. అదే కదా, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్ టు యుఎస్ఎస్ఆర్, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్ టు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, దే స్టార్టెడ్ మెయింటైనింగ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్. ప్రైవేట్ వాళ్ళకి కూడా కొద్దిగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, వాడిని మన కంట్రోల్లోనే పెట్టుకోవాలి. అంటే కన్సూమర్స్కి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి కానీ మరీ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకూడదు. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఏ ల్యాచ్ ఆన్ ద కన్సూమర్, అంటే కుక్క బెల్ట్ వేసేయాలన్నమాట. ఫ్రీడమ్ అంతవరకే ఇవ్వాలి. ఎందుకురా అంటే అమెరికాలో అందుకే గన్ కల్చర్ వచ్చేసింది, ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేశారు. ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళు, కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారు. వేరే కంట్రీస్, ఇండియాలో కూడా మనకి ఫ్రీడమ్ ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ బై గవర్నమెంట్. గన్ పట్టుకుని తిరుగు, గన్ పట్టుకుంది, నువ్వు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు, బట్ గన్స్, ఆర్మ్స్ అని తీసుకెళ్ళగలవా, తీస్తే ఏమవుతుంది, రకరకాల యాక్ట్స్, ఈ యాక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయా అని మనకు తెలుస్తుందన్నమాట, వేసేస్తారు. సో ఫ్రీడమ్ షుడ్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్ నాన్న. కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకూడదు, కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ లేకుండా ఇవ్వకూడదు. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్, సోషలిస్ట్ ఎకానమీలో ఫ్రీడమే లేదు. ఈ రెండింటికి బ్యాలెన్స్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. సరే చూడండి, రిలేటివ్ ఈక్వల్ ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ విచ్ వీ కేమ్ అప్ విత్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో ఈక్వాలిటీసా ఇన్ఈక్వాలిటీసా, రిచ్ ఆర్ గెటింగ్ రిచర్, పూర్ ఆర్ బికమింగ్ పూరర్. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి, ఓవర్కమ్ చేయడానికి వి కేమ్ అప్ విత్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ, రిలేటివ్లీ ఈక్వల్ ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. So government will try to make sure that income is equal distributed. Yala sir, as government is deciding everything nana, it will make sure that everyone has a job. When everyone has a job, that means everyone has an income. So almost equality, perfect equality akkada undadu nana, but andar దగ్గర ఉన్న ఇన్కమ్ ఉందరా అంటే ఎంతో కొంత ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది. సో రిలేటివ్ ఈక్వాలిటీ. Minimum role of price mechanism or market forces. Since everything is decided by government, the price mechanism or market mechanism role is very, very negligible. ఎందుకంటే హియర్ ప్రైసెస్ ఆర్ నాట్ డిటర్మిన్డ్ బై డిమాండ్ అండ్ సప్లై, డిటర్మిన్డ్ బై గవర్నమెంట్. ఇట్ ఈస్ డిటర్మిన్డ్ బై గవర్నమెంట్ నాన్న. ప్రైసెస్ ఆర్ డిటర్మిన్డ్ బై గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ విల్ డిసైడ్. ఎంఎస్పి ఉంది కదా, ఎంఎస్పి స్టాండ్స్ ఫర్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్, మినిమం సేల్ ప్రైస్ అంటా, లేకపోతే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటా నాన్న. దిస్ ఎంఎస్పి హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. మార్కెట్లో డిమాండ్ సప్లై బేస్ చేసుకొని కిలో టమాటోస్ 2 రూపీస్ ఉంటే కనుక గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, 7 రూపీస్ ఫిక్స్ చేస్తుంది. అంటే డిమాండ్ సప్లై బేస్ చేసుకుని ప్రైస్ 2 రూపీస్, గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసింది 7 రూపీస్. సో ప్రైస్ మెకానిజం హ్యాస్ ఎ వెరీ లిటిల్ రోల్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సోషలిస్ట్ ఎకానమీ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ when everything is owned by government, that means there is no individual agenda. So there will be no profit motive, there will be no right to private property. ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్ మోటివ్ లేదో, ఎప్పుడైతే రైట్ టు ప్రాపర్టీ లేదో, మనం కష్టపడతామా? కష్టపడిన అదే శాలరీ, కష్టపడిపోయినా. అందుకే అంట ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ డాంకీస్ అండ్ హార్సెస్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ అని చెప్పేసి డిస్టింక్షన్ ఉండదు. పొద్దున్న 11 o'clock, మధ్యాహ్నం 11 o'clock వచ్చి మధ్యాహ్నం 3 o'clock వెళ్ళిపోయినాడు కూడా అదే శాలరీ, అదే ప్రమోషన్ మేనేజ్ చేసుకుంటే, పొద్దున్నే 8 o'clock వెళ్ళి నైట్ 8 వరకు కష్టపడి చేసిన అదే శాలరీ, అదే ప్రమోషన్. అంటే పని చేసేవాడికి పని చేయని వాడికి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. బికాస్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీలో ఇది నాది అంటానికి లేదు నాన్న. నాది అంటానికి ఉంటే అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది. సార్ నేను కష్టపడి పని చేశాను, నాకు ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వండి. నేను కష్టపడి పని చేశాను, నాకు ఇంక్రిమెంట్, ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో ఇండివిజువాలిటీ, సోషలిస్ట్ ఎకానమీ ఇండివిజువాలిటీ ఉండదు నాన్న. అందుకే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో మనకి ఆ ఎఫిషియన్సీని రికగ్నైజ్ చెయ్యరు, ఎఫిషియన్సీని రికగ్నైజ్ చేయరు. అందుకే యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రైవేట్ సెక్టర్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో 30 yearsలో ఏ గ్రోత్ వస్తుందో, ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ 50 yearsలో ఆ గ్రోత్ వచ్చేస్తుంది మీకు. అంతే హార్డ్ వర్క్ ఇక్కడ పెడితే కనుక.
ఆ మెంటాలిటీ పోయింది అన్న. జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉండాలి, గవర్నమెంట్ ఉంటేనే కదా జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉండేది. గవర్నమెంట్ అన్ని అమ్ముకుంటూ పోతుంది, ఇంకెక్కడ దిగి జాబ్ సెక్యూరిటీ? ఇంకా జాబ్ సెక్యూరిటీ గురించి ఎవరు ఆలోచించట్లా. ఇవాళ ఎంత వచ్చింది, ఎంత ఖర్చు పెట్టి అంత సేవ్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి absence of competition, minimum role of price mechanism and market forces. Next, absence of competition. Since everything is decided by government, there is no competition. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో మనకి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఉంది. ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ చాయిస్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కాంపిటీషన్ ఉండదు. సో మెరిట్స్ అంటే ఏంటి సార్? క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో ఏదైతే డిమెరిట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ మెరిట్స్ అవుతాయి. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ డిమెరిట్స్ ఏంటి? ల్యాక్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్. ఇక్కడ మెరిట్స్ ఏంటి? ప్రొవిజన్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్. సోషలిస్ట్ ఎకానమీలో ఏం చేసినా సరే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్, టు ప్రొవైడ్ వెల్ఫేర్ టు సొసైటీగా? టు ప్రొవైడ్ వెల్ఫేర్ టు ది సొసైటీ. సోషలిస్ట్ ఎకానమీలో మెయిన్ ఫీచర్, సోషలిస్ట్ ఎకానమీలో మెరిట్ అది, టు ప్రొవైడ్ వెల్ఫేర్ టు ది సొసైటీ. క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ డిమెరిట్ అది, సోషలిస్ట్ ఎకానమీలో మెరిట్ అవుతుందా? నెక్స్ట్, ఇక్కడ మనకి ఈక్వటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ గవర్నమెంట్ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఎర్న్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మనీ. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తగ్గించామంటే అందరి దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఇన్కమ్ ఉన్నట్టే. అందరి దగ్గర ఇన్కమ్ ఉందిరా అంటే ఓవరాల్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఓవరాల్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఓన్లీ రిచ్ క్లాస్ దగ్గర ఇన్కమ్ ఉందిరా అంటే వాళ్ళే డిమాండ్ చేస్తారు, ప్రొడక్షన్ అంతా పెరగదు, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంత ఉండదు నాన్న. బట్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఈక్వటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్, దట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ సొసైటీ హ్యాస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. So that means everyone will demand. So there will be overall increase in aggregate demand. When aggregate demand increases, production increases. It leads to economic growth. It leads to economic growth, Nana. So దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Socialist economy is a planned economy because everything is planned. When everything is planned, we can reduce the wastage of scarce resources. ప్లానింగ్ ఉన్నప్పుడు మనం ప్రతిదానికి ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం కాబట్టి రిసోర్సెస్ వేస్టేజ్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఇది ప్లాన్డ్ ఎకానమీ కాబట్టి ఎంప్లాయ్మెంట్, లేబర్ ఇస్ ఎ రిసోర్స్, అవునా కదా నాన్న? సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని కూడా మనం బాగా తగ్గించవచ్చు. absence of profit motive helps the community to develop cooperative mentality. ఇది మన అందరిది. అఫ్ కోర్స్ ఎవరి దగ్గర ఉండదు అనుకో, వేరే విషయం అది. బట్ కోఆపరేటివ్ మెంటాలిటీ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. అది కష్టం నాన్న. కష్టం ఏంటి? హైలీ ఇంపాసిబుల్ అది. అలా మాట్లాడినా సరే లోపల మన హిడెన్ ఎజెండా ఉంటుంది. నాకేంటి, నేను నీకోసం ఎందుకు పని చేయాలి, అదవుతుందా? సో కోఆపరేటివ్ మెంటాలిటీ బేస్ మీద వచ్చింది సోషలిస్ట్ ఎకానమీ. వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై ఎవ్రీ వన్ ఇన్ సొసైటీ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ వీల్ వర్క్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సొసైటీ. నా కోసం పనిచేయడం కానీ అందరి కోసం పనిచేస్తాను. కోఆపరేటివ్ మెంటాలిటీ అనమాట. సోషలిజం ఎన్ష్యూర్స్ రైట్ టు వర్క్ అండ్ మినిమం స్టాండ్ ఆఫ్ లివింగ్. అందరికి ఏదో ఒక జాబ్ ఉంటుంది, అందరికి ఏదో ఒక జాబ్ ఉంటే ఎంతో కొంత ఇన్కమ్ ఉంటుంది నాన్న. సో దే కెన్ మెయింటైన్ ఏ మినిమం స్టాండ్ ఆఫ్ లివింగ్. దట్ మీన్స్ దే కెన్ లివ్ అబౌవ్ పవర్టీ లైన్. They can live above poverty line. Under socialism, the laborers and consumers are protected from exploitation. అక్కడ ఎంతసేపు ప్రాఫిట్ మోటివ్ కాబట్టి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. చెప్పా కదా, ఓవర్ టైం చేయించుకొని ఓవర్ టైం మనం ఇవ్వము. ఇక్కడ ఓవర్ టైం చేయించుకున్న దాని అమౌంట్ మనం పే చేయాలి. సో దెర్ ఇస్ నో కేస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. డిమెరిట్స్ ఏంటి సార్? గవర్నమెంట్ అంటే డిలే అంటే తెలుసు కదా, గవర్నమెంట్ మీన్స్ డిలే మీన్స్ గవర్నమెంట్. ఇఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ గెట్స్ డన్ సంథింగ్ ఎర్లీ నానా, దెన్ విల్ బి షాక్ టు ది ఎంటైర్ సొసైటీ. 6 months 3 months చేసేసిందిరా అంటే షాక్ అనమాట. సాధారణంగా గవర్నమెంట్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటే కనుక మినిమం 10 years ±5. జిఎస్టీ 2000 ఇనిషియేట్ అయింది, ఇంప్లిమెంట్ 2017, జస్ట్ 17 years. అంటే గవర్నమెంట్ రియలైజ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్ ఫర్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ జిఎస్టీ ఇన్ 2000 ఇట్ సెల్ఫ్. సరే ఇనిషియేట్ అయింది 2005 కన్నా అవ్వాలిగా. ఎప్పుడైంది? 2000, జస్ట్ 17 నానా. సో గవర్నమెంట్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తారా లేకపోతే మొత్తం డిలేనేనా? డిలే ఎక్కడైతే ఉందో అంతా ప్రాబ్లమే నాన్న. డిలే ఎక్కడైతే అయిందో అంతా ప్రాబ్లమే. మందులు తీసుకురారా మనిషి పోతారా అంటే పోయిన తర్వాత తీసుకొచ్చాడు మందులు. గవర్నమెంట్ అలా పనిచేస్తుంది. నేను కరెక్ట్గా తీసుకొచ్చా, నువ్వు టైంకి తీసుకోవాలరా అన్న, లేట్ తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ప్రిడామినెన్స్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ. బ్యూరోక్రసీ అంటే గవర్నమెంట్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎ సింపుల్ వే, బికాస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇండివిజువల్, ఇట్స్ ఎ సిస్టమ్. సో అందరి దగ్గర అప్రూవల్స్ తీసుకొని పని చేయాలంటే ఆటోమేటిక్గా డిలే అనేది అవుతుంది. మన మోడీ గారికి ఏమైనా ఐడియా వచ్చినా సరే ముందు పార్లమెంట్లో సబ్మిట్ చేయాలి, అందరూ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, అది యాక్ట్ అవుతుంది. యాక్ట్ని లాగా మార్చాలి, చాలా టైం పడుతుంది అన్న. సో బ్యూరోక్రసీ, ఇట్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ బ్యూరోక్రసీ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ అండ్ డిలేస్. మోర్ ఓవర్ దేర్ మే బి కరప్షన్. చెప్పాల్సిన అవసరం, యూ నో ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ అబౌట్ కరప్షన్. నెక్స్ట్ రెడ్ టేపిజం. రెడ్ టేపిజం అంటే అన్నెసరీ డిలే నాన్న. అంటే ఏంటి సార్? డాక్యుమెంట్ మీద సైన్ పెట్టాలి,
సిగ్నేచర్ అని ఇక్కడ ఉంది. మీరు బై మిస్టేక్ ఏం చేశారు, ఇక్కడ సైన్ చేశారు. ఇది ఒక్క వంక చాలు మీ ఫైల్ ఆపేయడానికి. ఈ ఒక్క వంక చాలు మీ ఫైల్. గవర్నమెంట్ కదా ఎవరు బాధించలేరు నాన్న. ఏమైనా ఎక్కువ మాట్లాడితే మీ ఫైలే మాయమైపోద్ది. ఎక్కడ పెట్టావు నువ్వు, మళ్ళీ పెట్టు. అదే నీ రిలేటివ్ అంటే గవర్నమెంట్ రిలేటివ్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఫైల్ ఇమీడియట్ క్లియర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫేవరిటిజం. రెడ్ టేపిజం అంటే ఏంటంటే నాన్న, నంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పని ఫాస్ట్గా అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్మిషన్ తీసుకొని హాస్టల్కి వెళ్ళాలి, క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్ ఒకళ్ళ పర్మిషన్ సరిపోతే అది లేదనుకోండి, బట్ ఆయన ఒక్కళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకుంటే సరిపోతుందంటే తీసుకుంటాం, ఏదో నాటకాలు వేస్తాం, ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం హాస్టల్కి, వేరే విషయం అది. ఇక్కడ దిగేంతవరకు సిక్కుంటాం, మెట్లు దిగంగానే జంపింగ్ జాక్ అనమాట, ఎగురుకుంటూ వెళ్తాం హాస్టల్కి, వేరే విషయం. అలా కాదు, మీ గురించి బాగా తెలుసు కాబట్టి మీరు ఇంటికి వెళ్ళాలంటే ఆర్ హాస్టల్కి వెళ్ళాలంటే కనుక, రూమ్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్, దెన్ ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జ్, దెన్ బ్రాంచ్ ఇన్ఛార్జ్, నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జ్, నలుగురు పెట్టాం. అండ్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, కావాలని ఏ నలుగురు కూడా ఎట్ ఏ టైం ఒకే చోట ఉండకూడదు. మా స్ట్రాటజీ అది. అంటే అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు నాట్ టు సెండ్ యూ హోమ్, అంతే కదా. అందుకే నలుగురు ఒక చోట ఉంటే పర్మిషన్ తీసేసుకుంటారు, ఏడుస్తారు, కింద కొట్టుకుంటే గలగల కొట్టుకుని అయిపోయింది పర్మిషన్, ఎందుకు ఈ అమ్మాయితో మనకు గోవాలని సైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. మేమేమంటాం, ముగ్గురు ఒక చోట ఉండండి, ఒక్కళ్ళు మాత్రం ఉండొద్దు. ఎన్ని సంతకాలు కావాలి మనకి, 4 కావాలి. మీరు ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. వెళ్ళగలరా, లేకపోతే మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేయగలమా. రెడ్ టేపిజం అంటే అదే అన్న. గవర్నమెంట్లో క్లర్క్ దగ్గర నుంచి ఫైల్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది, ఆఫీసర్ 4 రోజులు సెలవు పెట్టి సూర్యుడిపోయాడు, ఫైల్ అక్కడే స్టక్ అవుతుంది. అంతేగాని పై వాడు తీసుకొని సైన్ చేయడు దాన్ని. పోనీ 4 days తర్వాత ఆడొచ్చాడు, సైన్ అయ్యింది, మళ్ళీ పై ఆడూరు వెళ్తాడు. అందుకే దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అంటే సింగిల్ విండో కౌంటర్ని ఓపెన్ చేసింది. నువ్వు అప్లికేషన్ డ్రాప్ చేయి, 45 daysలో ఆర్ 30 daysలో పర్మిషన్ ఇస్తున్నావా అలా తెలిసిపోతుంది. నువ్వు ప్రతి టేబుల్ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు, టేబుల్లో కాగితాలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే ఫైల్లో కాగితాలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అయినా జరుగుతుంది అనుకో, వేరే విషయం. సో కరప్షన్, రెడ్ టేపిజం, ఫేవరిటిజం నాన్న. ఇట్ రెస్ట్రిక్ట్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. ఎటువంటి ఫ్రీడమ్ ఉండదు, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఉండదు, అలాగే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ చాయిస్ ఉండదు నాన్న. Socialism takes away the basic rights such as right to private property. It's a basic right which we have in capitalist economy, but socialist economy right to private property ledu. Next nana, it is not provided necessarily incentives to hard work. Cheppa kada, in government organization, in socialism, that means government organization, there is no incentive for hard work. No కష్టపడి పని చేసినా అంతే శాలరీ, కష్టపడి పని చేయకపోయినా అంతే శాలరీ. సో ఎవరు కష్టపడి పని చేయాలనుకోరు. ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ ఎబిలిటీ, దే విల్ నాట్ బి విల్లింగ్ టు వర్క్. కష్టపడి పని చేయడం ఎందుకు, ఎగిరి దంచినా అంతే కూలి. అది దంచడం ఎందుకు, మామూలు కూర్చుందా, నా పని వేరే వాడెవడో చేసుకుంటాడు. ఇక్కడ ఆ మెంటాలిటీ. అంటే ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఉందా, ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఉందా. వెన్ దేర్ ఈజ్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ, ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. దట్ ఈస్ వాట్ వి సఫర్డ్ బిఫోర్ 1990. బిఫోర్ 1990 ఎల్పిజి వచ్చే ముందు మనకంతా సోషలిజమే కదా, ఆల్మోస్ట్ సోషలిజమే. చెప్పుకుంటాను మిక్స్డ్ ఎకానమీ చెప్పాం కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డన్ బై గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ ప్లానింగ్ అథారిటీ ఉండేది మనకి. సో అప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నా సరే ఇట్ వాజ్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్, బికాస్ గవర్నమెంట్ డిడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ ద హార్డ్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్. సో రికగ్నైజ్ చేయనప్పుడు నేను ఎందుకు పని చేయాలి, ఖాళీ కూర్చున్నాడు అంతే సార్, నేను కూడా ఖాళీ కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తా, పోతే అందరికి ఉద్యోగం పోతుంది, నా ఒక్కడే కాదుగా. సో ఆ మెంటాలిటీ ఉండటం మూలంగా గవర్నమెంట్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీస్ డెవలప్ అవ్వలేదు నాన్న. సో దేస్ ఆర్ సమ్ డిమెరిట్స్. నెక్స్ట్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. సో క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో మనం మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ చూసాము, సోషలిస్ట్ ఎకానమీలో మనం మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ చూసాము. ఓకే, సో మనం ఏం చేసామంటే కంప్లీట్లీ ప్రాక్టీసింగ్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ is not possible and completely practicing socialist economy is also not possible. So let us take merits from both the capitalist economy and socialist economy and we came up with mixed economy. So mixed economy is a combination of both capitalist economy and social merits of both capitalist economy as well as socialist economy. Okay nana. So in fact every economy in the real world make use of both market as well as government. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న మ్యాక్సిమం ఎకానమీస్ అన్ని కూడా మిక్స్డ్ ఎకానమీస్ నాన్న, యూఎస్ తో సహా మిక్స్డ్ ఎకానమీ. అక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఎ వెరీ యాక్టివ్ రోల్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేయకపోతే వీ మే సఫర్ ఫ్రమ్ డిప్రెషన్ ఆర్ రిసెషన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. 1930 తర్వాత డిప్రెషన్ ఎందుకు రాలేదురా అంటే త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ అన్ యాక్టివ్ రోల్ ఇన్ ద మార్కెట్. అందుకే మనం రిసెషన్ నుంచి తప్పించుకున్నాం కానీ మళ్ళీ అప్పుడు మనకి డిప్రెషన్ రాలేదు.
So ప్రస్తుతానికి throughout the world majority of the countries are mixed economic countries. That means both government as well as consumer and producer are playing a very active role నాన్న. So features ఏంటి ఇక్కడ? మిక్స్డ్ ఎకానమీ వచ్చే ఫీచర్స్ ఏంటి? కోఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి అమ్మా? కన్జ్యూమర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్. గవర్నమెంట్, పబ్లిక్ అంటే గవర్నమెంట్, కన్జ్యూమర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్. So all the three economic agents play an active role in the market. Mixed economic example ends, sir. We have 99 private school and 1 government school. That means education is provided by both private sector as well as public sector, government. That means when both the parties are providing education, that means both are involved in the market. That is called as coexistence of public and private sector. Private sector అంటే ఏంటన్నా? All the economic activities are carried out by consumers and producers. Consumers కే goods కావాలో వాటి డిమాండ్ చేస్తాడు, దాని దగ్గర producers goods produce చేస్తారు. And certain amount of control is imposed by the government in the form of taxes and subsidies. Next, public sector అంటే ఏంటన్నా? Industry in this sector are not primarily profit oriented. Their main objective is to provide welfare. Industries in private sectors, the objective of industries in private sector is to earn profits. Private schools, private colleges యొక్క ఎజెండా ఏంటంటే టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్. దట్ ఈస్ బిజినెస్ అండ్ దే వాంట్ టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ యొక్క ఎజెండా ప్రాఫిట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ వెల్ఫేర్. ఎందుకంటే ఈ సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీకి ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి నేను ప్రొవైడ్ చేయాలి అని గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటుంది. సో ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ప్రొవైడ్ బై బోత్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ యాజ్ వెల్ as పబ్లిక్ సెక్టర్, బట్ ఎజెండా ఇస్ డిఫరెంట్ నానా. ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇస్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్, to own private property, whereas government is doing everything to provide welfare, to earn profits, to provide welfare to the society nana. Ding kaakunda combined sector undi. Education is a combined sector nana. Hospital industry is also combined sector. Ante ఒకే సెక్టార్ లో ఇద్దరు ఉంటారు. రైల్వేస్ అనేది పబ్లిక్ సెక్టర్ కింద వస్తుంది. మెల్లిమెల్లిగా దానిలో కూడా ప్రైవేట్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా కంబైన్డ్ సెక్టర్ అయిపోతున్నాను. అర్థమైందా లేదా నా? పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ బై గవర్నమెంట్, ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ బై ప్రైవేట్, కంబైన్డ్ సెక్టర్ అంటే ఇట్ ఈస్ డన్ బై బోత్ పబ్లిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ మెరిట్స్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఏంటి? ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్ అంటే మెరిట్స్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటే ఇక్కడ మెరిట్స్ లో మనకి సోషలిజం మెరిట్స్, క్యాపిటలిజం మెరిట్స్ వస్తాయి నాన్న. జాగ్రత్త చూస్తే కనుక ఫస్ట్ 5 పాయింట్స్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకనామిక్ మెరిట్స్ అయ్యి, ఫస్ట్ 5 పాయింట్స్. మిగతా అన్ని కూడా సోషలిస్ట్ ఎకానమీ. ఎకనామిక్ ఫ్రీడమ్, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ, ఇవన్నీ దేనిలో ఉంటాయి? సోషలిస్ట్ ఎకానమీ, క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీయా? క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ. ప్రైస్ మెకానిజం దేనిలో వస్తుంది మనకి? సోషలిజమా, క్యాపిటలిజమా? Capitalism. Consumers are benefited to consumer sovereignty. Consumer sovereignty is a feature in capitalism. So merits of mixed economy lo we have merits of both capitalism as well as socialism. Appropriate incentives for innovation. Innovation దేనిలో ఉంటుంది? సోషలిజమా, క్యాపిటలిజమా? Capitalism. Encourages enterprise and risk taking. Enterprise అంటే హార్డ్ వర్కింగ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ యూ విల్ బి రివార్డెడ్ విత్ ప్రాఫిట్స్. ఇది కూడా క్యాపిటలిజం లోనే. మిగతా పాయింట్స్ చూడండి. ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ అన్నాడు, కంపారిటివ్లీ గ్రేటర్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ ఈక్వాలిటీ. ఎకనామిక్ ప్లానింగ్, సోషల్ ఈక్వాలిటీ, కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ ఇక్కడ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా సోషలిస్ట్ ఎకానమీ నాన్న. కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి సార్? విచ్ ఇస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు లీవ్ అండ్ లెట్ లీవ్. కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ మీన్స్ ది మెంటాలిటీ ఆఫ్ ది ఫర్మ్స్ విల్ బి ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దే షుడ్ బి ది ఓన్లీ సెల్లర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. మార్కెట్లో నేను ఒక్కనే ఉండాలి, వేరే వాళ్ళు ఎవరు బిజినెస్ చేయకూడదు. ఇలాంటి కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ మనకి క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీలో కనబడుతుంది. అంటే అందరికి అదే మెంటాలిటీ ఉంటుంది. సోషలిస్ట్ ఎకానమీలో కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ కాన్సెప్టే లేదు నాన్న. సో ఇక్కడ కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు. నువ్వు బిజినెస్ చేసుకో, వేరే కూడా బిజినెస్ చేసుకుంటాడు. డిమెరిట్స్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ఏ గోల్డెన్ పాత్. చెప్పుకున్నట్టు మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఇస్ నాట్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ అండ్ సోషల్ ఎకానమీ. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ లీనింగ్ టువర్డ్స్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ. మిక్స్డ్ ఎకానమీ అంటే ఏం చెప్పాము? ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ అండ్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ అన్నాం. బట్ జాగ్రత్త చూస్తే కనుక మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ. బికాస్ హియర్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ గివింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ప్రైవేట్ సెక్టర్. అదానీ, అంబానీ, దమానీ వీళ్ళందరూ ఆడలేగా. ఐడియా ఉన్నారా? అదానీ, అంబానీ, దమానీ, డిమార్ట్ నీ బాగున్నది రైల్లో వాడాను రా. రాధాకృష్ణ దమానీ, గుజ్జూస్ అందరు కూడా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా. వీళ్ళందరూ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ప్రైవేటా? గవర్నమెంట్ ఏంటి? వీళ్ళకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంది.
అంటే మిక్స్డ్ ఎకానమీ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ విత్ ఏ వీల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే బయట వాళ్ళకి కనపడతాను అందరికి కూడా మిక్స్డ్ ఎకానమీ కనపడుతుంది, కానీ జాగ్రత్తగా కటన్ తీసి చూస్తే కనుక లోపలందరూ ఉంటారు క్యాపిటలిస్టే ఉంటారు నాన్న. సో చెప్పడానికి మనం చెప్తాం ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ మిక్స్డ్, ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ క్యాపిటలిస్ట్ అండ్ సోషలిస్ట్, బట్ ప్రాపర్ చూస్తే కనుక మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ టు capitalist economy nana. It suffers from substantial uncertainties. When you are giving more importance to capitalist economy, you will suffer from uncertainties. And stability ఉండదు. There will be no stability in the market. It is characterized by excessive controls by the state. State అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ కంట్రోల్ చేస్తుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎవరికి రీజన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. When it comes to economic planning nana, poor implementation of planning, higher rates of taxation, lack of efficiency, corruption, wastage of resources, ఇవన్నీ కూడా సోషలిస్ట్ ఎకానమీ డిమెరిట్స్. గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయిందిరా అంటే డిలే ఉందిరా అంటే ఎఫిషియెంట్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెసా, వేస్టేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెసా? When there is wastage of resources, we will face all such kind of problems. It is very difficult to maintain a proper balance between public and private. చెప్పడానికి చాలా ఈజీ. వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాఫిట్ అండ్ వెల్ఫేర్. బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ప్రాఫిటబిలిటీ కావాలి, అటు వెల్ఫేర్ కూడా ఉండాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ నాన్న. ఐదర్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఆర్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వెల్ఫేర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మెయింటైన్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ప్రాఫిటబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెల్ఫేర్. సో ఇక్కడ కుదరదు. అది ఐడియలిస్టిక్ ఎకానమీ కానీ రియలిస్టిక్గా ఇంప్లిమెంట్ మనం చేయలేము. ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఇస్ లైక్లీ టు గ్రో డిస్ప్రపోర్షనేట్లీ. 1990లో టెలికాం సెక్టార్ చూస్తే కనుక బిఎస్ఎన్ఎల్ అన్న మొత్తం. ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ 2018 అసలు బిఎస్ఎన్ఎల్ మార్కెట్లో ఉందా? లేదు. పేరు కోసం అసెట్స్ కాపాడుకుంటానికి ఉన్నాయి నాన్న అంతే. 98% ఆఫ్ టెలికాం సబ్స్క్రైబర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్. ఎయిర్టెల్, జియో, వోడాఫోన్, ఐడియా వీళ్ళ యూస్ చేస్తున్నాం. ఆ 2% ఎవరికైతే ఈ 3 సర్వీసెస్ అవైలబుల్గా లేవో వాళ్ళు బిఎస్ఎన్ఎల్కి వెళ్తున్నారు. అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ బిఎస్ఎన్ఎల్ హ్యాస్ బికమ్ ఈక్వల్ టు నిల్. ఎందుకురా అంటే గవర్నమెంట్ కావాలని చేసింది. అది గవర్నమెంట్ కావాలని చేసింది. అదే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు. గవర్నమెంట్ కనుక స్ట్రాంగ్ స్టెప్స్ తీసుకోపోతే ప్రైవేట్ సెక్టార్ విల్ గ్రో ర్యాపిడ్లీ దాన్ పబ్లిక్ సెక్టార్. Slowly, the private sector will push public sector out of the market. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ కొన్న మార్కెట్ షేర్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఉండదు. పబ్లిక్ సెక్టార్ స్టార్ట్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ లాసెస్. స్లోలీ దే విల్ షట్ డౌన్ దేర్ బిజినెస్. ఇంకా మార్కెట్లో మిగిలేదంతా ఎవరినానా? ప్రైవేట్ సెక్టార్. సో గవర్నమెంట్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ అండ్ షుడ్ టేక్ స్ట్రాంగ్ ఇనిషియేటివ్స్. ఓకేనారా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డిమెరిట్స్ నానా. ఓకే, ఒక్కసారి మీరు మనకి బిజినెస్ ఎకనామిక్స్లో నార్మేటివ్ సైన్స్, పాజిటివ్ సైన్స్ బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, తీయండి ఒకసారి. బిట్ నెంబర్ 48. సో వాట్ ఈస్ నార్మేటివ్, వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ నానా? వాట్ ఈస్ నార్మేటివ్, వాట్ ఈస్ పాజిటివ్? నార్మేటివ్ మీన్స్ పాజిటివ్ అంటే డిస్క్రైబ్స్ ఫ్యాక్ట్స్, నార్మేటివ్ ప్రిస్క్రైబ్స్ సజెషన్స్. సో ఇక్కడ నలుగురు ఎదలు కూర్చొని మీటింగ్ పెట్టారు. రామ్, కృష్ణ, వినోద్, మధు. Out of these 4, who are describing facts and who is prescribing suggestion? That we need to find out. Ram, my corn harvested this year is poor. And fact మాట్లాడు. Corn harvest చాలా తక్కువగా ఉంది. So fact నానా. Krishna, don't worry. Since harvest is low, supply will be low. So price increase will compensate for the fall in quantity supplied. అది కూడా ఫ్యాక్టే. హార్వెస్ట్ తగ్గిందిరా అంటే సప్లై తగ్గుతుంది, ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి, నీకు రావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ రెవెన్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్యాక్ట్. Vinod, climate affects crop yields. Some years are bad, others are good. That is also fact. వాళ్ళిద్దరు పైన మాట్లాడినప్పుడు నేను కూడా మాట్లాడకని చెప్పేసి వినోద్ దూరాడు దానిలో. అదంతా తెలిసిందే. మధు ఏమన్నాడు చూడన్నా, గవర్నమెంట్ ought to అంటే షుడ్ గ్యారంటీ దట్ అవర్ ఇన్కమ్స్ విల్ నాట్ ఫాల్. సో గవర్నమెంట్ ఏం గ్యారంటీ ఇవ్వాలి? మన ఇన్కమ్ పడకుండా గ్యారంటీ ఇవ్వాలి. అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ సజెషన్ గివెన్ బై మధు నానా. So out of the 4, first 3 are positive statements, last one is a normative statement nana. Questions like what should be the level of national income, what should be the wage rate ante enti? Normative science nana. Which of the following statements is correct? As normative science, economics involves value judgment. Correct adi?
నార్మేటివ్ సైన్స్ అంటే వాల్యూ జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది. వాల్యూ జడ్జ్మెంట్ అంటే ఏంటి? సజెషన్స్. అలా బ్లాంక్ చూడొద్దు, జస్ట్ టర్మ్ చేంజ్ చేసేది అంతే వాడు. సో వాల్యూ జడ్జ్మెంట్ అంటే సజెషన్స్. రాబిన్స్ హ్యాస్ మేడ్ ఎకనామిక్స్ యాజ్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్. గుర్తుపెట్టుకున్నానా? ఆడమ్ స్మిత్ వెల్త్ గురించి మాట్లాడాడు, మార్షల్ వెల్ఫేర్ గురించి మాట్లాడాడు, రాబిన్స్ స్కేర్ సిటీ గురించి మాట్లాడాడు. రాబిన్స్ స్కేర్ సిటీ గురించి మాట్లాడాడు. ఆడమ్ స్మిత్ వెల్త్, ఎకనామిక్ స్టడీ ఆఫ్ వెల్త్. Alfred Marshall, economics is not only study of wealth but also study of welfare. That means how we are going to use this wealth for our welfare. So Adam Smith, wealth, Alfred Marshall, welfare. Robbins, scarcity. Robbins simple statement ichchesaadu. Economics is all about scarcity. Economics is all about scarcity. మరీ ఏసీ కక్కుర్తిపడి క్లాస్లో కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇంకేం చేయాలరా? మీరేమనుకుంటారంటే మేము మాట్లాడేది కనపడదు అనుకుంటారు. ఆ పిల్లల పక్కన ఏసీల దగ్గర కూర్చొని ఎంజాయ్ చేయి. ఇటు తిరుగు, నిన్నే వెనకెందుకు ఇటువైపు చూడంటున్నా. కావంటే వెళ్ళేటప్పుడు పరేడ్ చేయిస్తా. అసలు వచ్చింది దానికోసం కాదు, నేను తిడటానికి రాలేదు, మీరు తిట్టించుకోవడానికి రాలేదు. లేకపోతే ఇన్ఛార్జీలు మేము పట్టుకొని బయట లాడడం పెద్ద విషయం కాదు. అంతే సింపుల్ నాన్న. కనీసం రూమ్లో వెళ్ళి పడుకోండి సార్, అక్కడ ఏసీ ఉండదు కదా, కట్టేద్దాం ఇక్కడ కూడా ఏసీ, ఏముంది కామ్గా బయటకు వెళ్తాను అందరూ. నా క్లాస్ కోసం ఎవరు కూర్చున్నా తెలుసు ఆ విషయం. ఎవరో ఎంతమందిలో 10 మంది ఉంటారు అవసరమైన వాళ్ళు, అందరూ ఫోకస్ చేసి వింటే అందరూ పాస్ అవుతారుగా. అమ్మ ఇంకో విషయం, తిడుతున్నానంటే వెనక బాయ్స్ని కాదు, మా వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంటుంది. నిద్రపోతారు వాళ్ళు, ఇలా గోల్ చేస్తే గోల్ చేస్తారు, వింట మాత్రం వినరు, వేరే విషయం అది. మీరే కదా వింటున్నట్టు నటిస్తారు. ఆ పెద్ద ఆయన చెప్పారు, అబ్బాయి అంటే వెండు, అమ్మాయి అంటే వింటున్నట్టు నటించేది. ఏ జరిగేది అదే. నేను చెప్తున్నాను గొంతు చించుకొని, అక్కడేమో గాసిపింగ్. లేదు సార్ మాకు ఫేమ్ కావాలి, నుంచోబెట్టి తిట్టడం పెద్ద విషయం కాదు రే. టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఇఫ్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద క్లాస్ యూ కెన్ వాక్అవుట్ ఆఫ్ మై క్లాస్. స్టార్టింగే చెప్పాను నేను ఇంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల, 50 80 ఉంటారు అనుకున్నా. ఆయన చెప్పారు 260 అని చెప్పేసి, నాకు అర్థమైంది ఓహో ఏసీ కోసం వచ్చారా మెజారిటీ అని చెప్పేసి. మీ యాటిట్యూడ్ అది ప్రూవ్ చేస్తుంది. నేను చెప్తున్నాను, కనీసం మెటీరియల్ చూసి చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు, 40 to 50% మెటీరియల్ చూసుకుంటున్నారు, రాసుకుంటున్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాటేసుకోవడం తక్కువ, అలా ఆనుకొని ఒకరితో కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు. Which of the following is a normative statement? Anna, bit number 51. Healthcare basic facilities to be provided to all citizens. Normative or positive? Normative. With industrialization, unemployment rate decreases. Positive adi. Industries perige kodi unemployment rate taggutundi. On national defense, India spends huge amount of money. That is also a fact. So ichina options lo A is normative nana. Next one okkasari. Bit number 66. Which of the following is not one of the 4 central questions that the study of economics is supposed to answer? That means we have 4 central economic problems, right? Out of the given options, which one is not a central economic problem? Time ekkada maatladala. When are goods produced? Aa time ekkada maatladaledu. Next nana, capitalist economy, socialist economy chesevachu. What is the important feature in capitalist economy? What is the important feature in capitalist economy nana? The most important feature of the capitalist economy is sagamandi profit motive anara, competition anara. Very good. An economy is called capitalist economy when dash is given. Bit number 75. Amma, right to private property adenara. Next nana, dash is the mainstay of capitalism.
డైరెక్ట్ సెంటెన్స్ అది. ప్రాఫిట్ ఈజ్ అ మెయిన్ స్టేనా, రైట్ టు ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీయా? థియరీ చూడండి ఒకసారి. Right to private property is the mainstay of capitalism. Because of that only we want to earn profits. అదే ఉందా థియరీలో? అంతేనా? సో రైట్ టు ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఇలాంటి బిట్సే థియరీ చదివినప్పుడు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రాఫిట్ మోటివ్, రైట్ టు ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ దగ్గరే కదా అనుకుంటారు. ఏదో ఒకటి ఇస్తే మీరు పెట్టేయచ్చు, రెండు ఇచ్చాడు. So right to private property is the reason to earn profits. Socialist economy right to private property unda. Since there is no right to private property, no one is willing to work hard and earn profits nana. Right to private property undi kabatti everyone wants to earn profits. So mainstay or main reason of capitalism is right to private property, right of private property. Ala kaakunda most important feature ante competition nana. Next manaki socialist economy lo administered prices అండ్ ఇక్కడ చూడండి బిట్ నంబర్ 113 పేజ్ నంబర్ 9.21 అడ్మినిస్టర్డ్ ప్రైసెస్ రిఫర్ టు. వాట్ డస్ అడ్మినిస్టర్డ్ ప్రైసెస్ రిఫర్ టు? ప్రైస్ డిటర్మిన్డ్ బై ఫోర్సెస్ ఆఫ్ డిమాండ్ సప్లై. ఇఫ్ ప్రైస్ ఇస్ డిటర్మిన్డ్ బై డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైస్ మెకానిజం. అవునా కదా? మార్కెట్ మెకానిజం. బట్ ఇఫ్ ప్రైస్ ఇస్ డిటర్మిన్డ్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ విచ్ ఇస్ యూజువల్లీ ద గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్మినిస్టర్డ్ ప్రైసెస్. గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసిందిరా అంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లైతో సంబంధం లేకుండా డిసైడ్ చేస్తుంది. బికాస్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఈస్ టు ఎర్న్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ టు ప్రొవైడ్ వెల్ఫేర్. టు ప్రొవైడ్ వెల్ఫేర్. వ్యాక్సిన్స్ 250 రూపీస్కి ప్రైవేట్ వాడు మాత్రం జీవితంలో అమ్మడు. వాడు ఎందుకు అమ్మాల్సి వస్తుందిరా అంటే గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసింది కాబట్టి. బికాస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద సొసైటీ షుడ్ బి వ్యాక్సినేటెడ్. సో నువ్వు 1000 రూపీస్ పెడితే కనుక అందరూ దాన్ని ఎఫర్డ్ చేయలేరు. మీరు కూడా చేయించుకున్నారు కదా వ్యాక్సిన్స్, ఫ్రీ అన్నారు కాబట్టి ఉంచున్నాం వెళ్ళి. అంతే కదరా? ఫ్రీ అంటే అంత మందేగా, పొడు 2 పొడు ఒకటెందుకు? అలా కాకుండా ఫర్ వ్యాక్సిన్ 600 700 అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి చేయించుకుందా అన్నారు, ఇప్పుడు వద్దన్నారని అంటారు. మనం అడగం ముందు, ఫస్ట్ థింగ్ ఇంటికి ఫోన్ చేసి అడగం. అడుగుతాం, ఆ 600 రూపీస్ వేరే దానికి యూస్ చేసుకుంటాం, అది కరెక్ట్. అడుగుతాం కానీ 600 రూపీస్ వేరే దానికి యూస్ చేసుకుంటాం. సో ఇఫ్ ప్రైసెస్ ఆర్ హై, ఆ 600 రూపీస్ అనేది మార్కెట్ డిటర్మిన్, మా డిమాండ్ సప్లై బేస్ చేసుకుని డిటర్మిన్ చేసింది. ఇంకెంత రియలిస్టిక్ మాట్లాడదాం. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వ్యాక్సిన్స్ ఎంత సేల్ చేశారు? 1100, 1200, దట్ ఈస్ మార్కెట్ డిటర్మిన్. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా 250 రూపీస్కో ఫ్రీగా ఇచ్చిందా? దట్ ఈస్ డిటర్మిన్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. సో అడ్మినిస్టర్డ్ ప్రైసెస్ అంటే అది. Which of the following is applicable in case of mixed economy? Out of the given options, which one is applicable in case of mixed economy? Free hand of private enterprise కాదు నాన్న. ప్రైవేట్ ప్రైస్ మెకానిజం ఉంటుంది కాబట్టి ఉంటుంది, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ఫ్రీ హ్యాండ్. ప్రైస్ మెకానిజం ఉంటుంది కానీ ఫర్ ఆల్ డెసిషన్స్ వి డు నాట్ యూస్ ప్రైస్ మెకానిజం. వి యూస్ బోత్ ప్రైస్ మెకానిజం యాజ్ వెల్ యాజ్ అడ్మినిస్టర్డ్ ప్రైసెస్, నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ ప్లానింగ్ అథారిటీ. Dual system of pricing is correct. That means here price of goods are determined in two ways. One by price mechanism, other one by administered prices. Administered prices, nana. Okay, nara. The economy which uses both the market and government, mixed economy ichadu. Dual system of pricing means what? Both A and B. In public sector, the prices are fixed by government. In private sector, prices are fixed through price mechanism. So, chal nana, మిగతా బిట్స్ అని మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు బిజినెస్ సైకిల్స్ ఓపెన్ చేయండి. I think there is no need to explain the introduction part when it comes to business cycles. See, the business, a firm cannot keep on growing endlessly, or it may not suffer from losses endlessly. Sometimes it may earn profit, sometimes it may suffer from losses. In the same way, an economy cannot keep on growing endlessly. Continuous growth chodleddu nana. Sometimes there will be growth, sometimes there will be fall. And it's not a one-time activity, it keeps on happening again and again. ఈ గ్రోత్ ఫాల్ అనేది రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటినే మనం సైకిల్స్ అంటాం, అంటే సర్క్యులర్ ఫ్లో. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ గ్రోత్ దెర్ విల్ బి ఫాల్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఫాల్ దెర్ విల్ బి గ్రోత్. ఇట్ కీప్స్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. దీన్ని మనం సైకిల్స్ అంటాం. సో బిజినెస్ ఎప్పటికప్పుడు గ్రో అవుతూ ఉంటుంది, ఎప్పటికప్పుడు ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం బిజినెస్ సైకిల్స్ అంటాం.
So if the entrepreneur has thorough knowledge about business conditions in an economy, then this will be helpful for him in taking appropriate decisions. If an entrepreneur has thorough knowledge about, for example, you are a realtor అంటే your business is to construct houses construct చేయాలి. Houses ఎప్పుడు ఎక్కువ సేల్ అవుతాయి? when the income of people increases or when the income of people decreases. So if you come to know that in coming future the income of people is going to increase, what you will do from now onwards, you will start constructing houses, so that when the income of people increases and when they demand houses, you can readily sell these houses to them. సో ఇన్ఫర్మేషన్ నీ దగ్గర ఉంటే కనుక దాని తగ్గట్టు ఇన్వెస్ట్ చేసి గూడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి రెడీగా ఉండొచ్చు. అలా కాదు, ఫ్యూచర్లో ఇన్కమ్ తగ్గబోతుంది అని అనుకుంటే కనుక మనం ఏం చేస్తాం? మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెంచుతా తగ్గించుకుంటామా? బీయింగ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, వాట్ వీ విల్ డూ, వీ విల్ ట్రై టు విత్డ్రా అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ వీ విల్ ట్రై టు రెస్ట్రిక్ట్ అవర్ బిజినెస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. Because in future, if there is fall in income of people, they are not going to demand much goods నానా. సో వాళ్ళు డిమాండ్ చేయనప్పుడు నేను ప్రొడ్యూస్ చేసుకుని పెట్టుకొని రిసోర్సెస్ని వేస్ట్ చేయడం కన్నా హోల్డ్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్. సో ఇఫ్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ హ్యాస్ సఫిషియంట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ మార్కెట్ కండిషన్స్ ఆర్ బిజినెస్ కండిషన్స్, then he can take appropriate decisions, because the success of his business depends on the kind of decisions he takes. So keeping this thing in mind, this chapter was added. ఈ చాప్టర్ మొత్తం కూడా మ్యాక్రో నానా. చివర్లో ఏం చేస్తాడు అంటే హౌ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ యూజెస్ దిస్ నాలెడ్జ్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్ అని చెప్పేసి మైక్రోగా మారుస్తాడు. మొత్తం మ్యాక్రోనే. ఎకానమీ ఎలా గ్రో అవుతుంది, ఎలా ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే మైక్రో మ్యాక్రో. సో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలుసుకున్న తర్వాత హౌ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని మైక్రోగా మారుస్తాడు. So these fluctuations or these cycles can be classified into 4 stages: expansion, peak, contraction, trough. Initial phase of expansion is called as recovery. Later or final stages of expansion is called as peak. Initial stages of contraction is called as recession. Later stages of contraction is called as trough or depression. Clarity వచ్చిందా? మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి చెప్పేస్తున్నా. ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే రికవరీ. ఎకానమీ ఇస్ రికవరింగ్ ఫ్రమ్ ట్రఫ్ టు ఎక్స్పాన్షన్ అంటే మధ్యలో వచ్చేది రికవరీ. స్పీడ్ పికప్ చేసుకుంటూ స్పీడ్ తగ్గుతుంది అంటే వీఆర్ రీచింగ్ పీక్. పీక్ లో ఇంకా పెరగదు. ఇట్స్ ద ఫైనల్ పాయింట్ అప్ టు విచ్ ద ఎకానమీ విల్ ఇంక్రీజ్. ఆఫ్టర్ దట్ ద ఎకానమీ షుడ్ ఫాల్. సో ఆ స్టార్టింగ్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ఫాల్ ని మనం రిసెషన్ అంటాం. If recession becomes severe, contraction. If contraction becomes severe, trough or depression. Depression nunchi malli, because no economy will stay in one particular phase for a long period of time or permanently. It will move from one phase to another phase. అయితే ఈ 4 phases లో మనం ఫోకస్ చేసేది ఎక్కువగా ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్. ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్. అక్కడ గ్రాఫ్ చూస్తే కన్నా there is a dotted line which is drawn across these curves నానా. దాన్ని మనం ఏమంటాం? Trend. Trend is nothing but steady economic growth. Trend or steady economic growth. Trend or steady economic growth. అంటే ఎవ్రీ ఎకానమీ వాంట్స్ టు గ్రో ఇన్ దట్ ఫ్యాషన్, ఇన్ దట్ మేనర్. ఆ డాటెడ్ లైన్ ఎలా గ్రో అవుతుందో అలా గ్రాడ్యువల్గా. అంటే ఏంటి సార్ అర్థంగా న్యూమరికల్ వాల్యూస్ వాడుతాం చూడండి. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.35, 4.4, 4.45 ఇలా గ్రాడ్యువల్గా స్మాల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అప్పుడు అందరికీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. కొనేవాడికి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది, అమ్మేవాడికి కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. అలా కాదు, ఈ ఇయర్ 6%, నెక్స్ట్ ఇయర్ 2%, దాని తర్వాత 9%, దాని తర్వాత 3%. ఎందుకు పెరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు, ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు. ఇంకా సింప్లిఫై చేద్దాం. మన ఇంటర్నల్ మార్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఎగ్జామ్కి 30 చూసుకుందాం, 10, 12, 15, 18 అలా పెరుగుతుంది అనుకున్నాను. మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, చదువుతుంది, ఉపయోగం ఉంది, మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే మనం ఇంకా ఎఫర్ట్ పెడతాం. దీనికి 18 వచ్చినాయి, ఇంకా కొద్దిగా ఎఫర్ట్ పెట్టుంటే ఇంకా మార్క్స్ పెరుగుతాయి. అంటే మనకి మన మీద కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది లేదా నాన్న? అలా కాదు, ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ 30కి 28, సెకండ్ ఎగ్జామ్ 10 వచ్చింది, ఎందుకు పాస్ అయ్యామో తెలియదు, ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యామో తెలియదు. ఇలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటే ముందు మనకు ఫర్గెట్ అబౌట్ అదర్స్ నాన్న, ముందు మనకి మన మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. So every economy wants to achieve this dotted line nana, but in reality no one can achieve this dotted line. అంటే ఎలారా అంటే థియరాటికల్ గా డిమాండ్ ఈక్వల్ టు సప్లై చెప్పుకుంటాం, బట్ రియాలిటీలో డిమాండ్ విల్ నెవర్ బి ఈక్వల్ టు సప్లై. సమ్ టైమ్స్ డిమాండ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ సప్లై, సమ్ టైమ్స్ సప్లై ఇస్ గ్రేటర్ దాన్
డిమాండ్. అంటే ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి నాన్న. మరి గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి సార్? ఇట్ షుడ్ ట్రై టు రెడ్యూస్ ద గ్యాప్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. అంటే ఈ లైన్కి దీనికి ఎంతైతే గ్యాప్ ఉందో అది తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తుంది. డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కానీ మరీ ఎక్కువ డిఫరెన్స్ మాత్రం ఉండకూడదు. 28 వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ 25 వచ్చింది, మళ్ళీ 28, ఓకే పర్లా మేనేజ్ చేయొచ్చు సిల్లీ మిస్టేక్స్ మూలంగా. అది కాదు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ 28 వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ 10, మళ్ళీ 30 వచ్చినాయి, ఈసారి 0 వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది ఎవరు తెలియదు. సో అలా అయితే మనం చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది నాన్న. సో 4 phases బేసికల్ ఇక్కడ. సో ఒక్కొక్క ఫేజ్ జాగ్రత్త చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పాన్షన్, నథింగ్ బట్ బూమ్ అండ్ అప్ స్వింగ్. డూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ ఈ రెండే యూజ్ చేసినప్పుడు వి విల్ యూజ్ బూమ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. బూమ్. అలా కాకుండా బిట్స్ లో ఏంటంటే అంటే ఎక్స్పాన్షన్ పీక్ యూజ్ చేసినప్పుడు బూమ్ అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ది బిట్ డిసైడ్ చేయాలన్నా ఈ బూమ్ అంటే ఎక్స్పాన్షనా పీకా అని చెప్పేసి. మనం 2 phases గురించే మాట్లాడుతుంటే ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ వీ కెన్ యూజ్ బూమ్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ వీ కెన్ యూజ్ బస్ట్. పెరగడం ఫాలో అవటం. పీక్ కూడా ఉన్నప్పుడు దెన్ వీ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. ఈ బూమ్ అనేది పీక్ రిలేటెడా ఎక్స్పాన్షన్ కి రిలేటెడా? ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో మోస్ట్ రెలవెంట్ ఏదో చూసుకుంటాం. మీకు బిట్స్ ఉన్నాయి ఎలా రెండు, మీరు 2 బిట్స్ ఎలా చూద్దాం నాన్న. సార్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ అప్ స్వింగ్. హియర్ ఇన్ దిస్ ఫేజ్ ఆల్ ద ఎకనామిక్ వేరియబుల్స్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. అన్ని ఎకనామిక్ వేరియబుల్స్ పెరుగుతాయి. అంటే ఏంటి సార్? దేర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నేషనల్ అవుట్పుట్, అంటే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. వెన్ దేర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ increases. When there is increase in employment, income increases, aggregate demand increases. When aggregate demand increases, investment increases, capital increases, consumer expenditure increases, sales increases, profits increases, stocks anni perugutai. When there is increase in production, employment increases. When employment increases, income increases. When income increases, demand increases. When demand increases, consumption increases. When consumption increases, investment increases. When investment increases, again ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్. ఇలా కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ ఉంటుంది నాన్న. సో దిస్ స్టేజ్ కంటిన్యూ టిల్ దేర్ ఈస్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ రిసోర్స్. ఈ స్టేజ్ ఎప్పుడు దాకా కంటిన్యూ అవుతుంది? టిల్ యు ఆర్ యూటిలైజింగ్ రిసోర్సెస్ ఫుల్లీ. అంటే ఇంకా దానికన్నా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసే పాసిబిలిటీ లేదు. దట్ మీన్స్ యూ హావ్ రీచ్డ్ పీక్. యు హావ్ రీచ్డ్ పీక్ నాన్న. అంటే పీక్ వెళ్ళేంత వరకు ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ ఫీచర్ we will have or there will be no involuntary unemployment. సార్ ఇన్వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? అసలు ముందు వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే నీ అంతట నువ్వే జాబ్ ఉంది, ఈవెన్ దో జాబ్ ఈజ్ అవైలబుల్, యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు వర్క్ బికాస్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ రిచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. యు ఆర్ ఫ్రమ్ రిచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఒకటి దగ్గర పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, కాళ్ళ మీద కాలేసుకుని తిన్నాం లావ్ అవుదాం. వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అది నాన్న. జాబ్ ఉంది కానీ యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు వర్క్. ఇన్వాలంటరీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మీన్స్ వాట్? యు ఆర్ రెడీ టు వర్క్ బట్ యు ఆర్ unable to find any kind of job. You are ready to work but unable to find any kind of job. That kind of situation does not exist in expansion. నువ్వు జాబ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటే జాబ్ అవైలబుల్ ఉంటుందానా? అంతేగాని జాబ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నావు అయినా జాబ్ లేదు, అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్ లో ఉండదు. So involuntary unemployment is almost zero, and whatever the unemployment that exists, that is called as frictional or structural. Frictional ante enti sir? When you are changing from one job to another job, generally you would like to take some gap nana, some time gap to refresh yourself. ఇక్కడ ఎలా కూలీ పని చేసాం, వేరే చోట కూలీ పని చేయాలి, ఒక 4 days వీక్ డేస్ గ్యాప్ తీసుకొని చక్కగా ఫ్రెండ్స్తో పాటు టూర్కి వెళ్ళొద్దాం అంటే ఆ వీక్ డేస్ ఏంట్రా? యు ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ అన్ఎంప్లాయిడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. ఫ్రిక్షనల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. 2 jobs మధ్యలో ఏమైనా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే కనుక, ఆర్ యూ వాంటెడ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ జాబ్ టు అనదర్ జాబ్, దట్ కంపెనీ ఆస్క్ యూ టు లర్న్ ఎ న్యూ సాఫ్ట్వేర్. సో విల్ టేక్ అరౌండ్ 10 days టు లర్న్ దట్ సాఫ్ట్వేర్. సో 10 days వరకు నీకు జాబ్ లేదు. దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ అన్ఎంప్లాయిడ్. దట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రిక్షనల్ unemployment. Structural unemployment. Generally, we suffer from structural unemployment in case of economic growth. Economic growth ante enna? Economy is growing. That means we are transiting from primary sector to secondary sector to tertiary sector. Economy grow ante nana oka sector nunchi inko sector ki shift avudam manam. Ante primary sector ante agriculture sector, dani nunchi industrial sector, dani nunchi service sector. So being a chartered accountant, what you did is that you were working in a service sector. Economy grow avadam మూలంగా ఇండస్ట్రీస్ లో మంచి సాలరీస్ వస్తున్నాయి. సో నువ్వు సర్వీస్ సెక్టార్ నుంచి
నువ్వు సర్వీస్ సెక్టార్ నుంచి ఇండస్ట్రీ సెక్టార్కి షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నావు. యూ వాంటెడ్ టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ సెక్టార్ టు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్. ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు లర్న్ న్యూ కోర్స్ విచ్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 3 or 4 months నానా. తప్పదు, ఏం చేస్తావు, ఓల్డ్ జాబ్ని రిజైన్ చేసి కోర్స్ నేర్చుకొని కొత్త జాబ్ అప్లై చేస్తావు. దట్ మీన్స్ ఆల్ దిస్ టైమ్ యూ ఆర్ అన్ఎంప్లాయిడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్ట్రక్చరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో వెన్ దేర్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ ఇన్ అన్ ఎకానమీ, whatever the unemployment we suffer, it is called as structural unemployment. Both frictional and structural are temporary. Both frictional and structural are temporary. In expansion phase, when income increases, demand increases or decreases? In expansion phase, production perugutunda taggutunda? When production increases, employment increases, income increases. When income increases, demand increases or decreases? When demand increases, price of goods, very good, increases. When price of goods increases, the firm can earn more profits or less profits? ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. Since he is earning more profits, he wants to produce more and earn further more profits. ఇంకా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇంకా ప్రాఫిట్స్ earn చేద్దాం. మనిషి ఆశాజీవి. ఇదే కాంపౌండ్, ఇదే తగలడుతుంది ఇక్కడ. ఏమైందిరా అంటే, so he wants to earn more profits. So for that he wants to increase that production. For that he wants to increase the production. For that what he will do, he will increase the demand for scarce factors of production. Factors of production abundant అనేది ఎంతకంటే డిమాండ్ చేయొచ్చు. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అబండెంటా స్కేర్సా? స్కేర్స్ నాన్న. ఆల్రెడీ నువ్వు ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేస్తున్నావు, ఆ విషయం నీకు తెలియదు, బట్ నువ్వు ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేస్తున్నావు. ప్రాఫిట్స్ బాగా వస్తున్నాయి కదా, ఇంకా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇంకా ప్రాఫిట్స్ అర్న్ చేయొచ్చు అని ఆశపడ్డాడు. సో వాట్ హీ డిడ్ నాన్న, హీ స్టార్టెడ్ డిమాండింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విచ్ ఆర్ స్కేర్స్. When demand for scarce factors of production increases, price of factors of production increases, cost of production increases. ఆ కాస్ట్ ఇదే, ప్రైస్ కాస్ట్ రెండు పెరుగుతాయి. When cost of production increases, profits అనేది పక్కన పెట్టండి. When cost of production increases, price of finished goods, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరిగితే ప్రొడ్యూసర్ తన జేబులో పెట్టకూడదు కదా నాన్న, ఆ కాస్ట్ ని కన్స్యూమర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. సో ప్రైస్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇలా ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ పెరిగే కొద్దీ కన్స్యూమర్ ఏమనుకుంటాడు అంటే, ఇంత రేటు పెట్టి ఈ గూడ్ కొనాల్సిన అవసరం ఉందా అని క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తాడు. దట్ మీన్స్ హీ ఈస్ నాట్ విల్లింగ్ టు స్పెండ్ ఎనీ మోర్ మనీ ఆన్ దట్ గూడ్. దట్ మీన్స్ డిమాండ్ బికమ్స్ స్టాగ్నేట్. ఇంకా డిమాండ్ పెరగదు. 10 రూపీస్ 11 అయింది కొంటాము, 11ది 12 అయింది కొంటాము, 12ది 13 అయింది కొంటాము, 13ది కాస్త 18 అయింది. ఇంత ముందు 10 రూపీస్ ఇప్పుడు 18 అయింది. అసలు ఈ గూడ్ మనకు అవసరమా లేదా అని ముందు క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకుంటాం. అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఆ గూడ్ని డిమాండ్ చేస్తామా అంటే డిమాండ్ పెరుగుతుందా, స్టాగ్నేట్ అయిపోతుందా? దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ పీక్. అంటే ఇంకా ఫర్దర్గా గ్రో అయ్యే పాసిబిలిటీ లేదు. ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాగా ఉంటుంది. డిమాండ్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇంక్రీజెస్. ఎకానమీలో ప్రాస్పరిటీ ఉంటుంది. ప్రాస్పరిటీ అంటే ఏంటన్నా, దేర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ పీపుల్. Why sir? Because income of people increases. When income of people increases, they want to improve their standard of living. So prosperity ఉంటుంది, high standard. Eventually the growth rate eventually slows down. ఇలా పెరుగుతూ ఏమవుతుందన్నా, స్లో అయిపోతుంది. స్లో అయిపోయి ఎక్కడ రీచ్ అవుతాం మనం, పీక్ కి రీచ్ అవుతాం. అంటే డిమాండ్ స్టాగ్నేట్ అయిపోతుంది. ఫ్రిక్షన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, స్ట్రక్చరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ పీక్ ఆర్ బూమ్. సో ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ ఇన్ ద బిజినెస్ సైకిల్. That means the economy will not grow any further. The only thing that happens is that economy will fall. ఇంకా పీక్ కన్నా ఎక్కువ ఎకానమీ పెరగదు. ఏం జరుగుతుంది, ఎకానమీ ఫాలో అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ద లేటర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్పుట్స్ బికమ్ అండ్ దేర్ ప్రైసెస్, అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడుతాం. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. వెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్, ప్రైస్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆల్సో, ప్రైస్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అంటే అవుట్పుట్ ప్రైస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు కన్స్యూమర్, ఇంత రేటు పెట్టి గూడ్ కొనాల్సిన అవసరం ఉందా? అది ఎంత నెసరీ అయినా సరే మన ఆల్టర్నేటివ్స్ ఎత్తుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ రేట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ 120 ఉంది, అది 220 అయింది అనుకోండి, తప్పులేదు. అనుకోవటంలో తప్పులేదు. ఎవరు కూడా 120 అవుతుంది అనుకోలేదు నాన్న, అయిందిగా. సో 220 అయిందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం తప్పేం లేదు. అయితే మనం ఏం చేస్తాం, మన ఇంట్లో ఉన్న బండంతా ఇంట్లోనే పెట్టేసి వి ఫైండ్ ఆల్టర్నేట్ వేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. గవర్నమెంట్ మీద పడతాం, ట్రైన్ బస్సులు ఎక్కుతాం. ఇంకా నువ్వేగా పెంచింది, నువ్వే మూవ్ చేయి, మనల్ని అక్కడ దాకా. సైకిలా అలవాటు ఉంటే తొక్కుతారా? క్లాస్లో కూర్చోవడమే కష్టంగా ఉంది, సైకిల్ తొక్కడం మళ్ళీ. అఫ్ కోర్స్ మోటివేషన్ విల్ మ్యాటర్ హియర్. ఎక్కడ తొక్కుతున్నాం అది, ఆ మోటివేషన్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సరేనా? కన్స్యూమర్స్ రైట్ రే,
కన్స్యూమర్స్ బిగిన్ టు రివ్యూ దేర్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇంత రేట్ పెట్టి గూడ్స్ కొనాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? ఎప్పుడైతే కన్స్యూమర్స్ ఆర్ రివ్యూయింగ్ దేర్ ఎక్స్పెండిచర్ నానా, దట్ మీన్స్ డిమాండ్ స్టాగ్నేట్స్. సో ఇన్ ద ఎండ్, this is the end of expansion, and it occurs when economic growth has reached a point where it will stabilize for a short period of time and move in reverse direction. Ante in peak, the economy will not go any further. It will only fall. So peak lo konta time untundi, dan tarvata economy will start falling nana. Danne manam contraction or recession antam. So contraction recession lo em avutundi? See, in peak phase, jagaran nana, in peak phase demand stagnated because consumer started reviewing his expenditure. Inta rate petti goods konalsina avasaram unda? Unfortunately, in the market, information does not get transmitted quickly from consumer to producer. Consumer ఏదైతే అనుకుంటున్నాడో ఆ విషయం ప్రొడ్యూసర్ తెలిస్తే కనుక ప్రొడ్యూసర్ ఇమీడియట్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గించేస్తాడు, ప్రొడక్షన్ తగ్గించేస్తాడు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. It will take a considerable amount of time for information to pass from consumer to producer. In meantime, producer keep on producing more and more goods. అక్కడేమో కన్స్యూమర్ డిమాండ్ చేయట్లేదు, వీడు ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. అంటే అండర్ ప్రొడక్షనా, ఓవర్ ప్రొడక్షనా? బై ద టైమ్ ప్రొడ్యూసర్ రియలైజ్ నానా దెర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఓవర్ ప్రొడక్షన్. సో అమ్మంటే ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు దాకా ప్రొడ్యూస్ చేసిన చాలు, కొత్తగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో విల్ స్టాప్ ద న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ వాట్ హీ విల్ ట్రై టు డూ in order to recover some amount of cost nana, he will try to sell these goods at lower prices. ఏదైతే ఓవర్ ప్రొడక్షన్ అయిందో దాని ఎంతో కొంత అమ్మేసి ఎంతో కొంత అమౌంట్ మనం రికవర్ చేసుకుందాము. ఇక్కడ కొనుక్కుంటే బాగుండేది, బట్ మన కన్స్యూమర్ ఎదవా. Producer has reduced the prices to sell these excess stock. కన్స్యూమర్ కొనుక్కుంటే బాగుండేది, బట్ చెప్పాక కన్స్యూమర్ అనేవాడేంటి, ఎదవా. కన్స్యూమర్ ఏమనుకున్నాడు, ప్రొడ్యూసర్ ఇంకా ప్రైస్ తగ్గిస్తాడు. ఆశ ఉండాలి కానీ మా రజనీకాంత్ చెప్పాడు, అతిగా ఆశపడే రివర్స్ అయిందా, అతిగా ఆవేశపడే ఆడది అతిగా ఆశపడే చరిత్రలో ఇక్కడ జరిగింది అదే నాన్న, ఇక్కడ జరిగింది అదే. ఆడ తక్కువ ప్రైస్ దగ్గర కొనుక్కుంటే మళ్ళీ డిమాండ్ ఉండేది, మళ్ళీ ఎకానమీ రికవర్ అయ్యేది. బట్ ఈడేం చేశాడు, లేదు ఈ ప్రైస్ దగ్గర మనం పర్చేస్ చేయకూడదు, లెట్ us force producer to sell these goods at very low prices. ప్రొడ్యూసర్ కాలింది, నేనేదో ఎంతో కొంత అమౌంట్ రికవర్ చేసుకుందాం అని ప్రైసెస్ తగ్గించాను. ఈ ఎదవా ఇంకా నాటకాలు వేస్తున్నాడు. అసలు నేను ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఎందుకు, రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు, మూసుకుని కూర్చుంటే సరిపోతుంది కదా. సో కంప్లీట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపేస్తాడు. అంటే ఇంతకుముందు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గించాడు, అసలు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంటే చేయట్లేదు. దట్ మీన్స్ ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ బికమ్ పెసిమిస్టిక్. He is not willing to take any sort of risk because he is unable to sell goods even at lower prices. ప్రొడక్షనే ఆగిపోయిందిరా అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇన్కమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. Slowly as income decreases, demand decreases and recession will become severe and it is called as contraction. Contraction will again become severe and will move from contraction to depression. Contraction నుంచి డిప్రెషన్కి వెళ్తాను. ఇక్కడ అన్ని అయ్యే మాట్లాడాడు. Producers lower the prices to dispose of their inventories and for meeting their financial obligation. ఎంతో కొంతకి గూడ్స్ అమ్మేస్తే కనుక I can pay some EMIs. He is not expecting profits nana. He just wants to recover his cost. So ప్రైస్ తగ్గించి అమ్ముతున్నాడు. అక్కడన కొనుక్కుంటే బాగుండేది, బట్ కన్స్యూమర్ ఏం చేశాడు, కన్స్యూమర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్దర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రైసెస్ as postponed their purchases. With reduced consumer spending, aggregate demand falls, generally causing fall in prices. The gap between demand supply keeps on increasing. Ante expansion phase lo demand is greater than supply, contraction phase lo supply is greater than demand. A supply demand gap taggute recover అయినట్టు, but ఇంకా increase అవుతూ ఉంటున్నాను. The process gathers speeds and recession becomes severe. Investment starts declining, production employment decline resulting in further decline in income. Expansion లో అన్ని పెరుగుతాయి, contraction లో అన్ని తగ్గుతాయి. ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతుంది, ప్రైసెస్ పెరుగుతుంది. అక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ లో, కాంట్రాక్షన్ లో ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గుతుంది, ప్రాఫిట్స్ ప్రైసెస్ అన్ని తగ్గుతాయి నాన్న. బిజినెస్ ఫర్మ్స్, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, బిజినెస్ ఫర్మ్స్ బికమ్ పెసిమిస్టిక్. ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే అన్ని పాజిటివ్గా. సో వెన్ హీ ఈస్ ఆప్టిమిస్టిక్ నాన్న, హీ ఈస్ విల్లింగ్ టు టేక్ రిస్క్ అండ్ ఇన్వెస్ట్. బికాస్ డూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ప్రొడ్యూసర్ ఈస్ ద ఓన్లీ రిస్క్ టేకర్ నాన్న. ఎందుకంటే అంత రిస్క్ తీసుకుని గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత సేల్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. But when he became pessimistic nana, even though there is opportunity of producing goods, he is reluctant to produce goods. అక్కడ ఆపర్చునిటీ ఉన్నా సరే అది పెసిమిస్టిక్ అయిపోయాడు. ఇంత రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు, చాలా ఆస్తుంది కదా, ఈ ఆశను ఎంజాయ్ చేద్దాం, కొత్తగా రిస్క్ తీసుకొని
లాసెస్ సఫర్ అవడం ఎందుకు? అంటే మార్కెట్లో ఆపర్చునిటీ ఉన్నా సరే హీఈస్ నాట్ విల్లింగ్ టు టేక్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రిస్క్ నానా. సో వెన్ ద ప్రొడ్యూసర్ బికమ్స్ పెసిమిస్టిక్ he will not be willing to borrow money from banks. అంటే borrowings decreases, investment decreases, production further decreases. Contraction బాగా సివియర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి, బ్యాంక్ క్రెడిట్ shrinks, అంటే loans from banks decreases because producer has become pessimistic. The process of recession is complete and a severe contraction in the economic activities pushes the economy to the face of depression. Recession నుంచి contraction నుంచి depression. మనకు ఒక బిట్ ఉంది, a significant fall in economic activities is called as. చాలా మంది recession అంటారు, చాలా మంది contraction అంటారు, but basing on this point we have to call it as contraction. Clear చూడండి, the process of recession is complete and the severe contraction in the economic activity pushes the economy to the face of depression. అంటే ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటి? రిసెషన్. దాని తర్వాత వచ్చేది ఏంటి? కాంట్రాక్షన్. సో ఇనీషియల్గా ఎకానమీ ఫాలో అవుతుంది రిసెషన్. If there is significant fall in economic activity, it is called as contraction. And if economic activity reaches lowest levels, it is called as depression or trough. రెండు ఒకటే నాన్న, రెండు ఒకటే. అయితే రెండు ఇస్తే మనం ట్రఫ్ చూస్ చేస్తాము. If both are given, we have to choose trough. Next నాన్న, trough and depression. Or ఉన్న పర్లేదు, end ఉన్న పర్లేదు. Depression is a severe form of recession and is characterized by extremely sluggish. Sluggish అంటే slow. Economic activities ఉన్నా లేనట్టే, అంత స్లోగా, అంటే డిమాండ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు జీరో, ప్రొడక్షన్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు జీరో. గ్రోత్ రేట్ బికమ్స్ నెగిటివ్. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. ఎక్కడ కూడా మనం గ్రోత్ రేట్ నెగిటివ్ గురించి మాట్లాడాల. డిప్రెషన్ ఆర్ ట్రఫ్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఫేస్ వేర్ గ్రోత్ రేట్ బికమ్స్ నెగిటివ్. కాంట్రాక్షన్ లో గ్రోత్ రేట్ విల్ ఫాల్ ఆర్ గ్రోత్ డిక్లైన్స్ నానా, బట్ ఇక్కడ నెగిటివ్ అయిపోతుంది. అండ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ డిక్లైన్స్ ర్యాపిడ్లీ. కంపెనీస్ విల్ బి అనేబుల్ టు సస్టైన్ ద వర్క్ ఫోర్స్. సి, నేను పెట్టిన ఎక్స్పెండిచర్ కూడా రికవర్ చేయలేకపోతున్నానంటే దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ లాసెస్. కనీసం యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా రికవర్ చేయలేకపోతున్నా అంటే వీళ్ళ కంటిన్యూ ప్రొడక్షన్, వీళ్ళ షట్ డౌన్. సో లేబర్ ఫోర్స్ని మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నా అంటే కనీసం డే టు డే వేజెస్ని కూడా నేను పే చేయలేకపోతున్నాను. దట్ మీన్స్ ప్రైసెస్ ఆర్ సో లో ఇన్ ద మార్కెట్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద గూడ్స్ యూ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ నాను యూ ఆర్ అనేబుల్ టు రికవర్ ద కాస్ట్ ఆల్సో. సో ఇంత రిస్క్ తీసుకొని బిజినెస్ చేసిన తర్వాత కనీసం కాస్ట్ కూడా రాకపోతే రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు, బిజినెస్ చేయడం ఎందుకు? ద టిపికల్ ఫీచర్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇస్ ఫాల్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంకరేజ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ టు టేక్ మోర్ లోన్, ది గవర్నమెంట్ ఆర్ RBI will reduce the interest rate on loans. If he was optimistic, he would have taken loan, Nana. But here producer is optimistic or pessimistic? So interest rate on loans తగ్గినా సరే, since he is pessimistic, he is not willing to take any sort of risk, any sort of loans, Nana. Despite lower interest rate, the demand for credit declines because investor confidence has fallen and investors have become pessimistic. Large industries, especially capital and consumer goods industries, suffer from excess capacity. Excess capacity అంటే ఏంటి? బ్రాకెట్ రాసుకోండి, అండర్ ప్రొడక్షన్. Large companies will be producing at a very low level. సో వాళ్ళ కెపాసిటీ కన్నా తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఎక్సెస్ కెపాసిటీ అంటాం. ఎక్సెస్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటన్నా? ప్రొడ్యూసింగ్ అండర్ ప్రొడక్షన్ రా, నీ కెపాసిటీ కన్నా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నావు. సో ఎక్సెస్ కెపాసిటీ. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాంక్రప్సీస్ అండ్ లిక్విడేషన్. బ్యాంక్రప్సీస్ అంటే ఏంటన్నా? యూ హ్యావ్ టేకన్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అండ్ అనేబుల్ టు రీపే ఎనీథింగ్ టు ద బ్యాంక్ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. సో లిక్విడేషన్స్, బ్యాంక్రప్సీస్ బాగా పెరుగుతాయి. At the depth of depression, all economic activities touch the bottom and phase of trough is reached. Trough reach అయిపోతాం. అన్ని ఎకనామిక్ అట్ లోవర్ పాయింట్ చెప్పే trough reach అవుతున్నాను. It is a very agonizing period, causing lot of distress to all. It's a very agonizing period. అంటే ఏంటన్నా? Everyone in the economy will suffer. That is what happened in the Great Depression 1930. Rich also started suffering నాన్న. పూర్ పీపులే సఫర్ అయితే అనుకోవచ్చు, రిచ్ కూడా సఫర్ అయ్యారు. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ agonizing period. The Great Depression of 1929-33 is still cited as for the economic enormous misery and human suffering it caused. దీని తర్వాతే governments throughout the world realized that everything should not be left with consumer and producer. అంతా కన్సూమర్ ప్రొడ్యూసర్ మీద వదిలేస్తే కనుక డిమాండ్ గెడదాని సప్లై ఉండొచ్చు, సప్లై గెడదాని డిమాండ్ ఉండొచ్చు. అంటే స్టెబిలిటీ అనేది ఉండదు మార్కెట్లో. సో స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయాలంటే మనం కూడా యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ ద గ్రేట్ డిప్రెషన్ 1930 government started playing an active role in the market. So as long as things are stable, government did not intervene.
But when there is instability in the market, అంటే demand greater than supply కావచ్చు, supply greater than demand కావచ్చు, government started interfering నాన్న. Recovery. This is the low, trough or depression is the lowest point నాన్న. An economy cannot continue to contract endlessly. See, peak లో మనం ఎప్పుడు peak లో అయితే ఎలా అయితే మనం షార్ట్ పీరియడ్ ఉంటామో, డిప్రెషన్ లో కూడా మనం షార్ట్ పీరియడ్ ఉంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఎకానమీ విల్ స్టార్ట్ ఇంక్రీజింగ్. ఈ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎకానమీ దేనిలో స్టార్ట్ అవుతుంది సార్? లేబర్ మార్కెట్లో. Because workers become so desperate that they are willing to work any kind of job for any kind of wages. ఇంకా డిమాండ్ చేయరాళ్ళు, ఏదో ఒక పని ఇవ్వండి, ఎంతో కొంత పే చేయండి. దట్ మీన్స్ వర్కర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫర్ లోవర్ వేజెస్. డిప్రెషన్లో ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ బాగా తక్కువ ఉంది, దాంతోపాటు వర్కర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫర్ లోవర్ వేజెస్. దీస్ టూ కండిషన్స్ అగైన్ encourage producers to invest. So slowly producers start becoming optimistic. ఒకవైపు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ లోన్స్ బాగా తక్కువ ఉంది, అండ్ ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ వర్కర్స్ ఆర్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫర్ లోవర్ వేజెస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ టూ నానా హీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ అట్ వెరీ లో కాస్ట్ అండ్ ఆన్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. సో ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు దాకా పెసిమిస్టిక్ ఉన్నాడు, ఏమవుతాడు? ఆప్టిమిస్టిక్ అయిపోతాడు. ప్రొడ్యూసర్ విల్ బికమ్ ఆప్టిమిస్టిక్. సో వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ టేక్ లోన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ అండ్ హీ విల్ ఎంప్లాయ్ పీపుల్ అట్ లోవర్ వేజెస్ నానా. Slowly he start producing goods. When production increases, employment increases, income increases, demand increases. Economy recover అవుతూ మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేస్తాం మనం? ఎక్స్పాన్షన్. మళ్ళీ మామూలే ఎక్స్పాన్షన్, పీక్, రిసెషన్, కాంట్రాక్షన్, ట్రఫ్. సో అన్నీ ఒక సైకిల్ నాన్న. ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్, టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. వన్ ఈస్ డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్, అండ్ వన్ ఈస్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. As long as there is demand pull inflation, nothing to worry about. Demand pull inflation అంటే ఏంటి సార్? డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ప్రైసెస్ పెరిగితే దాన్ని మనం డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ప్రైసెస్ పెరిగితే దాన్ని మనం డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాము. మరి కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి సార్? కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఇందా చెప్పానా, వెన్ ఫర్మ్స్ ఆర్ అర్నింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్, దే వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ ఆర్ లెస్? దే వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్. సో డిమాండ్ ఫర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ increases, price of factors of production increases. When price of factors of production increases, cost of production increases, price of finished goods also increases. దీన్ని కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే. డిమాండ్ మూలంగా గూడ్స్ ప్రైసెస్ పెరిగితే డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇఫ్ prices are increasing because of increase in cost of production, it is called as cost push inflation. First we will suffer from demand pull inflation. If demand pull inflation is not controlled, it will lead to cost push inflation, which is a severe form of inflation nana. Which is severe form of inflation. So idi recovery ante. Okay, next, features of business cycles manaku telisinde. They occur periodically but they do not exhibit same regularity. ante en nana periodic ga vastayi, but last time expansion ఎంత ఉందో ఈసారి కూడా అంతే టైం పీరియడ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉండాలని రూల్ ఏమీ లేదు. సో మనం గ్రాఫ్ వేసినప్పుడు ఏంట్రా అంటే ఇలా వేస్తున్నాం కదా. రియల్ లైఫ్లో గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? స్టాక్ మార్కెట్ గ్రాఫ్లా ఉంటుంది. అంటే ప్రతి చోట మనకి ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ ఉంది కానీ నాట్ విత్ సేమ్ ఇంటెన్సిటీ. సో దే అక్కర్ పీరియాడికల్లీ బట్ డు నాట్ ఎగ్జిబిట్ సేమ్ రెగ్యులారిటీ. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ 3 years ఉంటే ఈ ఇయర్ కూడా 3 years ఉండాలి లేదు నాన్న. మోర్ దాన్ 3 years, లెస్ దాన్ 3 years ఉండొచ్చు. ఓకే, బిజినెస్ సైకిల్స్ హావ్ డిస్టింక్ట్ ఫేజెస్. తెలిసిందేగా మనకి, ఎక్స్పాన్షన్, పీక్, కాంట్రాక్షన్ అండ్ ట్రఫ్. ది లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ ఫేజ్ ఈస్ నాట్ డెఫినెట్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్, నెక్స్ట్ టైం ఎక్స్పాన్షన్ మళ్ళీ షార్ట్ పీరియడ్ ఉంది. ఇక్కడ కాంట్రాక్షన్ తక్కువ పీరియడ్, నెక్స్ట్ టైం చూడండి కాంట్రాక్షన్ లాంగ్ పీరియడ్ ఉంది. సో ది వన్ థింగ్ ఈజ్ సర్టైన్ ఈస్ దట్ we will regularly get affected from expansion contraction, but we can't guarantee any other thing. Expansion contraction రిపీటెడ్గా వస్తుంది కానీ మిగతా ఏమీ గ్యారంటీ ఇవ్వలేము. అంటే లాస్ట్ టైం ఎంతైతే పీరియడ్ ఉందో ఈసారి అంతే ఉండాలి. లాస్ట్ టైం ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ చేసినాయో ఈసారి కూడా అదే ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. ఆ కండిషన్స్ ఏమి ఫుల్ఫిల్ చేయలేము. ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ we are sure is about expansion, occurrence of expansion and contraction. Generally business cycles occur in free market economy. ఇది చెప్పాల్సిన అవసరం. ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీ అంటే సోషలిస్ట్ ఎకానమీగా. క్యాపిటలిస్ట్ ఇంకో అరగంట ఓపిక పడితే బ్రేక్ ఇస్తారు గంట. డెస్క్లో ఉన్న కవర్లన్నీ ఓపెన్ చేసుకొని బాగా మెక్కి తినొచ్చు. ఇప్పుడేరా మాట్లాడింది ఫ్రీ మార్కెట్ ఎకానమీ అంటే సోషలిస్ట్ ఎకానమీ కదా అంటే ఎస్ సార్. మనకి లాస్ట్లో 3 examples ఇచ్చాడు. ద గ్రేట్ డిప్రెషన్ 1930, next dot-com bubble burst 2000, economic crisis 2008. All these 3 started in USA. USA is a socialist economy or capitalist economy?
Why business cycles originate in capitalist economy? Because there is no control of government. Everything is left with consumers and producers. So when everything is left with consumers and producers, nana, demand and supply will not be stable. Either demand can be greater than supply or supply can be greater than demand. Government unte active role play chestunte, just like in India, immediately government will intervene and try to bring back stability. But USA lo government undi gaani it will play a passive role. అంటే అవసరం అనుకుంటేనే ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది, అప్పుడు దాకా ఇంటర్ఫియర్ అవ్వదు. సో గవర్నమెంట్ డిలేనే కదా, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎలాగో అన్ని ప్రపంచంలో ఏ గవర్నమెంట్ అయినా డిలే అయినా. సో బేసికలీ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయ్యేదే క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ, ఎందుకంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ తొందరగా ఇంటర్వీన్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ నానా, although all sectors are adversely affected by business cycles, some sectors such as capital goods industries and durable goods industries are disproportionately affected. అంటే ఏంటి సార్, మనకి 3 types ఆఫ్ సెక్టార్స్ ఉన్నాయి, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్, అవునా కదనా? ఇండస్ట్రీలో మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసేది ఏంట్రా అంటే క్యాపిటల్ గూడ్స్ అండ్ కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్ గూడ్స్, ఎక్కువగా ఈఎల్ కంఫర్ట్స్ అండ్ లగ్జరీస్లో వస్తాయి. కంఫర్ట్, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్ గూడ్స్ అంటే బైక్స్, కార్స్. మన డబ్బు ఉంది కాబట్టి నెసరీ అనుకుంటున్నాం, దోస్ ఆర్ నాట్ నెసరీ. Agriculture products are necessary to us. So because of business cycles, entire economy will be affected. But if you compare these sectors, Nana, what we can say is that industrial sector is more affected than agriculture sector. Why, sir? Generally, industrial sector manufacture comforts and luxuries, whereas agriculture sector produces necessities. Income entunna, price entunna, man necessity matram consume cheyalsinde. But when it comes to కంఫర్ట్స్ అండ్ లగ్జరీస్ విల్ థింక్ ట్వైస్ నాన్న, ఇంత ప్రైస్ పెట్టి ఈ గూడ్స్ ని కొనాల్సిన అవసరం ఉందా? బైక్ ఒకటి 1,10,000 1,15,000 అయింది, సింపుల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఇంకో 40,000 ట్యాక్స్ యాడ్ చేసింది. చేయొచ్చు, గవర్నమెంట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. మీ ఇమాజినేషన్కి లిమిట్ ఉంటుంది కానీ గవర్నమెంట్ ఫంక్షనింగ్కి లిమిట్ ఉంటుంది నాన్న. ఇట్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ వేరే విషయం అది. సో బిజినెస్ సైకిల్స్ మూలంగా ఏమవుతుందిరా అంటే ఆల్ సెక్టార్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బట్ నాట్ ఇన్ ఈక్వల్ వే. Compared to agriculture sector, industrial sector is more prone to adverse effects. Industrial sector బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కోవిడ్ టైంలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పెద్దగా ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు నాన్న, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ మాత్రం బాగా ఎఫెక్ట్ అయింది. ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది లాక్డౌన్స్ మూలంగా. అగ్రికల్చర్ మాత్రం గవర్నమెంట్ ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చింది, గుర్తుందో లేదో మీకు? హార్వెస్టింగ్ కావచ్చు, దీనికి కావచ్చు, ఫార్మర్స్ వెళ్ళి అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేసింది, స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళని పట్టుకొని ముందు వ్యాక్సిన్స్ పుడిచింది. ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ కింద వాళ్ళని ఫస్ట్ వ్యాక్సినేట్ చేయించింది, ఎందుకంటే ఫుడ్ లేకపోతే ఇంకా ఫర్గెట్ అబౌట్ వ్యాక్సిన్, చచ్చురుకుంటాం మనం. సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఆల్సో గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్ బట్ లెస్ కంపేర్ టు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ నాన్న. నెక్స్ట్, బిజినెస్ సైకిల్స్ ఆర్ ఎక్సీడింగ్లీ కాంప్లెక్స్ ఫినామినన్. అంటే చెప్పినంత ఈజీ కాదు అది, బికాస్ నో వన్ నోస్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ కాజ్ ఎక్స్పాన్షన్, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ కాజ్ కాంట్రాక్షన్. ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మూలంగా ఎక్స్పాన్షన్, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మూలంగా కాంట్రాక్షన్. నో వన్ ఇమాజిన్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ we will suffer from recession. If we would have imagined, we would have prepared well in advance. బట్ ఎవరికి తెలియదు కోవిడ్ లాంటిది వస్తుంది, మనందరం రిసెషన్, కాంట్రాక్షన్ సఫర్ అవుతామని చెప్పేసి. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఫినామినన్. నో వన్ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ది ఎకానమీ. రిపర్కషన్స్ అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్న. ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ సైకిల్స్ ఐదర్ ఇన్ పాజిటివ్ వే ఆర్ నెగిటివ్ వే విల్ ఎఫెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఇన్కమ్ పెరగచ్చు, తగ్గచ్చు. ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, కాంట్రాక్షన్ ఇన్కమ్ తగ్గుతుంది. సో అన్ని వేరియబుల్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. బిజినెస్ సైకిల్స్ హ్యావ్ సీరియస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆన్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. ఆల్రెడీ చూసాం కదా, when there is no stability in your earning, you will not have confidence in the economy. ఇవాళ జాబ్ ఉంది, రేపు జాబ్ ఉంటుందో లేదో తెలియనప్పుడు you will be thinking about saving, not of spending. You will be thinking about saving, not of spending. అదే నీకు జాబ్ ఉంటుందని కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే కనుక you will spend more and save less. As spending increases, consumption increases, demand increases, productivity also increases. సేవింగ్స్ చేస్తున్నావు అంటే ప్రొడక్టివిటీ పెరగదు నాన్న. సార్ సేవింగ్స్ ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది కదా, కాదు. నువ్వు డిమాండ్ చేస్తే ఈ సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా మారుస్తాం. అటు డిమాండే లేనప్పుడు ఇంకా సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద సొసైటీ బికాస్ వెన్ థింగ్స్ కీప్ ఆన్ ఫ్లక్చువేటింగ్, no one will have a confidence in the economy నాన్న. ఓకే, causes of business cycles. So Nana, the basically causes can be divided into two types Nana. Internal causes means factors which are within the economy and which can be controlled to a certain extent. External causes means factors which are outside the economy and we cannot control it Nana. We have to adopt our policies according to these factors.
ఈ ఫ్యాక్టర్స్ తగ్గట్టు మన ఎకానమీని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేము. సో ఇంటర్నల్ కాజ్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్. దాని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వెన్ దెర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్, when there is increase in demand, production increases or decreases? When there is increase in demand, consumption increases. When consumption increases, investment increases, production increases. Increase in production means expansion or contraction? And when there is fall in demand, expansion or contraction? Contraction. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. Contraction. In generally in expansion phase, demand exceeds supply. That's why we suffer from inflation. That's why we suffer from inflation. Next, if there is increase in exports of India, if there is increase in exports of India, production in India increases. When production in India increases, it leads to expansion. And if there is increase in imports into India, India is importing more and more goods. That means domestic production increases or decreases? Domestic production decreases. When domestic production decreases, we suffer from contraction. అందుకే every country wants to encourage exports and restrict imports. ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరిగే కొద్దీ మన కంట్రీ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది, ఇంపోర్ట్స్ పెరిగే కొద్దీ మన కంట్రీ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది. ప్రొడక్షన్ తగ్గిందంటే అవర్ కంట్రీ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ గ్రోత్, నథింగ్ బట్ కాంట్రాక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్. చెప్పింది ఎవరు అంటే కీన్స్. దిస్ వాస్ గివెన్ బై జేఎం కీన్స్. నెక్స్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్, జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ సెంటెన్స్, ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్. Investment spending is one of the most volatile component of aggregate demand. Dash is the one of the most volatile component of aggregate demand under exam lo. Investment unte production ఉంటుంది కానీ ఇష్టం వచ్చేది ప్రొడక్షన్ చేసిన పెట్టేది నాన్న. సెంటెన్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా పెట్టాలి అక్కడ. సో సెంటెన్స్ డైరెక్ట్ పిక్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏదైతే వర్డింగ్ ఉందో అదే యూస్ చేయాలి. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వాలటైల్. వాలటైల్ మీన్స్ స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. So as demand keeps on changing, investment also. If demand increases, producer wants to produce more or less. When producer wants to produce more, he wants to invest more. So demand perige kodhi investment perugutundi, demand tagge kodhi investment kuda taggutundana. If there is some sort of new invention or new technology available in the market, the producer will invest or he will not invest. Because if there is new technology or new invention available, he would like to use that invention or technology in the production. By doing so, he can increase the efficiency, produce goods at lower cost and earn profits. So ఇలా ఇన్వెన్షన్స్ కానీ ఇన్నోవేషన్స్ కానీ ఉంటే కనుక వాడు ఏం చేస్తాడు? ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెంచుతాడు. నెక్స్ట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్స్ ఈజ్ హై, borrowings decreases. When borrowing decreases, investment. If interest rate on loans is high, nana, borrowings decreases, investment decreases. If interest rate on loans is low, borrowings increases, investment increases. So market lo profit earn chese possibility undi. At the same time, loans are available at low rate of interest, then producer will definitely borrow and invest, nana. Then producer will definitely borrow and invest. Variations in government spending. Government spending also affect demand. How, sir? When government starts spending more and more money on infrastructure facilities, it is creating employment opportunities. అర్థమైందా లేదా నాన్న? When government starts spending more and more money on infrastructure facilities, it is creating employment. When employment is created, income increases, demand increases, production increases, expansion. And government is not spending enough amount of money, it leads to unemployment. Unemployment ఉందంటే lack of production ఉంటుంది, and unemployment lack of income, lack of demand, lack of production, contraction. సో ఇక్కడ ఎలా మాట్లాడతాం అంటే డ్యూరింగ్ వార్స్ అండ్ పోస్ట్ వార్స్. డ్యూరింగ్ వార్స్ గవర్నమెంట్ విల్ స్పెండ్ మోస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెపన్స్. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ అండ్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్ అండ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ మోర్ అండ్ మోర్ వెపన్స్. సో ఓవరాల్ డిమాండ్ డిక్రీజెస్, ప్రొడక్షన్ డిక్రీజెస్, employment decreases, and during wars we suffer from contraction. Sir, weapons produce చేస్తున్నా కదా, compared to capital goods, consumer goods production, weapons production is very very less. So overall productivity తగ్గుతుంది, we suffer from contraction. After wars, countries try to reconstruct themselves. So they spend huge amount of money on infrastructure facilities. So they are creating employment opportunities, income increases, demand increases, production increases, expansion. So during war contraction, post-war expansion.
Macroeconomic policies. Macroeconomic policies means policies taken by the government and RBI. Because whatever the policies taken by government and RBI will affect everyone in the society. So policies taken by government is called as fiscal policy. Policies taken by RBI is called as monetary policy. Monetary policy nanam. So ఇక్కడ example ఏంట్రా అంటే reducing of interest rate. Reducing of interest rate will lead to expansion. Reducing of interest rates will lead to expansion. Interest rate on loans అక్కడ basically reducing, softening అంటే reducing నానా. Softening అంటే reducing. Reducing of interest rate on loans will lead to expansion. Next, expansionary policies. See, generally government and RBI take expansionary policies in contraction phase. Contraction phase లో గవర్నమెంట్ RBI పాలసీస్ తీసుకుంటే మనకి expansionary policies తీసుకుంటాయి. Because the objective of both government and RBI in contraction phase is to increase the income of people. The objective of both government and RBI in contraction phase లో income of people decreases or increases. Income తగ్గింది కాబట్టి there is lack of production, lack of demand, lack of production. So if you increase the income, demand increases, production also increases. So in contraction phase, government wants to increase the economy, government and RBI. So what kind of policies they take? They take expansionary policies. So in contraction phase, what the government will do? It will reduce the taxes and increase the subsidies. Taxes తగ్గిస్తుంది, subsidies పెంచుతుంది. Welfare schemes మీద money spend చేస్తుంది. ఇలా చేయడం మూలంగా income in the hands of people increases. Demand increases. Production increases. It leads to expansion. Nana. Anti-inflationary measures. Generally we suffer from inflation in which phase? Generally we suffer from inflation in which phase? Inflation ante enti? High prices or low prices? So generally we suffer from high prices in which phase? Expansion. Expansion lone manaki inflation anedi untundi. Inflation is to be encouraged or discouraged? Amma? Discouraged. Inflation is not a good thing nana. దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. అసలు ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు వచ్చింది? సిన్స్ యూ హ్యావ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యూ స్టార్టెడ్ డిమాండింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ గుడ్స్. ఇట్ లెడ్ టు ఇన్ఫ్లేషన్. డిమాండ్ గ్రేటర్ దాన్ సప్లై, ప్రైసెస్ పెరిగినాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందా అంటే ఇట్ విల్ టేక్ యాంటీ ఇన్ఫ్లేషనరీ మెజర్స్. అంటే ఏం చేస్తుంది? గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ తగ్గించేస్తుంది, ట్యాక్సెస్ పెంచుతుంది, సబ్సిడీస్ తగ్గించేస్తుంది. ట్యాక్సెస్ పెంచడం, సబ్సిడీస్ తగ్గించడం మూలంగా ఏమవుతుందా అంటే income with the people తగ్గుతుంది. when income with the people decreases, demand increases and inflation can be controlled to a certain extent. That is called as anti-inflationary measures. Next, slowdown may be drastic but showing negative growth rates and may ultimately end up in recession. మనం స్టెప్స్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది? from contraction we may end up in depression or recession నానా. మనీ సప్లై సింపుల్ రా. హాట్ రే ఏం చెప్పాడు రా అంటే దట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఎకానమిస్ట్ అన్న. HAWTREY. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విత్ యూ ఇట్ లీడ్స్ టు ఎక్స్పాన్షన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వెరీ లెస్ మనీ విత్ యూ ఇట్ లీడ్స్ టు కాంట్రాక్షన్. ఇఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విత్ దమ్ దే విల్ డిమాండ్ మోర్, ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజెస్, ఎక్స్పాన్షన్. సో మనీ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్స్పాన్షన్, మనీ తక్కువ ఉంటే కాంట్రాక్షన్. సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆప్టిమిస్టిక్, పెసిమిస్టిక్. ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్ ప్రొడ్యూసర్ విల్ బి optimistic or pessimistic? In contraction phase he is pessimistic. So when the producer is optimistic he will invest more, produce more, expansion. When the producer is pessimistic he will not be willing to take any sort of risk nana. Investment decreases, production also decreases, contraction. Other factors ఏమన్నా ఇక్కడ మనకి షుంపీటర్ దేని గురించి మాట్లాడాడు? Innovation. Innovation leads to expansion or contraction? Because when there is innovation it leads to efficiency, increase in production, expansion. నెక్స్ట్ cobweb థియరీ డిటర్మిన్డ్ బై నికోలస్ కాల్డర్. నికోలస్ కాల్డర్ ఏమి ఇచ్చాడు? cobweb థియరీ ఇచ్చాడు. తను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అంటే బిజినెస్ సైకిల్స్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ప్రెసెంట్ ప్రైసెస్ సబ్స్టాన్షియల్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఎట్ సమ్ ఫ్యూచర్ డేట్. ప్రెసెంట్ ప్రైసెస్ విల్ ఎఫెక్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ డేట్. పెట్రోల్ ప్రైసెస్ బాగా పెరిగినాయి కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ కన్వెన్షనల్ వెహికల్స్ టు ఈవీస్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. సో కన్వెన్షనల్ వెహికల్స్ తయారు చేసే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? ఫ్యూచర్లో దే వాంట్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అదర్ దాన్ కన్వెన్షనల్ వెహికల్స్. అంటే కరెంట్ ప్రైసెస్ మూలంగా, ప్రెసెంట్ ప్రైసెస్ మూలంగా ఫ్యూచర్ ప్రొడక్షన్ అడ్వర్స్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. గ్యాస్ ఛార్జెస్ బాగా పెరుగుతున్నాయి. రీసెంట్గా 50 రూపీస్ పెంచారు, మళ్ళీ రౌండ్ ఫిగర్ అయిపోయింది, 1000 అయిపోయింది అన్న, పెరిగింది ఇంకా. సో పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్స్. సోలార్ కుక్కర్సా, సోలార్ స్టవ్స్ యూస్ చేయాలా అని చెప్పేసి వచ్చేసే మార్కెట్లో. నెసెసిటీ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్.
నెసెసిటీ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ వీ నీడ్ టు డిమాండ్. మనం డిమాండ్ చేయలేదు కాబట్టి కంపెనీస్ ఇప్పుడు దాకా ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు నాన్న. సో గ్యాస్ సిలిండర్ రేట్స్ బాగా పెరిగే కొద్దీ అందరూ ఏం చేశారు, ఇండక్షన్ స్టవ్స్ని కొన్న వాళ్ళు పెట్టారు. అంటే కరెంట్ ఛార్జెస్ పెరిగినాయి కానీ ఎంత పెరగలేదు కదా. ఇండక్షన్ స్టవ్ యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇండక్షన్ స్టవ్ ఐడియా ఉందా? ఓపెన్ అవెన్ అంటాం బేసికల్ దాన్ని మనం. ఓకే నాన్న. సో కంపెనీస్ హూ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కన్వెన్షనల్ స్టవ్స్, దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ స్టవ్స్. సో ప్రెసెంట్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ఫ్యూచర్ ప్రొడక్షన్. సో ఫ్యూచర్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? కన్వెన్షనల్ స్టవ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా, ఇండక్షన్ స్టవ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా? ఇప్పుడు ప్రైసెస్ గ్యాసెస్ బాగా పెరిగినాయి కాబట్టి యాజ్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ టు షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ కన్వెన్షనల్ స్టవ్స్ టు induction stoves, companies also shift their production from conventional stoves to induction stoves. Next, external causes, wars. Chapalsina avasaram ledhu. War ante contraction, expansion. Post war reconstruction. That means countries focus on investing in infrastructure nana. So automatic employment perugutundi, production perugutundi, expansion phase. Technological shocks ante changes. Shocks means changes. So when there is a technological change in the market, generally it will lead to expansion. Because everyone in the market will try to adopt that advanced technology. When companies start using advanced technology, efficiency increases or decreases? Efficiency increases, productivity increases, employment increases, leads to expansion. So technological change unte manaki expansion vastundi. Kenda mobile phone example ichadu. ఎంతమంది ల్యాండ్ లైన్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు ల్యాండ్ లైన్స్ చాలా తక్కువ కనబడుతున్నాయి, అన్నీ కూడా మొబైల్ ఫోన్స్. మొబైల్ ఫోన్స్ స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండేదిరా అంటే ఇట్ వాజ్ యూజ్ ఫర్ ట్విన్ పర్పసెస్ నాన్న. వన్ ఈస్ టు కమ్యూనికేట్, అనదర్ ఈస్ ఫర్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. స్టార్టింగ్లో వచ్చిన మొబైల్ ఫోన్స్. నోకియా ఫోన్ ఐడియా ఉందా లేదా? తలకేసుకొడితే తల పగులుతుంది కానీ నోకియా ఫోన్కి ఏమయ్యేది కాదు. ఆ సైజ్ ఫోన్స్ చూసాం మేము. అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు చాలా స్లిమ్ ఫోన్స్ వచ్చేసినాయి. స్టార్టింగ్లో కెమెరా అనే విషయం లేదు. మీరు సెల్ఫీ జనరేషనేగా. అంటే ఎప్పటికప్పుడు టెక్నాలజీ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ నాన్న కంపెనీ స్టార్టెడ్ అడాప్టింగ్ దీస్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ. ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్డ్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్, లెడ్ టు ఎక్స్పాన్షన్ నాన్న. టెక్నాలజికల్ షాక్స్ అది. న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇఫ్ ఏ కంట్రీ సఫర్స్ ఫ్రమ్ సైక్లోన్స్ ఆర్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ నాన్న, అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ డిక్రీజెస్. When agriculture productivity decreases, income of farmer decreases. When income of farmer decreases, demand for consumer goods and capital goods decreases. అంటే ఒక సెక్టార్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది, దట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ గెటింగ్ స్ప్రెడ్ టు అదర్ సెక్టార్స్ ఆల్సో. సో న్యాచురల్ కెలామిటీస్ మూలంగా ఏమవుతుంది, వి సఫర్ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్షన్, పాపులేషన్ గ్రోత్. ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నేషనల్ ఇన్కమ్, వి సఫర్ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్షన్. If increase in population is more than increase in national income పెరుగుతుంది, బట్ కంపేర్ టు నేషనల్ ఇన్కమ్ పాపులేషన్ కూడా బాగా పెరిగింది. అంటే డిపెండెంట్ పాపులేషన్ బాగా పెరిగిపోయింది. సేవింగ్స్ తగ్గుతాయి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గుతుంది, ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గుతుంది. సో ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ పాపులేషన్ is more than increase in national income, it will lead to fewer savings. When there are fewer savings, investment decreases, employment decreases, income decreases, leads to contraction. Okay. నెక్స్ట్ నాన్న, ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ సైకిల్స్. ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటి? బేసికలీ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ గివ్ us some sort of idea నాన్న. సో వాట్ ఫేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్ ఫ్రమ్ ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్. కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ని స్టడీ చేయడం మూలంగా మనకు ఐడియా వస్తుంది, ఆర్ వీ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ సఫర్ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్షన్. ఎందుకంటే ఎంతో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ప్రొడ్యూసర్ కెన్ బి వెల్ ప్రిపేర్డ్ against these instabilities or fluctuations. Something is better than nothing. Are these indicators accurate? No. But at least he can be prepared well in advance nana. And if things happen as expected, there is no need to worry about it. వాడు అనుకున్నట్టే ఎక్స్పాన్షన్ కాంట్రాక్షన్ వస్తే ముందుగానే ప్రిపేర్ అయినాడు కాబట్టి దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో అట్లీస్ట్ he will be prepared in some way nana. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎకానమిస్ట్ ఏం చేశా అంటే they came up with certain economic indicators. Economy, these are the factors nana, which will determine in which way economy is going to turn. In which way economy is going to turn. Is it going to turn towards expansion or contraction? So indicators can be divided into 3 types: leading indicators, lagging indicators, coincident indicators. E graph important or e flow chart important nana. Examples. When it comes to leading indicators, what are the examples? Changes in stock prices, new order for capital and consumer goods.
when it comes to lagging indicators, unemployment, corporate profits, labor cost per unit of output, coincidental or concurrent indicators, GDP, inflation, industrial production. Sir, leading indicators ante enti sir? These factors change prior to the change in level of output. These factors change prior to the change in level of output. Production change avakamunde ee factors change avutayi. Production change avakamunde ee factors change avutayi. So basically these factors will help us in forecasting what we are going to get in future. Are we going to get expansion or contraction? Examples for leading indicators are value of new orders for consumer goods, new orders for plant and equipment. Companies kanaka కొత్త ఆర్డర్స్ ప్లే చేస్తున్నారా ఎక్విప్మెంట్ కోసం అంటే దే వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అంటే ఫ్యూచర్లో ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఫ్యూచర్లో మనకి ఏమొస్తుంది? ఎక్స్పాన్షన్. బిల్డింగ్ పర్మిట్స్ ఫర్ ప్రైవేట్ హౌసెస్, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. ఫ్యూచర్లో ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుందిరా అంటే ఇప్పటి నుంచే రియల్టాస్ ఎక్కువ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తూ ఉంటాను నాన్న. ఎందుకంటే ఇన్కమ్ పెరగంగానే వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు, వీ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు సప్లై దీస్ హౌసెస్ రెడీలీ. సో ఇప్పటి నుంచే కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ బాగా పెరిగిందిరా అంటే ఫ్యూచర్లో మనకి ఏమొస్తుంది? ఎక్స్పాన్షన్. ఆర్ పెట్టిన ఆర్డర్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నారు అంటే ఫ్యూచర్లో ఏమొస్తుంది మనకి? కాంట్రాక్షన్. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కంపెనీస్ రిపోర్టింగ్ స్లోవర్ డెలివరీస్ అన్నానా. ఈ ఫస్ట్ 3 ఏంట్రా అంటే ఎక్స్పాన్షన్కి ఎగ్జాంపుల్స్, లీడింగ్ ఇండికేటర్స్. డి ఏంట్రా అంటే కాంట్రాక్షన్కి. సేల్స్ బాగా తగ్గిపోతున్నాయి అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్షన్. And generally these expansion contraction start in one particular sector and slowly spreads to other sectors nana. COVID mundu automobile industry started suffering from recession. In fact, majority of car manufacturing companies declared production holidays. COVID mundu nana companies declared production holidays ante week ki 3 days produce chestam, 3 days men produce enduku ante and sales levu. ఎకానమిస్టులు అందరూ అన్నారు దిస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ, ఇట్ విల్ స్లోలీ స్ప్రెడ్ టు అదర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో. సో గవర్నమెంట్ ఎమ్మటే స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. గవర్నమెంట్ ఆబ్వియస్గా తీసుకోదు, వేరే విషయం అది. సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ మనీ గ్రోత్ రేట్ నాన్న. సో అది చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. నెక్స్ట్ లాగింగ్ ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ చేంజెస్ బిఫోరా ఆఫ్టరా? ఆఫ్టర్ ద చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఈ ఫ్యాక్టర్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ లాగింగ్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, కార్పొరేట్ ప్రాఫిట్స్, labor cost per unit of output, interest rates, consumer price index and commercial lending activity. Exact terms గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఇన్ డెప్త్ గా ఎగ్జామ్లు అలడు, ఆడ ఎక్కువగా ఎగ్జాంపుల్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ కోఇన్సిడెంటల్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ కంకరెంట్ ఇండికేటర్స్. దీస్ ఇండికేటర్స్ చేంజ్ సైమల్టేనియస్లీ విత్ చేంజెస్ ఇన్ మూవ్మెంట్, చేంజెస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ కన్నా ముందే చేంజ్ అవుతాయి. లీడింగా లాగింగా? ప్రొడక్షన్ తర్వాత అలాంగ్ విత్ ప్రొడక్షన్. కంకరెంట్ ఆర్ కోఇన్సిడెంటల్ ఇండికేటర్స్ అంటాం. కంకరెంట్ ఆర్ కోఇన్సిడెంటల్ ఇండికేటర్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కంకరెంట్ ఆర్ కోఇన్సిడెంట్ ఇండికేటర్స్ జీడిపి, ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్, ఇన్ఫ్లేషన్, పర్సనల్ ఇన్కమ్, రీటైల్ సేల్స్, ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ సచ్ యాస్ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ ఎక్సెట్రా. సో ఇదంతా కూడా మ్యాక్రో ఎకనామిక్ పార్ట్ నాన్న. లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే టాపిక్ 7. అక్కడే మాట్లాడతా అంటే హౌ దీస్ బిజినెస్ సైకిల్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ టు ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఇన్ వాట్ వే దీస్ బిజినెస్ సైకిల్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ టు ఎంటర్ప్రెన్యూర్. సో అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ సైకిల్ is useful for every entrepreneur in the economy because business cycles affect everyone in the economy. If he has sufficient knowledge about business cycles, he can frame appropriate policies. Example, expansion phase లో people income పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? When income of people increases, they demand superior goods or inferior goods? When income of people increases, they demand superior or inferior? So companies should focus on superior goods or inferior goods. And in contraction phase, as income decreases, people focus on. So companies should also produce inferior goods. So ఇలా నువ్వు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. If you want to expand your business, you need to expand your business in expansion phase. Because demand ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్పాండ్ చేసి ఈజీగా గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్ లో ఎవరు బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చెయ్యరు. నెక్స్ట్ నాన్న, ద పీరియడ్ ఆఫ్ రిసెషన్ ఆర్ డిప్రెషన్ రెడ్యూసెస్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ. ఎక్స్పాన్షన్ లో ఆపర్చునిటీస్ పెరుగుతాయి, కాంట్రాక్షన్ రిసెషన్ లో ఆపర్చునిటీస్ బాగా తగ్గుతాయి.
Since there is increase in opportunities in expansion, producer becomes optimistic. So he is willing to take more risk and invest more. In contraction phase, since there is fall in opportunities, he becomes pessimistic. అసలు మార్కెట్లో సేల్ లేనప్పుడు నేను రిస్క్ తీసుకోవడం ఎందుకు? ది ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజింగ్ ఫర్మ్ హ్యాస్ టు కన్సిడర్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఎన్విరాన్మెంట్. అసలు ఎటువంటి ఎకనామిక్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నాం? ఆర్ వి ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆర్ కాంట్రాక్షన్? డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ స్ట్రాటజీ, వీ హ్యావ్ టు టేక్ డౌన్ ద స్ట్రాటజీ ఇస్తాను. ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్నా, మన బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్నా, బిజినెస్ని కాంట్రాక్ట్ చేయాలన్నా మనం ఏ ఫేజ్ కూడా చూసుకోవాలి. జనరల్లీ ది కంపెనీస్ గో ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్ and they will downsize or reduce their production in contraction phase. Why? They want to minimize their losses or maximize their profits. Last point, ikkada chudana, businesses whose fortunes are closely linked to the rate of economic growth are referred as cyclical business. Ante there are some businesses which earn huge amount of profits in expansion and which suffer from huge amount of losses in contraction. Example, restaurant business, food business, tourism. ఎక్స్పాన్షన్లో అందరి దగ్గర ఇన్కమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్లో ఎవరు కూర్చోరు, అందరు రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటారు. టూరిజం బిజినెస్ బాగా పెరుగుతుంది. కాంట్రాక్షన్ తిరగమని ఎవరు తిరగరు, ఎందుకంటే ఎవరి దగ్గర ఇంకా ఉండదు. దట్ మీన్స్ ది ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ దీస్ బిజినెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్ సైకిల్స్. ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఆర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. ఎటువంటి బిజినెస్ చూడండి అక్కడ ఒకసారి, ఫ్యాషన్ రీటైలర్, ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్, house builders, restaurants, advertising, overseas tour operators, construction, other infrastructure firms. ఇవన్నిటికీ ఎక్స్పాన్షన్లో బాగా బిజినెస్ ఉంటుంది, కాంట్రాక్షన్లో బిజినెస్ ఉండదు. సమ్ బిజినెసెస్ యాక్చువల్లీ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ అన్ ఎకనామిక్ డౌన్ టర్న్. అన్ని బిజినెసెస్ కాంట్రాక్షన్ సఫర్ అవ్వనా? దెర్ ఆర్ సమ్ బిజినెసెస్ విచ్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్. ఏ బిజినెస్ సార్? ద బిజినెసెస్ హు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చీపర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ టు సుపీరియర్ గూడ్స్. అంటే చైనీస్ మేడ్ మొబైల్స్ కి కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్ లో బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది. ఎక్స్పాన్షన్ దాని జోలికి ఎవడాడు? అర్థమైందండి. దోస్ ఆర్ చీపర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ టు గుడ్ గూడ్స్ నానా. సో కంపెనీస్ హు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చీపర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ దే విల్ హ్యావ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇన్ కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్. నెక్స్ట్ నానా ఇక్కడ చూడండి, the phases of business cycle is important for new business to decide an entry into the market or for a new product launch. కోవిడ్ టైంలో చాలా వరకు కంపెనీస్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ని లాంచ్ చేయాల, ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ని సేల్ చేశారు. బట్ మెల్లిమెల్లిగా ఎకానమీ రికవర్ అవుతుంది కాబట్టి న్యూ కంపెనీస్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ లాంచింగ్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్. కార్ కంపెనీస్ అయితే ఇయర్కి 2 మోడల్స్ లాంచ్ చేద్దాం రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళు. బట్ కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళు ఎవరు కూడా లాంచ్ చేసేది చాలా తక్కువ, అసలు ఎవరు లాంచ్ చేయాల. సో కొత్త ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేయాలి లేదా, కొత్త బిజినెస్ ఓపెన్ చేయాలి లేదా, అవన్నీ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి? బిజినెస్ సైకిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాను. జనరలీ వి లాంచ్ ఏ న్యూ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫేజ్. ఓకే, next, economic forecasts help business firms to prepare for changes in economy either prior to or soon after the changes occur. So indicators ఉంటే ఏమవుతుందిరా అంటే ముందుగానే ప్రిపేర్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ చేంజెస్ వచ్చిన తర్వాత దాంతో కూడా మన బిజినెస్ ని అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇది. పాయింట్ నెంబర్ 13, పాయింట్ నెంబర్ 13, పాయింట్ నెంబర్ 15, పాయింట్ నెంబర్ 15 నానా. సో ఎక్కువగా దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి లేదా అది తెలుసుకోవాలంటే బిజినెస్ సైకిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో దీంతో మనం 4 ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసాము. నెక్స్ట్ సెషన్లో థియరీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ బిహేవియర్, ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్ అండ్ థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్. థియరీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్స్ బిహేవియర్, ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్ అండ్ థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇక్కడ చెప్పినట్టు లైన్ టు లైన్ చెప్పాను, ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్స్ అన్నిట్లో నుంచి అవుట్ ఆఫ్ 60 30 to 35 మార్క్స్ వస్తాయి. 30 to 35 మార్క్స్ కన్సిస్టెంట్ గా ఇస్తున్నాడు. మిగతా చాప్టర్స్ నుంచి 2 or 3 మార్క్స్ ఆర్ 4 మార్క్స్ మాక్సిమం. సో మీరు డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయ్యే ఏరియాస్ నే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎల్విపి జస్ట్ గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, స్టేజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతే. పాయింట్స్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మార్జినలిజం ఐడియా ఉందా లేదా? ఎల్విపిలో వస్తుంది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మార్జినలిజం. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మార్జినలిజం అంటే ఏంటి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అది MC=MR అంతే. సో థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్ వచ్చేప్పటికి మన ఏంటి, షార్ట్ రన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంది. అదీను మనకి షార్ట్ రన్ యూనిట్ కాస్ట్, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ MC అండ్ AC. ది AC కర్వ్ డిపెండ్స్ అపాన్ AFC కర్వ్ అండ్ AVC కర్వ్. అలా 3 పాయింట్స్ ఉన్నాయి నాన్న. సో 15 minutes 20 minutesతో ఈ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. టైం ఉంటే థియరీ ఆఫ్ డిమాండ్ చూద్దాం మనం. థియరీ ఆఫ్ డిమాండ్లో ఫీచర్స్, రీజన్స్ ఫర్ డౌన్వర్డ్ స్లోప్ అంతవరకే, మిగతా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. ఇన్కమ్ డిమాండ్, క్రాస్ డిమాండ్ మీకు బాగా వచ్చు కదా?
అరే మీరు రివిజన్ క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ రాద్దాం అనుకుంటే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకున్నట్టు. ఇక కూర్చున్నాం చదివేసాం, ఎందుకంటే పేపర్ నేను తయారు చేయను కదా. పేపర్ నేను తయారు చేసిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కాకుండా మిగతా బిట్స్ ఇస్తా. సరే బ్రేక్ తీసుకున్నాను, థ్యాంక్ యూ.
కూర్చోండి అన్న, కూర్చోండి. గుడ్ ఈవినింగ్, కూర్చోండి. సో 2-3 బిట్స్ చూసి మనం క్లోజ్ చేద్దాం అన్న ఈ చాప్టర్, దట్ ఈస్ బిజినెస్ సైకిల్స్. సో జనరల్గా మనం ఇందాక డిస్కస్ చేశాను నాన్న, ప్లీజ్ బి అటెంటివ్. So in the previous session we have discussed that there is a confusion when it comes to term peak and boom or expansion and boom. So one of such bit is here, Nana. The 4 phases of business cycles are, so out of the given options, which one is relevant? If you look at all the options, Nana, you can see clearly peak ichadu, boom ichadu. So there is a confusion. This boom means peak or expansion, because boom can be used for both expansion as well as peak. సో దేనికి ఇది అనేది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. లాస్ట్ 2 hours నానా ఇరిటేట్ అవ్వద్దు, నన్ను ఇరిటేట్ చేయొద్దు ప్లీజ్. సో మీ పొజిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కరెక్టే, బట్ నా పొజిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించండి. ఓకే, సో ఇన్ ఆప్షన్ నంబర్ ఏ దేర్ ఈస్ దట్ అంబిగ్యూటీ ఆర్ కన్ఫ్యూజన్. ఆప్షన్ బిలో కూడా అంతే, భూమి ఉంది పీక్ ఉంది. ఆప్షన్స్ డిలో కూడా అంతే, భూమి ఉంది పీక్ ఉంది నాన్న. సో క్లియర్ కట్గా ఏం చెప్పలేకపోతున్నాం. బట్ వెన్ కమ్స్ టు ఆప్షన్ సి, వీ హ్యావ్ 4 డిస్టింక్ట్ ఫేసెస్. పీక్ ఉంది, రిసెషన్, కాంట్రాక్షన్, రిసెషన్. ఆ సివియారిటీ బట్టి నేమ్స్ చేంజ్ చేస్తాం, బట్ బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ ద సేమ్. ట్రఫ్ అంటే డిప్రెషనే. 3 రికవరీ. సార్ ఎక్స్పాన్షన్ వేరు రికవరీ వేరే కదా? నో గానా. రికవరీ ఈస్ ద ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్. సో రికవరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇనీషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రికవరీ. So in option number C, there is 4 clear-cut distinct phases. That's why in such a question like this, Nana, we will choose option C. So ikkada odd man out తీసుకుంటాను నాన్న అంతే. 3 options లో కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, బట్ C option ని యూనిక్ గా మనం పిన్ పాయింట్ చేయగలుగుతున్నాం. దట్ ఈస్ CRD3 నాన్న. ఇన్ ద సేమ్ వే బిట్ నెంబర్ 6 చూడండి ఒకసారి. ఇది ఆల్ డిస్కస్ చేసాం. The significant decline in general economic activity extending over a period of time is called as. Generally, recession lasts maximum to a period of 9 months or 3 quarters. If the recession continues beyond 9 months, then instead of calling it as recession, we will call it as contraction. Sir, ikkada more than 9 months ala cheptunnaru. Significant decline ane term use chestunna akkadu. That means there is a drastic fall over a period of time. And use చేస్తాను కాబట్టి instead of using the term recession, we will use the term contraction phase. Am I clear, Nana? So ఇక్కడ recession కి contraction కి ఉన్న distinction ఏంట్రా అంటే, if economy is falling for a period of 9 months consecutively, it is called as recession. Beyond 9 months అయితే కనుక contraction అంటాము. Okay, next, Nana. Excess capacity in capital industries is the characteristic of which of the following stages? Depression or trough? When both are given, we have to choose. Excess capacity and under production, అది ట్రఫ్ లోనే. డిప్రెషన్ టఫ్ రెండు ఒకటే కదా. రెండు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చూస్ చేయాలి? ట్రఫ్ యూస్ చేయాలి. అలాగే మనకి సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ లో కూడా ఒక బిట్ ఉందని ఇలాగే ఫేజెస్ మీద. బిట్ నెంబర్ 4. The 4 phases of business cycles are, let us see the options. Expansion, peak, boom, trough. Trough spelling wrong padindi, but trough adi. So boom anna expansion kavachu, peak kavachu. So A option is completely irrelevant akkada. B option, contraction, expansion, trough and boom. This boom can be equal to peak or equal to expansion. Ikkada kuda confusion. C option chudandi, expansion, contraction, peak, trough. క్లియర్గా 4 డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ది ఆన్సర్ విల్ బి సి. సో ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఏది బెస్టో చూస్ చేయండి నాన్న. ఇలాంటి బిట్స్ ఇచ్చేది దేనికోసం అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి పిల్లలు వదిలేస్తారు, ఆర్ ఏదో ఒక బిట్ అటెంప్ట్ ఏదో ఒక ఆప్షన్ పెట్టేస్తారు, మార్క్స్ పోతాయి. వాడి ఇంటెన్షన్ అది. సో ఇలాంటి బిట్స్ ఏమి ఉంటాయి కనుక లాస్ట్లో పెట్టుకోండి. డూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, అవుట్ ఆఫ్ 100 బిట్స్ 70 బిట్స్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇన్ ఫస్ట్ 1 hour ఇట్ సెల్ఫ్. చదవటం, బబుల్ చేయడం అంతే. అంటే చదువుంటే అట్లీస్ట్ ఇక్కడ 80% కవర్ చేసుంటే ఒక 65 to 70 బిట్స్ ఫస్ట్ 1 hourలో ఆన్సర్ చేయగలరు. నేను మీ ప్లేస్లో ఉంటే మరతటి ప్రశాంతంగా పడుకుంటా.
రిస్క్ ఎందుకు? బట్ మీ స్టూడెంట్స్ కదా, రిమైనింగ్ 30 బిట్స్లో ఒక 15 బిట్స్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి. గ్రాఫ్ ఐటమో క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అది చేయండి. 17 + 15 85. ఎలా చేసినా 75 మార్క్స్ వస్తాయి, నెగిటివ్ మార్క్స్ తీసేసినా సరే. అంతేగాని 100% బిట్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి ఇంటెన్షన్ వెళ్తే 50 కూడా రావు. ఎందుకంటే దేర్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ నాట్ టు గెట్ మార్క్స్, టు కంప్లీట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. అది రాంగ్ అక్కడ. సో మీరు గట్టెక్కారా లేదా? ఎంత వస్తే ఇంట్రా 399 వచ్చిన సిఏ ఎంటరే, 201 వచ్చిన సిఏ ఎంటరే. వాళ్ళు పీకింది ఏం లేదు, మీరు పోగొట్టుకుంది ఏమీ లేదు. కొద్ది క్లారిటీ ఉంచండి. చాలా మంది పిల్లలు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే 100 బిట్స్ 2 అవర్స్లో అటెంప్ట్ చేసేయాలి అని ఇంటెన్షన్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్. వచ్చింది పర్ఫెక్ట్గా, మీకు వచ్చింది 80 బిట్సే, 70 బిట్సే, 60 బిట్సే, 60 బిట్స్ పర్ఫెక్ట్గా రాయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉన్నారు 50 బిట్స్ 50 మార్క్స్కే రాసి 48, 49 తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు, ఆర్ 45 తెచ్చుకున్నారు. దీని కాంప్ ఆఫ్ వేరే సబ్జెక్ట్లో చేయండి. పేపర్ 3లోనో పేపర్ 2లోనో అలా రాశాను అనుకో, పేపర్ 4లో ఎక్కువ మార్క్స్ కోసం ట్రై చేయండి, ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ గో త్రూ ది ఎంటైర్ థియరీ పార్ట్. ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ దెన్ గో త్రూ ద బిట్స్. నాను థియరీ చదవకుండా బిట్స్ జోలికి వెళ్ళొద్దు. అండ్ చదివేది పర్ఫెక్ట్గా చదవండి. ఏదో చదవమన్నారు అని చెప్పేసి నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ కౌంట్ చేసి కంప్లీట్ చేయాలి, అలా టార్గెట్ పెట్టుకోవద్దు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ప్రతి చాప్టర్లో 80% చదవాలని టార్గెట్, ఫూలిష్ టార్గెట్ పెట్టుకోవద్దు. ఉన్న సిలబస్లో 80% చదవండి. అంటే 11 చాప్టర్స్లో 9 చాప్టర్స్ చదవండి, 8 చాప్టర్స్ కంప్లీట్గా చదవండి, అట్లీస్ట్ 80% రాస్తారు. ప్రతి చాప్టర్లో 80% చదివారనుకో, ఆ బ్యాలెన్స్ 20% నుంచి అన్ని బిట్స్ వచ్చినాయి అనుకో, ఓకే నాన్న. సో మిగతా బిట్స్ అన్ని కూడా మీరు చేసేయచ్చు నాన్న. ఓకే, సో ఇలాంటి బిట్సే, మిగతా అన్ని కూడా థియరీ ఓరియంటెడ్ బిట్సే. ప్రతి ఎగ్జామ్లో మినిమం 10 to 11 బిట్స్ ఇస్తున్నాడు. మినిమం 9, మ్యాక్సిమం 11 బిట్స్. మినిమం 9, మ్యాక్సిమం 11 బిట్స్. ఓకే, సో ఈ ఏరియాస్లోనే మీకు ఎక్కువగా ప్రాబ్లం అవుతుందా? నెక్స్ట్ రా మనకి థియరీ ఆఫ్ కన్సూమర్ బిహేవియర్ చూడండి. థియరీ ఆఫ్ కన్సూమర్ బిహేవియర్. So basically in this chapter what we are going to learn, why a consumer is demanding one particular good, because he feels that good can satisfy his want. Unna different goods lo oka particular good ne enduku choose chestunadu, because he feels that his want will be satisfied by consuming that good. So whether he is going to choose a particular good or b particular good depends upon the utility he is expecting from that good. ఆ గూడ్ నుంచి తను ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా అంటే ఆ గూడ్ ని డిమాండ్ ఎక్కువ చేస్తాడు. సో బేసికల్ డిమాండ్ ఆఫ్ ది కమోడిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ యూటిలిటీ. హైయర్ ద యూటిలిటీ హైయర్ ద డిమాండ్, లోవర్ ద యూటిలిటీ లోవర్ ద డిమాండ్. వాట్ యు మీన్ బై యూటిలిటీ? వాంట్ సాటిస్ఫైయింగ్ పవర్ ఆఫ్ కమోడిటీ అంటే ఏంటి సార్? ది అమౌంట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ విచ్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ దట్ కమోడిటీ. ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుందంటే ఎక్కువ నీ వాంట్ ఎక్కువగా సాటిస్ఫై అవుతుంది. So want is satisfying power of the commodity. That means your want is not yet satisfied. But if you consume that good, your want will be satisfied. Ante we talk about utility before consumption. And after consumption we talk about satisfaction. మా అమ్మాయి CA ఫౌండేషన్ పాస్ అయింది, అందరు పార్టీ అన్నారు, సరే తీసుకెళ్ళింది, ఏడుస్తూ తీసుకెళ్ళింది అంటే లోపల ఉంటుంది కదా, ఆవేశంగా అందరికి పార్టీ ఇస్తా అని చెప్పింది, అనవసరంగా నోరు జారనరా. సో పార్టీ తీసుకెళ్ళింది, తినేసిన తర్వాత ఏమంటుంది? బాగా సాటిస్ఫై అయ్యారా? ఏంటి తినముందా తినిన తర్వాత? అంతేగాని బాగా యూటిలిటీ వచ్చిందని ఎవరు అడగారు. సో ఆఫ్టర్ కన్సంప్షన్ వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్ వి డిరైవ్డ్ ఆర్ వి గాట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో యాక్చువల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ని సాటిస్ఫాక్షన్ అంటాం, ఎక్స్పెక్టెడ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ని యూటిలిటీ అంటాం. సో డిమాండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూటిలిటీ, ఇంకా బేసిక్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. Next, is there any difference between utility and usefulness? Yes. Utility depends on the good and usefulness depends on the person using that good. Utility depends on the good and usefulness depends on the person using that good. Knife, it has utility. It will be used in one way by doctors and another way by thieves or housewives. Doctor will use the knife to save a patient, and other party will use a knife for
దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూస్ఫుల్నెస్ నాన్న. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కోలా వాడతారు, బట్ ఆ గూడ్ నుంచి మనకి యూటిలిటీ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ యూటిలిటీ డిపెండ్స్ ఆన్ గూడ్, యూస్ఫుల్నెస్ డిపెండ్స్ ఆన్. అర్థం కాలేదా? ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నావా? అంత స్లో అయితే ఎలారా? ఎలా నానా? రైట్ రా. నెక్స్ట్ నానా, సో నేను నెసరీస్, కంఫర్ట్స్, లగ్జరీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. సో ద డిమాండ్ ఆఫ్ ది కన్స్యూమర్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూటిలిటీ. In order to study this utility, we have two approaches. One is cardinal approach and the one is cardinal approach is given by classical economists like Marshall Nana, and ordinal approach is given by Hicks and J.R. Hicks and R.J.D. Annal. What is the main difference between these two approaches? The prima facie difference is, in cardinal approach, utility is measurable. In ordinal approach, utility is not measurable but comparable, which is much more realistic than cardinal approach. Okay na, measure చేయలేం కానీ కంపేర్ చేయగలము. ఏది? ఆర్డినల్. కార్డినల్లో డైరెక్ట్ గా మెజర్ చేసేయచ్చు. ఎలా మెజర్ చేస్తాం? మనీ ఈజ్ ద మెజరింగ్ రాడ్ ఆఫ్ యూటిలిటీ. That means whatever the amount of money you are willing to pay for that good, that is the amount of utility you are getting from that good. That is assumption under which approach? Cardinal approach. Cardinal approach can also be called as marginal utility analysis. Just like any other theory in economics, this approach or theory also has certain assumptions. So MU analysis లో assumptions ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా MU analysis మీద బేస్ అయిన థియరీస్ కి అయ్యే ఉంటాయి నా assumptions. So same assumptions will be copied in a theories based on MU analysis. So let's see the assumptions of MU analysis. First assumption is rational consumer. No matter whatever the theory it might be, as long as consumer is rational, all the theories will be applicable to him. Or rational aitene. What do you mean by rational? Maximum satisfaction from. అందుకే సెంటిమెంటల్ వాల్యూ రేషనల్ కాదు, ఇర్రేషనల్ బిహేవియర్. ఇర్రేషనల్ బిహేవియర్ కాబట్టి అక్కడ మన ఎకనామిక్స్ లో కన్సిడర్ చేయము. రేషనల్ అంటే కన్స్యూమర్ వాంట్స్ టు గెట్ మాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఫ్రమ్ హిస్ మినిమం ఇన్కమ్. Next, cardinal measurability of utility means what? Utility can be measured in terms of money. అంటే 1, 2, 3 cardinal numbers యాడ్ చేసి utility measure చేయొచ్చు. How to measure, sir? Money is the measuring rod of utility. That means whatever the amount of money a person is willing to pay for that good, that is the amount of utility you are expecting from that good. If I am willing to pay 100 rupees for one particular article, that means I am expecting 100 duties from that article. So this is called as money is the measuring rod of utility. So when we are talking about utility and other factors, Nana, other factors should be constant. ఇక టేస్ట్, ప్రిఫరెన్స్, ప్రైస్ ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. ఎంతసేపు మనం యూటిలిటీ గురించే మాట్లాడతాం. నెక్స్ట్, కంటిన్యూటీ ఇన్ కన్సంప్షన్. దే షుడ్ బి నో టైమ్ గ్యాప్ ఇన్ కన్సంప్షన్. నువ్వు తింటానికి కూర్చున్నావు అంటే నీకు ఇష్టం లేకపోయినా కంటిన్యూస్గా తింటానే ఉండాలి. మనకు అలవాటే కదా, ఎలా అది. సో కంటిన్యూస్ కన్సంప్షన్ ఉంటేనే ఈ లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ MU అనాలిసిస్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలము. నెక్స్ట్ నానా, మనీ ఈజ్ అ మెజరింగ్ రాడ్ ఆఫ్ యూటిలిటీ అని ప్రూవ్ చేయడానికి మనం కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ మార్జినిటీ ఆఫ్ మనీ తీసుకుంటాం. Generally, MU of money, not only money, any good is not constant. It keeps on changing with the change in quantity. As quantity increases, money MU decreases. నీ దగ్గర క్వాంటిటీ పెరిగే కొద్దీ మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆర్ ఇనిషియల్ బెనిఫిట్ దట్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దట్ గుడ్ డిక్రీజెస్. ఏముందిరా, మామిడికాయల సీజను, పాప అమ్మాయి కష్టపడి చదువుతుందని చెప్పేసి ఇంట్లో వాళ్ళు బస్తా మామిడికాయలు పంపించారు. ఎక్కువ క్వాంటిటీయా తక్కువ క్వాంటిటీయా? అందరితో షేర్ చేస్తాం. అది కాదు, 2 మామిడి పళ్ళు అంటే దుప్పటేసుకొని ఎవరు కనబడినప్పుడు. So less the quantity, more the utility, so are not willing to sacrifice or share it with others. More the quantity, less the marginal utility. They definitely we will share it, Nana. That is a normal scenario. Same applies in the case of money also. If you have 1 lakh and if I ask for 1,000, you will definitely give it to me, Nana. But if you have 1,000, if I ask 1,000, you will not be willing to share with me or give it to me. So money ఎక్కువ ఉంటే utility తక్కువ ఉంటుంది, money తక్కువ ఉంటే utility కూడా, మనీ తక్కువ ఉంటే యూటిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, మనీ ఎక్కువ ఉంటే యూటిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, నో మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యూ హ్యావ్, MU ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. ఆ అజంప్షన్ ఎందుకు తీసుకున్నాడు సార్? టు ప్రూవ్ దట్ దేర్ ఈస్ కంటిన్యూస్ కన్సంప్షన్. ఈ అజంప్షన్ లేకపోతే కంటిన్యూస్ కన్సంప్షన్ ఉండదు. ఎందుకు నానా? యాజ్ వీ కీప్ ఆన్ కన్స్యూమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ గుడ్స్, ది మనీ విత్ అస్. As I keep on consuming more goods, my expenditure increases, my money decreases. When my money decreases, if marginal utility increases, I will not be willing to spend the money on the good, Nana. So, నేను కంటిన్యూస్ కన్సంప్షన్ చేయవచ్చు. అలా కాదు, మనీ ఎంత ఉన్నా సరే MU ఆఫ్ మనీ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అన్నావు అంటే కనుక మనీ ఎక్కువ ఉన్నా అంతే స్పెండ్ చేస్తాం, మనీ తక్కువ ఉన్నా అంతే స్పెండ్ చేస్తాం. There is a possibility of continuous consumption.
నెక్స్ట్ ఏమన్నా డిఫరెంట్ యూనిట్స్ కన్స్యూమ్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ యూనిట్స్, అంటే ఒక రేషనల్ పర్సన్ ఎలా కన్స్యూమ్ చేస్తాడో అలా కన్సంప్షన్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ when the person is feeling thirsty, we have to feed him with glass of water, not with ink filler. అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ రేషనల్ కన్సంప్షన్, దట్ ఈస్ ఎ ఇర్రేషనల్ కన్సంప్షన్. అంటే డ్రాప్కి ఏమవుతుందని అక్కడ యూటిలిటీ పెరుగుతుంది, తగ్గదు. అదే గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ కన్స్యూమ్ చేస్తుంటే దట్స్ ఎ కన్సిడరబుల్ అమౌంట్. సో ఆఫ్టర్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ సెకండ్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ డిక్రీజెస్, అంటే MU తగ్గుతుంది. సెకండ్ గ్లాస్ కన్స్యూమ్ చేసిన చాలు అని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఇంకో గ్లాస్ అడగచ్చు నాన్న, ఆ సగం దాకా సగం పడేయచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది అజంప్షన్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, యూటిలిటీ ఈజ్ మెజరబుల్. సెకండ్ వన్ ఏంటి నాన్న, మనీ ఈజ్ ద మెజరింగ్ రాడ్ ఆఫ్ యూటిలిటీ. థర్డ్ వన్, అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ప్రైస్ ఆఫ్ ది కమోడిటీ, టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్, ఇన్కమ్, హ్యాబిట్స్, టెంపరమెంట్ అండ్ ఫ్యాషన్, యాటిట్యూడ్, ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి. ఎంతసేపు యూటిలిటీ గురించే మాట్లాడుతున్నాం, క్వాంటిటీ, యూటిలిటీ. అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కాన్స్టెంట్. కంటిన్యూటీ ఇన్ కన్సంప్షన్, దేర్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్ కన్సంప్షన్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, డిఫరెంట్ యూనిట్స్ కన్సూమ్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ యూనిట్. దట్ మీన్స్ in whatever the quantity a rational consumer consumes, we should consider that quantity only. Glass of water, plate of meals, ఇలా కన్సిడర్ చేయాలి. ఒక రేషనల్ కన్సూమర్ ఎలా కన్సూమ్ చేస్తాడో ఆ క్వాంటిటీని తీసుకోవాలి. కాన్స్టెన్సీ ఆఫ్ మార్జినలిటీ ఆఫ్ మనీ. నెక్స్ట్, హైపోథిసిస్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటన్నా, హియర్ వీఆర్ ఇగ్నోరింగ్ రిలేటెడ్ గుడ్స్. అంటే ఏం చెప్తున్నాం, యూటిలిటీ ఆఫ్ యాపిల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యాపిల్స్ అలోన్, నాట్ ఆన్ అదర్ ఫ్రూట్స్. యూటిలిటీ ఆఫ్ యాపిల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యాపిల్ అలోన్, నాట్ ఆన్ అదర్ ఫ్రూట్స్. అర్థం కాలేదు సార్. జనరల్ గా మార్కెట్ లో యాపిల్ అండ్ కివీ ఫ్రూట్ ఒకేసారి వస్తాయి. అండ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ పెద్ద వేరియేషన్ ఉంటుంది అన్న, రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్. We went to the market to purchase apples, but we saw kiwi fruit which are of same price. Then what we will do, instead of purchasing apples, we will purchase kiwi. We went to market to purchase apples, but we bought kiwi. అంటే the utility of apple got affected by utility of kiwi. అసలు ఆ ఆస్పెక్ట్ ని ఇక్కడ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాడు. అంటే రిలేటెడ్ గూడ్స్ ని ఏమీ కన్సిడర్ చేయట్లేదు. యాపిల్ యొక్క యూటిలిటీ యాపిల్ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ రియలిస్టిక్ ఆర్ అన్రియలిస్టిక్. దట్స్ వై వి డు నాట్ అప్లై దీస్ లాస్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నాన్న మాడిఫై చేసి అప్లై చేస్తాము. సో బేసింగ్ ఆన్ దీస్ అజంప్షన్స్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లాస్ వేర్ వి ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ మార్జినల్ యూటిలిటీ అనాలిసిస్. ద ఫస్ట్ లా ఇస్ లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ. The name itself suggests, as we keep on consuming more and more units of a good, the additional utility derived from each good keeps on decreasing. Sir, units consume చేసే కొద్ది యూటిలిటీ ఎందుకు తగ్గుతుంది? Because our want is getting satisfied, so we are expecting less from subsequent goods or subsequent units. As my want is getting satisfied, I expect less from subsequent units నాన్న. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ టేబుల్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు నాన్న, క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది మార్జినిటీ తగ్గుతుంది. Total utility ఏమవుతుంది? Total utility is nothing but summation of marginal utility. Summation of marginality. So initially total utility increases at decreasing rate, reaches maximum point and then starts falling. Graph చూడండి. This is MU, this is TU. So relationship between MU and TU. When MU is falling but positive, TU increases at diminishing rate. When MU is 0, TU is maximum. When MU is negative, TU starts falling. అక్కడ x axis మీద మార్జినలిటీ, నథింగ్ బట్ విల్లింగ్ ప్రైస్, అండ్ y axis మీద క్వాంటిటీ. యూనిట్స్ అంటే క్వాంటిటీ, మార్జినలిటీ మీన్స్ విల్లింగ్ ప్రైస్. మార్జినలిటీ అంటే విల్లింగ్ ప్రైస్ అన్న. x axis మీద క్వాంటిటీ తీసుకున్నాం. సో ఆన్ y axis we have taken price, on x axis we have taken quantity, and the MU curve is demand curve. MU curve is downward sloping curve. So it means that MU curve resembles demand curve. ఎందుకంటే ప్రైస్ పెరిగే కొద్ది క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది, ప్రైస్ తగ్గే కొద్ది క్వాంటిటీ. దట్ మీన్స్ దర్ ఇస్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ. ప్రైస్ అంటే మార్జినలిటీ ఇక్కడ. సో అండర్ LDMU a consumer will keep on consuming a good till marginality is 0 and TU is maximum. అంటే according to the example he will consume till 5 units. అక్కడ దాకా కన్జ్యూమ్ చేస్తాడు. He will not consume beyond 50th unit, because if he consumes beyond 50th unit he will suffer from disutility. He will suffer from disutility నాన్న. అయితే అంతా చెప్పుకుంటే చెవ్వల్లో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ప్రైస్ గురించి మాట్లాడాడు. లాస్ట్ లో ఏం చేస్తాడు రా అంటే ప్రైస్ యాడ్ చేస్తాడు అక్కడ. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ నాన్న. Under law of diminishing marginality, a consumer is said to be at equilibrium, or a consumer is said to get maximum satisfaction at a point where MUX is equal to PX.
అంటే నువ్వు ఎంతైతే ప్రైస్ పే చేసావో అంత యూటిలిటీ వస్తుందంటే అక్కడితో కన్సంప్షన్ ఆపేస్తావు, నువ్వు దానికన్నా ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేయవు. చేస్తే ఏమవుతుంది సార్, ప్రైస్ పెరుగుతుంది, యూటిలిటీ తగ్గుతుంది. ప్రైస్ పెరుగుతుంది, యూటిలిటీ తగ్గుతుంది. దాన్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. చూడండి ఒక్కసారి. ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ the consumer is in equilibrium at a point E, because at point E MUX equal to PX. At point E MU of the good for the consumer is equal to the price, that is MUX equal to PX. But if there is a change in price of the good, the equality between MU and price gets disturbed. Ante enti MUX equal to PX undi. If price of X increases, then both are not equal to one another. MUX ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ ఉంది, బట్ మార్కెట్లో ప్రైస్ పెరిగిందిరా అంటే ఇప్పుడున్న ఎంయూకి ప్రైస్కి ఈక్వాలిటీ ఉండదు. సో ఈక్వాలిటీ గెట్స్ డిస్టర్బ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? వెన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఫాల్స్, ది కన్స్యూమర్ విల్ కన్స్యూమ్ మోర్ ఆఫ్ ది గుడ్. జాగ్రత్తగా చూడండి, 2 పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఒకేసారి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను నాన్న, ప్రైస్ పెరిగింది, ప్రైస్ పెరిగితే క్వాంటిటీ ఏమవుతుంది? సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్. But unfortunately, if the price of the good increases, quantity decreases. When quantity decreases, marginality. అంటే రెండు ఈక్వల్ అయినాయా లేవా? ఇప్పుడు ప్రైస్ పెరిగింది, ఎంయూ పెరిగింది. ఇలా ఎప్పుడు దాచేస్తాం అంటే టిల్ ఎంయూ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. అర్థమైందా లేదా? అలాగే ఇప్పుడు ప్రైస్ తగ్గింది అనుకున్నానా, క్వాంటిటీ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. క్వాంటిటీ పెరిగితే ఎంయూ తగ్గుతుంది. దిస్ విల్ హ్యాపెన్ టిల్ ప్రైస్ అండ్ ఎంయూ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అదర్. అక్కడ పారాలో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అదే. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్, ది కన్స్యూమర్ విల్ అడ్జస్ట్ క్వాంటిటీ సో దట్ ప్రైస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మార్జినలిటీ అగైన్. If there is change in price, the consumer will adjust quantity so that the MU and price are equal to one another again నాన్న. సో అదే చెప్పాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ రా, దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనకి ఏముందిరా అంటే లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినలిటీ. లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినలిటీ వచ్చినప్పుడు సమ్ ఎకానమిస్ట్ క్రిటిసైజ్డ్ థియరీ గివెన్ బై గోస్ అండ్ ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ నాన్న. వాట్ దే సెడ్ ఇస్ దట్ when the income of consumer is limited, how can you expect to spend his entire income on a single commodity? అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా, నువ్వు ఎకానమిస్ట్ వేనా అని తిట్టారండి. 2-3 తిట్లు తిట్టంగానే వాడు కంగారు పడి నువ్వు అక్కడే ఆగు, ఇంకో థియరీ ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి ఇంకో థియరీ రాశాడు. లా ఆఫ్ ఈక్వి మార్జినల్ యూటిలిటీ. దట్ ఈస్ వెన్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ కన్సూమర్ ఇస్ లిమిటెడ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ హిస్ ఎంటైర్ ఇన్కమ్ ఆన్ ఎ సింగిల్ కమాడిటీ, he will spend his income on different commodities. And he will spend his income on different commodities till marginality per price in both the commodities is equal to 1. అర్థం కాలేదు సార్. సింగిల్ గుడ్ అంటే ఇదే కదానా, MUX divided by PX equal to 1 అవుతుంది. MUX equal to PX, nothing but MUX divided by PX equal to 1. ఈ 1 అంటే ఏంటి సార్, మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ. అంటే నేను ఆ గూడ్ మీద 1 రూపీ స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ MUX డివైడ్ బై PX అయితే కన్నా నేను అక్కడితో కన్సంప్షన్ చేయడం ఆపేస్తా. ఇది సింగిల్ గుడ్ కాబట్టి ఈక్వేషన్ రాస్తాను. 2 గుడ్స్ అయితే MUY బై PY ఈక్వల్ టు 1. రెండింటిని క్లబ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు, MUX బై PX ఈక్వల్ టు MUY బై PY ఈక్వల్ టు 1. 1 అంటే ఏంటి, మార్జినల్ యూటిలిటీ ఆఫ్ మనీ. దాన్ని అలా చేయొచ్చు. సేమ్ ఫార్ములా మనకి ఎక్కడ రిపీట్ అవుతుందిరా అంటే ఇండిఫరెన్స్ అనాలిసిస్ లో రిపీట్ అవుతుంది. ఫార్ములా ఇస్ సేమ్ బట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ బట్ ఫార్ములా ఈస్ సేమ్ నాన్న. దాని తర్వాత థియరీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ సర్ప్లస్. థియరీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ సర్ప్లస్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ, ఇఫ్ బిల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ యాక్చువల్ ప్రైస్, వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ యూ హావ్ సెడ్ ఈస్ కాల్డ్ as థియరీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ సర్ప్లస్. ఫార్ములా అదే ఇచ్చిండో చూడండి ఒకసారి. ఏమిచ్చాడు, వాట్ ఏ కన్స్యూమర్ ఇస్ రెడీ టు పే అండ్ వాట్ హీ యాక్చువల్లీ పేస్, ఆర్ బిల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్, or marginality minus price. You can use different formulas, or there is one more formula that is TU minus P into Q. TU minus P into Q. This is also another formula to calculate consumer surplus. CA foundation pass అయ్యో, నాన్నగారు ఫుల్ హ్యాపీ, 5,000 ఇచ్చారు. అమ్మా బట్టలు కొనుక్కో, CA ఇంటర్కి వెళ్తున్నావు కదా, దొరికిందే ఛాన్సు. షోరూమ్కి వెళ్ళాం, ఒక డ్రెస్ నచ్చింది, కలర్ బాగా నచ్చింది, అండ్ యు ఆర్ రెడీ టు పే 5,000 ఫర్ ద డ్రెస్. మన డబ్బులు కావు కదా, బార్గెన్ కూడా చేయం మనం. ఎమ్మటే సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ పరిగెత్తుకుని వచ్చి, మేడం ఆ డ్రెస్ MRP 5,000 కానీ బికాస్ ఆఫ్ ఆఫర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫర్ 3,000 ఓన్లీ.
అంటే నువ్వు ఎంత పేజ్ రెడీ అయ్యావు 5,000 బట్ యు ఆర్ పేయింగ్ యాక్చువల్లీ 3,000. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ సేవింగ్. మనం ఏమైనా మంచి వాళ్ళమా ఈ 2,000 ఇంకో డ్రెస్ కొనుక్కుంటాం మళ్ళీ వెళ్ళి. అంటే బికాస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ బిల్డింగ్ ప్రైస్, యువర్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. అమ్మా అంటే ఇంత ముందు ఒక డ్రెస్ అనుకున్నావు, ఇప్పుడు 2 డ్రెస్సులు ఆర్ యాక్సెసరీస్ కొంటున్నావు. మ్యాచింగ్ కొనాలిగా పైనుంచి కింద కానీ, దాన్ని నిద్ర పడదు. మంది అలా కాదు కదరా, పై దానికి షూస్కి శాండల్స్ సంబంధం ఉండదు. పైన ఏమో 10,000 పెట్టి షర్ట్ ప్యాంట్ వేస్తాం, కింద ఏమో లోఫర్స్ వేసుకుని తిరుగుతూ ఉంటాం అటు ఇటు. సరే పర్చేసింగ్ పవర్ పెరిగిందంటే దట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ దట్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్. సింపుల్ గా ఫార్ములా ఇచ్చాడు, బిల్డింగ్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్. Billing price minus actual price. So this theory is completely based on theory of law of diminishing marginality. So law of diminishing marginality ఏ assumptions వచ్చినాయో అవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి. దాంతో పాటు వన్ ఎక్స్ట్రా అజంప్షన్ ఏంట్రా అంటే హియర్ ద మార్కెట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీటివ్ మార్కెట్. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీటివ్ మార్కెట్ అన్నప్పుడు ప్రైస్ చేంజ్ అవుతుందా సేమ్ ఉంటుందా? కింద చూడన్నా ప్రైస్ ఇస్ సేమ్, marginality is billing price and this 20 is actual price. The difference between the two is consumer surplus. And according to theory of consumer surplus, we keep on purchasing the unit still. MU is equal to P. LDMU అదే conclusion, ఇక్కడ కూడా అదే conclusion. So ఇక్కడ total utility ఏంటి సార్? పక్కన గ్రాఫ్ ఉంది కదా, this is actual price and this is the price. Downward sloping MU is the billing price. So this is actual price and this is the billing price. So ఇంత పే చేస్తుందిగా అంత పే చేసాం షేడెడ్ రీజన్ మనం ఏమంటాం కన్స్యూమర్ సర్ప్లస్ అంటాం. ఇంకో ఫార్ములా చెప్పాను నేను, TU ఇంటూ TU మైనస్ P ఇంటూ Q. TU అంటే ఏమొస్తుంది సార్? ODRQ. TU అంటే టోటల్ యూటిలిటీ అంట. ODRQ నానా. ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ అంటే OPRQ. డిఫరెన్స్ ఏంటి? కన్స్యూమర్ సర్ప్లస్. ఏమొస్తుంది అది? DPR. ఇక్కడ TU మైనస్ P ఇంటూ క్యూలో P అనేది బిల్లింగ్ ప్రైస్. డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. మీకు ఒక బిట్ కూడా ఉంది ప్రాబ్లం బిట్స్లో, MCQs లో ఒక బిట్ ఉందానా? ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ 1 అనుకుంటా. అక్కడ TU అని చెప్పేస్తాడు, టోటల్ చెప్పేస్తాడు అని అక్కడ. బిల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే MU కదా సార్, మన ఇక్కడ P అన్నారు. P అంటేనే బిల్లింగ్ ప్రైస్ నాన్న. అండ్ క్వాంటిటీ ఇచ్చేస్తాడు. ఒక బిట్ ఉంటుంది, టోటల్ యూటిలిటీ 5, ప్రైస్ ఏమో 3 అండ్ క్వాంటిటీ 1. కన్స్యూమర్ సర్ప్లస్ ఏమవుతుంది? 5 మైనస్ 3 ఇంటూ 1 2. దిస్ ఈజ్ టోటల్ యూటిలిటీ 5, దిస్ ఈజ్ MU అంటే 3 వస్తుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ క్వాంటిటీ. దిస్ ఈజ్ క్వాంటిటీ. సో దిస్ ఈస్ థియరీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ సర్ప్లస్. ఎక్సెప్షన్స్ మీకు చదువుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్, ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ అండ్ లిమిటేషన్స్ నాన్న. ప్రెస్టీజ్ గూడ్స్కి, నెసరీస్కి, సబ్స్టిట్యూట్స్కి ఈ లా అప్లై అవ్వదు. సబ్స్టిట్యూట్స్కి ఎందుకు అప్లై అవ్వదు అంటే ఇక్కడ రిలేటెడ్ గూడ్స్ కాన్సెప్ట్ మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. నెసరీస్ విషయంలో కన్స్యూమర్ సర్ప్లస్ ఇస్ ఇన్ఫైనైట్. ఎందుకు సార్? యూ గెట్ మోర్ యూటిలిటీ దాన్ వాట్ యూ హ్యావ్ పెయిడ్ ఫర్. సమ్మర్లో బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్కి 10 రూపీస్ పే చేసాం, 20 రూపీస్ పే చేసాం, 20 రూపీస్ యూటిలిటీ రాట, దానికన్నా ఎక్కువ వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది ఎవరు చెప్పలేడు. అందుకే ఇన్ఫైనైట్. సిన్స్ వీ కాంట్ డిఫైన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ యూటిలిటీ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఎ నెసరీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫైనైట్. ప్రెస్టీజ్ గుడ్స్ విషయంలో ఏంట్రా అంటే క్వాంటిటీ పెరిగే కొద్దీ MU ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. దట్స్ అన్ ఎక్సెప్షన్ నానా. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? మెనీ మోడర్న్ ఎకానమిస్ట్ బిలీవ్ దట్ యూటిలిటీ కెనాట్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ. వి ఆల్ నో దట్ utility can be compared but cannot be defined or measured exactly. దీని తర్వాత ఏముంది మనకి? ఆర్డినల్ యూటిలిటీ అప్రోచ్ ఉంది. దిట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు కార్డినల్ యూటిలిటీ అప్రోచ్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం? ఆర్డినల్ యూటిలిటీ అప్రోచ్ అంటే యూటిలిటీ ఈస్ మెజరబులా, యూటిలిటీ ఈస్ కంపారబులా? యూటిలిటీ ఈస్ కంపారబుల్. సో దిస్ ఎంటైర్ ఆర్డినల్ యూటిలిటీ అప్రోచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ దట్ మీన్స్ యువర్ ర్యాంకింగ్ ఎబిలిటీ, యువర్ ర్యాంకింగ్ ప్రిఫరెన్స్ అన్నమాట. To which combination you will give highest preference, to which combination you will give least preference అంటే ranking. Next ఇంకో పాయింట్ చెప్తా మర్చిపోయాను. When it comes to MU analysis, most of the time we are considering only a single good. There's a major flaw. అందుకే మనం ఏం తీసుకొచ్చాం? LEMU తీసుకొచ్చాం. దానిలో కూడా ఫ్లాస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆర్డినల్ అప్రోచ్ చెప్పినప్పుడు హిక్స్ అనాలిసిస్ ఏం చేశా అంటే డైరెక్ట్ గా దే టుక్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ గుడ్స్, నాట్ ఎ సింగిల్ గుడ్.
హిక్స్ అండ్ ఆలన్ మాట్లాడేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడే కానీ సింగిల్ గుడ్. కాంబినేషన్ అంటే ఏంటి? అట్లీస్ట్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ గుడ్స్. మోర్ దాన్ టూ ఉండొచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ టూ. ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్. సో స్ట్రైట్ అవే కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు MU అనాలిసిస్ లో ఏదైతే మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఉందో దాన్ని ఇక్కడ ఓవర్కమ్ చేశారు. నెక్స్ట్ అక్కడ తీసుకున్న అన్రియలిస్టిక్ అజంప్షన్ ఇక్కడ తీసుకోలేదు. ఏంటిది అది? MU ఆఫ్ మనీ ఈస్ కాన్స్టెంట్. హైపోథసిస్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ యూటిలిటీ అది కూడా తీసుకోలేదు. మనీ ఈజ్ ద మెజరింగ్ రాడ్ ఆఫ్ యూటిలిటీ అది కూడా తీసుకోలేదు. మరి ఈ థియరీ మొత్తం దేని మీద బేస్ అయ్యి ఉంది సార్? కింద ఇచ్చాడు చూడండి. ద బేసిక్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్డినల్ యూటిలిటీ. దట్ మీన్స్ యూటిలిటీ ఈస్ కంపారబుల్, ordering of preference and MRS. MRS stands for అంటే ఏంటి? You will be substituting one good for limited amount of money కాబట్టి రెండు ఎక్కువ కొనలేవు. ఒకటి ఎక్కువ కొంటే ఇంకోటి నువ్వు తగ్గించుకోవాలి. So there is substitution. At what rate you are substituting? ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఇదే ఎగ్జామ్లో ఆడుకోవాలన్నా దీని నుంచి ఆడుకుంటాం. అది మీకు మెటీరియల్లో ఇంకా కాంప్లికేట్ చేశారు. ఐ మీన్ టు సే MRS ఫార్ములా ఏంటి? MUX బై MUY. చదవకుండా వచ్చారు. సో జస్ట్ లైక్ MU అనాలిసిస్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సర్టెన్ అజంప్షన్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? రేషనల్ కన్స్యూమర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ యూటిలిటీ ఈజ్ ఆర్డినరీ ఎక్స్ప్రెసిబుల్. అంటే వీ కెన్ కంపేర్ ఆర్ ర్యాంక్ యూటిలిటీ బట్ వీ కెనాట్ డిఫైన్ ఆర్ మెజర్ యూటిలిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ. నెక్స్ట్ కన్స్యూమర్ చాయిసెస్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్ టు బి ట్రాన్సిటివ్. ట్రాన్సిటివ్ అంటే ఏంటన్నా? హియర్ కన్స్యూమర్ ఈస్ నాట్ అటాచ్డ్ టు ఏ కాంబినేషన్, హీ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ది యూటిలిటీ. అంటే ఏ కాంబినేషన్ నుంచి అయితే ఎక్కువ యూటిలిటీ వస్తుందో ఆ కాంబినేషన్ ప్రిఫర్ చేస్తాడు. కానీ ఇంతకాలం నేను ఎక్స్ కాంబినేషన్ యూస్ చేశాను కాబట్టి ఈసారి కూడా యూటిలిటీ రాకపోయినా ఎక్స్ కాంబినేషన్ యూస్ చేస్తా అనే ఆలోచన ఇవిడికి ఉండదు. సో ఏ పర్సన్ ఈస్ ట్రాన్సిటివ్. దట్ మీన్స్ if combination B gives more utility than or satisfaction than combination A, he will prefer combination B. If combination C gives more satisfaction than combination B, he will prefer so he gives more importance to satisfaction. ఇక్కడ satisfaction utility interchangeable గా యూస్ చేస్తాడు నాన్న. So that is called as transitive. The more is better. అంతే కదా? అంటే ప్రైస్ గురించి ఎక్కడ మాట్లాడట్లా. కేజీ కావాలి, 2 కేజీలు కావాలి, నిర్మహోటం 2 కేజీలు. నీకు ఉపయోగం లేదు కదా, ఫ్రీగా వస్తున్నప్పుడు ఎందుకు వదులుకోవాలి? ఫ్రీగా వస్తున్నప్పుడు ఎందుకు వదులుకోవాలి? మన ఫ్రెండ్ అడిగాడు, అరే నా బైక్ ఉంది ఊరు వెళ్తున్నా, నీ దగ్గర పెట్టుకుంటావా? అదే యాడ్లో వస్తుంది, లడ్డూ కావాలా నాయన అని చెప్పేసి. మన స్టంట్ జీవితాలు ఎప్పుడు చేసా ఉండో అప్పుడే మైండ్లో ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం, ఈ బైక్స్ 2 రోజులు పెడుతున్నాడు. సో ఇక్కడ కూడా అంతే నాన్న, మోర్ ద క్వాంటిటీ మోర్ ద ప్రిఫరెన్స్. ఈ దగ్గర 3 కాంబినేషన్స్ పెట్టారు, 1 kg 2 kg 3 kg. ప్రైస్ గురించి ఏం మాట్లాడాల? అందరూ ఏం అడుగుతారు? ఇప్పుడే కదరా తిన్నావు, పర్లా 3 kg ఇవ్వు. సిగ్గులేదుగా, పైగా అసలు మనకి లేదు. రైట్ నాన్న. సో indifference curve, so in order to explain utility under ordinal approach, Hicks and Allen came up with indifference curve analysis. This indifference curve analysis can be divided into 2 parts. One is indifference curve, another one is price line or budget line. ఈ చాప్టర్ మొత్తం ప్రొడ్యూసర్ గురించా కన్సూమర్ గురించా? అండ్ కన్సూమర్ రేషనలా ఇర్రేషనలా? రేషనల్ కన్సూమర్ మీన్స్ హీ వాంట్స్ మాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఫ్రమ్, అంటే ఇక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్కమ్. సాటిస్ఫాక్షన్ ని మనం ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ మ్యాప్ లో చూస్తాము, ఇన్కమ్ ని మనం ప్రైస్ లైన్ లో బడ్జెట్ లైన్ లో చూస్తాము. 2 చివరికి క్లబ్ చేస్తాం. లాజిక్ అది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనాలిసిస్ లో ఫస్ట్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ ని స్టడీ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్? Indifference curve is a curve which represents all those combinations of how many goods which give same satisfaction to the consumer. So if 2 combinations are lying on the same indifference curve, it does not matter whether he is taking A combination or D combination, because units may change but he is getting same amount of satisfaction. He is getting same amount of satisfaction. That is called as indifference curve. If we take bunch of indifference curve, it is called as indifference curve map. Indifference curve map is useful in defining ranking or in defining preference. Oka curve unte preference cheppalevu nana, but bunch of curves unte higher the curve, higher the preference, lower the curve. So indifference curve chadivina tarvata indifference curve map kosam. Sir indifference curve chudandi, it is in which shape nana? కాన్వెక్సా, కాన్కేవా, స్ట్రైట్ లైనా? ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తారు. కాన్వెక్స్ ప్లేస్ లో కాన్కేవ్, కాన్కేవ్ ప్లేస్ లో కాన్వెక్స్. కాన్వెక్స్ టు ఆరిజిన్, దట్ మీన్స్
we are substituting clothing with food. అంటే క్లాతింగ్ తగ్గుతుంది, ఫుడ్ ఏమవుతుందనా పెరుగుతుంది. అండ్ బోత్ గూడ్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. నేను స్కిప్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఇంపర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ కాబట్టి సాక్రిఫైస్ ఇస్ టు గెయిన్ ఈక్వల్ గా లేవు. ఇఫ్ గూడ్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఎంఆర్ఎస్ విల్ బి కాన్స్టెంట్ 1:1 1:1 1:1. బట్ హియర్ బోత్ గూడ్స్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ బట్ దే ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్ substitutes. When goods are imperfect substitutes, MRS will be diminishing. MRS full form enti? It is nothing but ratio between sacrifice is to gain or loss is to gain. Ante enti? ఇక్కడ చూడడానికి ఏమీ లేదు. But when we are moving from combination A to combination B, we are sacrificing 6 units of cloth and gaining 1 unit of food. అలాగే 2:1 అలాగే 1:1. 1:1 ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే కాబట్టి మన సాక్రిఫైస్ ఒకటే మెన్షన్ చేస్తాము. సిన్స్ గూడ్స్ ఆర్ ఇంపర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ టు వన్ అనదర్, ఎంఆర్ఎస్ విల్ బి డిమినిషింగ్. ఇఫ్ గూడ్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్, ఎంఆర్ఎస్ విల్ బి కాన్స్టెంట్. ఇఫ్ ఎంఆర్ఎస్ ఇస్ డిమినిషింగ్, ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ విల్ బి కాన్వెక్స్. ఇఫ్ ఎంఆర్ఎస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ విల్ బి a straight line. If MRS is increasing, indifference curve will be concave. So simply stating, MRS is slope of indifference curve. MRS is slope of indifference curve. So when we are moving from one combination to another combination, we make sure that whatever the satisfaction we are gaining in food is equal to the satisfaction that we have sacrificed in cloth. ఇది అర్థం కాదు, అది అర్థం కాదు. ఇక్కడ మన సాక్రిఫైస్ ఇస్ టు గెయిన్ క్వాంటిటీ మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు, సాటిస్ఫాక్షన్. ఎందుకు నానంటే నో మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ ద కాంబినేషన్ యూ చూజ్ ఆన్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్, యూ విల్ గెట్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. అంటే నీకు ఏలో టోటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎంత వచ్చిందో బిలో కూడా అంతే టోటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలి. ఇలా రావాలంటే when you are moving from combination A to combination B, you are gaining some satisfaction in food and you are losing some satisfaction in cloth. The gain in satisfaction should be equal to sacrifice or loss in satisfaction. If gain in satisfaction is equal to loss in satisfaction autene, the satisfaction between both the combinations will be same. అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో నాకు ఫుడ్ లో ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చిందో క్లాత్ లో అంతే సాటిస్ఫాక్షన్ సాక్రిఫైస్ చేస్తాను. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? సాక్రిఫైస్డ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెయిన్డ్ సాటిస్ఫాక్షన్ రాయొచ్చు లేదా నాన్న? సో ఎంఆర్ఎస్ అంటే ఏంటి? బేసికల్లీ సబ్స్టిట్యూషన్. సో బేసికల్ సాక్రిఫైస్ బై గెయిన్. దీన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ రాస్తాం, సాక్రిఫైస్ బై గెయిన్ రాస్తాం, అవునా కదా? సాక్రిఫైస్ ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంది? ఎగ్జాంపుల్లో ఏం సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారా? క్లాతింగ్ ఫుడ్డా? క్లాత్ ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంది? సో దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్ బై ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు? ఎంఆర్ఎస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్, నథింగ్ బట్ స్లోప్ ఫార్ములా కదా. సో ఎంఆర్ఎస్ ఇస్ స్లోప్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. వై అంటే ఏంటి? సాక్రిఫైస్. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? గెయిన్. సో నువ్వు వైలో ఎంతైతే అడిషనల్ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నావో ఎక్స్ లో అంత గెయిన్ అవుతావు, అవునా కాదా? అండ్ ఎక్స్ లో ఎంతైతే అడిషనల్ గెయిన్ అవుతున్నావు వైలో అంత సాక్రిఫైస్ చేస్తావు. సో అల్టిమేట్లీ ఏం చేస్తావు? ఎంఆర్ఎస్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఎంయూఎక్స్ బై ఎంయూవై. ఇక్కడ ఇంకా దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఏం లేదు. అక్కడ రాసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సాక్రిఫైస్డ్ సాటిస్ఫాక్షన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు గెయిన్డ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో నువ్వు వైలో ఎంతైతే సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నావు ఎక్స్ లో అంతే గెయిన్ అవుతావు. సో డెల్టా వై అన్నా ఎంయూఎక్స్ అన్నా ఒకటే. డెల్టా మీన్స్ అడిషనల్, ఎంయూ అన్నా అడిషనల్. అమ్మా క్లియర్ నానా? సో ఎంఆర్ఎస్ లో ఇచ్చిన పాయింట్స్ అన్ని అయ్యే ఇక్కడ చూడండి. ఎంఆర్ఎస్ లో ఇచ్చిన పాయింట్స్ అన్ని నువ్వు ఎంతైతే సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నావు క్లాత్ అంత గెయిన్ అవుతున్నావు, ఎంతైతే గెయిన్ అయ్యావో అంత సాక్రిఫైస్. నెగిటివ్ సైన్ ఏంటి సార్? డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ కాబట్టి స్లోప్ నెగిటివ్ సైన్, మనం దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం డైరెక్ట్ గా. మ్యాథమెటికల్ చూపించామని ఇది ఇగ్నోర్ చేస్తాము, అర్థమైందా లేదా నాన్న? సో అల్టిమేట్గా ఏం చేస్తాం? ఎంఆర్ఎస్ ఎక్స్ వై ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంయూఎక్స్ బై ఎంయూవై. ఎగ్జామ్లో మీరు ఇలాంటి పాయింట్స్ని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు ప్రిపరేషన్ అప్పుడు. 2 reasons for diminishing MRS. First reason is that as we keep on consuming more and more goods, the utility or expectation decreases. Expectation decreases. Food quantity పెరిగే కొద్దీ నాకు వచ్చే యూటిలిటీ నాకు వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతుంది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ ఉంటుంది, అందుకని తక్కువ సాక్రిఫైస్ చేస్తాను. సెకండ్ రీజన్ ఏంట్రా? బోత్ గూడ్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్సా ఇంపర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్సా?
ఇంపర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. సో మన ఎంఆర్ఎస్ XY చూసాము. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఏముంది, ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ మ్యాప్ ఉంది, అంతేనా నాన్న? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మిన్ ద ర్యాంకింగ్ వి యూస్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ మ్యాప్. Indifference curve map, bit point of view, point number 6 is very, very important. The indifference curve map thus depicts the complete picture of consumer taste and preference. ఒకే ఇండిఫరెన్స్ గా ఉంటే మన ప్రిఫరెన్స్ చెప్పలేము, మల్టిపుల్ ఇండిఫరెన్స్ గా ఉంటేనే మన ప్రిఫరెన్స్ చెప్పాలి. ర్యాంకింగ్ ఇవ్వాలి. క్లాస్లో ఒకడున్నా అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఆడే లాస్ట్ ర్యాంక్ ఆడే. క్లాస్లో 10 మంది ఉంటేనే ర్యాంకింగ్ ఇస్తాం, ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి లాస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి అని చెప్పేసి. లాస్ట్ ర్యాంకర్స్ ఎప్పుడు తోపులు, వేరే విషయం అది. ఓకేనా, ఫస్ట్ ర్యాంకర్స్ పెద్దలేదు నా. సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, IC2 is above IC1, IC3 is above IC2. So basing on these map nana, these graphs nana, we can say that consumer will get highest satisfaction in and lowest satisfaction in. So when this option is given to the consumer without mentioning any price or income nana, he will choose which curve? ఎవరైనా సరే హైయెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, ఎవరైనా సరే ఏం చూస్ చేస్తారన్నా, IC3 నే చూస్, బికాస్ ఏ కన్స్యూమర్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ మాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్. ఇక్కడ ప్రైస్ ఇన్కమ్ ఏం మెన్షన్ చేయలేం. సో సాటిస్ఫాక్షన్ గురించి ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ మ్యాప్ మాట్లాడాం. నెక్స్ట్ ఏముందిరా మనకి ఇక్కడ, బడ్జెట్ లైన్ ఆర్ ప్రైస్ లైన్. బడ్జెట్ లైన్, ప్రైస్ లైన్ ఏముంటుంది, లిమిటేషన్ పెడుతుంది. ఎస్, వెన్ సెట్ ఆఫ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్ ఆర్ గివెన్, ది కన్స్యూమర్ విల్ ఆల్వేస్ చూస్ హైయెస్ట్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ ఇన్ రియాలిటీ. He will choose that curve which gives him maximum satisfaction basing on the income available to him. ఏరా నీకు రోల్స్ రాయ్స్ కార్ కావాలా, అందరూ కావాలంటారు, నీ ఇన్కమ్ ₹1,00,000 పక్కన పెట్టు అంటాం. దాని గురించి ఆలోచించు. అంటే ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ అండ్ ప్రైస్ లాంటి కన్స్ట్రెంట్స్ తీసుకొచ్చామో ఆటోమేటిక్గా మన ప్రిఫరెన్స్ ఏమవుతాయి, చేంజ్ అవుతాయి. సో ప్రైస్ లైన్ ఆర్ బడ్జెట్ లైన్ ఎలా ఉంటుందా అంటే డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్, దట్ విల్ డిఫైన్ ది మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆర్ మనీ అవైలబుల్ విత్ అస్. సో వీ కెన్ స్పెండ్ అప్ టు దట్ లైన్, బియాండ్ దట్ లైన్ వీ కాంట్ స్పెండ్, ఎందుకంటే మన దగ్గర అంత ఇన్కమ్ లేదు. సో ఇఫ్ ద కాంబినేషన్ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ ప్రైస్ లైన్ ఆర్ బడ్జెట్ లైన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుల్ స్పెండింగ్. If the combination is lying below price line and budget line, that is called as underspending. And if the combination is lying above indifference, that is called as overspending. అంటే attainable unattainable, unattainable but desirable, ఏంటి H. అదే K అంటే ఏంటన్నా, attainable but not desirable. సో H అనేది hypothetical, నీ వల్ల కాదు కాబట్టి maximum ఏ కాంబినేషన్ చూస్ చేయగలవు, the combination that is lying on the indifference curve, the combination that is lying on the indifference curve. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్ కావచ్చు, ప్రైస్ లైన్, బడ్జెట్ లైన్ చెప్పినప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎ సింగిల్ గుడ్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ గుడ్స్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం మనం, గుడ్ ఎక్సా గుడ్ వైయా, ఏ గుడ్ ఎక్స్, వై యాక్సిస్ మీద ప్రైసా క్వాంటిటీ, రెండు కూడా. చాలా మందికి డౌట్ ఇది, క్వాంటిటీనే ఎగ్జామ్లో బిట్స్ ఇలా కూడా అడగచ్చు. మనం ఎక్కడికో డీప్గా చదువుతానా, సింపుల్ కళ్ళ ముందు ఉందో ఇగ్నోర్ చేస్తాం మనం. ఇక్కడ గూడ్ ఎక్స్ క్వాంటిటీయే, గూడ్ వై కూడా, వెదర్ ఇట్స్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ ఆర్ ప్రైస్ లైన్ ఆర్ బడ్జెట్ లైన్. సో ఇక్కడ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రైస్ లైన్ బడ్జెట్ లైన్, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ దట్ వి మెన్షన్ నాన్న. అండ్ బిఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ సర్టెన్ అజంప్షన్స్ నాన్న. అక్కడ అజంప్షన్స్ ఏంట్రా అంటే, అక్కడ అజంప్షన్స్ ఏముంటాయిరా అంటే బేసికల్లీ he has to pay price for the goods. Goods are not given for free. Free goods అంటే ఎకనామిక్స్ డిస్కస్ చేయవు. ఎకనామిక్ గుడ్స్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు పే ప్రైస్. సో ఈచ్ గుడ్ హ్యాస్ ఎ ప్రైస్. ఎక్స్ కి ప్రైస్ ఉంది, వై కి ప్రైస్ ఉంది. అండ్ యువర్ ఇన్కమ్ ఇస్ లిమిటెడ్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్. సో ఆ లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ లో ప్రైస్ దృష్టిలో పెట్టుకొని నువ్వు ఏ కాంబినేషన్ ప్రిఫర్ చేయగా అది డిసైడ్ చేసుకోవాలి. దీస్ టూ ఆర్ ది కన్స్ట్రెంట్స్ నాన్న. These two are the constraints when it comes to indifference curve analysis. So basing on the constraints available, we have this equation. B అంటే ఏంటి, amount of money available. PX into QX అంటే మనీ స్పెంట్ ఆన్ గుడ్ ఎక్స్, ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ కదరా. నెక్స్ట్ PY into QY అంటే మనీ స్పెంట్ ఆన్ గుడ్ వై. సో ఇఫ్ యు సమ్ అప్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్లూడ్ ఆన్ గుడ్ ఎక్స్ అండ్ గుడ్ వై, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ యువర్ ఇన్కమ్. నీ ఇన్కమ్ ఎంత ఉందో అంతే స్పెండ్ చేస్తావు, దానికన్నా తక్కువ స్పెండ్ చేస్తావు, దానికన్నా ఎక్కువ మాత్రం స్పెండ్ చేయలేవు, అందుకే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. నీ ఇన్కమ్ ఎంత ఉందో అంతే టోటల్ స్పెండింగ్ ఉంటుందో, దానికన్నా తక్కువ ఉంటుంది, బట్ యువర్ టోటల్ స్పెండింగ్ విల్ నాట్ బి మోర్ దాన్ యువర్ ఇన్కమ్. సార్ బారోయింగ్స్ చేయొచ్చు కదా, అది ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయలేదు నాన్న. సిట్రస్ పారిబాస్ ఎక్కువ మాట్లాడితే అది ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు,
మనం అయితే ఈ ప్రైస్ లైన్ బడ్జెట్ లైన్లో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి ఉన్నా సరే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ వన్ ఈక్వల్ టు బి. అంటే తన ఇన్కమ్ ఎంత ఉందో మొత్తం స్పెండ్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ దెర్ ఆర్ నో సేవింగ్స్. నీ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం స్పెండ్ చేస్తున్నావు. ఓకేనా, నీ ఇన్కమ్ ఏదైతే మొత్తం స్పెండ్ చేస్తున్నావు. సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి గ్రాఫ్ ఇక్కడ. సో బడ్జెట్ లైన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద కాంబినేషన్ దట్ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ ద బడ్జెట్ లైన్, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ యువర్ ఎంటైర్ ఇన్కమ్ ఆన్ దట్ కాంబినేషన్. So combination, if the combinations are lying on the same budget line, the units may differ, but the amount of money spent on each combination will be the same. If the combinations are lying on the budget line, the combination in terms of units may differ. X quantity, Y quantity change avaju. But the amount of money that you are spending on all these combinations will be the same, since they are lying on the same budget line. So ఎప్పుడైతే ఈ రెండింటిని మనం మిక్స్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? కన్స్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం. దానికన్నా ముందు చూడండి, ద స్లోప్ ఆఫ్ బడ్జెట్ లైన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పిఎక్స్ బై పివై. అది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టైం లేదు, ఎందుకంటే క్వాంటిటీ కాబట్టి అక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే స్లోప్ ఫార్ములా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్వాంటిటీస్ వస్తాయి నాన్న. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఎక్స్ కామా 0 వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 0 కామా వై. ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు ఇక్కడ చూడండి. ఎక్స్ కామా 0 అంటే ఎం బై పిఎక్స్ కామా 0. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఎం బై 0 కామా ఎం బై పివై వస్తుంది. స్లో ఫార్ములా అంటే y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1. సో మైనస్ ఇగ్నోర్ చేస్తే ఎం బై పివై డివైడెడ్ బై ఎం బై పిఎక్స్. ఎంఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు వచ్చేది పిఎక్స్ బై పివై. ఇవి క్వాంటిటీస్. వెన్ ఇన్కమ్ ఈస్ గివెన్, ప్రైస్ ఈస్ గివెన్, యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద క్వాంటిటీ. నీ ఇన్కమ్ 100 రూపీస్, ప్రైస్ 10 రూపీస్. ఎన్ని యూనిట్స్ కొనగలవు? యువర్ ఇన్కమ్ ఈస్ 100 రూపీస్, ప్రైస్ ఈస్ 10 రూపీస్. హౌ మెనీ యూనిట్స్ యూ కెన్ బై? Your income is 100 rupees, price is 20 rupees. How many units you can buy? ఇక్కడ చేసింది అదే వాడు. ఎం అంటే ఇన్కమ్, ప్రైస్ అంటే ప్రైస్ ఆఫ్ ది గుడ్ నాను. ఆ విధంగా క్వాంటిటీ కనుక్కున్నాడు, స్లోప్ కనుక్కున్నాడు. సో సపరేట్గా చూసాం మనం. ఇఫ్ యూ కంబైన్ దీస్ టూ థింగ్స్ దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ కన్స్యూమర్ ఈక్విలిబ్రియం. దానికన్నా ముందే ఏంట్రా అంటే రేషనల్ కన్స్యూమర్ అంటే ఎవరు నానా? ఏ కన్స్యూమర్ హూ ట్రైస్ టు గెట్ మాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఫ్రమ్ లిమిటెడ్ ఇన్కమ్. అయితే రెండు కనుక్కోవాల్సిన అవసరంలా. వన్ విల్ బి గివెన్, అనదర్ థింగ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. If satisfaction is given, you need to find out minimum income or minimum expenditure. If expenditure is given, you need to find out maximum satisfaction. ఇక్కడ అదే సార్ చూడండి గ్రాఫ్ అది. So from the graph you can say that there is only one budget line or price line and we have different indifference curves. అంటే వాడు ఏమి ఇచ్చేసాడు? బడ్జెట్ లైన్ ఇచ్చాడా, లేకపోతే వాడేమి ఇచ్చాడు? ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చాడా, సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చాడా? అమ్మా, వన్ థింగ్ విల్ బి గివెన్, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అనదర్ థింగ్ నానా. రేషనల్ కన్స్యూమర్ అంటే మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ ఫ్రమ్ లిమిటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్, లిమిటెడ్ ఇన్కమ్. సో ఇఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ గివెన్, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్. ఇఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ గివెన్, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మినిమం ఎక్స్పెండిచర్. ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసాడు, ఇంకోటి కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? ఎక్స్పెండిచర్. ఎందుకంటే బడ్జెట్ అని ఒకటే ఉంది కదా, but he has given us different satisfaction level. That means you have to find out satisfaction. You have to find out satisfaction. So if you see Nana, there are altogether 5 combinations. R, S, Q, T, H. R, S, Q, T, H. On all those combinations, we will be spending same amount of money. R మీద ఎంతైతే స్పెండ్ చేస్తామో H మీద కూడా అంతే స్పెండ్ చేస్తాము. But when it comes to satisfaction, these combinations are lying on different IC curves. When it comes to R and H, it is lying on IC1. When it comes to S and T, it is lying on IC2. And when it comes to Q, it is lying on IC3. Sir, what about IC4, IC5? That is unattainable. There is no need to think about it, Nana. నీ ఇన్కమ్ అంత లేదు కాబట్టి IC4, IC5 వేస్టే. సో 1, 2, 3 లో చూసుకోవాలి నువ్వు. So no matter whatever the combination you choose, you have to spend same amount of money. But these combinations are lying on different IC curves, Nana. So a consumer will get maximum satisfaction from his limited income at combination Q, because Q is lying on highest indifference curve. ఈ గోల్ అంతా లేకుండా ది పాయింట్ వేర్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ ఇస్ టాంజెంట్ టు బడ్జెట్ లైన్ ఆర్ ప్రైస్ లైన్, ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆర్ ఎట్ దట్ కాంబినేషన్ ది కన్సూమర్ ఇస్ సెట్ టు బి ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇక్కడ టాంజెంట్ ఉన్నాయంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఐసి విల్ బి ఈక్వల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ ప్రైస్ లైన్. అంటే ఎంఆర్ఎస్ ఎక్స్వై ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ బై పివై. పిఎక్స్ బై పివై నాన్న, నథింగ్ బట్ దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఎంయువై బై ఎంయుఎక్స్ ఈక్వల్ టు పిఎక్స్ బై పివై. ఎలాగో మనకు ఆల్రెడీ వచ్చింది.
అయితే బిట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్? పాయింట్ నంబర్ ఈ ఏంటి సార్ అక్కడ? when the budget line will shift, నానా అమ్మా, ఇన్కమ్ చేంజ్ అవ్వాలి, ప్రైసెస్లో రెండు ప్రైసెస్ చేంజ్ అవ్వాలా, ఏ కూడా ఒక ప్రైస్ చేంజ్ అయినా పర్లేదా? ఏ చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ బోత్ ప్రొడక్ట్స్ విత్ నామినల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది బయర్ రిమైనింగ్ సేమ్. ఇన్కమ్ సేమ్ కానీ ప్రైస్ రెండు గూడ్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఏదో ఒక గూడ్ది చేంజ్ అవ్వదు, ఆర్ ఇన్కమ్ చేంజ్ అవుతుంది, ప్రైసెస్ ఆఫ్ బోత్ గూడ్స్ విల్ రిమైన్ సేమ్. సో రెండు గూడ్స్ యొక్క ప్రైసెస్ చేంజ్ అవుతేనే బడ్జెట్ లైన్ షిఫ్ట్ అవుతుందంట రాంగ్. ఒక గూడ్ యొక్క ప్రైస్ చేంజ్ అయినా బడ్జెట్ లైన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ టు అప్పర్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్, దేర్ ఈస్ నో నీడ్ ఫర్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ బోత్ ద కమోడిటీస్ టు చేంజ్. మనం లోవర్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ నుంచి అప్పర్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్కు చేంజ్ అవుతుంటే, షిఫ్ట్ అవుతుంటే, రెండు గూడ్స్ యొక్క యూనిట్స్ చేంజ్ అవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ఇచ్చాడేమన్నా దాని గురించి అంటే ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఏ ఒక్క కమోడిటీ యొక్క యూనిట్ చేంజ్ అయినా సరే వి విల్ షిఫ్ట్ టు ది అప్పర్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. అంటే ఏంటి సార్? దిస్ ఈజ్ కాంబినేషన్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాంబినేషన్ బి. A combination is lying on IC1, B combination is lying on IC2. Since we are moving from combination A to combination B, is there change in both the commodities or single commodity? So ఏదో ఒక commodity quantity change అవుతే will shift from one indifference curve to another. రెండు చేంజ్ అవ్వాలని లేదు, రెండు కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు. మన సాధారణంగా ఏమంటాం అంటే when we are shifting from lower indifference curve to higher indifference curve, the quantity of both the commodities should increase. That is not at all completely correct. That is correct, but not complete. రెండు గూడ్స్ యొక్క క్వాంటిటీస్ చేంజ్ అవ్వాలని అవసరం లేదు నాన్న. ఏ గూడ్ యొక్క క్వాంటిటీ చేంజ్ అయినా సరే వి విల్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ టు హయ్యర్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్. అర్థమైందా లేదా? లాస్ట్ నాన్న, లాస్ట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఏంట్రా అంటే ప్రాపర్టీస్. సో ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనేది ఏంట్రా? స్లోపింగ్ డౌన్వర్డ్స్. కాన్వెక్సా కాన్కేవా? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కాన్వెక్స్ టు ది ఆరిజిన్ బికాస్ ఆఫ్ డిమినిషింగ్ ఎంఆర్ఎస్. టూ ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ అన్నాడు. పర్ఫెక్ట్ కాంప్లిమెంటరీస్ అయితే ఎల్ షేప్ ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అయితే స్ట్రైట్ లైన్. ప్యారలల్ కాదు, స్ట్రైట్ లైన్. అండ్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ టూ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ టు బి ప్యారలల్ టు వన్ అనదర్, బట్ దే షుడ్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ విత్ వన్ అనదర్. ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వకూడదు కానీ ప్యారలల్ గా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ విల్ నెవర్ టచ్ ఎనీ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ టచెస్ నాన్న వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సింగిల్ కమోడిటీ, నాట్ ది కాంబినేషన్. ఇండిఫరెన్స్ గా ఏదో ఒక యాక్సిస్ టచ్ చేసిందంటే మనం ఒక కాంబినేషన్, ఒక గుడ్ గురించి మాట్లాడుతాం కానీ కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడలా. సో ఇండిఫరెన్స్ గా విల్ నెవర్ టచ్ ఎనీ ఆఫ్ ది యాక్సిస్. ఇట్ విల్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్. ఎందుకు సార్? ఇఫ్ టూ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్ intersect with one another, that means both indifference curves are showing same amount of satisfaction at that intersected point. Generally మనం ఏమంటానా, each indifference curve resembles a unique level of satisfaction. Higher the IC, higher the satisfaction. Lower the IC. అలా కాకుండా టూ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయిందంటే ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ దగ్గర బోత్ కర్వ్స్ ఆర్ గివింగ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ విచ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ అకార్డింగ్ టు థియరీ నానా. నెక్స్ట్, హయ్యర్ ఇండిఫరెన్స్ కా హయ్యర్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇండిఫరెన్స్ కా విల్ నెవర్ టచ్ ఎనీ ఆఫ్ ది యాక్సిస్. ఇక్కడ టచ్ చేసిందంటే x,0, దట్ మీన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ వన్ గుడ్ నానా. బట్ ఇండిఫరెన్స్ కా వి టాక్ అబౌట్ గుడ్, సింగిల్ గుడ్ ఆర్ కాంబినేషన్. దట్స్ వై విల్ నెవర్ టచ్ ఎనీ ఆఫ్ ది యాక్సిస్. నెక్స్ట్, in what way indifference curve analysis is superior to marginal utility analysis? First point nana, in indifference curve analysis we do not measure utility, we compare utility. Second one, here we study more than one commodity అంటే కాంబినేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఎక్కడ? ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనాలిసిస్ లో. It does not assume constancy of many which we assume in MU analysis. And last one is important nana, where MU analysis it failed to differentiate what is income effect, what is substitution effect. But when it comes to indifference analysis, it will clearly distinguish what is income effect and what is substitution effect. Income effect ante enna, you are shifting from one indifference curve to another indifference curve. Nee purchasing power perigindante you want more quantity or less quantity. That means you will shift from lower indifference curve to higher, and that is called as income effect. Substitution effect ante enna, moving along the same indifference curve. Moving along the same indifference. Substitution effect ante idi. పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి మూవ్ అవుతున్నాం అంటే
y క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది, x క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది. అవునా కదా నాన్న? That means you are substituting y with x. That is called as substitution effect. So when we are moving along the same indifference curve, it is called as substitution effect. But when we are moving from one indifference curve to another indifference curve, it is called as income effect. So this is about theory of consumer behavior. Okay nana? Next మనం ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్ చూద్దాం. చూడండి ఒకసారి, ఓపెన్ చేయండి ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్. సో ప్రొడక్షన్ చాప్టర్ గురించి డీల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. మేబీ యూ మే గెట్ ఏ బిట్ ఆర్ యూ మే నాట్ గెట్ ఏ బిట్. సో టైం దాని మీద వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం. ప్రిపరేషన్ అప్పుడు కూడా లాస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రొడక్షన్ టాపిక్, నాట్ ద ప్రొడక్షన్ టాపిక్ నాన్న. అది కూడా దాని మీద 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉన్నాయి కదా, వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఓకే, సో ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్. సో ఇన్ దిస్ చాప్టర్ we are going to study the relationship between inputs and outputs. So for what quantity of output, how much quantity of input is required. So this study can again be classified in 2 types. One is short period and the one is long period. What do you mean by short period? What do you mean by long period? If the entrepreneur is able to change all the factors of production, it is called as. And if the entrepreneur is able to change only few factors of production, that means some are variable, some are fixed, it is called as. So in short period, when he is able to change only few factors of production, what will be the relationship between output and input? In order to explain that, we will use law of variable proportions. And in long run, when the entrepreneur is changing all the factors of production, what is the relationship between input and output? For that, we will use law of returns to scale. Scale ane padam vachinante long run. Endukante scale ante change in all the factors of production in a proportionately. Scale ante anni factors of production ni equal ratio lo change cheyadam nana. That is called as scale. So entire plant will be changed nana in equal proportion. So land, labor ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ లో చేంజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. దాన్ని స్కేల్ అంటాము. సో ఫస్ట్ ఎల్విపి చూద్దాం, చూడండి ఒకసారి. Apart from last topic nana, in the entire chapter there is one assumption which is common, that is technology is constant. Technology is constant. And there is one more assumption nana. No matter whatever may be the level of input the producer is using, he wants to get maximum output. వాడు ఎంత ఇన్పుట్ అయినా యూజ్ చేయనివ్వండి, no matter whatever the level of input he is using, he always tries to get maximum output. అవుట్పుట్ మ్యాక్సిమం కావాల్సిందే, ఏ కాంబినేషన్ ఇన్పుట్, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ చేసేదే మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ కోసం. ఓకేనారా? అరే నువ్వే పెద్దగా ప్లేట్ పడేసేలారా, వేరే వాళ్ళకు కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వరా, నేను ఫీల్ అవుతున్నాను రా. ఆ ప్లేట్ పాస్ ఆన్ చేయకొద్ది అటు ఇటు సరదాగా పడేస్తూ ఉంటారు. కక్కుర్తిపడి ఆ సౌండ్లు చేయొద్దు. లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్. సో హియర్ లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ మీన్స్ వాట్? క్లియర్గా ఇచ్చారు చూడండి నాన్న. The law states that as we increase the quantity of one input which is combined with another fixed input, that means here we have both variable factors as well as fixed factors. So as we keep on adding variable factors to a fixed factors, initially the output increases, reaches maximum point and it starts falling. Avuna kada nana? So for the sake of convenience, here I am taking land as fixed factor, labor as variable factor. లేబర్ యాజ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్ నాన్న. సో అజంప్షన్స్ ఇచ్చాడు, టీపీ, ఏపీ, ఎంపీ అన్నాడు. ఎంపీలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, దిస్ వన్. కంగారులో ఎంపీ అంటే డెల్టా టీపీ బై డెల్టా క్యూ అంటారేమో, కాదు నాన్న, నంబర్ ఆఫ్ లేబరర్స్. సాధారణంగా స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్స్ మనకు అలవాటు కదా. మార్జినల్ అంటే ఏంటి? డెల్టా మార్జినల్ ప్రొడక్ట్, మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి? డెల్టా టీయూ బై డెల్టా క్యూ. మార్జినల్ రెవెన్యూ డెల్టా టీఆర్ బై డెల్టా క్యూ. ఇది కూడా డెల్టా క్యూ పెట్టేసుకుంటే అక్కడ క్యూ ఎత్తుకుంటాను ఎక్కడ ఉంది క్వశ్చన్లో అని చెప్పేసి. నంబర్ ఆఫ్ లేబరర్స్ ఎందుకు అంటే ఇన్ షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ చేంజెస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో వెన్ ఐ హావ్ యాడెడ్ వన్ మోర్ అడిషనల్ లేబరర్, వాట్ ఈస్ ద అడిషనల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్?
షార్ట్ రన్ లో అవుట్పుట్ చేంజ్ అయ్యేదే వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్ మూలంగా, ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్ మూలంగా కాదు. సో వెన్ ఐ యాడెడ్ వన్ అడిషనల్ లేబరర్, వాట్ విల్ బి ద అడిషనల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టోటల్ ప్రొడక్ట్? అదేగా డెల్టా టీపీ బై డెల్టా ఎన్ఎల్. ఎన్ఎల్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ లేబరర్స్. ఓకే నానా. సో మనకి ఇచ్చాడు ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ లేబరర్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్, ల్యాండ్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్. 5 acres తీసుకోండి. సో ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ద రేషియో నానా, ఇట్ ఈస్ వేరియబుల్. దట్స్ వై దిస్ లా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్. ల్యాండ్ కి లేబర్ కి రేషియో చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది కాబట్టి. చూస్తే కనుక జాగ్రత్తగా నానా, ఇనిషియల్లీ మార్జినల్ ప్రొడక్ట్ ఇంక్రీజెస్, reaches maximum point, then it starts falling. So where marginal product is maximum, corresponding point and total product is called as point of inflection. Up to point of inflection, MP increases and TP increases at increasing rate. After point of inflection, MP decreases but it is positive. So TP increases at diminishing rate. Idea unda leda? ఓకే నానా. నెక్స్ట్ ఇంకో మాట ఏంటంటే ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రొడక్ట్ ఆల్సో ఇనిషియల్లీ ఇంక్రీజెస్, రీచెస్ మాక్సిమం పాయింట్, దెన్ స్టార్ట్స్ ఫాలింగ్. దిస్ ఎంటైర్ థియరీ ఆర్ లా కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ 3 parts నానా, 3 stages. Law of increasing returns, law of diminishing returns, law of negative returns. The first stage ends where average product is equal to marginal product. The second stage ends where marginal product is equal to 0 and total product is maximum. And after that we have third stage. Why first stage is called as law of increasing returns? Because average product keeps on increasing. Why second stage is called as law of diminishing returns? Because average product keeps on decreasing. Both average product and marginal product are decreasing nana. Why third stage is called as law of negative returns? Because marginal product is negative. Next, ఇంకా ఇక్కడ పాయింట్స్ సింపుల్ నానా. ఇన్ విచ్ స్టేజ్ మార్జినల్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ మాక్సిమం? ఫస్టా సెకండా? ఆఫ్ చూసి చెప్పండి. ఇన్ విచ్ స్టేజ్ మార్జినల్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ మాక్సిమం? ఇన్ విచ్ స్టేజ్ యావరేజ్ ప్రొడక్ట్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్? ఇన్ విచ్ స్టేజ్ యావరేజ్ ప్రొడక్ట్ స్టార్ట్స్ ఫాలింగ్? ఇన్ విచ్ స్టేజ్ మార్జినల్ ప్రొడక్ట్ స్టార్ట్స్ ఫాలింగ్? ఫస్ట్ స్టేజ్ నానా. Okay nara. At the end of second stage, when MP is 0, TP is, it is also called as saturation point. So a farmer will employ laborer till total product is maximum. Once the total product is maximum, he will not employ any further laborer. అంటే దీని ప్రకారం ఏంటి, వాడు 10 లేబర్నే అపాయింట్ చేస్తాడు, 11th లేబర్ని అపాయింట్ చేయడు. చేస్తే ఏమవుతుంది, ఏదో గాడి వెళ్ళి ఏదో గాడిని చెడగొట్టిందంట, ఆ టైప్ అవుతుంది. అక్కడ వీడు పని చేయడు, వాడిని కూడా పని చేయనివాడు. అందుకే టోటల్ ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. టోటల్ ప్రొడక్ట్ తగ్గుతుందా? సో అకార్డింగ్ టు ద టేబుల్, ది ఫార్మర్ విల్ ఎంప్లాయ్ ఓన్లీ 10 laborers బికాస్ దెర్ ఇస్ సఫిషియెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫర్ దీస్ 10 laborers. సార్ 9th లేబర్ దగ్గర హైయెస్ట్ ఉంది కదా, మరి 10th లేబర్ దాకా ఎందుకు వెళ్ళాలి? 10th లేబర్ని అపాయింట్ చేసిన తర్వాత ఫార్మర్కి తెలిసింది ఇంకా దీనికన్నా అవుట్పుట్ పెరిగే పాసిబిలిటీ లేదు. సార్ మనకి ఎంయూ ఫస్ట్ నుంచే ఫాలో అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి సార్, ఎంపీ ఇనీషియల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్. ఇనీషియలీ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ 1 laborer, సో హీ హాస్ టు డూ ఆల్ ద వర్క్ నానా. సో దెర్ విల్ బి నో స్పెషలైజేషన్. ఇన్ఫాక్ట్ దెర్ విల్ బి ఇన్ఎఫిషియన్సీ. బట్ ఎప్పుడైతే ఇంకో లేబర్ యాడ్ చేస్తామో, దీస్ 2 idiots కెన్ డివైడ్ ద వర్క్ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు స్పెషలైజేషన్. డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటాం, స్పెషలైజేషన్ అంటాం. స్పెషలైజేషన్ ఎండ్లెస్ గా చేయలేవు నాన్న, ఒక స్టేజ్ వరకే స్పెషలైజేషన్ కుదురుతుంది. దాని తర్వాత మామూలుగా అపాయింట్ చేసుకోవడమే, మామూలుగా పని చేయించుకోవడమే. ప్రతి పనికి ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది, ఆ కెపాసిటీ వరకే మనం స్పెషలైజేషన్ క్రియేట్ చేయగలము. మిగతా వాళ్ళు పని చేస్తారు కానీ అంత అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది కానీ అంత ఎఫిషియన్సీ ఉండదు. జాగ్రత్త చూస్తే కనుక ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఎంపీ మ్యాక్సిమం అంతవరకు స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత స్పెషలైజేషన్ పాసిబిలిటీ లేదు. బట్ స్టిల్ వీఆర్ గెట్టింగ్ అడిషనల్ అవుట్పుట్ బై ఎంప్లాయింగ్ అడిషనల్ లేబరర్స్. And moreover, in first stage, as we keep on adding more and more labor, the land is getting more and more utilized, so output increases. In second stage, land is fully utilized. In third stage, land is over utilized. అందుకే అవుట్పుట్ తగ్గుతుంది. ఏదైనా ఓవర్ మంచిది కాదు కదా, అంతే కదా. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో అండర్ యూటిలైజేషన్. As you keep on adding more and more labor, the utilization increases.
సెకండ్ స్టేజ్లో ఫుల్ యూటిలైజేషన్, అక్కడితో ఆపేస్తాం. థర్డ్ స్టేజ్లో ఓవర్ యూటిలైజేషన్. సో ఏ రేషనల్ ప్రొడ్యూసర్ వాంట్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్ విచ్ స్టేజ్? ఫస్ట్ స్టేజా, సెకండ్ స్టేజా, థర్డ్ స్టేజా? He does not want to stop in first stage. He does not want to produce in third stage. That's why first stage and third stage are called as economic absurdity or economic meaningless. Nonsense. Okay, Nana? Next, Nana. So relationships important, Nana. అది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, మీరు చదువుకోండి. నెక్స్ట్ నా రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంపీ అండ్ ఏపీ. ఎంపీ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏపీ. సో ఏంటి? వెన్ ఏపీ ఇంక్రీజెస్, ఎంపీ is above AP. When AP is increasing, MP is above AP. In fact, MP increases, reaches maximum point and starts falling. When AP is increasing, MP increases, reach maximum point and starts falling. When AP is maximum, MP is equal to AP. And when AP starts falling, MP lies below AP. MP lies below AP. ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా అడగకుండా న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఇస్తాడు. ఎంపీ 10, ఏపీ 5 అంటాడు. ఎంపీ 10, ఏపీ 5. దట్ మీన్స్ ఏపీ లైస్ అబౌవ్ ఎంపీ ఆర్ ఎంపీ లైస్ అబౌవ్ ఏపీ. ఎంపీ 10, ఏపీ 5 అంటే ఎంపీ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఏపీ, నథింగ్ బట్ ఎంపీ లైస్ అబౌవ్ ఏపీ. అంటే మనం ఈ రీజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో అలా అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో. సో రీజన్స్ ఫర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ అని చెప్పుకుంటా వచ్చాం. రీజన్స్ ఏంట్రా అంటే, ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ కెనాట్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాలర్ పార్ట్స్. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఎంటైర్ ల్యాండ్. నా దగ్గర ఒక లేబర్ ఉన్నారుగా, అంతవరకే యూజ్ చేస్తాను కుదరదు నాన్న. అంతవరకు రెంట్ పే చేస్తాను కుదరదు. నువ్వు వాడపైన మొత్తం ల్యాండ్ని నువ్వు అకౌంట్ ఫర్ చేసుకోవాల్సిందే. సో ల్యాండ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్ కెనాట్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాలర్ పార్ట్స్. So the only option available to you is that you have to add more and more labor to that fixed factor. So as you keep on adding more and more labor to the land, the utilization of land increases, output also increases. Next, Nana, division of labor and specialization. Cheppan already meeku. Number of labor add chese koddi total work can be divided among laborers and it leads to specialization. Specialization leads to efficiency, leads to increase in production. అందుకే initially marginal product పెరుగుతుంది because of specialization. బట్ స్పెషలైజేషన్ ఒక స్టేజ్ వరకే చెప్పగలం నాన్న, ఒక స్టేజ్ వరకే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలము. నంబర్ ఆఫ్ లేబర్ యాడ్ చేసే కొద్దీ స్పెషలైజేషన్ పెంచుకుంటా పోవచ్చు లేదు నాన్న. ఇనీషియల్లీ 3-4 లేబర్స్ వరకే స్పెషలైజేషన్ చేసాం, మిగతా అందరూ యూస్ చేసుకోవచ్చు, అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది కానీ అక్కడ స్పెషలైజేషన్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టిఫిన్ సెంటర్ ఉంది, టిఫిన్ సెంటర్లో ఒకడే ఉన్నాడు, వాడే మొత్తం పని చేసుకుంటున్నాడు, కుకింగ్ వాడే, ప్యాకింగ్ ఆడే, నెక్స్ట్ క్లీనింగ్ కూడా ఆడే. ఎఫిషియెంట్ యూటిలైజేషనా, ఇన్ఎఫిషియెంట్ యూటిలైజేషనా? ఇప్పుడు నువ్వు సపరేట్గా ఏం చేసావు, కుక్ను అపాయింట్ చేసాం, కుక్ ఒకడు, ప్యాకింగ్ ఈడు, అంటే స్పెషలైజేషన్ ఉందా లేదా? ఇక్కడితో మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ కవర్ అయిపోయిందానా? అయితే వీళ్ళు హెల్ప్ కోసం ఏం చేసుకున్నారు, ఒక హెల్పర్ని పెట్టుకున్నారు క్లీనింగ్ కోసం, దానికోసం. వాడి మూలంగా స్పెషలైజేషన్ ఏమి రాదు, బట్ అవుట్పుట్ మాత్రం నామినల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అవుట్పుట్ మాత్రం నామినల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే కుక్ కన్నా, ప్యాకింగ్ మ్యాన్ కన్నా వీడి నుంచి, హెల్పర్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ తక్కువ, బట్ అట్లీస్ట్ యూఆర్ గెటింగ్ సమ్ అడిషనల్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టేజ్ అది. సెకండ్ స్టేజ్ ఏమి ఇచ్చాడు అన్న, రీజన్స్ ఫర్ ఆపరేటింగ్. సెకండ్ స్టేజ్ ఏంట్రా, ఇండివిజిబిలిటీ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ఎఫిషియెంట్ యూటిలైజేషన్. అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ లో అండర్ యూటిలైజేషన్, సెకండ్ స్టేజ్ లో ఫుల్ యూటిలైజేషన్. నెక్స్ట్, మోర్ ఓవర్ బోత్ ల్యాండ్ అండ్ లేబర్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ బట్ దే ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. దే ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అయితే ఏమవుతుంది సార్, ఎంపీ ఎప్పటికీ ఫాలో అవ్వదు, కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతానే ఉంటుంది. If we had a perfect substitute of land, Nana, we can replace the fully utilized land with a new land. And we can keep on increasing the production. అక్కడ ఇచ్చింది అదే చూడండి. If perfect substitute of scarce fixed factor అంటే land is available, then by increasing the supply of its perfect substitute, the output could be expanded without diminishing returns. సో ల్యాండ్ కి పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ అవైలబుల్ ఉండదు, ఉంటే ఏమవుతుంది, ఫుల్లీ యూటిలైజ్డ్ ల్యాండ్ ని న్యూ ల్యాండ్ తో రీప్లేస్ చేసి మన అవుట్పుట్ ని కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ చేసి ఎండ్లెస్ గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఎంపీ ఎప్పటికీ ఫాల్ అవ్వదు. రీజన్స్ ఫర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ థర్డ్ స్టేజ్, ఇక్కడ అన్ని ఏంటి, ఓవర్ యూటిలైజేషన్. టీపీ ఫాలో అవుతుంది, ప్రొడ్యూసర్ కావాల్సింది మాక్సిమం అవుట్పుట్, బట్ ఇన్ థర్డ్ స్టేజ్ టీపీ ఇస్ ఫాలోయింగ్, దట్స్ వై విల్ నాట్ ఆపరేట్ ఇన్ థర్డ్ స్టేజ్. నాన్న సరే, ఏ స్టేజ్ లో ఆపరేట్ చేస్తా అంటే సెకండ్ స్టేజ్ లో ఆపరేట్ చేస్తాడు. సెకండ్ స్టేజ్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అదేంటి సార్, సి సెకండ్ స్టేజ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాయింట్, ఇట్స్ ఎ రేంజ్. సెకండ్ స్టేజ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాయింట్, ఇట్స్ ఏ రేంజ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. సో సెకండ్ స్టేజ్ లో ఎంత అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్.
Because just like rational consumer, we have rational producer also. A rational producer is a producer who wants to get maximum output from minimum cost. So కాస్ట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సెకండ్ స్టేజ్ లో ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి డిసైడ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి డిసైడ్ చేసావు, ఇంత క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని చెప్పేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎన్ అంటే 50 యూనిట్స్, ఎం అంటే 100 యూనిట్స్ నాన్న. 50-100 మధ్యలో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. You have decided to produce 80 units. How many units you have decided to produce, Nana? So in order to produce these 80 units, you need labor. ఎంత లేబర్ ని అపాయింట్ చేయాలి? దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మార్జినలిజం. అంటే ఎంసీ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్, ఎంసీ ఆఫ్ లేబర్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ ఆఫ్ లేబర్. చూడండి ఒకసారి అది. ది ఆప్టిమమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్ లేబర్, అంటే లేబర్ ఎంత మాక్సిమం అపాయింట్ చేయాలి? దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మార్జినలిజం. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మార్జినలిజం అంటే మార్జినల్ రెవెన్యూ ఆఫ్ లేబర్ ఈక్వల్ టు మార్జినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ లేబర్. అంటే ఒక లేబర్ కి ఎంతైతే అడిషనల్ వేజ్ పే చేస్తున్నామో వాడు తయారు చేసిన గూడ్ నుంచి అంతే రెవెన్యూ వస్తుంటే అంతవరకే లేబర్ ని అపాయింట్ చేస్తాము. అక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, మార్జినల్ రెవెన్యూ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ లేబర్ ఈక్వల్ టు మార్జినల్ వేజెస్. సో 11th లేబర్ ని అపాయింట్ చేయడానికి నాకు 10,000 రూపీస్ కాస్ట్ అయింది, అడిషనల్ కాస్ట్. 11th లేబర్ తయారు చేసిన గూడ్స్ ని మార్కెట్ లో సేల్ చేస్తే నాకు వచ్చిన రెవెన్యూ కూడా 10,000 రూపీస్. అంటే నేను 11th లేబర్ తో ఆపేయాలి, 12th లేబర్ ని అపాయింట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే 11th లేబర్ మీద ఎంతైతే వేజెస్ ఇంకర్ అయ్యానో అంతే రెవెన్యూ నాకు వస్తుంది. 12th లేబర్ ని పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది సార్? అవుట్పుట్ తగ్గుతుంది, రెవెన్యూ తగ్గుతుంది, కాస్ట్ పెరుగుతుంది, లాసెస్ సఫర్ అవుతాం. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మార్జినిజం అంటే అది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్? when all factors are proportionately varied, అంటే LRS గురించి మాట్లాడుతాం. when all factors are variable and change in equal proportion then LVP is not applicable. and when all factors are used in fixed proportion to yield output. సార్ పైది కింద ఒకటే కదా, డిఫరెన్స్ ఉంది నాన్న. పైది ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? 1:2 రేషియోలు అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చేంజ్ చేసాం అనుకోండి నాన్న, దట్ ఈస్ LRS. అంటే 5:10, 6:12, 7:14, 8:16 ఇలా అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ల్యాండ్ లేబర్ రెండు చేంజెస్ LRS. సెకండ్ ఏంటి సార్? వెన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్, రైట్ షూ లెఫ్ట్ షూ. 1:1 అయితేనే ఒక పేరు అవుతుంది, 1:2 ఉన్నా ఒక పేరే అవుతుంది, 2:1 ఉన్నా ఒక పేరే అవుతుంది. సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ యూజ్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ అవుట్పుట్. అలాంటి కేసులో కూడా ఎల్విపి అప్లై అవ్వదు. అర్థమైందా లేదా? సో సెకండ్ పాయింట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంట్రా అంటే రైట్ షూ లెఫ్ట్ షూ రెండు ఒక్కొక్కటి ఉంటేనే ఒక పేరు అవుతుంది. రైట్ షూ 1, లెఫ్ట్ షూ 2, ఒకటి మెడలో వేసుకుంటా మిగతా వేసుకుంటా సార్, కుదరదుగా అలాగా, ఒక పేరే అవుతుంది అక్కడ కూడా. 2 రైట్ షూస్ 1 లెఫ్ట్ షూ, అక్కడ కూడా 1 పేరే. సో సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్, అక్కడ పేరు అనేది అవుట్పుట్ నాన్న, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ అన్ అవుట్పుట్ యూ నీడ్ టు యూస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ఆల్సో ఎల్విపి ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్. ఎల్విపి కెన్ బి కాల్డ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఏంటంటే అవి షార్ట్ రన్ చదవండి, షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ చూసారా, లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు వేరియబుల్ ఇన్పుట్. అంటే ఒక వేరియబుల్ ఇన్పుట్ చేంజ్ చేయడం మూలంగా రిటర్న్ అంటే అవుట్పుట్ లో ఎంత చేంజ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్. డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ ఎందుకన్నా, ఈవెన్చువల్లీ టోటల్ ప్రొడక్ట్ డిక్రీజెస్. అంటే ఇనీషియల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మాక్సిమం పాయింట్ రీచ్ ఉన్న తర్వాత ఫాలో అవుతుంది. ఈవెన్చువల్లీ అంటే అదేనా, లాస్ట్ అది ఫాలో, అంటే అప్పుడు దాకా అది ఇంక్రీజ్ అయ్యి మాక్సిమం పాయింట్ రీచ్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ షార్ట్ రన్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ లాంగ్ రన్ production. What is the difference between LVP and LRS? What is the difference between LVP and basic LVP short run, LRS long run? LVP short run we have both fixed factors as well as in LRS all factors are. That means both land and labor can be changed, but these will be changed in fixed ratios 1:2 ne. ఆగుతానరా, నువ్వు ప్లేస్ చేంజ్ అయ్యావు అయినా ఆ కనెక్టివిటీ పోలేదు. ఎయిర్టెల్ వాడుతున్నావా? ఏనా నాన్న, మీరు మాట్లాడద్దు, మాట్లాడాల్సింది నేను, అనవసరంగా ఇరుక్కోవద్దు. ఎయిర్టెల్ వాడుతున్నారా? కనెక్టింగ్ పీపుల్ అనమాట.
క్లాస్కి వచ్చినట్లేదు, పేరెంటానికి వచ్చినట్టుంది. ఎలాగో మధ్యాహ్నం కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు, ఎందుకు కూర్చున్నారా? మోర్ ద హెడ్స్ మోర్ ద హెడేక్ ఫర్ మీ. ఏమన్నంటే ఏడుస్తారు, అమ్మ అన్న ఏడుస్తారు. ఇదొక దరిద్రం. అప్పటికి టైం ఇచ్చా 1 minute ఆగుతారేమో అని చెప్పేసి. లేదు, జులై మూవీలో ఆంటీల్లా ముందు పని అయిపోవాలి, పక్కింట్లో ఏం జరుగుతుంది, తర్వాత మన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో పొయ్యి మీద ఏమో చూసుకుందాం. ఇదే ప్రాబ్లం నా స్టూడెంట్స్లో. మీరు తెలియకుండా టైం చాలా వేస్ట్ చేస్తున్నారు. ఐడిల్నెస్ అంటాం. అల్లరి చేయడం వేరు. వాడు 2-3 minutes అల్లరి చేస్తాడు, తిట్టించుకుంటాడు, కామ కూర్చుంటాడు, చదువుకుంటాడు. పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడతాం, ఏదో ఆలోచించడం. ఇదే ప్రాబ్లం. అంటే లిటరల్లీ టుడే వీ హ్యావ్ వేస్టెడ్ అరౌండ్ 10 hours, ఇఫ్ నాట్ మోర్ దాన్ దట్. మోర్ దాన్ దటేగా. ఆల్మోస్ట్ 11 hours, మార్నింగ్ 8 నుంచి ఈవినింగ్, మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 8 వేసుకుంటే కనుక, లంచ్ ఇవన్నీ కలుపుకుంటే. దీనిలో ఎంతమంది దీన్ని ఎఫెక్టివ్గా యూస్ చేశారు మీరే చూసుకోండి. చెప్తున్నా 40-50% యూస్ చేశారు. మిగతా అందరూ కూడా మధ్యలో బాడీ ప్రెసెంట్. ఇది బాగా తెలుసురా రే. లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ నానా. సో హియర్ ఇన్ లాంగ్ రన్ వీ కెన్ చేంజ్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ దట్ టు ఇన్ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ ఆర్ సేమ్ ప్రపోర్షన్. మాట్లాడొద్దు లాస్ట్ 45 minutes. ఇది అయిపోతే థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే మేజర్ చాప్టర్స్ని కంప్లీట్ చేసినట్టే. 11 hours-ని 11 chapters-ని మనం, ఆ 10 chapters-ని మనం 8 hours అంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ. రేపు ఆకాశారు వస్తారు, మీకు 6 chapters కాబట్టి అయిపోతే కనుక ఆ థియరీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఏమైనా ఉంటే మీరు చెప్పించుకోవచ్చు ఆయనతో. అది ఆయనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. మేజర్ చాప్టర్స్ని కవర్ చేస్తున్నాను, లేదు ఇక్కడ వినలేదు, అది కూడా అని అడగచ్చు. మీకు రావటం ముఖ్యం. సో అది 6 chapters కాబట్టి తొందరగా ఫాస్ట్గా అవుతుంది నాన్న. హీ విల్ కంప్లీట్ క్విక్లీ. ఎందుకంటే మొత్తం జీకేనే కాదు, బీసీకే అంటే. మీరు చదువుకుంటే గుర్తుంటే, లేకపోతే గుర్తుండవు. కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు అక్కడ. సో ఏమైనా చాప్టర్స్ మిస్ అయినా, కాన్సెప్ట్ మిస్ అయినా, లేకపోతే సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోయినా ఆయన అడగండి. బికాస్ మీకు కొద్దిగా కంపాటబుల్ ఉంది, ఆయన అలవాటు పడ్డారు ఆల్రెడీ. మీరంటే అలా తెలుసు, ఆయన తెలుసు, ఎవరు ఎలా చదువుతారో ఆయన తెలుసు బాగా. ఆయన అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు నాన్న. రైట్. సో ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్లో చేంజ్ చేస్తారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ హియర్ టెక్నాలజీ ఈస్ చేంజింగ్ కాన్స్టెంటా? Constant nana. Likewise, LVP, LRS is also divided into 3 stages. Law of increasing returns to scale, law of constant returns to scale, law of diminishing returns to scale. Graph ఎలా ఉంటుంది సార్? ఇలా ఉంటుంది. Elongated, inverted U shape అనొచ్చు, ఆర్ ఇలాగో డ్రా చేయొచ్చు మనం. అయితే కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ని చూపించడానికే మనం డ్రా చేస్తాం. సో ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటే పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్. కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటే పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, అంతేనా? డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటే పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఇస్ లెస్ దాన్. అంటే ఇక్కడ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ పెడుతున్నా, జాగ్రత్త చూడండి. సో ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్, అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ 100 plus 20%, 100 plus 10%. సరిపోయిందా? కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ 100 plus 10% ఈక్వల్ టు 100 plus 10%. డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ 100 plus 5% less than 100 plus. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంట్రా అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఫర్ షూర్ నానా, బట్ దిస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ మోర్ దాన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్పుటా, ఈక్వల్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్పుటా, లెస్ దాన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. మీకు బిట్స్లో ఒక బిట్ ఉంది, ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఇంక్రీజెస్ బై 10% అండ్ అవుట్పుట్ డిక్రీజెస్ బై 10%, దెన్ వాట్ ఈస్ ది స్టేజ్ అంటే చాలా మంది డిఆర్ఎస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. నథింగ్ బట్ ఆన్సర్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చెయ్యము. అంటే మీనింగ్ ఏమవుతుంది? ఇది 90%, ఇది 110%. సార్ ఇక్కడ 100% అంటే ఏంటి సార్?
Before expanding the company, whatever the output used to produce, that will be taken as base. So base output is 100 or base quantity 100 అన్న. ఇంత ముందు 100 ప్రొడ్యూస్ చేసేదానివి or పే చేసేవాళ్ళు. కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ చేస్తా అంటే 100 కన్నా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి నాన్న. అందుకే 100 ప్లస్. కంపెనీ ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత ఇంత ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసిన దానికన్నా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అని మీనింగ్ ఉందా? అరే చిన్న కారు నుంచి పెద్ద కారుకి షిఫ్ట్ అయ్యామంటే ఎక్కువ మంది పట్టాలి. ఎంత ముందు కానీ తక్కువ మంది పడుతున్నారా అంటే నువ్వు లావ్ అయినట్టు లేకపోతే జరిగినట్టు అక్కడ. సో బేస్ క్వాంటిటీగా 100 తీసుకుంటావు నాన్న. బేస్ క్వాంటిటీగా 100 తీసుకుంటాం. సో ఇది డిఫైన్ చేయాల్సింది. అర్థమైందా లేదా? సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇన్పుట్, increasing in terms of scale. Increase in output is equal to increase in input, constant in terms of scale. Increase in output is less than increase in input. That means in LRS input, as there is change in input, output increases. But this increase in output may vary with increase in input. It can be greater than, it can be equal to, or it can be less than. ఇక్కడ అదే మాట్లాడుతున్నాడు. So increasing returns to scale ఎందుకు వస్తుంది? See, Nana, and one more thing you need to remember, there is an inverse relationship between production and cost. As production increases, cost per unit decreases. As production is maximum, cost is. అరే ఇవన్నీ కాదు మీకు తెలుసు కాబట్టి టీపీ ఎంపీ కర్వ్స్ యూ షేపా ఇన్వర్టెడ్ యూ షేపా? దిస్ ఈజ్ ఎంపీ and this is AP. U shape ఇది ఇన్వర్టెడ్ ప్రొడక్షన్ కర్వ్ సార్, ఇన్వర్టెడ్ యూ షేప్. కాస్ట్ కర్వ్ సార్. MC ఈక్వల్ టు AC రిలేషన్షిప్ ఏంటి? MC కర్వ్ కట్స్ AC కర్వ్ ఫ్రమ్ బిలో ఎట్ AC's మినిమం పాయింట్. అవునా కదా నాన్న? సో ప్రొడక్షన్ మ్యాక్సిమం అయితే MP మ్యాక్సిమం అయితే MC minimum అవుతుంది. MC minimum, the point where MP is equal to AC, correspondingly MC will be equal to ఇది AC, ఇది MC. So basically production is inverse to cost. So if increasing in terms of scale, production increases, cost decreases. If production is constant, cost will also be constant. Production constant and maximum, cost will be constant and minimum. And if production is decreasing, cost will increase. Cost will increase నానా. సో వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? మనకి ఎల్విపిలో ఏ రీజన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా అదే రీజన్స్ నానా. స్పెషలైజేషన్, ఇండివిజిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్, ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ టు స్కేల్. నానా ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ టు స్కేల్ మీన్స్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ or disadvantage to the firm. Advantage is nothing but economies. In decreasing returns to scale, percentage change in output is less than percentage change in input. That means it is advantage or disadvantage to the firm. Disadvantage ante diseconomies. In constant terms of scale, change in output is equal to change in input. Nothing but neither advantage nor disadvantage. That means economies will set off against diseconomies. Economies will set off against diseconomies. So constant returns to scale. Just like in short run we focus on second stage, here also we focus on second stage. That is constant returns to scale. Because అక్కడే మనకి ప్రొడక్ట్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది కాబట్టి. కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ స్కేల్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాస్ లీనియర్ అండ్ హోమోజీనియస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. లీనియర్ ఎందుకు? అది స్ట్రైట్ లైన్, ప్యారలల్ లైన్ అది. హోమోజీనియస్ ఎందుకన్నా? పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్, సేమ్ పర్సంటేజ్ కాబట్టి. సో లీనియర్ అండ్ హోమోజీనియస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ నాన్న. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో అండర్ యూటిలైజేషన్, సెకండ్ స్టేజ్ లో ఫుల్ యూటిలైజేషన్, థర్డ్ స్టేజ్ లో ఓవర్ యూటిలైజేషన్. దీని తర్వాత కాప్ డగ్లస్ ఉంది. కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎల్విపియా, ఎల్ఆర్ఎస్ఆ. Cobb Douglas production function equation into Q equal to K into L of A into C of 1 minus A. L power A and C power 1 minus A. K ante some constant nana. L ante enti? Labor. C ante enti? That means according to Cobb Douglas production function, both labor and capital are changing. When both factors are changing, is it short run or long run? So Cobb Douglas production function is based on long run nana. So these two people, what they did is that they studied all the manufacturing companies in America and came up with an equation. What is that? Q equal to K of L to the power of A into C to the power of 1 minus A. That means according to them, for each unit of output, labor contributes 3/4, capital contributes 1/4.
అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో లేబర్ కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా గొప్పది, చాలా ఎక్కువ అని చెప్పేసి ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. అండ్ దిస్ కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్ స్ట్రైట్ అవే ఫోకసెస్ ఆన్ సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ LRS, దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. అయితే తర్వాత ఎకానమిస్ట్ ఏమన్నారంటే when you are basing your theory on LRS has 3 stages: increasing terms to scale, constant terms to scale, and diminishing terms to scale. So how can you focus on CRS, that is constant terms to scale? ఎప్పుడైతే ఈ క్రిటిసిజం తీసుకొచ్చారో, these Cobb and Douglas, they modified the equation and made it as Q equal to K of L to the power of A into C to the power of B. L to the power of A into C to the power of V. So basing on relationship between A plus B and 1, they try to explain the stages, Nana. If A plus B is greater than 1, increasing terms to scale. A plus B equal to 1, constant terms to scale. A plus B less than 1, diminishing terms to scale. A ante enti, B ante enti, 1 ante enti. 1 ante output kan ante A plus B input. 1 ఎలా వచ్చిందంటే లేబర్ కాంట్రిబ్యూషన్ 3/4, క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ 2 ఇన్పుట్సే కదా నాన్న. సో ఇన్పుట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. 1 అంటే ఇన్పుట్. ఏబి అంటే ఏంటి? ఏ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్ అవుట్పుట్, అంటే లేబర్ ఎంత అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు, అవుట్పుట్ నాన్న అది. బి అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై క్యాపిటల్. సో ఇఫ్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై బోత్ లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ is greater than 1, increasing returns to scale, output greater than input. If A plus B, which is output, is equal to input, that is 1, constant returns to scale. If A plus B, which is output, is less than input 1, then means nothing but diminishing returns or decreasing returns to scale. అర్థమైందా లేదా? సో అక్కడ 1 అంటే 3/4 plus 1/4, nothing but 1 is input నానా. A అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ బై లేబర్. B అంటే అవుట్పుట్ బై క్యాపిటల్. అవుట్పుట్ బై క్యాపిటల్ రాసుకుంటే ఎక్కడన్నా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కాప్ డగ్లస్ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షన్. దీని తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ నానా. ది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్ అనాలిసిస్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆప్టిమైజేషన్ ఇస్ దట్ దేర్ వి టాక్ అబౌట్ సాటిస్ఫాక్షన్, హియర్ వి టాక్ అబౌట్ అవుట్పుట్. అందుకు ప్రొడక్షన్ ని క్వాంటిఫై చేయాలి కదా, అందుకు అవుట్పుట్ మాట్లాడతాం. నెక్స్ట్, దేర్ వి యూజ్ ఇండిఫరెన్స్ కర్వ్, హియర్ వి యూజ్ ఐసోక్వాంట్. దేర్ వి యూజ్ MRS, హియర్ వి విల్ యూజ్ MRTS. There we use price line of budget line, here we will use ISO cost. మిగతాదంతా సేమ్, చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది. అక్కడ MRS XY ఈక్వల్ టు MUX బై PX, ఆర్ ఇంకో మాట MRS XY ఈక్వల్ టు PX బై PY అంటాం. The point where indifference curve is tangent to price line of budget line, the slope of indifference curve is equal to slope of price line of budget line. Nothing but MRS XY equal to PX by PY అంటాం. ఇక్కడ MRTS కాబట్టి MRTS XY ఈక్వల్ టు PX బై PY. ఇక్కడ X అంటే ఏంటి? గూడా ఫ్యాక్టరా? ఫ్యాక్టర్. వెరీ గుడ్ నానా. కన్స్యూమర్ అన్నప్పుడు కమోడిటీ ఆర్ గూడ్ యూస్ చేస్తాం. ప్రొడ్యూసర్ అన్నప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ అండ్ అవుట్పుట్ హీ నీడ్స్ టు యూజ్ బోత్ ఫ్యాక్టర్స్, లేబర్, క్యాపిటల్. సో X లేబర్ అనుకోండి, Y క్యాపిటల్, రెండు కూడా ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మాట్లాడాలి. ప్రైస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ X, ప్రైస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ Y. MRTS ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. మిగతాదంతా సేమ్ నానా. ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ ని ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. ఐసో క్వాంట్స్ అంటే ఏంటి, ఐసో కాస్ట్ అంటే ఏంటి, మనం ఏం చేస్తాం? గ్రాఫ్లో చెత్తంతా చదువుదాం. సింపుల్ సెంటెన్సెస్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం. ఎగ్జామ్లో దాదాపు ఒక 15 to 20 బిట్స్ ఇలా సెంటెన్సెస్ నుంచి వస్తాయి నాన్న. డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు, చూసుకోండి. మిగతా అంతా సేమేరా. నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి? ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటే ఏంటి? స్కేల్ అంటే లాంగ్ రనా, షార్ట్ రనా? ఎకానమీస్ మీన్స్ అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్. So basically when we keep on expanding a firm to a limit, initially we get advantages. If we expand a firm beyond a limit, we will suffer from disadvantages. So up to a limit అంటే ప్రతిదానికి ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ ఉంటుంది. వింటున్నారు కదా అని చెప్పేసి నైట్ 11 దాకా కూర్చోబెట్టామంటే నువ్వు నీ కోర్స్ నీ దగ్గర పెట్టుకో, మేము మాత్రం ఇంటికి వెళ్తా ఉంటారు మీరు. నాకు కూడా సాచురేషన్ పాయింట్ ఉంటుంది. సాచురేషన్ పాయింట్ వరకు అడ్వాంటేజెస్, బియాండ్ దట్ సాచురేషన్ పాయింట్, అంతేనా నాన్న? సో ఇక్కడ అదే మాట్లాడతాం మనం. సో సాచురేషన్ పాయింట్ వరకు ఏవైతే అడ్వాంటేజెస్ అయినాయో, బియాండ్ సాచురేషన్ పాయింట్ అదే డిసడ్వాంటేజ్. స్వీట్ బాగుందని చెప్పేసి కొన్నే తినాలి, ఆ సాచురేషన్ పాయింట్ వరకే తినాలి. ఇష్టం ఉంది కదా అని చెప్పేసి కేజీలు లాగించాం అనుకున్నా, నా హాస్పిటల్ బెడ్ మీద ఉంటాం మనం.
అంటే దేని మూలంగా అయితే నీకు బాగా అడ్వాంటేజ్ వచ్చిందో అదే ఓవర్ కన్స్యూమ్ చేస్తే దాని మూలంగా డిసడ్వాంటేజ్ వస్తాయి. ఇక్కడ అదే మాట్లాడుతున్నాను. సో ఎకానమీస్ అడ్వాంటేజెస్ కెన్ బి డివైడెడ్ 2 types: ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్, ఎక్స్టర్నల్. Internal economies advantages enjoyed by that particular firm. Internal diseconomies means disadvantages suffered by that particular firm. External economies means advantages suffered by all the firms located in one particular locality. External diseconomies means disadvantages suffered by all the firms which are located in one particular locality. ఒక 5 to 6 కంపెనీస్ ఒకే చోట ఉంటే ఇనిషియల్లీ వాళ్ళకి కొన్ని అడ్వాంటేజ్ వస్తాయి. నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ పెరిగే కొద్దీ ద సేమ్ కంపెనీస్ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ డిసడ్వాంటేజెస్. టెక్నికల్ ఎకానమీస్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చాడు? టెక్నికల్ డిసెకానమీస్, మేనేజరియల్ ఎకానమీస్, మేనేజరియల్ డిసెకానమీస్. అంటే ఏదైతే ఎకానమీ అవుతుందో అదే డిసెకానమీ అవుతుంది. టెక్నికల్ ఎకానమీ, వెన్ యూ ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ యువర్ బిజినెస్ అన్న యూ కెన్ యూజ్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజెస్, ప్రొడక్టివిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అంతేగాని కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ చేసాం అనుకోనా అన్నెసరీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినట్టు అవుతుంది. యూ విల్ సఫర్ ఫ్రమ్ లాసెస్. నా బిజినెస్ గ్రో అవుతుంది, నాకు ప్రింటర్ కావాలి, ల్యాప్టాప్ కావాలి, నేను 40,000లో కొనుక్కోవాలి, డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి మ్యాక్బుక్ ఎయిర్, జిరాక్స్ మిషన్ కొనుక్కొని పెట్టుకున్నాను అనుకున్నానా, అంత పని అవ్వదు, అన్నెసరీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినట్టు అవుతుంది. అక్కడ అదే మాట్లాడతాడు. నెక్స్ట్ కమర్షియల్ ఎకానమీస్. కమర్షియల్ ఎకానమీస్ అంటే ఏంటి? అక్కడ మనకి మేనేజరియల్ ఎకానమీస్. ఎంతమంది లేబర్ కావాలో అంతమంది లేబర్ని పెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైనాన్స్ మేనేజర్ చాలు, ఒక చార్ట్ అకౌంట్ పెట్టుకో. డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి 2-3 చార్ట్ అకౌంట్స్ పెట్టుకున్నా అంటే ఒకళ్ళు పట్టి సావదు, ఇద్దరు పనిచేయరు, క్లాష్ ఆఫ్ ఈగోస్. అదేగా ప్రొఫెషనల్స్కి ఉండేది, మీకు ఉండేది అదే కదా, మీకు ఉండేదే అది, ఇంకేం ఉండదు. క్లాష్ ఆఫ్ ఈగో. నా దగ్గరికి ఎందుకు రాలేదు, వాడి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళావు, వాడితోనే పని చేయించుకో. ఇద్దరు చేస్తుంది కంపెనీ కోసమే. ఎందుకు మా టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీలో కూడా ఉంటారు అలాగా. నన్ను ఎందుకు అడగలేదు, వాడిని ఎందుకు అడిగావు, వాడిని అడిగెళ్ళి. ప్రొఫెషనల్స్ ఉండేది అది నాన్న. సో ఎంతమంది కావాలో అంతమందిని అపాయింట్ చేయాలి. కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ మందిని అపాయింట్ చేసామంటే వర్క్ అవ్వదు. ఇన్ఫాక్ట్ ది అమౌంట్ దట్ యూ హ్యావ్ స్పెండ్ అండ్ ద రిటర్న్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ లేబరర్ విల్ బి డిఫరెంట్ నాన్న. ఏమవుతుంది? ఎక్కువ వేజెస్ పే చేస్తున్నావు, ద రిటర్న్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ లేబర్ ఇస్ వెరీ వెరీ లో. అంటే ఎంతైతే వాళ్ళకి వేజెస్ పే చేస్తున్నావు అంత రిటర్న్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రావట్లేదు. ఎకానమీయా డిసెకానమీయా? దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ కమర్షియల్ ఎకానమీస్ అంటే మనం ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడతాము? See, if you are expanding a company, you need more amount of raw material. So when you are buying raw material in bulk, you can ask for trade discounts. అలా కంపెనీ పెరుగుతుందని చెప్పేసి హ్యూజ్ స్టాక్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ పెట్టుకున్నా అంటే అన్నెసరీగా మనీ వేస్ట్ చేసినట్టు. సో కమర్షియల్ ఎకానమీస్, కమర్షియల్ డిసెకానమీస్. కంపెనీ పెరిగే కొద్దీ యూ కెన్ స్పెండ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ టెస్ట్మెంట్. బట్ ఎంత అమౌంట్? ఒక లిమిట్ ఉండాలి. కంపెనీ పెరుగుతుంది కదా, ఫండ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు స్పెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అనుకున్నానా, the amount of sales generated will be less than the amount of money you have spent on advertisement. Diseconomy. నువ్వు 100 రూపాయలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెట్టావు, 80 రూపీస్ సేల్స్ వచ్చింది అంటే ఏంటి? అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజా? డిసడ్వాంటేజ్. సో ఎంతవరకు పెట్టాలో అంతవరకు పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ఏమి చెప్పాడు మనకి? ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్ అండ్ డిసెకానమీస్. A large company can take huge amount of loans from banks because they have so many assets nana. So they can keep these assets with banks and they can take loans, which the small company cannot afford. వాడి దగ్గర అసెట్స్ ఉండవు కాబట్టి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లోన్స్ తీసుకోలేడు. బ్యాంక్ కార్డు లోన్ ఇస్తున్నాడని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చిన అసెట్స్ పెట్టేసాను అనుకున్నాను, మన డెట్ బర్డెన్ ఏమవుతుంది? పెరిగిపోతుంది. ఎంత ప్రాఫిట్ ఆన్ చేసిన డెట్ రీపేమెంట్కి పోతుంది కానీ మనం కంపెనీని ఎక్స్పాండ్ చేయలేము. సో ఒక స్టేజ్ వరకే బారోయింగ్స్ చేయాలి. అసెట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చి బారోయింగ్ చేసుకున్నాం అంటే కంపెనీ క్లోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో అక్కడ ఏంటి? ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్ అప్ టు ఏ పాయింట్. ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ లోన్స్ బియాండ్ ఏ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ diseconomies. Risk bearing diseconomies now. A large firm will produce different kinds of goods. So if it's getting loss in one particular product, there is no need to worry. It can cover those losses in other products now. That is called as risk bearing economies. Loss వస్తుంది అని తెలిసినప్పుడు you have to take rectification steps to overcome those losses. అలా కాదు, నాకు వేరే చోట ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని చెప్పి పట్టించుకోలేదు అనుకోనా, వేరే ప్రొడక్ట్స్ కూడా లాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. దాన్ని మనం రిస్క్ బేరింగ్ డిసెకానమీస్ అంటాం. A large company can bear a huge amount of risk compared to small companies. But when they have identified a loss or problem, they have to immediately take rectification steps. But instead of taking rectification steps, they are staying idle. అంటే rectification steps ఏం తీసుకోకుండా ఐడిల్ కూర్చున్నారు. ఎలాగో నాకు వేరే గుడ్స్లో ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా, దీనిలో లాస్ వచ్చిన మాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
మెల్లిమెల్లిగా ఈ లాస్ కూడా ఏం చేస్తుంది, వేరే గూడ్స్ యొక్క ప్రాఫిట్స్ తినేస్తుంది, వేరే గూడ్స్ కూడా లాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, అన్ని లాసెస్లోకి వెళ్తాయి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిస్క్ బేరింగ్ డిస్ఎకానమీస్. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటే ఏంటన్నా, చీపర్ రా మెటీరియల్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్విప్మెంట్ వెన్ ఆల్ కంపెనీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్. ఇఫ్ వన్ పర్టికులర్ కంపెనీ ఈస్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ, ఆటోమేటిక్లీ అదర్ కంపెనీస్ విల్ ఆల్సో బి యూజింగ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ. ఎందుకు పక్క పక్కనే తెలిసిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలా కాదు, నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కన్నా పెరిగితే ఏమవుతుంది, పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ పెరుగుతాయి, రా మెటీరియల్ సప్లయర్ విల్ డిమాండ్ మోర్ మనీ నానా. ఎందుకని, హీఈస్ ఓన్లీ సప్లయర్ అండ్ దేర్ ఆర్ 7 కంపెనీస్. ఈ రేటుకి అమ్ముతాను, కొంటే కొను లేకపోతే లేదు. ఇవన్నీ ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెసా? అండ్ దీస్ అడ్వాంటేజెస్ విల్ సఫర్డ్ బై ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద లొకాలిటీ ఆర్ ఆల్ ద ఫార్మ్స్ ఇన్ దట్ లొకాలిటీ. దాన్నే మనం ఎక్స్టర్నల్ డిస్ఎకానమీస్ అంటాము. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్రొడక్షన్ అనాలిసిస్. దీని తర్వాత మనకేముంది, థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్. థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్ నానా. థియరీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఏంటా అంటే కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్. కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ నానా. So before understanding about short-term cost and long-term cost, let us go through concepts of cost nana. Okay, concepts of cost. ఏంటో చూద్దాం అది. First one, basing on certain classifications, cost have been divided into different types. So basing on sacrifice, cost can be divided into 2 types, outlay cost and, in case of outlay cost, we are sacrificing money. That means we are paying to outside factors of production. నేను బయట నుంచి, see, in order to produce goods, I need to use factors of production. If factors of production are not available with me, I have to buy these factors of production from abroad or from outside. So no one is going to give me these factors of production for free. I have to pay for utilizing these factors of production. So when I am making payment for utilizing these factors of production, that means I am sacrificing money. Such kind of cost is called as outlay cost. Outlay అంటే expenditure. Opportunity cost means what? Where there is scarcity, there is opportunity cost. Where there is scarcity, there is opportunity cost. చెప్పింది కరెక్టే. నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్, కాస్ట్ ఇంకర్డ్ ఫర్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. నాకు అంత కాంప్లికేటెడ్ గుర్తుండదు కాబట్టి స్కేసిటీ ఈక్వల్ టు ఆపర్చునిటీ. ఎకనామిక్స్ అంటేనే స్కేసిటీ. సో ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఇస్ ఎ కామన్ ఫినామినన్. దట్ మీన్స్ వాట్, యూ కాంట్ ప్రొడ్యూస్ ఆల్ ద గూడ్స్ విత్ ద లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్. యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ గూడ్స్ ఆర్ టు బి ప్రొడ్యూస్ అండ్ విచ్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ టు బి ప్రొడ్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ల్యాండ్ ఉంది. ఇన్ దట్ ల్యాండ్ యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఐదర్ కాటన్ ఆర్ కార్న్. కార్న్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, కాటన్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. యూ కాంట్ ప్రొడ్యూస్ బోత్ ద క్రాప్స్ ఎట్ ఎ టైమ్. యూ హ్యావ్ డిసైడ్ విచ్ క్రాప్ ఇస్ టు బి ప్రొడ్యూస్. సో నువ్వు కార్న్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే కనుక కాటన్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేవు. దట్ మీన్స్ కాటన్ హ్యాస్ బికమ్, దట్ మీన్స్ యూ హావ్ సాక్రిఫైస్ కాటన్ టు ప్రొడ్యూస్ కార్న్. సో కార్న్ బికమ్స్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్, సారీ, కాటన్ బికమ్స్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ కార్న్. ఏదైతే వదులుకున్నావు అది ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. సో దెర్ ఆర్ 2 decisions టు టేక్. One, either you can go for MPC or you can go for MEC. రెండు చేస్తాను సార్, మీ ఓపిక. అండ్ యు ఆర్ ఇర్రేషనల్. దీన్ని కన్సిడర్ చేయము ఇక్కడ మనం. ఐదర్ ఎంఈసీయా ఎంపీసీయా. ఇఫ్ యూ చూస్ ఎంఈసీ, ఎంపీసీ బికమ్స్ ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. ఇఫ్ యూ చూస్ ఎంపీసీ, ఎంఈసీ బికమ్స్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆపర్చునిటీ కాస్ట్, హియర్ we are not sacrificing money, we are sacrificing the opportunity. Not the best alternative, but the next best alternative. అంటే బెస్ట్ మనం టేకప్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ బెస్ట్ సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాము. సాక్రిఫైస్ ఎప్పుడు కూడా హై ఉండాలా, లో ఉండాలా? అంతే కదా, లో ఉండాలి. అందుకే నెక్స్ట్ బెస్ట్ దాన్ని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాము. సో ఇది ఇక్కడ మనం మాట్లాడేది. నెక్స్ట్ ఏంటో ఇక్కడ మనకి బేసింగ్ ఆన్ ఏంట్రా అది, బేసింగ్ ఆన్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, కాస్ట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. One is explicit cost and the one is implicit cost. Cost paid to outside factors of production is called as explicit cost. సార్ అవుట్లే కాస్ట్ కదే చెప్పారు, ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ కదే చెప్పారు, రెండు ఒకటి. జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ డిఫర్ అవుతుంది. అక్కడ నేచర్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్, ఇక్కడ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ బోన్డ్ బై అవుట్సైడర్స్. వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ దట్ యూ పే టు అవుట్సైడర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్. ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ మన అకౌంటింగ్ కాస్ట్ ని కూడా పిలుస్తాము. అండ్ దీస్ కాస్ట్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ బికాస్ ఇట్స్ ద యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ యూ హావ్ ఇంకర్డ్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎందుకు ఎంటర్ చేస్తా ఉంటే దిస్ ద యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇంకర్డ్. When it comes to implicit cost, Nana, sometimes the entrepreneur will use his own factors of production in the business. Even though these factors of production belongs to entrepreneur, still certain amount of money is to be charged to find out true profits of the business. నా రిసోర్సెస్ నా బిజినెస్ లో వాడుతున్నా కరెక్టే,
బట్ బిజినెస్ ఆన్ చేసిన 2 ప్రాఫిట్స్ కనుక్కోవాలంటే దీనికి సంబంధించిన కాస్ట్ ని కూడా మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. బికాస్ యూ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ వన్ థింగ్, అండ్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా బిజినెస్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఆర్ 2 different things. సో నీ రిసోర్సెస్ వాడుతున్నావు అంటే నీ సంబంధించిన కాస్ట్ తీసేసుకో. ఎలా తీస్తాను సార్? వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఐ యూస్ టు గెట్ when I lent this house to outside, the same amount of money is to be charged in the business. నేను ఒక బిల్డింగ్ నా బిజినెస్ లో యూస్ చేస్తున్నాను, దానికి రెంట్ ఛార్జ్ చేయాలి. ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి? ఇదే బిల్డింగ్ బయట వాళ్ళకి రెంట్ ఇచ్చుంటే ఎంత అయితే వచ్చేదో అంత అమౌంట్ నా బిజినెస్ నుంచి ఛార్జ్ చేయాలి. అప్పుడే నాకు 2 ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. సో ఫ్రమ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ ఇస్ ఎ పేమెంట్ ఆస్పెక్ట్, ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ ఇస్ ఎ రిసీట్ ఆస్పెక్ట్. అర్థమైందా? That is the amount receivable by the entrepreneur, which is implicit cost. So the economic cost can be calculated as explicit cost plus implicit cost, or outlay cost plus opportunity cost, or outlay cost plus implicit cost, or explicit cost plus opportunity cost. ఎలా అన్నా వాడచ్చు. And do remember one thing, BITS point of view ఏంటా అంటే generally normal profit is included in implicit cost. If you are able to recover implicit cost, that means you are getting whatever you have expected. ఇదే బిల్డింగ్ బయట ఇచ్చుంటే నాకు 10,000 వచ్చేది, అంతే నా బిజినెస్ లో వస్తుందంటే నేను ఎంతైతే అనుకున్నాను అంత వస్తుంది, అంటే గిట్టుబాటు అయింది. నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఎంతైతే అనుకున్నాను అంత వచ్చింది. అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ వస్తే సూపర్ ప్రాఫిట్స్, అనుకున్న దానికన్నా తక్కువ వస్తే మాస్టర్ మైండ్స్ లో పనిచేస్తున్నాను, నా సొంత బిజినెస్ పెట్టుకున్నాను, మాస్టర్ మైండ్స్ లో ఎంతైతే శాలరీ వచ్చేదో నా బిజినెస్ లో నుంచి కూడా అంతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా, మినిమం అంత అమౌంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా. అంతే అమౌంట్ వస్తే నార్మల్ ప్రాఫిట్, దానికన్నా ఎక్కువ వస్తే దానికంత తక్కువ వస్తే ఎదవా వెళ్ళి మళ్ళీ మాస్టర్ మైండ్స్ జాయిన్ అవ్వు. అంతే కదా, లాస్ట్కి అదే కదా పైసామే. ఇది బాగా తెలుసు. ఓకే నానా. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇంప్లిసిట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్, we will subtract accounting cost from total revenue. And if you want to calculate economic profit, we will subtract total cost from total revenue. సో టోటల్ కాస్ట్ అన్న ఎకనామిక్ కాస్ట్ అన్న అంటే నా ఎక్స్ప్లిసిట్ ప్లస్ ఇంప్లిసిట్. సరే పాయింట్ చెప్తున్నా, నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. బట్ ఇఫ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ ఎక్స్ప్లిసిట్, ఇంప్లిసిట్, నార్మల్ 3 సపరేట్ తీసుకుంటే 3 యాడ్ చేయాలి. నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్ లో ఉంది కదా, నేను యాడ్ చేయడం కుదరదానా? బిట్లో కన్నా సపరేట్గా ఇస్తే ఎక్స్ప్లిసిట్, ఇంప్లిసిట్, నార్మల్ అని చెప్పేసి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ ద 3. ఆడిచ్చాడు నార్మల్ ప్రాఫిట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ implicit అని చెప్పేసి, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సపరేట్లీ గివెన్ ఇన్ ద బిట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ సపరేట్లీ. దట్ మీన్స్ నార్మల్ ప్రాఫిట్ కూడా సపరేట్ గా మనం యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? టోటల్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్ ప్లస్ ఇంప్లిసిట్ ప్లస్ నార్మల్ ప్రాఫిట్. ఓకే నానా. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఎక్స్ప్లిసిట్ అంటే ఏంటి? పేమెంట్ ఆస్పెక్ట్ టు ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్. ఇంప్లిసిట్ అంటే రిసీట్ ఆస్పెక్ట్ టు ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ నానా. Explicit means actual money paid to the outside factors of production. Implicit ante money which is receivable by the entrepreneur for his own factors of production. Idi receivable, idi paid nana. Economic cost in the kenda church. Economic cost means what? It is nothing but total cost. It includes both explicit as well as implicit. First dalaga explicit. Second enti, wages or salaries not paid to the entrepreneur but could have been earned if the services have been sold somewhere else. ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్, తన బిజినెస్ లో పని చేయకుండా ఇదే పని ఎక్కడ పని చేస్తుంటే ఎంతో కొంత శాలరీ వచ్చేది, అంటే అంతే శాలరీ బిజినెస్ నుంచి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. ఇంప్లిసిట్ కాస్ట్. ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిపాజిటింగ్ మనీ, ఇఫ్ ఐ కెప్ట్ దట్ మనీ ఇన్ ద బ్యాంక్, ఐ వుడ్ హావ్ ఎర్న్డ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నానా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ దట్ మనీ ఇన్ ద బ్యాంక్, ఐ హావ్ డిపాజిటెడ్ ద మనీ ఇన్ ద బిజినెస్ నానా. దట్ మీన్స్ ఐ విల్ బి ఎక్స్పెక్టింగ్ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ఐ హావ్ సాక్రిఫైస్డ్. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో పెట్టినప్పుడు 8% ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేది, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ తీసుకుని బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్ చేశా అంటే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇన్ బిజినెస్ నానా? అట్లీస్ట్ 8%. అది కూడా ఇంప్లిసిట్ అవుతుంది. అది కూడా ఇంప్లిసిట్. నార్మల్ రిటర్న్ ఆఫ్ మనీ, అది కూడా ఇంప్లిసిట్ అవుతుంది. సో ఎకనామిక్ కాస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు అకౌంటింగ్ కాస్ట్ ప్లస్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్ అన్నా ఎక్స్ప్లిసిట్ కాస్ట్ అన్నా ఒకటి. ఎందుకంటే అకౌంట్స్ లో మనం యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ నే బుక్ చేస్తాము, యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ నే బుక్ చేస్తాము. ఇంకా దాని గురించి నాకన్నా మీకే బాగా తెలుసు. ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి? టోటల్ రెవెన్యూ మైనస్ ఎకనామిక్ కాస్ట్ ఆర్ టోటల్ కాస్ట్. ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ అంటే వీఆర్ అర్నింగ్ సూపర్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. జీరో ఎకనామిక్ ప్రాఫిట్ అంటే ఎకనామిక్ లాస్ అంటే లాస్ అయినా. ఓకేనారా? నెక్స్ట్ చూడండి, దాని తర్వాత ఏముంది మనకి? డైరెక్ట్ ఆర్ ట్రేసబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ట్రేసబుల్ కాస్ట్.
If a good can be directly identified or traced to one particular product, it is called as direct cost. మైక్ చూడంగానే మైక్ ఒక మెటల్ ఎంత అయింది, లోపల ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఎంత డైరెక్ట్గా చెప్పగలనా? డస్ట్ చూడంగానే వుడన్, గ్లూ, స్పాంజ్ ఈజీగా చెప్పగలము. సో బై లుకింగ్ ఎట్ ఏ గుడ్ బిల్డింగ్ ని చూడంగానే ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఏం చేయగలడు? సిమెంట్, బ్రిక్స్, స్టీల్ ఎంత అయిందో ఎస్టిమేట్ చేసి చెప్పగలడు. సో ఇఫ్ ఏ కాస్ట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫైడ్ టు వన్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ direct or traceable cost. But there are some costs which cannot be directly traced to one particular product. For example, if this building is constructed by a company, ఆ కంపెనీలో అకౌంట్స్ మేనేజర్ ఉంటాడు, ఆఫీస్ బాయ్ ఉంటాడు, CEO ఉంటాడు, వాటి శాలరీస్ అన్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేమని చెప్పేసి ఆ కాస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయకూడదు. ఆ కాస్ట్ కూడా మనం కలుపుకోవాలన్నా. Since these costs are not identified to a product directly, these costs are to be allocated on some reasonable basis. Average basis మీద allocate చేస్తాం. యావరేజ్ బేసిస్ మీద అలొకేట్ చేస్తాను నేను. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆర్ నాన్ ట్రేసబుల్ కాస్ట్. కింద ఇచ్చారు చూడండి. ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆర్ దోస్ కాస్ట్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఈజీలీ అండ్ నాట్ డెఫినెట్లీ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఏ ప్లాంట్, ప్రొడక్ట్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఇట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. రా మెటీరియల్ అనేది గూడ్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది జనరల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ అవుట్పుట్. అంతేనా? అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈస్ ఎ జనరల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ అవుట్పుట్. బట్ స్టిల్ దట్ కాస్ట్ ఈస్ టు బి యాడెడ్ టు ది గుడ్ నానా. స్టిల్ దట్ కాస్ట్ ఈస్ టు బి యాడెడ్ టు ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యాడ్ చేస్తేనే. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటన్నా? మొత్తం కాస్ట్ని యాడ్ చేయాలి. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఇంకా ఏం కానీ వీ కెనాట్ అలొకేట్ ఆర్ ఐడెంటిఫై దీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ జస్ట్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద గుడ్. That's why advertisement costs are called as indirect cost or non-traceable cost. Next, incremental cost, sunk cost. Incremental cost ante enti? Incremental ante enti? Marginal or additional. So this incremental cost is based on the concept of marginal cost. Ante enti sir? Till now the car manufacturing company was producing a small car. Now it wanted to manufacture big car. ఇప్పుడు దాకా స్విఫ్ట్ తయారు చేసింది, ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎర్టిగా తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. కార్ సైజెస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి లేవా నాన్న? So when company shifting from Swift production to Ertiga production, the cost increases. That means company will incur additional cost. దాన్నే మనం incremental cost అంటాము. అంటే ఒక గూడ్ నుంచి ఇంకో గూడ్ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏదైతే కాస్ట్ ఇంకా అవుతామో దాన్నే మనం ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ ఏంట్రా? సంక్ కాస్ట్. సంక్ అంటే ఏంటి? అదే మునిగిపోవడం. అవునా కదా నాన్న? You have already incurred that cost and as of now you cannot recover. Example, research and development cost. You may recover it on some future date, but as of now that cost is sunk nana. అది పోయింది. ఇంకా ఎప్పుడు రికవర్ చేస్తావు? నువ్వు తయారు చేసింది సక్సెస్ అవ్వాలి, మార్కెట్లో బాగా సేల్ అవ్వాలి, అప్పుడు రికవరీ గురించి ఆలోచిస్తాం. టిల్ దట్ పాయింట్ దిస్ కాస్ట్ ఈస్ సంక్ కాస్ట్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా అంతే. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసినంత మాత్రం సేల్ అవ్వని లేదు. సేల్ అయ్యి ప్రాఫిట్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చూస్తాం అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ రికవర్ చేసామా లేదా. సో ఇవన్నీ కూడా సంక్ కాస్ట్ కింద వస్తాయి నాన్న. సో సంక్ కాస్ట్ యాక్ట్స్ యాజ్ బ్యారియర్ టు ఎంట్రీ. మనం మధ్యాహ్నం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఫార్మసీ ఇండస్ట్రీలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ ప్లేస్ అండ్ యాజ్ బ్యారియర్ టు ఎంట్రీ. ఎందుకంటే ఫస్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ఒక డ్రగ్ కనుక్కోవాలి, అది మార్కెట్లో సేల్ అవ్వాలి, చాలా తతంగా ఉంది అక్కడ. టిల్ దట్ పాయింట్ వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ దట్ యూ హావ్ ఇంకర్డ్ ఆన్ దట్ మెడిసిన్ ఈజ్ సంక్ కాస్ట్. దట్ మీన్స్ యూ కాంట్ రికవర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సేల్ అయిన తర్వాత రికవర్. That means the sunk cost will prevent other new companies from entering to the market. అరే మనం కూడా మార్కెట్లో బిజినెస్ చేయాలంటే మనం కూడా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంత కాస్ట్ ఇంకర్ అవ్వాలి. అంత అవసరం ఉందా? ఉన్నదాన్ని బ్యాంక్లో వేసుకొని కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకొని ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఎందుకు ఈ హెడేక్ మొత్తం మనకి? ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ బ్యారియర్ టు ఎంట్రీ నానం. దాని తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు మనగాడు? హిస్టారికల్ కాస్ట్, రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్. హిస్టారికల్ జనరలీ అకౌంటింగ్ కాస్ట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఆర్ రికార్డెడ్ అట్ హిస్టారికల్ మెథడ్. అవునా కదా నాన్న? దానికి మనం అప్రిసియేషన్, డిప్రిసియేషన్ చేసుకుంటాం. అదే హిస్టారికల్ కాస్ట్. ద కాస్ట్ అట్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఇస్ కాల్డ్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ అంటే ఏంటన్నా? వన్ డే ఆర్ ది అదర్ ఆల్ అసెట్స్ ఆర్ టు బి రీప్లేస్డ్. సో వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ దట్ యు ఆర్ ఇంకరింగ్ ఫర్ రీప్లేసింగ్ అన్ అసెట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్. ఫ్యాన్ ఉంది, ఒక ఫ్యాన్ ఇంకో ఫ్యాన్ తో రీప్లేస్ చేయాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ దట్ యు ఆర్ ఇంకరింగ్ ఫర్ రీప్లేసింగ్ అన్ ఓల్డ్ ఫ్యాన్ విత్ ఎ న్యూ ఫ్యాన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్. If there is increase in prices, then replacement cost will be greater than historical cost. లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఫ్యాన్ కొన్నప్పుడు 1000, ఇప్పుడు ఫ్యాన్ కొన్నప్పుడు 2000. సో రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ ఇస్ మోర్ దాన్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. ప్రైవేట్ కాస్ట్, సోషల్ కాస్ట్. లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ నానా. ప్రైవేట్ అంటే సొసైటీయా, ఇండివిజువలా? అమ్మా. సోషల్ అంటే
ఇది మీకు సిఏ ఇంటర్లో ఒక చాప్టరే ఉంది దీని మీద. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు అర్థం చూడండి. ప్రైవేట్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ ఇంకర్డ్ బై ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ కన్స్యూమర్. సోషల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ ఇంకర్డ్ బై ద సొసైటీ. దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్? వాట్ ఎవర్ ద గుడ్ కన్స్యూమర్ ఈస్ కన్స్యూమింగ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్, దే విల్ ఇంకర్ సమ్ కాస్ట్. They will incur some cost, Anna. And the consumption of consumer and production of producer not only affect consumer and producer, but it will also affect the third party. Example, passive smoking. నేను సిగరెట్ స్మోక్ చేస్తున్నాను, సిగరెట్ తయారు చేసింది ఒకడు, కొనింది నేను, స్మోక్ చేస్తుంది నేను. నా పక్కన మీరందరూ నుంచున్నారు, 1+4 ఆఫర్లో మిమ్మల్ని కూడా పైకి. సిగరెట్ కన్సంప్షన్లో కానీ స్మోకింగ్లో కానీ మీకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా? But my consumption is having an adverse effect on your consumption. My consumption ante private cost. Your consumption ante third party cost or external cost. If we combine both the cost, it is equal to social cost. So cost incurred by the firm is called as private cost. Whatever the goods a firm is producing, it will not only affect the firm, but it will also affect the third parties or people living nearby the firm. దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ అంటాం, అవుట్ సైడ్ ద ఫర్మ్ కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్. ఇఫ్ యూ కంబైన్ దీస్ టూ, వీ టాక్ అబౌట్ సొసైటీ. అక్కడ ఇచ్చింది అదే చూడండి. సో సోషల్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు ప్రైవేట్ కాస్ట్ ప్లస్ ఎక్స్టర్నల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ నాన్న ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు. కాస్ట్ ఇంకర్డ్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్న. దీస్ కాస్ట్ ఆర్ అవాయిడబుల్ అన్అవాయిడబుల్? వీ కెన్ ఓన్లీ అవాయిడ్ దీస్ కాస్ట్ వెన్ ద కంపెనీ is permanently shut down. టెంపరీగా షట్ డౌన్ చేసినప్పుడు we will incur these costs, and these costs change with the size of the plant, not with the change in level of output. అవుట్పుట్ చేంజ్ అయ్యే ఈ కాస్ట్ చేంజ్ అవునా, సైజ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ చేసినా డౌన్ సైజ్ చేసినా అప్పుడే కాస్ట్ చేంజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఎస్కేపబుల్, అన్కంట్రోలబుల్, అన్అవాయిడబుల్, సప్లిమెంటరీ అంటే ఇన్ ఎడిషన్ టు వేరియబుల్. సప్లిమెంటరీ అంటే ఇన్ ఎడిషన్, అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ పాటు ఇంకేం కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతాం మనం? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతాం. ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆర్ జనరల్ కాస్ట్, ఇంపార్టెంట్ నానా. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కెన్ బి కాల్డ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ నానా. అండ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దట్ వి ఇంకర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ డెసిషన్స్. ఎగ్జాంపుల్, అటాచ్మెంట్ ఇస్ ఎ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆర్ వేరియబుల్ కాస్ట్? వేరియబుల్ అంటే అవుట్పుట్తో చేంజ్ అవుతుంది, అటాచ్మెంట్ అవుట్పుట్తో చేంజ్ అవుతుందిరా. నువ్వు ఎన్ని గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏంటి, ఆ హీరోని పెట్టుకున్నావు అంత అమౌంట్ తగ్గట్టాలి అడిగి. నేను ఎక్కువ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎక్కువ కాస్ట్ పే చేస్తాను, తక్కువ అలా ఉండదు నాన్న. అటాచ్మెంట్ కాస్ట్ ఇస్ ఎ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్తో సంబంధమే లేదు. సో అటాచ్మెంట్ కాస్ట్ ఎంత ఇంకర్ అవ్వాలి అది ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? మేనేజ్మెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. బికాస్ if they want to advertise in a sports channel, the cost will be high. If they want to advertise in newspapers, the cost will be low comparatively. So దాన్ని మనం discretionary expenses or programmed expenses అని కూడా చెప్పొచ్చు. That means fixed costs depend upon the managerial decisions. Next, fixed cost can also be called as shutdown cost. Shutdown cost అంటే ఏంటి? Whatever the cost that you are incurred when you have temporarily shut down the business. కాలేజ్ 2-3 months షట్ డౌన్ చేసాం, అయినా రెంట్ పే చేయాలి నాన్న. రెంట్ వేరియబుల్ కాస్టా ఫిక్స్డ్ కాస్టా? Since you are incurring that cost during shutdown, it is called a temporary shutdown, it is called a shutdown cost. లాక్డౌన్ అప్పుడు మాల్స్ అన్ని క్లోజ్ చేశారు, బట్ స్టిల్ దే వర్ ఇంకరింగ్ సమ్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్. వదిలేకూడదు కదా, ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా. యాజ్ దే వర్ ఇంకరింగ్ దీస్ కాస్ట్ డ్యూరింగ్ టెంపరరీ షట్ డౌన్, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ షట్ డౌన్ కాస్ట్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఏ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఐఎమ్ క్లియర్ నానా? అర్థమైందా లేదా? నెక్స్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్. కాస్ట్ విచ్ ఇస్ ఇంకర్డ్ ఆన్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. Generally, these costs change with the level of output. Fixed costs change with the size of the plant. Variable costs change with the level of output. దాని తర్వాత కాస్ట్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. It explains the relationship between cost and different factors and price of factors of production, dependent and independent variable. Cost is dependent, price of factors of production is independent. అలా రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్, కెపాసిటీ, యూటిలైజేషన్, టెక్నాలజీ, వీటన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతున్నాను. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్, వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే అది. నెక్స్ట్ షార్ట్ రన్ టోటల్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ ద లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఈవెన్ వెన్ అవుట్పుట్ ఇస్ జీరో, యూ హ్యావ్ టు ఇంకర్ దిస్ కాస్ట్, అండ్ ఈవెన్ దో అవుట్పుట్ ఇంక్రీజెస్, we will incur the same amount of cost. That means this cost is parallel irrespective of level of output.
This cost is constant irrespective of level of output. Since this cost is constant, it will be parallel to x-axis. Next, variable cost ఎలా ఉంది? Upward sloping. అది straight line ఆ curve? Inverted S shape అది. Inverted S shape. ఎందుకురా అంటే ఇనిషియల్లీ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా ఇనిషియల్లీ సి దిస్ టీవీసీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎల్విపి. ఎల్విపిలో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో టోటల్ ప్రొడక్ట్ ఇంక్రీజెస్ ఎట్ ఇంక్రీజింగ్ రేటా డిక్రీజింగ్ రేటా? అప్ టు పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ టోటల్ ప్రొడక్ట్ ఇంక్రీజెస్ ఎట్, ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ టోటల్ ప్రొడక్ట్ ఇంక్రీజెస్ ఎట్. సో ఇక్కడ టోటల్ ప్రొడక్ట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఎట్ ఇంక్రీజింగ్ రేట్, total variable cost increases at decreasing rate. When total product increases at a decreasing rate, total variable cost increases at increasing rate. అందుకే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందిరా అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ అంటే లేటర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ లో బాగా స్టీప్ గా ఉంటుంది అన్న. లేటర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ లో బాగా స్టీప్ గా ఉంటుంది. అందుకే స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయకుండా ఎలా డ్రా చేస్తున్నాం అంటే ఇనీషియల్ ఇంక్రీజెస్ బట్ డిక్రీజింగ్ రేట్ కాబట్టి కొద్దిగా ఫ్లాట్ గా డ్రా చేస్తాం. దాని తర్వాత ఇలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాము, దిస్ ఇస్ టీవీసీ. దాని తర్వాత టోటల్ కాస్ట్ అన్నాను. టోటల్ కాస్ట్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ y axis and it is parallel to x axis. Total available cost starts from y axis or origin and it is upward sloping. In simple terms, total cost starts from origin or a point from or from fixed cost. Total cost starts from a point where fixed cost starts. ఎందుకంటే even at zero level of output, total cost is equal to total fixed cost. At zero level of output, we will not incur any sort of variable cost, but total cost will be equal to total fixed cost. Zero level of output దగ్గర variable cost ఏ ఉండదు, but total cost is equal to total fixed cost. Okay, semi variable cost is a combination of both fixed cost and వేరియబుల్ కాస్ట్. సో అవుట్పుట్ ఏమీ లేకపోయినా నువ్వు అంత కాస్ట్ పే చేయాలి. అవుట్పుట్ పెరిగే కొద్దీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తో పాటు వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా పే చేయాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ 1 month ఇంట్లో ఎవరు లేకపోయినా సరే 250 ఛార్జెస్ వస్తాయి మినిమం మంత్లీ ఛార్జెస్ అయ్యి, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. కరెంట్ వాడే కొద్దీ అవుతుంది 250 ప్లస్. సో 250 ఈస్ ఫిక్స్డ్ ప్లస్ ఈస్ వేరియబుల్, దానే సెమీ వేరియబుల్. స్టెప్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అప్ టు ఏ సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ కాస్ట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. But as output increases, cost jumps to next level. Example, Masterminds management has a policy that for every 50 students there should be one supervisor. So 0 to 50 ఎంతమంది ఉన్నా సరే 0 to 50 అంటే 40 ఉన్నా 50 ఉన్నా సరే we will appoint only one supervisor. ఈ supervisor salary ఎంత 10,000. So 0 to 50 salary ఎంత 10,000. 51 రాగానే ఏం చేయాలి? One supervisor, two supervisors. So the cost will jump from 10,000 to it will be 20,000 till 100 students. 101 అవ్వగానే 3 supervisors 30,000. So 0 to 50 10,000, 51 to 100 20,000, 101 to 150 30,000. సో కాస్ట్ ప్రతి లెవెల్ జంప్ అవుతుంది కాబట్టి వాటిని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే స్టేట్ లా ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టెప్ వేరియబుల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ పర్ యూనిట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై క్వాంటిటీ. లాస్ట్ 5 minutes అయిపోవచ్చింది నాన్న. MC ఈక్వల్ టు చెప్పేస్తే క్లోజ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డివైడ్ బై క్వాంటిటీ. నెక్స్ట్ యావరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ డివైడ్ బై క్వాంటిటీ. అర్థమైందా లేదా నాన్న? When it comes to average fixed cost, the curve is rectangular hyperbola. The curve is rectangular hyperbola or convex to origin. When it comes to average variable cost, the curve is U-shaped because of LVP. ఇనిషియల్ ఎఫిషియన్సీ, తర్వాత ఇన్ఎఫిషియన్సీ. అవునా కదా నాన్న? ఎఫిషియెంట్ గా ఉన్నంత కాలం కాస్ట్ తగ్గుతుంది, ఇన్ఎఫిషియన్సీ రాగానే కాస్ట్ పెరుగుతుంది. సో డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ అయితే ఎఫిషియన్సీ, అప్వర్డ్ స్లోపింగ్ అయితే ఇన్ఎఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? యావరేజ్ టోటల్ కాస్ట్. Average total cost depends upon the behavior of both average fixed cost and average variable cost. జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. Average cost, it depends on average fixed cost plus average variable cost. Both curves are falling initially, so average cost also falls. Average fixed cost ఎలా ఉంది? Rectangular hyperbola. Average variable cost U shape ఉంది. But after some time nana, average variable cost rises, but fall in average fixed cost is much greater than rise in average variable cost.
So average cost falls further and reaches minimum point. But after some time, as output increases, average fixed cost falls further, but rise in average variable cost is much greater than fall in average fixed cost. So average cost ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇదే ఇక్కడ మాట్లాడిన 3 points లో. It depends on the behavior of average cost and average fixed cost and average variable cost. Last లో ఏముందన్న? మార్జినల్ కాస్ట్. మార్జినల్ కాస్ట్ మీన్స్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అడిషనల్ కాస్ట్. So what is the formula for marginal cost on delta TC by delta Q? In short run, delta TC by delta Q ని ఎలా చేయొచ్చు మనం? ఎలా రాయొచ్చు? Delta TCN minus delta TCN minus 1 by Q n minus Q n minus 1. అవునా కదా నాన్న? దీన్ని ఏం చేయొచ్చురా అంటే డెల్టా TFC ప్లస్ TVC n minus delta TFC plus TVC n minus 1. Whether at n or n minus 1, TFC will be constant. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మిగిలేది ఏంటి మనకి? MC equal to delta TVC by delta Q. That means from this equation we can say that marginal cost is dependent on variable cost. కింద క్లియర్ గా ఇచ్చారు చూడండి. MC is independent of fixed cost. That means MC does not depend on fixed cost. It depends on variable cost. నానా ఓకేనా? అర్థమైందా లేదా నానా? So whenever there is change in variable cost, there will be change in marginal cost. Variable cost change అవుతే marginal cost అనేది చేంజ్ అవుతుంది. మార్జినల్ కాస్ట్ ఏ షేప్ లో ఉంది? మనకి యూ షేప్ లో ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ LVP. ఎందుకంటే LVP లో MP ఎలా ఉంది? ఇన్వర్టెడ్ యూ షేప్. MC ఎలా ఉంటుంది? యూ షేప్ ఉంటుంది నాన్న. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఇంకా షార్ట్ రన్ నేర్చుకున్నాము. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నాన్న, రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ MC అండ్ AC. ఏంటి రిలేషన్షిప్? MC curve cuts AC curve from below at ACs. Whatever the relationship exists between MC and AC, the same relationship exists between MC and AVC. పొద్దున్న చూసాం కదా. So MC curve cuts AVC curve from below at AVC's minimum point. So relationship గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. When AC curve falls, MC curve will fall, reaches minimum point and rises. When AC is minimum, MC is equal to AC. When AC rises, MC also rises and MC curve lies above AC curve. So when AC is falling, MC lies below AC. Graph చూడండి అర్థం అవుతుంది. When AC is falling, MC lies below AC. When AC is rising, MC lies above AC. When MC is minimum, when AC is minimum, MC equal to AC. So that is about theory of cost నాన్న. ఓకేనారా? సరే, అంత టెక్నాలజీ కాన్స్టెంట్ అన్నాం కానీ లాస్ట్ ఎకానమిస్ట్ ఏమంటారు అంటే లాంగ్ రన్ లో చేంజ్ అయ్యేదే టెక్నాలజీ. సో టెక్నాలజీ కాన్స్టెంట్ అని ఎలా అసంప్షన్ తీసుకుంటావు? So according to modern economists, in long run, the cost curve will be of L shape, not U shape. లాంగ్ రన్ లో చేంజ్ చేసేదే టెక్నాలజీ కాబట్టి ఇప్పుడు దాకా మనం టెక్నాలజీ కాన్స్టెంట్ అనుకున్నాం కాబట్టి యూ షేప్ నాన్న. బట్ మోడర్న్ ఎకానమిస్ట్ ఏమంటా అంటే లాంగ్ రన్ లో ఫస్ట్ చేంజ్ చేసే టెక్నాలజీ. మీరు 2 years తర్వాత ఒక మంచి ఫోన్ కొందాం అనుకుంటే ఆ రోజున అడ్వాన్స్ ఫోన్ కొంటారు కాబట్టి ఈ రోజున అడ్వాన్స్ ఫోన్ కొనన్నానా. సో ఎవ్రీవన్ వాంట్స్ టు యూజ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ. సో లాంగ్ రన్ లో చేంజ్ అయితే టెక్నాలజీ కాబట్టి ది LAC curve will not be U shape, it will be L shape. That is the point. So that is about theory of cost. Thank you, Ram.